అవునా? ఇది ఆడి వాలరెంట్ ఆడితే ఏమవుతుందో ఇంకేస్తుందేమో అంతే సింపుల్గా. అరే బాపురే, నిజం రా నాయన. లైవ్ పెట్టినాడు పని చిన్న నుంచి పెడుతున్నా. నేను ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన, అందుకే చెప్తున్నా ముందే. రాత్రి డబ్బులు కొట్టినా, నీకు చూసినావా? ఎంత కొట్టినావు? అదే ఈ మంత్ ఈఎంఐ కొట్టినా, ఇంకా నీ దగ్గర 1500 తీసుకున్నా అవి కొట్టినా. అక్కడ మిగతా ఇంట్లో కొట్టే చూడాలి. ఇంకా 2 months ఉంటాయి. అదే 2 months ఇద్దాంలే. అరే బాయ్ లేవు బాయ్, ఎవరు అర్థమవుతారా నాకు అలా. పొద్దుల మా హెచ్ఆర్కి మెసేజ్ చేసిన విత్ మై ఏమని? రావట్లేదు నేను అని చెప్పేసి. ఇంకేం ఆడుకుంటున్నాం మళ్ళీ? ఏమో నేను నాకు నిద్ర రాలేదు రాత్రి అంతా, టెన్షన్ వచ్చింది నాకు కూడా. ఫస్ట్ టైం రాత్రి డబ్బుల కోసం ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాను సార్. 2 గంటలకు బంద్ చేసినాం గేమ్. 2 గంటల వరకు గేమ్ ఆడుతున్నాను ఒప్పుకుంటా. 2 గంటలకు బంద్ చేస్తే 6 గంటల వరకు నాకు నిద్ర రాలేదు డబ్బుల కోసం. అట్లా వదిలింది. అప్పటికి మాత్రం సాయిగంట ఒకసారి లేపు ఒక గేమ్ ఆడినా, దాని తర్వాత ఒక గేమ్ తర్వాత ఆడి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే 2 నుంచి 4:30 వరకు ఆడ రాలే, 4:30కి వచ్చిండు. 1 గంట Check weapons and gear. We're holding for deployment. You finally understand my peak. Watch the skies. All stations, green light. We're deploying to the war zone. Moving here. Marking cost. FPS పెట్టుకోవడం మర్చిపోయినా నేను. షిఫ్ట్ ట్యాబ్ కొట్టు, అది సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళు. ఇన్ గేమ్ లో స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఓవర్లే పర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్ ఉందా? Survive and your team can redeploy. Eliminate targets. Bring them back fast. ఇక్కడ షో పర్ఫార్మెన్స్ మానిటర్ టాప్ లెఫ్ట్ FPS సింగిల్ వాల్యూ అది సెలెక్ట్ చేయి అంతే. దాని తర్వాత గేమ్లో దిగు. ఇడరా ఓకే 140 నాకనే కూడా ఇంకేంటి. అయితే 120 నాకు. గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇంటెన్సివ్ గేమ్ బాయ్. 127 కూడా వస్తుంది అక్కడక్కడ. UAV standing by. 1-1 requesting recon at this time. కొట్టేసే బ్రో, సెల్ఫ్ రివైవ్ కొట్టేసే. నేను అదే చూస్తూ ఉంటాను, సెల్ఫ్ రివైవ్ కొడతా ఉంటాను. Reloading. Enemy dropping into the AO. UAV overflight terminated. పోయినా చూస్తలేవు. Enemy destroyed. Use your tactics to hunt down the rest of them. Squad mate back on station. Good work. Confirmed. Located the rest. I'm red on ammo. I saw the light there. Changing mags. Mark remaining operators from that squad. Hunt them down.
enemy squad is hunting you. Stay sharp. Enemy soldier incoming. అంజోడ్కి మాలి వేస్తుంది సీదా. Good kill. Marking the rest of that squad on your tag map. Get hunting. వీళ్ళు ఇంత ప్రొఫెషనల్ గా మనం చంపేద్దాం అనుకుంటున్నాం. నాకు అర్థం మరి కాలేదు. ఇంత నూపు బాట్స్ ఓకే, మరి ఇంత బాట్స్ అనుకుర్రే ఇట్లా. Unprotected fire station. I'm reloading! If you reach it in time, you'll receive a discount. ఏయ్ ట్యాబ్ పోతలేదు ఏంద్రా నాయన అప్పటి నుంచి. ట్యాబ్ ఒత్తి పట్టుకున్నాక మళ్ళీ ట్యాబ్ కొట్టాలా? ఏం కనులేదురా. పొత్తి పట్టుకోవడం అవసరం లేదు, ట్యాపే. అమ్యునిషన్ కావాలంటే ఇంకో అరే తీసుకో, స్టీమ్ స్టార్ట్ ఉంది తీసుకో. ఇది కొడితే ఏమవుతుంది అంటే లో హెచ్పీ అవ్వగానే క్యూ కొట్టంగానే హెచ్పీ ఫుల్ అవుతూ ఉంటుంది. సివోడీలో ఎవరిదన్నా స్టీములు చూసి ఉంటే క్యూ కొట్టేసి మొత్తం హీల్ అవుతూ మళ్ళీ ఫైట్ చేస్తూనే ఉంటారు ఫైట్ మధ్యలోనే. ఓకే అదే వెనకాల పిల్లలు పోదాం, పిల్లలు లేవు. ఎవరు రాడు, నేను హీల్ చేస్తావు. Your squad mate is redeployed. Well done. Taking effective fire! ఇక్కడ పైన పైన పైన. డిఆర్ మాస్క్, డిఆర్ మాస్క్ అదే స్కిన్ ఎలా చూడు. ఎక్కడ నువ్వు కూడా లేదు I'm కొట్టినా back on station! You're redeploying. అడిగారు. Loadout drop headed your way. Reloading! Enemy dropping into the AO. You've made it to the top 10. Enemy deployed. Contract failed. Reloading. You have to be faster than that, soldier. ఈ గన్న బాగుంటుంది. దీని సబ్మిషన్ ఇది ఏఆర్ అయింది. ఎస్ఎంజీ చేస్తాను దానికన్నా మంచిగా ఉంది నా దగ్గర. కానీ అది ఫుల్లీ అది అప్గ్రేడెడ్. ఏం కాదు, నా ఆటోలో ఉంది మంచి స్పీడ్. Enemy soldier incoming. Target down. Marking the rest of them. ఎవడాడు Squad mate back on track. Good work. Enemy destroyed. నాకు Use your దిగిపోతాయి tag ఇప్పుడు. map to hunt down the rest of them. డ్యామేజ్ చేస్తున్నా దిగుతానే ఉన్నావు. Reloading! అరే 1 HP రాడు. పాప Good kill. Marking the rest of that squad on your tag map. Get hunting. Target down. Marking the rest of them. All squad mates are in the safe zone. Squad's in the safe zone. Gas is closing in. ప్రిసిజన్ ఎయిర్ స్ట్రైక్ ఉంది, దా తీసుకో. ఏయ్ ఎక్కడుంది? ఇంకో ఇది Cancel that! Precision airstrike available. I'm reloading! Max! ఏడుందో Taking effective fire! Enemy dropping into the AO. Died. ఏమనుకుంటుంది బాగా అట్లా వచ్చేసి కొట్టేద్దాం అనుకుంటా. అంటే ఈ రౌండ్ దొరుకుతలే నాకు ఎనిమిది. ఇది కూడా బాగానే ఉంటుంది కానీ లాంగ్ రేంజ్. తీసుకో కానీ రీలోడ్ చాలా ఎక్కువ టైం ఉంటుంది దీనికి. ఇంకో నేను వాడిన చాలా. I'm reloading!
డిసిషన్ ఎక్స్ట్రా కేసారు అనుకోవాలి ఇచ్చి పడేస్తారు మనల్ని. ఇవ్వాలి నేను ఎట్లా వేయాలి? Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Buy sale is active. Buy station prices are adjusted. Hostile UAV in the area. Friendly loadout dropping on the line. Enemy UAV overhead. Took a round! Target down! Use your tac map to hunt down the rest of them. That was close. ఏడున్నావు భయ్యా? బాయ్ నువ్వు ఆ క్యూ ఇచ్చినావు చూడు. easy to kill you in the Valorant. No, it's empty. Watch your six. Enemy dropping into the AR. Reloading! Kill confirmed. Taking the rest of them. You have reinforcements inbound. బాయ్ ఇద్దరు మా స్టేషన్ పైన నా మీదకి లంచ్ కొడుకు నువ్వు ఆ క్యూలు ఇచ్చినావు చూడు పనికొచ్చినాయి నాకు. మిసైల్సా? హీల్ క్విక్ హీల్ ఒక్క పనికొస్తుంది. Your squad made it to the గుర్తొచ్చి safe సడన్గా నువ్వు zone. అన్నమాట కొట్టుకొని పెట్టుకున్నాను. Gas is inbound. సీదా హీల్ Enemy UAV is online. ఏంటి ఎవడో Marks remain in operation from that squad. Hunt them down. Changing ఈ mags! బోట్నే బుల్లెట్లు Enemy UAV overhead. ఆయన చూపించాడు. Fire sales over. Adjusting prices. Hostile UAV in the area. Enemy soldier incoming. Squad mates redeployed. Well done. Taking effective fire! Enemy UAV is online. Reloading! Throwing grenade! Enemy UAV overhead. మిసైల్ నుంచి I'm hit! హీలలోంచి కొడుతున్న ఒక లంచ్ కొడుకు Hostile UAV in the area. లోపలికి వెళ్తున్నాడు. Enemies are dropping into the area. reloading. Watch the skies. అది వ్యాలరెంట్ ఆడడం వల్ల ఇక్కడ ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి సార్ చంపేటప్పుడు క్రౌడ్ కొడుతుంటే పడుకుంటున్నాడు సీదా. Vulnerable buy station marked. Head to the buy station before బయట ఉన్నారు చూసి. discount price. బిల్డింగ్ పే మధ్యలో ఎందుకో Be తెలియదు. advised. Still have squad mates outside the safe zone. You've made it to the top 5. వీళ్ళు ఎవరితో ఫైట్ చేస్తారో తెలియదు కానీ. పైనుంచి పడితే రైట్ ఇక్కడ. అవునా Enemy UAV overhead. Area. అయినా మనం జోన్కి వెళ్ళాలి అది పద కింద నుంచి పోదాం. Hostile UAV. Changing mags! Took a round! We've lost eyes on the objective. Contract failed. I'm reloading! నేను కొడుతున్నాడు ఇంకెవరిని కొడుతున్నా అని చెప్తున్నాను. నేను కవర్లో కూర్చొని You're in the top 3. Don't let up now. ఆ హీలు 2-3 సార్లు వస్తాడు చూడు. ఇచ్చిండు ఎవడో. అయితే హ్యాండ్ గ్రెనేడ్ వేసిండు ఎవడో. Can someone buy me back in? Supply crates are restocked. Advise you to load up now. ఏడున్నాను? Can someone buy me back in? 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 Can someone buy me back? Can someone buy me back in? 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 All squad mates are in the safe zone. Gas is closing in. ఇక్కడ ఒకడుండే. Moving here. I'm hit! Throwing grenade! You're in the last 2. Now finish it. ఓ ఎక్స్ట్రా 3 squads. లంజర్ left. అప్పుడే దొరికింది ఎయిర్ Stay సైడ్ చూసినావా? alert. The enemy took that one, but we'll get them back. టాప్ ఉండాల్సింది. నాకు జర అర్థం కాలేదు టైం పడుతుంది. అలాగే
ఆటరాన్ మొన్న అంటే ఏం చేయాలి బాయ్ నేర్చుకుంటున్నా వార్ జోన్ ఎవడది బాబీ ఏడు ఆడికి ఫుల్ 1 HP ఇచ్చినారు ఆ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు అన్నట్టు ఆర్మస్ ఉన్నాడు మరొక పక్కర్ కనికి 10 కిలోల దాకా వచ్చుంటాయి ఈసారి నాకు ఇంత మంచిగా ఆడలే నేను మరి ఫోర్వర్డ్ చూద్దాం ఇంకెన్ని 10 వచ్చినాయి ఎగ్జాక్ట్లీ 5,000 డ్యామేజ్ నాకు 21 21 కిలో కొట్టినావు బాయ్ ఎలిమినేషన్స్ 25 10 కాదు సెట్టింగ్స్ లో గ్రాఫిక్స్ పెట్టుకుంటే ఇంకా వస్తాయేమో నాకు FPS నువ్వు హై గ్రాఫిక్స్లో ఆడుతున్నావు ఎట్లా ఆడుతున్నావు ఎట్లా వస్తుంది ఎంతలో ఉందో గ్రాఫిక్స్ అంతా రికమెండేషన్లోనే ఉంది రికమెండెడ్లోనే ఉంది లోనే ఉంది బయట టెక్స్చర్ రెజల్యూషన్ అన్నీ నార్మల్లో మీడియం పెట్టినావా మ్యాచ్ ఫైండింగ్ పెట్టావా పోరా బాబా అంటే గెలుస్తూనే లేము బెంచ్ మంచి లాబీలు వచ్చి దింగుతుర్రాలు నాకు కూడా ర్యాంక్ మెల్ల పెరుగుతుంది చూస్తున్నావా లెవెల్ 8కి వచ్చేసిన నేను ఆడుతూ 1 చూపిస్తుంది నీకు నాకు మరి ఇంకా నాకు 8 చూపిస్తుంది దాని పేరు పక్కన నాదెంత చూపిస్తుంది 23 25 ఉంది నాకు అప్డేట్ కాలే పార్టీలో లాబీలో జాయిన్ అయినాక వచ్చింది అది నిరుద్యోగి నువ్వు కూడా JSWలో తెచ్చుకోమావా దాంతో నన్ను కూడా పెట్టిమావా కొద్ది వాళ్ళు ఉందంటారా అలా అదేంటి చెల్లె ఏదైతే జాబ్ లొకేషన్ ఉందో కంపెనీ కూడా బాగుందంట ఎక్కడ అది బెంగళూరుకి దగ్గర బెంగళూరు కన్నా ముందే హైదరాబాద్ ఏపీకే వస్తుందా కర్ణాటక Use this time for some target practice. The real thing coming soon. Enemy. All stations, we are green to go. Stand by for deployment. ప్రిసిజన్ ఎయిర్ స్ట్రైక్ ముందు వాడకుండా లాస్ట్ వరకు ఉంచేది ఉంటుంది లాస్ట్ 3 కొట్టి అదే 3 కొట్టి స్కోప్ ఓపెన్ చేసి కొట్టాలి Stay ఏరియాలో alive to keep squatting and flying. అదేదో 1 మార్క్ కట్టేట్టుగా ఈ పెద్ద బిల్డింగ్ లో తీసుకోకరా బా మరి ఇంకేం Positive ID on the bounty target. Hunt them down. Enemies are dropping into the area. కొట్టేరా నన్ను నాకు కొడుతూనే ఉన్నాడు వాడు వాడు Enemy destroyed. Use your tac map to hunt down the rest of them. Squad mates back on station. Good work. Good kill. Marking the rest of that squad on your tac map. Get hunting. All bounty targets destroyed. Hell of a job. Changing max! Target down. Bounty targets identified. Weapons free. Mark remaining operators from that squad. Hunt them down. పోయా 1 HP లో ఉన్నావు
కొడుతున్నా కొడుకుల్ని ఆడాడు 1v3 చేసినాడు. M4 దొరికింది మనిషి M4 Enemy soldier incoming. All bounty targets are KIA. Well done. Hell of a job. Reloading! Enemy soldier incoming. ఓ DBS దొరికింది మాకు చూద్దాం. Loadout drop headed your way. Inbound. అలా పెట్టుకుంటానంటే నేను ఆఫీస్ మార్నింగే Throwing contact. మనిషి పిదా అని కొట్టేసి బాయ్ మేనేజ్ చేయాలి. ఎందుకండి జాన్సన్ Gonna make this a habit, yeah? Your squad made it to the safe zone. Thanks. and his name Gas is is moving. John Cena. టీమేట్స్ వచ్చారు రే చూసుకోండి Good kill. One Mark HP the man. rest of that squad on your tag map. Get hunting. అదే అమూల్యం రా. పోదాం బయటికి. Enemy dropping into the AO. అమ్యునేషన్ తీసుకొని నేను Enemies are dropping into the area. Kill. Taking effective fire! కొడిందా You have reinforcements inbound. Got myself up! Watch your fire! ఎవడు వచ్చిన్నాడు నన్ను. రివైవ్ చేసి మరి కొట్టినావు అన్ని ఆహా రివైవ్ తీసుకొని వచ్చింది పిస్టల్ గాడు పిస్టల్ రీలోడ్ చేస్తున్నాడు. అదే జన్ చేసుకుంటున్నాడు చేస్తున్నాడు. You've got a loadout drop. Enemy destroyed. Use your tag map to hunt down the rest of Changing them. mags! Mark remaining operators from that squad. Hunt them down. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Reloading! Target down. Marking the rest of them. నేను ఆమో పడేయకుండా నీళ్ళు ఇస్తున్నారు నేను హైలైట్ ఇది ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అప్పటి నుంచి. మీ ఇంద్ర సౌండ్ గడ్డపడే సౌండ్ వస్తుంది. బాగుంది కదా ఈ గన్ సౌండ్ M4 నువ్వు Squad mate is redeployed. Well done. అవే కొట్టాలి Effective fire! Reloading! డెడ్ Target down. Marking the rest. Enemies are dropping soldier incoming. Target down. Marking the rest of them. Enemy destroyed. Use your tac map to hunt down the rest of them. Good kill. Marking the rest of that squad on your tac map. ఇల్లు Squad's in the safe zone. Stay safe. Squad mate, losing ground. Moving. Changing mags! Taking the rest of them. Target down. Marking the rest. కూడా నా దగ్గర రండి ఎనిమిది
area containing enemy intel. Capture and secure it to get ahead. Reloading! Good kill. Marking the rest of that squad. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. ఇంకా ఫైట్ చేస్తున్నారా నాకు ఇవ్వడం పడతాడు ఇంద్రా Mark remaining operating from that squad. Hunt them down. Fire You can sale do it. active. Buy station prices have been reduced. Good kill. Marking the rest of that. Get hunted. Target down. Marking the rest. 0 అప్పుడప్పుడు లూట్ కూడా చేయి బాయ్ Enemy soldier incoming. వెల్టీ వేసిండు ఎవడో నన్ను Marking enemy. నా రిసర్జెన్స్ ఉందిలే ఇంకా బతుకున్నాను మళ్ళీ ఓకే నువ్వు ఈ లొకేషన్కి వచ్చినావు Resurgence is about to end. Make it count. నా వస్తుందా అవునా ఉన్నాడు వస్తుందిరా అదే ఏంటమ్మా వెళ్ళలేదు ఆడికి ఫ్యూరిష్గా ఉందండి Back in the fight! Back on station. Go get after it. 10 remaining. Keep pushing. 10 remaining. Keep pushing. We've got 10 squads active in the field. 10 squads active in the field. Squad to the safe zone. Leave no one behind. Target down. Marking the rest of them. Enemy dropping into the AO. Enemy UAV is online. నువ్వా డౌన్ Fire sales start. Prices are back to normal. We've got 10 squads active in the field. I got you! ఇక్కడ మెయిన్ బిల్డింగ్ నుంచి కొట్టిందండి నార్మల్ ప్లేట్ చేసుకుంటున్నా అక్కడ నుంచి కొట్టిందండి I'm reloading! No more second chances. ప్లేట్ లేవు ఫ్లవర్ ఏడాది తీసుకురావాలరా బడ్జెట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకోటి కూడా ఉన్నాడు ఆయన కూడా చంపేసినారు రేపు I got you! చంపేశారా అలా అవ్వలేదు తప్పలేదు అంటే Changing mags. అయ్యి Some of your squad is outside the safe లేదురా zone. కదా ఇది ఏమో కాదు నాకు కావాల్సిన ప్లేట్లు లేవు చూడు ఒకటే ప్లేట్ ఉంది ఇది కూడా ఒకటే ప్లేట్ ఉంది ఆ, కాదు, గట్టిగా. ఇక్కడ లోపల లూట్ చేద్దాం నాకు ఒకటి దొరికింది ప్లేట్ Time's up. Enemies erase the బా intel. నాయనా. Fíjate dónde disparas, idiota. I saw the light there. ఇదే పెట్టే గిట్టింది దాదా అక్కడ లూట్స్ లో దొరుకుతాయి Top ప్లేట్ దొరికింది side. Bring home the win. ఇంకా క్రూషియల్ స్ట్రైక్ కూడా ఉంది కదా నేను వేరే వాడితో వదిలే Still operational with the నువ్వు AR. అనుకోని ఇక్కడితో వచ్చేసిన Reloading! మెయిన్ బిల్డింగ్ లో ఉన్నాం మంచి సెటప్ You're in the top 3. Don't let up now. Only 2 left. Supply crates have been Yes, refurbished. Load up. Making the wrong fight. Way to get it. నేను ఎలా చూస్తాను ఇందాక నుంచి ఇంత గలీజ్ ఆడింది నీకు అపోనెంట్ కదా వీడు కూడా అట్లనే ఆడింది నేను ఇచ్చాడు చైనీస్ కి చోది స్కోర్ బోర్డ్ చూడాలి బాయ్
Attention. भाई फेल दिया मैंने నాకు వెళ్తుంది నేను 24 నువ్వు 22 ఇచ్చి పడేసినావు అయితే కష్టం మళ్ళా ఈ రౌండ్ కలిసి రెడీ చేసిన మనుషులని ఎలిమినేషన్స్ స్కిల్స్ నాకు 20 నీవి 15 8,800 డ్యామేజ్ నీ 7,300 ఇద్దరికి ఇచ్చిన గట్టిగానే ఆడినాం కొట్టినాం నేను ఎన్ని కిల్లులు 20 నావి నీ 15 కన్సిడరింగ్ గ్యాప్ చాలే వేలాడదామా వచ్చేసింది మనకి విక్టరీ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ డబ్ల్యూ నెత్తుకోకుండా పెద్ద మూసుకొని స్టార్ట్ చేయడం ఎలా ఆడుకుందాం పోయి మజా వచ్చింది నాకైతే మజా వచ్చింది బాయ్ కిల్లులు కొడుతుంటే కలిసి మెల్ట్ అవుతారు కొడుకులు మజా అదేంటి మెల్ల అర్థమైంది మెల్ల గేమ్ గన్నులు ఇట్లా ఏ గన్నులు బాగుంటాయి ఇంకా మనకి కంప్లీట్లీ తెలియదు అది అది కూడా కొంచెం అర్థమైంది నాకు కొంచెం అంటే వాడుతుంటే కొంచెం ఫీల్ వస్తుంది తెలుస్తుంది కానీ ఆ గన్ను చూడగానే గుర్తుపట్టలేకపోతున్నా నేను కొన్ని గుర్తుపడతా కాదు F1 కొత్త కార్ డిజైన్ పబ్లిష్ చేసిందంట చిల్లర్ ఉందంట F1 అంటున్నా ఫెరారీ F1 కార్ లూయిస్ బాయ్ సుధాజాన్ వీళ్ళు ముండ వస్తుంది ముండ మోపిడి లేచే ఉన్నాడు ఓకే లేచి ఉంటాడా ఫోన్ చేస్తాను 30 bro what the fuck bro if not now when సగం వైట్ సగం బ్లూ ఏమో చిల్లర్ వేసిరు దాన్ని నీ అమ్మ గుడ్ మార్నింగ్ పెద్దనా ఏందనా ఏం చేస్తున్నావనా ఇప్పుడు చేసినావా ఎప్పుడు రా నీ షిఫ్ట్ అసలు మరి ఇప్పుడు చూడటం ఏందిరా మెయిల్ వేలో కూడా లాగిన్ చేయి మళ్ళా వేలో కూడా లాగిన్ చేయి ఇంకా ఇద్దరం లాబీలో వెయిట్ చేస్తున్నాం నేను స్ట్రేంజ్ చేయడు గ్రైండ్ టైం వచ్చేసింది మళ్ళీ ఇద్దా లేదా ఒక గేమ్ ఆడాలా ఠీకే డిస్కౌంట్లో నువ్వు వచ్చేసేసాయి డైరెక్ట్గా వస్తా అంటే వాడు ఇప్పుడే లేచింటాడు గార్డియన్స్ కింద వచ్చింది 20 రూపాయలకి అది తప్ప నాకు నైట్ మార్కెట్లో ఏమేమి ఏం గార్డియన్ మంచి గార్డియనా ఎరుపు గార్డియనా అదే సోరియన్ బాగుంటుంది అభి అది అదొకటి వచ్చింది మెగా గార్డియన్స్ అది ప్రైమ్ సోవేరియన్ చాలా బాగుంటాయి గార్డియన్స్లో ఇంకోటి మెగా నా ప్రైమ్ నచ్చదు మెగా పంక్ అదే గోర్లెట్ అయింది అది మెగా పంక్ ఒకటి వచ్చింది అయాంద్ వచ్చింది నాకు నా దాంట్లో అన్నిటికన్నా నైఫ్ నచ్చింది అంతే ఏమొచ్చింది నైఫ్ మర్చిపోయి ప్రైమ్ 2.0 నైఫ్ అవునవును ఇలా కొట్టంగానే కానీ మనకి ఎందుకు వస్తుంది నాకు ఆరిజిన్ వచ్చింటే తీసుకు ఏ నైఫ్ వచ్చినా ట్రై చేస్తుండే నాకు మంచిది ఏదైనా నైఫ్ వచ్చింటే ఈ అయాను నచ్చదు నాకు మెగా పంకు నచ్చదు ఇంకా అది కాకుండా ఏముందైతే కోరియన్ బండల్ తీస్తున్నా గార్డియన్ ఇప్పుడు ఉన్నాయా డబ్బులు తీసే జాన్ ఐ కెప్ట్ స్కిన్ గన్ రేడియన్ పాయింట్స్ లేవు అంతే తేడా చేయి అప్గ్రేడ్ ఏంది బాయ్ ఇప్పుడు లేదురా బాయ్ రేడియన్ పాయింట్ 0 ఆ స్కిన్ చేసిన వ్యాండల్ కొనుక్కున్న కొత్తది దాని కలర్లు కూడా కొనుక్కోలే నేను ఇంకా బ్రో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏవేవి లేదు స్టింగర్ అవుట్లా ఐరిస్ అవుట్లా లైట్ కూడా లైట్ స్టింగర్ కూడా కొనుక్కోవాలి స్టింగర్ ఆడతాం మనం అప్పుడప్పుడు యాక్చువల్లీ అదే నేను ఆడుతున్నా కూడా అది ఈకోలో తీసి దెంగి కొట్టుపడది అరే సూరజ్ గారు 6 ఆడిండా బి నిన్నంతా మొత్తం ఎంపీలే కానీ లాస్ట్కి మొట్టలాగా ఆడాడులే రాత్రి పొద్దంతా బాగా ఆడి రాత్రి అంతా 20 13 12 12 15 అంట రోజంతా అసలు ఎట్లా ఆడినో నేను లెక్క పెట్టుకుంటాను 30 19 11 21 ఓకే 15 బిలో ఎన్ని ఉన్నాయి చూస్తావు 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి నా కెరీర్ మొత్తంలో 15 బిలో కిల్స్ 20 ఎబో ఎన్ని ఉన్నాయి లెక్క 1 2 తక్కువ ఉంటాయి అందుకు 2 ఉన్నాయి 20 ఎబో
ఒకటేమో 30 అంటే బాటిల్ అవిలే అది, నేను ప్లాట్ 3, అవతల వాళ్ళందరూ పాపం గోల్డ్ ప్లాట్లు. Match found. When someone asks, meet your boyfriend Vanada. I never loved her, so she's not my. Do this. And the. నిన్ను వెతికానే టీకే రేజ్ గడ్ అసెండెంట్ ప్లేయర్ అంటారా, పాస్ట్ యాక్టివ్ పర్లేదు ఆడేద్దాం. నాది 92 కాడే 0.92 అంటే నాకు ఏడి, నీది 1.13, వాడిది 1.15. అవి నీ మైక్ వస్తలేదు బై ద వే. Match found. బిండోద్, అరే సేమ్ టీం వచ్చింది ఇంద్రా. ఈసారి ఇంకొకడు కూడా అసెండెంటే, రోజ్ అనేటోడు. రీనాగాడు పీక్ ప్లాట్ అభి. స్మర్ఫాడు ఇండియా నాకు అర్థమవుతలేదు బైక్. ఐ కెన్ గో సైఫర్, యూ గో స్మోక్, సింపుల్ అంతే. క్లోజ్ తీసుకొని అగ్రెసివ్ వాడు. Nothing stays hidden from me. Nothing. Job before you became homeless, before you lost your address. I'm a senior JavaScript software. ఈసారి జడ్జ్ చేస్తారా బైండ్ ఎవరికి నచ్చదురా, నాకు అర్థం కాదు. జడ్జ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. సర్లే, నీకు నాకు నచ్చిన ఏజెంట్లు ఎలాగో దొరకలేదు బట్ కూడా. అదే
लो होटल में रुकते हो ना, तो आप क्या करते हो फिर? और करना होता है जब बाहर निकलना होता है। टेकआउट करने के लिए बाहर जाना है तो उल्टी साइड से जाना है भाई, क्योंकि गाड़ी आपकी रूम में ही पार्क होती है। यस, मैं अभी फ्रैंकफर्ट ही होटल में हूँ और 5वें फ्लोर पे हूँ। सामने एयरपोर्ट रहा है, देखो साइड से वो टेकअप होते आपको दिख भी रही होगी यहाँ पे। ये देखो बढ़िया तो नजारे आते हैं। हमारा एक ड्राइव और हम जो है हम दबाएंगे। मार्केटिंग करी और 10 ब्रिज बना दिया वहाँ पे ना, कोई ना वो ब्रिज Match found. वाला है, आजू बाजू चालू कर दिया। आलो बात को बनाया है प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ाने के लिए। ఓ బాయ్ సార్ ఎవరుగడి మోటల్ అంట ఎవరుగడ డైమండ్ 3 పీక్ కరెంట్ మోటల్ 1 పీక్. కానీ దరిద్రంగా ఉంది అడికేడి ఈ సీజన్ 0.98 నాతో సమానంగా ఉన్నాడు. అంటే లైక్ నేనంటే ఐ అగ్రీ, బట్ ఐ డోంట్ నో. స్మోక్ తీయాలా? క్లూవ్ ఈజ్ బెటర్ స్మోక్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ బ్రో. టైం ఏదంటే టైం డ్యూరేషన్ తప్ప. హెవెన్లో ఏం చేస్తాను సార్ నేను? హెవెన్లో ఏ వెళ్ళినప్పుడు ఓన్లీ ఏ హెవెన్ స్మోక్ వేస్తా అంతే, ఇంకా స్పాన్ స్మోక్ వేస్తాను నేను. I've got all the time. సో 2 సార్లు సైకిల్ చేయొచ్చు అక్కడికి. చచ్చిపోతారా బాబు మనుషులు. ఏహే అక్కడ అవసరం లేదు. కాదురా, వింబుల్డన్ టికెట్ 2.5 కోట్లు అంటారా? ఎవరిది? వింబుల్డన్ తెలుసా? వింబుల్డన్ తెలియదు. షటిల్ ఆడితే షటిల్ టైప్లో ఏదో ఆడతారు చూడు, బ్యాడ్మింటన్ దాన్ని ఏమంటారు? టెన్నిస్. దాన్ని కూడా అంతకంటే 2 లక్షలు పెట్టి చూసేది. 2.5 కోట్లు, 2 లక్షలు కాదు. ఎవరు తెలుసు. బేబీ షాక్. గార్డియన్ స్కిన్ కొన్నాయి. నేను ఎప్పుడు ఆడను కానీ. పొద్దునే వచ్చేస్తారు పేవర్స్ గాళ్ళు. క్లియర్ కనిపిస్తుంది సిఓడితో పోల్చుకుంటే కొంచెం ఏం. Drop in a smoke. ఎక్కడే Critical hit. అదర్ చూతరా వాడు. One enemy remaining. వాడు రా వాళ్ళు ఎందుకు కూర్చుంటారా? వాడు సరిపోండేరా. కాదు, వాడు స్పాన్ ఎందుకు కూర్చుండు? నేను డాష్ కొట్టినా కదా, డాష్ ఇంటుండు. నువ్వు స్మోక్ ఏమంటే నేను చూస్తున్నా ఎక్కడ స్మోక్ ఎలా అని. మార్క్ చేస్తున్నా మ్యాప్ ఓపెన్ చేసి. No. Raj. Yeah.
Spike down mid. Drop in a smoke. Flawless. ఇంకా దూరం నుంచి వచ్చి షార్ట్ గన్ కొడుతున్నాను. కాదు ఇదో వాళ్ళ స్పైక్ నేనే తనికి పోతున్నా. కాటన్ 4K లైవ్ స్ట్రీమ్ లా. ఓ రెడీరమ్మా ఏం చేస్తున్నారా నేను. కేజీఆర్ కిల్ పద్ధతి దింగేసాడు ఎవడో కానీ 90 కొడితే. క్లోవర్డ్కి 80 కొట్టినా నేను. క్లోవర్డ్ నేను దిగేసా 1 బ్లడ్ బుట్. పాండలు వస్తున్నాయని చెప్పి షార్టీ తీసుకుని చూస్తున్నాం కమ్మన. Spike planted. Drop in a smoke. Last player standing. పరెవరు తీసుకోను ఇంకా కొట్టడానికి అందుకని. వాడిని ఎంతసేపు అయిందిరా వాడిని ఫాస్ట్గానే కొట్టినారా. Let them fight again. I've got all the time in the world. Thanks. గ్లాస్ అంట నేను కూడా అమీర్ అయినా ఇప్పుడు ఖాళీ అది పెట్టినా ఏ కన్నా వస్తారు ఇష్టం అంటే. Need a drop. పైన అదే తెలిపా చెప్తా. I must stop. ఏడని చేయాలరా నీకు షాడీ. Need a drop. Thanks. ఏం జరిగింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు వినంటు ఇప్పుడు విను ఇలా ఆపరేటర్ సేవ్ చేసుకుంటాడు. No peeking. No peeking. Spike down A. Spike spotted A. ఎందుకు హ్యాపీ కొడదామని అనుకున్నా. అర్జున్ షార్ట్ అంట. పైకొట్టు I know. అక్కడ తీసుకుని పైకొట్టు. ఆడు గేమ్ ఆడతాడు అనుకుంటా అక్కడ. ఏం ఆడతారు రా కావాలా నాకు షార్ట్ నాకు. ఓకే నువ్వు ఆఫ్ చేస్తా అంటే ఇచ్చేసి నాకు. లవడా చూడు అంటాడు. ఓడిడు ఎవరుగడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు. Check play high low with Can someone get it go above. Flow 5. कहाँ से 2 days में. Enemy spotted mid. drop in a smoke? हल्का सा हील दे दो भाई. Coming to you, Sage. इधर रही. Spike down A. Last player standing. A shot. One enemy remaining. Unnecessary shit కానీ ఆడు ఓవర్ థింక్ చేయొచ్చాడు మేబీ. ఓవర్ థింక్ చేసి ఏంది బట్ అలాంటికే పోతుంది. Cutting through. No peeking. Drop in a smoke. 30 seconds left. Spike planted. Fake teleport. ఈ సెకండ్స్ ముగియరా. ఓకే హ్యాండ్ 11 సెకండ్స్ ఉంది. 11 వేస్తా 10 సెకండ్స్. Can you smoke bomb?
వెయిట్ బాంబ్ అంట. No peeking. దాని దగ్గర నెంబర్ 1 అంతసేపటికి డిఫీజ్ అయిపోతుంది మరి. అయినా వస్తున్నాడు. Phenomenal. We trained for this. Could I have a drop? I need a drop. Thanks. Could I have a drop? Time to jump. Hold C long, I'm gonna walk down C. Look at him squirm. లాక్డౌన్ అంట అది అన్నట్టు చూడు. C. No peeking. లెగ్ షాట్ వేసి -120. He's holding. No peeking. Right here. One enemy. तुझे बिस्कुट ब्रो. आज तू बिस्कुट ब्रो. సీదా స్మోకేజ్ దింగిన స్పైక్ ఎక్కడ ఉందని ఇద్దరు 120 ఒకడు 100 ఒకడు. ఎంత చేసిన తెలుసా రేనగడ్ మీద రేనగడ్ కూసాలే కదరా బై. ఒక బుల్లెట్ కొట్టినా కిల్ అని వచ్చేది రా పాండి. జస్ట్ 1 బుల్లెట్ కొట్టినా నాకు వచ్చేది కిల్ అది. ఒక్క బుల్లెట్ కొట్టాలా అండి. 2 అసిస్ట్ 2 అసిస్ట్ డైరెక్ట్ 100+ అసిస్ట్. నా 7 అసిస్ట్ అరుస్తున్నానా నేను. साथ में पिक करते స్మోక్ అసిస్ట్ లో బాయ్ రినగడ్ కూడా వచ్చింటది. Wall raised. రేనగడ్ రాదు. Drop an enemy spotted A. Spike down A. One enemy remaining. రిమైండర్ ఇలా ఎక్స్పైర్ ఏమో అట్లా ఎందుకు పుష్ చేసి అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ టెస్ట్లా. అప్పుడు అయినా పుష్ చేస్తారు. ఆప్తే అగ్రెసివ్ పిక్ ఒకటి వచ్చింది అయినా ఇంకో పిక్చర్స్ చాలా మంచి లీడ్తో వినాయి కలి తొందర ప్లేస్ చేసుకొని తొందర దింగేదాం. నువ్వు డైమండ్ 2కి నేను డైమండ్ 3 నేను డైమండ్కి. డైమండ్ 1 ఎండింగ్ లోనే నేను డైమండ్ ఫ్లాట్ 3 ఎండింగ్ లోనే ఉన్నట్టు 30 కావాలి. गुर्रे I mean, वो रिवाइव कर सकता है. Sage is way far. देखिए गैराज में है. Yeah, just drop in a smoke. My turn. पेपर 2 है. 80 OD. Peek करना. गया वो. You should run. अरे फिर आ. Last player standing. No chance. One dead. Perfect call है. Spike planted. अंदर वो रहा मतलब टैलेंट एक्टिवेट है दी. आने की बताने. चेशन ना करी चेशन. कितने पैसा? Grab do. Kill one and then maybe. 3 down. Your duty is not over. Last player standing. भाई ये ना भाई. I should have peeked when the Serena was fighting. I got your back. You know. कावाड़. స్టార్టింగ్ చేస్తున్నాడు బాయ్. ఇప్పుడు ఎట్లా పీకిస్తారా బాయ్? గన్ను కూడా చేతికి రాలని నేనే ఏడుస్తున్నాయిడా బాయ్. ఇంకా అల్ట్ కూడా కొట్టుంటే ఇంకోసారి ఫ్రీగా వస్తున్నాయి. 3 టైమ్స్ ఇన్ సింగిల్ రౌండ్ అయితే నేను అది కొట్టలే అందుకే.
స్టేజ్ కూడా కొంచెం ఆగేసి షెల్ ఉంటే రౌండ్ అది. वेट करके नाइफ डॉज कर. Drop in a smoke. నీ అమ్మ Like I never left. Enemy spotted. Think I'll stay. Last player standing. One enemy remaining. भाई फ्लैश ये उधर फ्लैश पे एक साइड One downside to the mortar. I can't see. रोरा लंचोड़ को ना तो मैंने उसको 40 दिया. ఒరే అభి లాస్ట్ 2 రౌండ్లో నాయి ఒక కిల్ 4 డెత్స్. ఏం విండోస్ స్మోక్ కావాలి మన అట్లా Stay safe. ఫాస్ట్ పేస్ అనిపిస్తుంది గేమ్ ఇంకా ఫాస్ట్ అనిపిస్తుంది. No peeking. ఈ పుట్టా No peeking. బతుకుండు Spike down. C. నైస్ స్మోక్ కానీ బతుకుంటా 80 on flow 2. Spike planted. I have one flash. Yet. Can you smoke here? స్మోక్ అంటారు. No, not yet. Where do you want? నేనే దింగతా కదా వి సీదా. You had your fun. Drop in a smoke. My turn. Nowhere to run! Healing you. Last player standing. One enemy remaining. No. వాడు వెళ్ళడమే బెటర్ రా. निकल. స్పైక్ మీద వేసాడండి నా స్మోక్. Don't stop fighting. You must keep going. Even I need a drop. అయినా వీడు Can you rock? Okay. ఇది పేరేంద్ర భాయ్ తేజీ ఆడు బుద్ధి లేకుండా ఆడండి అవి అక్కడ. ఆడికి తెలుసు రేజర్ స్మోక్లోనే ఉంటాడు అని అయినా పోయింది స్మోక్ లాగా. 10 రౌండ్స్లో 11 డెత్స్ ఉన్నాయి. అద్భుతాలు ఇవి. Get on with it. Drop in a smoke. Reloading. Drop in a smoke. Reloading. Here! Yeah! Beat bastard. My ult. Fire in the hole! Mini. My ult's ready. Enemy remaining. Aw, stop to try harder. That's what it is. Last round in the half. Spend your money now. There's no bank in hell. I have extra money if ఫైనల్లీ anyone needs. 11 రౌండ్స్కి 11 కిల్స్ 12 రౌండ్స్కి 12 రౌండ్స్ ఇంకా కాలేదు. చా ఒక రౌండ్ అయిపోవడం చావకుండా నేను. ఆస్క్ బ్రో ఆస్క్ I bought. బ్రో లాస్ట్ రౌండ్ ఐ హ్యావ్ ఫుల్ క్రెడిట్స్ Try not to die. I need a drop. ఫుల్ షీల్డ్స్ యూ కెన్ టేక్ ఫుల్ షీల్డ్స్. ఓకే I can't. I don't have money. No peeking. ఇంకా నాకు ఇస్తాడు Your Spike planted. ఏముండవే. One enemy remaining. टिपिका और उसका बाय बढ़िया डिफ्यूज कर भाई
कर ले Drop in a smoke. लास्ट राउंड వాడు చంపిండు రివైవ్ ఇచ్చి అన్ని చేసిండు రైలు. ఓకే ఇది మోటల్ కదా చెప్పు మర్చిపోయినా. Switching sides. 12 రౌండ్స్కి 12 ఓకే 10 ఓకే 12 రౌండ్స్కి 10 డెత్స్ అన్న ఏ పర్లేదు. 12 అసిస్టెంట్ రా అభి. మ్యాచ్ ఈజ్ నాట్ మ్యాథ్ ఈజ్ నాట్ మ్యాథింగ్ ప్లస్ 1 రా బాబు. మ్యాథ్ ఈజ్ నాట్ మ్యాథింగ్ ఏంద్రా బై 10 డెత్స్ అవుట్ ఆఫ్ 7 12 రౌండ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మ్యాథింగ్ రైట్. ఇక్కడ చూడు కింద 8th 9th 10th రౌండ్లా 12th రౌండ్లో కూడా నీ అమ్మ. अभी लास्ट 5 राउंड्स में 2 kills. More of that winning stuff, aye. Yeah. अभी नहीं माइक ऑफ करा मैंने. They're saying some shit. అవసరం కూడా ఎవరు కూడా ఎందుకు Drop in a కొట్టుకున్నారు? smoke. What is this smoke, bro? Aye, bye. No bother. Reloading. Hell smoke. Legit one HP. No peeking. Open front. Spike Jet is planted. 1 HP. Last player standing. డ్యామేజ్ కొట్టిండ్రా. సిటీరా నేను ఏడాది కొట్టిండా నేను వెనకాల తిరిగి చూసుకుంటున్నా. సిటీరా పీకిచ్చింది అక్కడ రా. గుద్దు ముయ్యి నువ్వు రారా గేమ్ కింద వచ్చాను కొడక. ये हेल्प है उनका स्मोक था अपना स्मोक. मेरा ही था ब्रो माय बैड. मैं थोड़ा जल्दी में फक अप कर दिया. स्मोक में जाके बैठ गया, मार दिया उसने. Here. फक माय बैड. कैस्किन Need a drop. मेरे साथ आना. अब है भाई अंबानी मेरे लोड़े पे है आज. బయింగ్ ఏంట్రా వీళ్ళందరూ ఏం జరుగుతుందిరా. ఇక్కడ చచ్చిపోతారా అన్నారు. Drop in a smoke. Loading. స్టడీ చేసినావు కదా నాయన. Enemy spotted. C. ఆదరా Kills by. Drop in a smoke. Reloading. One enemy remaining. Not ready yet. Long. టికెరాడు లాంగ్ స్మోక్ ఎలా कैसे Not ready. రాలేదు. Drop Move in after I strike. spikes here. That's అలాంటి ఎవరు చేసింది ఓ ఇద్దరు వేసారు మన టీంలో. ఇద్దరు చేసిర్రు. కీల్ రేగానికి డ్యామేజ్ ఇచ్చి నీకు 4 గంటలు ఇచ్చి పడేసాను. Jet by decision बढ़िया था. ఏం పెడితే అన్నడుతావేరా. ఏం చేసారు నువ్వు డిసిషన్ నాకు తెలియకుండా. చాలా మంచి డిసిషన్ తీసుకున్నావు. ఏమో బాయ్ नीचे नीचे मेरे साथ. లోగన్ అయితే మంచిగా కొట్టిన. నేను షార్ట్ గన్ కొట్టి ఎంబడి to jump. Have a kit. Ready. పాపం. No peeking. Flashing jet. Spotted. A. యా Over here. ఏం జరుగుతుందిరా. Reload. Reloading. ఓరే రే రే ఈ ఇండియా మన స్పీడ్ Spikes planted. Reloading. One enemy remaining. Reload. మదర్ చోట్. You are in our way. సంజోడుకు షార్ట్ గా పెట్టుకుని వచ్చిండ్రా. My ult is ready. Got it? మాకు లోగడ హెడ్షాట్ కొట్టి గాల్లో అక్కడ ఫ్లాష్ కొట్టారు. అడుగు ఇస్తా బాయ్. Could have a drop. क्या चाहिए बोलो man. Yeah, I can also. Roll for initiative.
మంచి మాట్లాడచ్చు కూడా చేయాలి నేను కూడా అయితే No peeking. Flashing jet. Drop in smoke. ఫ్లాషింగ్ చేస్తున్నా రా यहीं पे बैठा हुआ था Player standing. Like I never left. ये भी गिरा जा एक बैक पे Last player standing. అలాగే నువ్వు దిగాల్సిందిరా ఆ పీకే ఎప్పుడైనా ఎవరి చేత దర్శనం వాడి దగ్గరికి ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు ये रूम में को लगा तो मेरे को Trying पा to रहा है pick his link. Check him in the No, shit. I was fine the jet. ఫైటింగ్ విత్ గట్టు వటాయి గాడి డీటెయిల్స్ కూడా కొట్టలేదు కిల్ జగన్ని జట్టిగా వట్టాలు తీసుకు మళ్ళా చాలా దారుణంగా గేమ్ ప్లేయింగ్ इसको मारना आराम से సురేష్ ఆడు వచ్చిండ లాబీలకి లౌడేగాడు ఇంకా రాలేదు तो मैंने 119 किया था అసాసిన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండ్రా కొత్తగా గడా నాకు లేడు Through the ఇన్వైట్ storm, చేసినట్టుంది మన I fight. అక్కడ చూడలేదు అనుకోండి అంత పెద్దోడేనా రా Enemy spotted. Reloading. No peeking. ఈ ఫ్లాష్ there's like 4 there Spike down A. ఇఫ్ చేసిన వీడు ప్రొఫెషనల్ తీసుకుంటా Last player standing. guys need to come side మంచి పట్లనే రా come see I can get ult when I can ult కట్ట ధ్రువ అని వీరు అసాసిన్ ముందు వచ్చింది किसी को वैंडल चाहिए ఇంత పొద్దున కట్టద్రువ లేస్తుందా డౌట్ వస్తుంది కట్టద్రువ రాత్రి అంతా తిరిగింది అది ఇంత తొందర ఇవ్వదు अरे सेल करके हो हेलो 16 సార్లు వచ్చిన 17 రౌండ్ల అది సర్ప్రైజ్ ఎదుగాడు చూసి తక్కువ వచ్చింది ఆడుకుంటారా ఎందుకు నలుగురు ఇప్పుడు Dropping smokes. క్లాస్ ఉంది బే అరే నైట్ మార్కెట్లో Plant the spike. Your duty is not over. Spike planted. Enemy remaining. Reloading. No more. Reloading. గేమ్ ఆడడానికి ఫోన్ చేసి పడుకున్నావా పడుకుంటున్నావు నువ్వు ఎప్పటి నుంచి టైంకి పడుకోవడం మొదలెట్టావని ఎప్పటి నుంచో 3 days ఎప్పటి నుంచో ఒక 3 days నుంచి అంట అంటే ఎక్కువరా చెప్పే రాండ్ గడివి అంటే ఎన్ని రోజులు తెలుసా Let's go. అది కదా స్పెక్టర్ పైన 48% ఆఫ్ వచ్చిందిరా ఇన్స్పెక్టర్ అది రివర్స్ కానీ మన దగ్గర రివర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది రివర్ Drop in a smoke. Enemy spotted. come back they rotated అది రేడియన్ క్రైసిస్ బ్యాక్ వచ్చింది Spike down mid. ఏమంటారు Drop in a smoke. Last player standing. Enemy spotted. ఏం చేస్తున్నాడు My ult is ready. Go. I got things to do. అవుట్ నాట్ నొప్పి రన్నింగ్ మొత్తం మెచ్ అకౌంట్ షూట్ ఎక్కమ్మంట నేనే కొంటారా మిషన్ అకౌంట్ ఇచ్చిన పై నేను ఈ కమెంట్ చూసిన Diamond లో రా. ఓకే నువ్వు నా కమెంట్ రీడ్ చేసావు నన్న వెరీ గుడ్ నువ్వు పోయి ముఖం తొందరరా 2 రౌండ్లలో వచ్చేసేయాలి No peeking.
Backside. Both mid. One enemy remaining. Healing. Not ready. I can't use that. Clear out. Match point. 4 seconds left. Spikes here. ఓకే అవతలకులో కూడా ఏం తక్కువ లేదు నా అలాగే ఎర్రి పూకులో 10 సార్లు వచ్చినట్టు ఆడు కూడా Full shield ले ले. అరే మీరు పిల్లలు దెంగేస్తారు బాయ్ నాకు వస్తలేవు. నేనైతే మంచిగా కొడుతున్నా బాయ్ నాకేం ప్రాబ్లం లేదు మెల్ల దిగుతున్నా అక్కడక్కడ ఒకటి రెండు అట్లా తీసుకుంటున్నాను మరి అడ్వాంటేజ్ కిల్టీ వేస్తున్నారని. Hello. Stream లో వాయిస్ అలా వస్తుంది. ప్రాబ్లం Spike రాదు down A. Pew pew. You had your my turn. One enemy remaining. పోయి పాల్తూ కొట్టుకుంటాం. Last player standing. Spike down A. Clutch. ఎప్పుడురా ఏ షాట్లో ఉన్నాడు బ్రో వాట్ ద హెల్ అలా కొట్టాడండి. కొట్టడం ఓకే వాడు ఎప్పుడు వచ్చాడు తెలియదు వాడు నార్మల్లీ సి ప్లేయర్ మా కేడి కాదు కిల్డర్ రేషియో కొంచెం సెట్ చేసిన అవి 18 స్ట్రేంజ్ గా అయితే విఫల్ కట్టి ఎంతసేపు ఆడింటాడు అంటే లాంగ్ లాడు చదువు తెలియ కొడితే నాకు కింద దిగిపోయినవరా అంటున్నాడు अरे गिराना नहीं था हमको फुल शील्ड ले ले విండోస్ స్మోక్ కావాలా అభి Time to jump. Dropping smoke. Bro, 3 members on me, bro. Only one garage, 3 meter. Hey, elbow కానీ కి ఖాళీ. Last player standing. ఏం కావాలి మీకు ఎలా వాళ్ళు 3 meter one garage. సైడ్ స్వింగ్ నాలుగు మీద రాకుండా నా మీదకే వస్తుంది ముగ్గురు కలిసి. Only bright enough for me. दोनों फ्लैश अटक गए भाई. కొంచెం కూడా ఇజ్జత్ లేదు రాలేదు. సైడ్ తీసుకుంటూ డిఫెండ్ చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ ఒకటి పట్టుకొని దిగుదాం కోణాలు వేసి తర్వాత ఇద్దాం అంటున్నాడు కానీ చెడుకులు सेव करो एक राउंड बैक ఏవా ఏంటది Shite, I lost my pet మన dog. డిక్షనరీలో లేదే అంటావా అని వస్తుంది అది రాయి కాబట్టి Enemy spotted A. ఏనాడేటి No peeking. Drop in a smoke. we don't plan yet. బోత్ హియర్ Like I never left. వెళ్ళరా ఇద్దరే మన One enemy remaining. ఇది ఎక్కడ తెలియదు ఇదేంద్రా బాటమ్ నుంచి టాప్ టాక్ ఎట్లా పోయినారా నువ్వు ప్రొఫెషనల్ గేమ్ ప్లే తప్పవాడిని పిలి పిలి ఎదురాడు टीपी ओड करके बैठा है क्या वो? ఇంకా సైడ్లో నంచోడు సైడ్లో ఎప్పుడున్నాడు రా Attackers win. గెట్ బెటర్ ఆడుకుంటుగా కలిపి ఈ గేమ్ వచ్చినాయి 4 సెకండ్ వచ్చింది యూసేజ్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది చాలా ఉంది 20 అంతా అసలు అందరూ బాగానే ఆడారు నువ్వు తప్ప स्टेज इकडे बॉटम లో ఉన్నాడు. చలో బాయ్ ఈ ఎందుకురా బాయ్ ఇట్లాంటి ప్లాటిక్ గోల్డ్ ప్లేయర్ తీసుకొస్తారు చీప్ గోల్డ్ ప్లేయర్స్ నీ అమ్మ నేను మా హోటల్ 10 లక్షలు చేసిందట బిజినెస్
పెట్టాలి 1% తీసుకో. ఇంకేముందా జిందగీ ఖుషి అయిపోతుంది అది 1%. అసలు 1% అంటే ఇంతరా భయ్ 10,000 కాదురా. 10,000. 10,000 తక్కువరా నాకు ఒక రోజుకి. అదే కదా. ఒక రోజు రెవెన్యూ 10,000 ఇస్తే నాకు ఖుషి కదా నేను. సూరజ్ గడు ఏంది ఇంకా రాలేడు. ఈడు వచ్చినా ఇంకోటి కావాలి కదా. అది కదా రేడియన్ క్రైసిస్ బ్యాట్ ఎలా ఉంది బ్రో? చే వేస్టా? చూస్తున్నా కదా నువ్వు పెట్టింది. వేస్ట్ బాలే తీసే యూజ్లెస్. దానికన్నా క్లాసిక్ నేమ్ నువ్వు కొనుక్కుంటా అంటే. క్లాసిక్ ఉందిగా వీడి దగ్గర. అరే రివర్ కన్నా ఇది కొనుక్కోవడం బెటరా నువ్వు. 4 సెకండ్ స్పెక్టర్ లైఫ్ నేను ఓన్లీ తీసుకుంటే మేల్ స్కిన్ ఒకటే కావాలి. ఎవడికి ధృవాడికి ఫోన్ చేయాలి అభి. ధృవాడికి ఫోన్ చేయాలా? ధృవ నేను చేయను బాయ్. సూరజ్ అని చేపిస్తా. సూరజ్ రాని ఫస్ట్ 1 బాయ్. పొద్దున్న ఎవడుతాడు కాల్లో కొట్టించుకున్నాడు. అయితే చలో మరి మీరు ఆడుకోండి, నేను వెళ్తున్నా. ఆగే హే తింటారా? ఆకలి వస్తుంది. ఠీక్ తినేసి అదే మళ్ళీ లాబీలో పదరా అభి. ఈ సూరజ్ గారు రెస్పాండ్ అవుతలేదు ఇంతకీ. సుల్లిగాడు ఓకే వచ్చిండు లేడు. వచ్చాడు. ఆగు మరి ధృవగాడు పిలుస్తాడేమాడు. సరే నేను తినలే పని తిను. అదే నెక్స్ట్ గేమ్కి ధృవగాడు కూడా వేస్తాడేమో ఎట్లానో. సరే ఏంద్రా హార్డ్లో 10 బాట్స్ వస్తున్నాయి, 18 రావాలి. అభి ఈ క్లిప్ చూడరా. కాదురా అభి, శుభ్మన్ గిల్ గాడు ఒక్క మ్యాచ్లోనే 430 రన్లు కొట్టాడురా టెస్ట్ మ్యాచ్లో. అంటే ఒక మ్యాచ్కే 2 ఇన్నింగ్స్లు ఉంటాయి అనమాట. అంటే 4 ఇన్నింగ్స్లు ఉంటాయి ఓవరాల్. టెస్ట్ మ్యాచ్లో కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఏదో ఎట్లుంటుందో చెప్పడం కష్టం. కానీ ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నప్పుడు శుభ్మన్ గిల్ గాడు లార్డ్ తాలా 136 ఇన్ హీజ్ హోల్ కెరియర్ అంట. He deserves it, bro. He deserves it.
Who is the GOAT of Valorant esports? You're talking with him. Chronicle. Oh, that's good. Tense. Maybe Chronicle. Who is the GOAT of Valorant esports? Me. It's Austin. It's gotta be Chronicle. Said it should be me. No, I think tens. Tens? It is early to say, but I'll give it to my boy here, the goat of the game, Chronicle. Who is the GOAT of Valorant esports? You're talking with him. Max left dummies. Heaven is black me between. ఆర్సీగడ్ ఏంది ఇంకా చూపిస్తలేడు ఏదో స్కిల్. Is your cursor on the enemy? ఫోన్ చేస్తా ఆర్సీఎన్కి. కాలేజ్ పోయిండో లేదో ఆడి ఇంతకి నాకు డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆడి మీద. ఇప్పుడు నైట్ అంతసేపు ఆడింటా 2 గంటల వరకు ఆడిపించినారు. పోతాడు. ఎప్పుడు ఏం టైం కాదు కాలేజ్? 10కి అనుకుంటా, 9కి 10కి. ఎవరింట్లో బాయ్ పూజలు? అరే సూరజ్ ఫోన్లో ఉన్నాడు. 1200. ఇప్పుడు రీడియన్ పాయింట్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి నేను? బ్యాటిల్ పాస్ తీసుకోవాలి. ఫ్రీ కూడా కొన్ని వస్తాయి, ఒక 20-30. సరిపోయా నీ అకౌంట్లో ఉంటే చూడు, 1000 దాకా ఉంటాయి నీ అకౌంట్లో. 1300. నా మెయిన్ అకౌంట్లో కాదు, నా పాత అకౌంట్లో కూడా ఇంకా 1000 ఉంటుంది తెలుసా. స్టార్టింగ్ నుంచి ఆడుతున్న అకౌంట్ ఇది కూడా, అందుకే అది దిగిపోయినా. కానీ ఆ ప్రైమ్ది తక్కువకి వచ్చి ఉంటే తీసుకుంటున్నారా నేను కరాంబెట్. ఇందులో స్కిన్ లేవు, నైఫ్ స్కిన్ లేదు ఇందులో. 3K పెట్టాలి నేను. 3K పెట్టేంత ఓపిక లేదు నాకు, అంత రిచ్ కాదు నేను. Azizam. £136 అంటే 63 kilos. ఓకే. రిమాక్ నెవరా కొనిసిక్ది బ్రేక్ చేసినప్పుడు రికార్డ్ ఏంది? ఏంట్రా మ్యాక్ అర్థం కాలే. కార్ కొనిసిక్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసి. నువ్వు మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆపి మాట్లాడితే వినిపిస్తుంది నాకు. పంపించిన అవునా? పెద్ద ఛానల్ లేదు మరి. అవి ఒరిజినలే అది, అంటే రెమేక్ కూడా మంచి కారణం చేస్తుంది. తెలుసు తెలుసా.
లెట్ మీ సీ. అందులో చూడకుండా ఇందులో చూద్దాం కదా, యూట్యూబ్లో రేమాక్ కదా పెట్టేసి ఉంటారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ. ఏంట్రా RIMAC రేమాక్ నవేరా 18 hours को रहा वीडियो अभी. Match found. Damn bro. Even Koenig 6 couldn't keep up. కానీ నాకు తెలిసి రెమాక్ ఆల్ ఎలక్ట్రిక్ రా. అవుననుకుంటా. 4 మోటార్స్ 4 టైర్స్ పెట్టి రెమాక్ ఆల్ ఎలక్ట్రిక్. ఆల్ ఎలక్ట్రిక్. ఎవరికి వేస్తారు భయ్ ఆల్ ఎలక్ట్రిక్? పక్కన then we don't consider it as a record బ్రేక్. నాకు అవసరమే లేదు. కాదు ఆ వీడియో స్టార్టింగ్ ఎట్లా వస్తుంది తెలుసా, అని వస్తుంది. అదే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సౌండ్ వస్తుంది చూడు స్టార్ట్ అవుతుంటే రన్నింగ్లో, అది వస్తుంది. సూరజ్ గారికి ఫోన్ చేయాలి, వీళ్ళు వచ్చాడు అసలు ఉన్నాడో లేడో ఏందో వీడు. ఓకే వీడేంటి కొంచెం లుచ్చలా చేస్తున్నాడు. మేనేజర్ కాల్ చేసి నువ్వేంద్రా మధ్యలో కాల్ చేస్తున్నావు. వాడితో మాట్లాడతా అని వీడు ఆఫీస్కి వచ్చి కుకేన్ కొడుతుడు, గాంజా కొడుతుడు అని సొల్లు చెప్దామని. దాంతో నేను కొట్టేది వాడు నేను తెచ్చేటోడు ముగ్గురం క్యాబిన్ లో కూర్చుంటాం మేనేజర్ తో మీటింగ్ అనుకోని. వావ్ మీటింగ్ అని చెప్పి లోపల కొట్టేసి బయటికి వస్తాం. ANGKUJMUDOI మూడోవి బ్రో కొంచెం ఖాళీగా ఎంగించుకుంటే ఈవినింగ్ ఒకసారి ఆ మాల్కి వెళ్ళి చెక్ చెయ్యి. అరే ఏందిరా పక్క మాల్కి నువ్వు ఓకేరా బాయ్ ఫ్రీక్ బాయ్ మాల్కి నేను పోతా, యూ డూ ద ఊబర్ ఛార్జెస్. వీడు ఫోన్ చేసిండు నాకు, వీడు కూడా ఫోన్ చేసిండు ఎరుపుకడు. ఎవడు ఎవర్రా? ఫ్రీ గడా అమ్మో. ఏం కావాలంట ఫ్రీక్ బాయ్కి? వానికి హాట్ వీల్స్ కావాలంటవా? ఎక్కడ నడుపుకుంటాడో ఏందో తెగ ఆడుతుంది మధ్య హాట్ వీల్స్. నడపడానికి ఛాన్స్ దొరుకుతుందేమో బాయ్కి అక్కడిక్కడ. 50% డిస్కౌంట్ కూడా ఇప్పిస్తాడు. నడపడానికి లొకేషన్ కావాలంటే లొకేషన్ సెట్ చేస్తా, నువ్వు ట్రాక్ నువ్వు ఎలాగో తెచ్చుకుంటావు. ఎంజాయ్ యువర్ రైడ్ అన్నారు అప్పుడు. హెల్మెట్ వేసుకొని రైడ్ అంటే రేపు వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ తీసుకున్నట్టు అన్నారా? ఆల్రెడీ ఈ వీక్ మొత్తం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తీసుకున్నా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా అంటే చెక్కుతాడు. కేంద్ర పనిచేసే ఉద్దేశం ఉందా లేదా అంటాడు. చికెన్ మసాలా చికెన్ మసాలా తిని చికెన్ మసాలా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు. అదే 400 పెట్టింది కూడా. 500 475. యాక్చువల్లీ రిమెంబర్ దట్ బ్యాండిట్ గాడు నేను వచ్చాడు. అవును అదే అర్థం కాలేదు. అక్కడ అపోనెంట్ లో ఉన్నట్టున్నాడు అంట కదా, లేడా? ఫ్రీగా విషయం పెట్టిన తాగేటట్టు ఉన్నారు జనాలు మన దాంట్లో. అమ్మా అజీజాం దోశలు ఎప్పుడు ఇంటికి తెచ్చుకొని తినకూడదురా. ఆబ్వియస్లీ బ్రో, ఆన్ స్పాట్ అక్కడే తినేసాలి. ఫ్లోయే తీసుకోవాల్సిందేమో. ఏమో అప్పుడప్పుడు ఉమెన్ వెల్స్ అనిపిస్తుంది, అప్పుడు వద్దు నాయన ఏమో చిక్ మొత్తం పెట్ట చేస్తున్నారు. ఏయ్ రిజర్వ్
skirmishes. One enemy remaining. Spike down A. Something right. भाई मेरे को क्यों ज्वाइन कर रहा है भाई? Reloading. అది మన ఉందా అది Surrounded by minha família. చెప్పొచ్చు కదా. మరి నేను అదే అంటూ అయ్యా F3 ఎందుకు కొట్టినావు రా ఎర్లని చూడుకో నువ్వు There we go. Nice. మనోడే కదరా అది What the fuck? నేను చూసుకోలేరా 7 మొడ్డలు కాల్మితుండే. నువ్వేం చేస్తున్నావు అందుకే కదరా ఆపమన్నది నేను పిస్టల్ తీసుకోవాలా అది తీసుకోవాలని డౌట్ కూడా వస్తుందిరా అని చెప్పి కూడా చెప్పినారా నీకు ఆఫ్లైన్ ఉండరా ఇటు మళ్ళా? వాడు జస్ట్ ఆఫ్లైన్ పోయిండి ఇప్పుడు అది లోడింగ్ అవ్వాలని రీస్టార్ట్ చేసుకుని పోయినాడు రౌండ్స్ వేస్ట్ అవుతున్నాయని నువ్వేమో సెరెటర్ కూడా దిగినావు లౌడా ఫస్ట్ రౌండ్ ఈజీ గెలిచినాం వీడి ఫోన్ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి వీడి ఫోన్ నుండే నా అది కాదురా నీకు తెలియదురా ఎవడేఫ్కి అంటే మన టీమ్మేటో కాదా అని లేరా కానీ నా నైట్ మార్కెట్ మొత్తం దొడ్డి వచ్చిందా దొడ్డి ఒక ట్రైన్ స్పెక్టర్ ఉద్దేశి స్పెక్టర్ నేనేం చేసుకోవాలా వడ్డీ స్ట్రీమ్ పెట్టినా నేను అయితే వాడాలా కోక్ బ్రో అదే అందుకే చెప్తున్నా ముందే ఏమరా నిద్రపోతున్నావు అవి యూ స్లీపింగ్ బ్రో స్ట్రేంజ్ బ్రో అంటే మ్యాక్స్ ఎంత టైం పట్టచ్చు దేనికి ఏ అరే వీడు ఏంది మాల్ ఇమ్మన్నాడు ఏం మాల్ కావాలంట ఎవడికి రామకృష్ణానికి మాల్ కాదురా ఒకసారి అలా మాల్కి వెళ్ళేసి వస్తావా అన్నాడు రా అదేరా ఏం కావాలంట వానికి హాట్ వీల్స్ కావాలంట బాయ్కి హాస్టల్సా ఏందో మా పెద్ద మనిషి హాస్టల్స్ కలెక్ట్ చేస్తారా మొదలెట్టాడు ఈ మధ్య ఎన్నో బియర్డెస్ కలెక్షన్స్ స్టార్ట్ చేశాను బాయ్ ఒకటికి ఏం ఆడిపోతున్నావు బాబు బయటికి ఏడకోవాలి బ్రో బయటికి పోవాలి బయటికి పోవాలంటే సంగారెడ్డి పోవాలా సార్ అంత దూరం ఆడిపోతారు బాయ్ ఈ పని మీద పోతున్నావు నీ పని మీద మమ్మీ పని మీద అది చెప్పు లేదు నా పనే వెరీ గుడ్ అందుకే పట్టణ చెరువు వస్తుర్రేమో లైవ్ స్ట్రీమ్ ఉందిరా అయితే ఏంద్రా జస్ట్ పట్టణ చెరువు రా ప్లేస్ నేమ్ రా సో బ్యూటిఫుల్ ఒక గేమ్ ఆడాక స్ట్రేంజ్ అని దింగేమన్నా Match found. అసలు పిలుచుకోర్రి ఆడుకోరా నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు మళ్ళీ రాత్రా సాయంత్రం సడన్ గా ప్లాన్ అయిందా కైండ్ ఆఫ్ ఇదారా ఎట్లుంటారు జనాలు బయట వస్తే వస్తావా లేదా లేదు ఎక్కువ మాట్లాడితే గుంత ఇంటుంటారు మన సోవాగాడు కూడా సెండ్ అయ్యాడట బాయ్ సూరజ్ గారు ఉన్నాడు ఏమైనా ఆడతాడు ముట్టకాయ ముట్టలా అంటూ రబ్బోకు నిన్న 2 మ్యాచ్లు రా మంచిగా ఆడలే 2 కాదు ఓ నేను ఉన్నప్పుడే ఆడలే 2 మ్యాచ్లు ఆటాడకు నువ్వు అవు కదరా ఇటు నేను నన్ను టైం అండి ఇంటికి తీసుకొచ్చి పడేసి మ్యాచ్లు అన్ని ట్రిగర్ చేసేసారు గమ్మునవే అనుకున్నా నేను నిద్ర వస్తుందిరా అని పొద్దుగా నేను నైట్ అంతా పడుకోకుండా పొద్దుకంతా 8 గంటలు ఆడితే ఏం చేశారు మీరు గేమ్ త్రో చేశారు మీరు నాతో ఆడినప్పుడు దాని తర్వాత కూడా త్రో అయినాయి బాయ్ ఇందాక నేను ఒకటి మ్యాచ్ నేను ఒకటి ఆడినావా అంతకు ముందు ఒకటి గెలిచిన అంతే నేను అంతకుముందు గెలిచిందంటే ఉన్నాం నేను 20 పాయింట్స్ టు డైమండ్ తో ఉండే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక షీల్డ్ తిరగొట్టి నా డైమండ్ అది కూడా ఏంది -25 ఉన్నప్పుడు అవన్నీ అంటే ఎన్ని ఓడిపోయినా ఊహించుకో మరి సాయి కట్ట సాయి ఉంటే మళ్ళీ అట్లా ఉంటుంది మళ్ళీ వ్యాపారం గమ్మునవేమో అనుకున్నాను ఇంకా నాకు అయిపోయింది కాదు నువ్వు పోయినాక ఇంకా పెద్ద కట్ట వచ్చింది ఏకంగా
ఓ ధ్రువ వచ్చిండు. అట్లా వచ్చినప్పుడు మొత్తం సాధారణం. మ్యాచ్ ఓడిపోయారా తెలుసా? గిర్ర వాళ్ళు కూడా గిర్ర చేసారు. అసెంట్ నా సెకండ్ బెస్ట్ మ్యాప్. ఓడిపోతుంది అట్లానే అంటావు నువ్వు ఉట్టకాయ ఊకో. అసాసిన్ కూడా వచ్చింది. అసాసిన్ అప్పుడే ఇంకా రాదే. ఆపోజిట్ వాళ్ళ టీం గెలిచే ఛాన్స్ 64% ఉంది. we play always against odds bro. Together, we can do anything. We ఆ can కేసులు కొట్టేసి గేమ్ ఖతం చేసేస్తున్నాయి. స్పెక్టర్ స్కిన్ ఇచ్చేసి ఎట్లా ఇప్పుడు షరీఫ్ గఢ్ నైట్ మార్కెట్ ఎట్లా వచ్చింది ఏదో మళ్ళీ కట్ట ధ్రువ బాయ్ కట్ట సాయి బాయ్ కొనిస్తాను. అవునా? నైట్ మార్కెట్లో వచ్చింది కొనియాలి. ఛాలెంజ్ అన్నాడు. అనవసరంగా ఛాలెంజ్ చేసింది బాయ్ గేమ్లా. అరే నువ్వు మొట్టగడే మంది తినిపిస్తాను ఏది నువ్వు ఫుడ్గడి ఈరోజు నైట్ వస్తున్నా బాయ్. ఇప్పుడు అంత ముస్తావు. సరే రా వచ్చే డైరెక్ట్ వచ్చే తినకుండా ఉంటా అయితే. వాడు సాయంత్రం వస్తాడు మధ్యాహ్నం కాదు. అవురా? సాయంత్రం ఉంటే I got Spike down B. reloading. అరే చెట్టు పొచ్చనా కొడతా. Last player standing. అందరినీ తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంటి రైడు. ఫస్ట్ ఇక్కడ నీతో కాదు, ఫస్ట్ ఇక్కడ నీతో తెచ్చాడు, దాని తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. ఊరి డబ్బా పడవ. Didn't even peek that guy bro. కనిపింగ్ కూడా కనిపించలేదు స్క్రీన్ లో. నిన్న నుంచి ఇట్లానే వస్తున్నాడు. సిఓడి గ్రైండ్ చేస్తున్నాడు. రేపు సిఓడి స్ట్రీమ్ పెట్టిన చూసినా ఆరా సూరజ్? లేదురా నేను hardcore shape do one thing. స్ట్రీమ్ Close the door and మొదలు sage wall, plant, omen smoke. అందుకే బాగా స్మోక్ చేయలేదు. అంటాడు రైట్. Reloading. Close the door and wall it. గోడ మీద గిస్తాను చేస్తే బాగుంటుంది. Careful. Reloading. కూడా మనం కబడ్డీ కా. అరే One enemy remaining. There you are. ఎట్లా వచ్చిందో తెలియదు కానీ నేనే Reloading. తీసిన. Yeah. అరే Let's లోపల పోయి క్లవ్ గన్ కొట్టిన పెళ్ళిలో కూర్చున్నావు నువ్వు, ఏం చేయలే. 78 వీడు Come here. జెట్ గడ్ 78. గట్టిగా మీద నన్ను బేటేసినాడు, నన్ను కొడుతున్న టైంలో. అవు రవి పైన నేను ఈడున్నా. వాడికి ఏ అంట కావాలంట బాయ్, వాడికి ఏ అంటే ఇవ్వండి. ఏమి ఎలా ఏ కమ్మి అంటాడు మరి నన్ను. అడమ్ సాపిల్ కావాలంట వాడు. బ్రో ఇక్కడే బ్రో. Go away. ఆడమ్స్ నోట్లో యాపిల్ సొలకాయ. One mid bottom cover. అవి నీకు లెఫ్ట్ లో స్మోక్ ఇస్తున్నా బాయ్, టీమ్ కి స్మోక్ లేదు ఇక. Okay, dash. అరే జట్టుని మళ్ళీ అలా అంటుంటాడు. అరే లోపల నేను వస్తారా? బ్యాట్ బోర్డ్ తప్ప ఎక్కువ లేవు. కావాలి One enemy remaining. మన ఆడనే ఆడదు కొత్తగా రే తీసుకుని వస్తున్నారు అంతా. Their jet has మరి nothing. ఇక్కడ ఎట్లున్నాడు రా బాయ్, ఇక్కడ ఒకడు
అరే నేను లిటరల్లీ క్లియర్ చేసినారా, వాడు ఇటు ఉన్నాడేమో, ఇటైతే అస్సలు లేడు. నేను అటు నుంచి నేనే కదా వచ్చిందా కనిపించాడు నాకు యూఐలో ఉంటాడా. వాడు వచ్చిందే ఈ షాట్ నుంచి రా, వాడు వచ్చిందే ఈ షాట్ నుంచి రా లుచ్చనా కొడుకా రే. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింటాడు చెప్పరా నువ్వు ఇప్పుడు. ఇల్లు అండర్లో Hold here, I'll fake A. Keep They up. just hold spawn. అయినవే 3 రౌండ్లు Don't go inside tunnels. అరే గుడ్ గుడ్ రవి రాన్ సైడ్ దిగి Adios. వెయిట్ చేయని ఇంకా వంట కాగా నేను ఎవరిస్తారా? Nice. Smoke mid top. టాప్ ఎట్లా స్మోక్ చేస్తారా, ఏం మాట్లాడుతున్నారు. Enemy spotted B. షిట్ మేట్. Spike dropped. Huh? I have the spike. నేను వెళ్ళి నేను స్పైక్ ప్లాంట్ ఇస్తాను అనుకుంటున్నాడు. One enemy remaining. స్పైక్ పడేస్తున్నాడు నా మీద స్పేసిగాడు బాటమ్ నుంచి 0 ఫ్రాక్స్ నుంచి. రెండు అడుగురా, పైసలు ఉన్నాయి నా దగ్గర. నా దగ్గర కూడా గుద్ద బాల్ సో ఫుల్ షీల్ లేలే మేరే భాయ్. ఇలా 800 ఉన్నాయి. Thank you. Need a drop. ఇస్తుందో వాడిని అంటే You survived. Thank you. ఎందుకు చెప్పాడు ఎక్కడ చేస్తుండో వాళ్ళు సరంగా. నీ గన్ ఉందిరా, నీ గన్ ఉంది ఆల్రెడీ. Close door, close door, close door. Cover going out. పైన ఎక్సెల్ కూడా చేస్తాను. Ultimate is ready. Backstabbing. అటకన అవ్వలేదా. Enemy kill. Last player standing. అరే ఏందిరా అన్ని సైడ్ కూర్చుర్రు, అట్లెట్లా చచ్చిపోతారు అందరూ. అన్ని సైడ్ నుంచి కొడుతురు బాయ్. దగ్గర Thrifty. యాక్షన్ లేదు మన దగ్గర. I just wanna get a 2 2 5 10 ఆ 10 కి ఇంకా ఒక 4 కి నావే ఉంటాయి. Oh my god. Oh. ఇదే రేస్ మేడ్ బ్రో. ఇద్దరే కాదు రౌండ్ ఇచ్చే డబుల్ డిసైడ్. Last player standing. Never mind. Right side. Have you got earphones and microphones? ఈ బాట్ లంజా కూడా అసలు మన లాబీలో ఎందుకు వచ్చింది అసలు, ర్యాంక్ ఏంది ఆడేంది, ఫ్లాట్ 2 పీగర్స్ అంటే నాకు అర్థమైపోయింది. किसका अकाउंट लॉगिन करा है सही? Women's Edge? He logged into someone's account. Not his. That is for sure not his account. Yes. Need a drop. Hey, Suraj, drop it up. Shadows traveling. That was fine. Enemy spotted. Yes, right. Your duty is not over. Have the spike. Watch them run. Deploying drone. Come on.
player standing. రెడ్గా అనిపించింది బాక్సెస్ పైన నాది ఏం పడతలేదు బ్రో ఏదో ఫ్రీజ్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. నేను ఫ్రీజ్ అవ్వని వాళ్ళు నా చేతులు ఆడుతూనే ఉన్నప్పుడు డబ్బులు లేవురా సరిగా చూసుకో ఇటు అనుకో ఆడో కొంచెం మంచిగా బ్రా పూకా పీటర్ లంచా యాంగిల్ కూడా చెక్ చేయవు నువ్వు చెప్తున్నావు. రివీలర్ అది రివీలర్ వేసిండు Three. One enemy remaining. విద్యేశ్వర ఆడి మీద అదే కదరా అందరి మీద మంచి కొట్టి వాని మీద విప్ చేస్తా man. Cutting their vision. Azizam. బీ సైడ్ లో బోట్ హౌస్ లో కూర్చుని పైంచాడు. Their lives are so meaningless. Might as well give them to అరే ముగ్గురు బ్లైండ్ అయ్యారంట కదా హెవెన్ లా. embarrass them. చేసాడు ఖాతా ఓపెన్ చేయలేదురా బాబు ఇంకా. Cover going out. Cover going out. Nice. Get out of my way! One enemy remaining. Flawless. ఆపడది ఎవరు తీసుకుందా నేనే ఆడో మామూలు ఉండదు మరి. కొత్త వాడిని ఇలా పట్టుకుంది రేనా తినమ్మా. కొత్త బ్యాండిల్ అందరూ అలాగే పట్టుకుంటారు వేరేనానే కాదు ఏజెంట్ అయినా. 3 main. 5 6 2 mid. 7 6 7 double 6. చూస్తుండే కదరా నాకు వార్ప్ కావాలి అందుకు. Ultimate is ready. Who's next? పక్కరా You should run. One enemy remaining. 62 రా 62 కొట్టేచ్చు నీకు. Break the ఎక్కువ సలాగా ఉన్నావు గాను కొడతాను ఇద్దరు వస్తారుగా. దీంతో ఎట్లా కొడతారా భయ్? అయినా నాకు అసలు మైండ్ కూడా రాలేదు. పిస్టాల్ తీసి తప్ప అపోనెంట్స్ కలిసి ఆడుతున్నా మన వాళ్ళు మంచిగా ఆడుతున్నా. అపోనెంట్ కలిసి ఆడుతారు. 62% విన్ రేట్ వచ్చింది. వాలోరెంట్ అందులో మనోడు ఒకడు స్మర్ఫ్ కాడు. అంటే స్మర్ఫ్ అంటే మెయిన్ అకౌంట్ ఆడి ఇది కాదు, గోల్డ్ అకౌంట్ వచ్చేసానంటే ఆడుతున్నాడు. చూడరా
Page. Deploying drone. Cover going out. My ultimate. Scanning ahead. Inside. Touch pad అది. मार दिया मेरे को. Heaven, both heaven. Last player standing. Last round before the switch. Don't be scared. అరే ఏం చేసిర్రా పోయి సైట్లో ఎట్లుంటాడు అది మొత్తం సైడ్ వేస్తారు మీరేమో మనగాళ్ళు ఎట్టా ఓకే నువ్వు కదా అది పురోగాని కోసం తెచ్చింది కదా బీట్ చేసి కిల్ తీసుకుంటాడు వాడు ఇంకేం బయట కాదు ఫస్ట్ సగం క్లియరే చేయడు సైడ్స్ ఉల్లిగాడు వెళ్ళిపోతారు అంతే కూడా బీటే ఇంకా వన్ కైండ్ ఆఫ్ Woman boy. Cover going out. One dead. Yikes. Shadows traveling. Blinded. ఒకటి మిడ్ ఒకటి ఫ్రీ జగడెక్కడో తెలుసు Not ready yet. 40. ఏ జగడ్ ఈడ ఆడేనా ఆడే శోభాగాడు ఉండే అక్కడ చంపిడు మరాడు ఇది ఒకటి మిడ్ ఉండాలి ఇప్పుడు వచ్చింది సైడ్ One enemy remaining. You didn't see that coming. Switching sides. బాగా పట్టిందిగా మన ఎట్లుంటుంది మన You're not a good shot today. Don't worry. There are other ways to be useful. Reloading. నువ్వు వాడిని చెప్తున్నావు ఓకే నువ్వు కదా రారా అవుతున్నాడు అన్నాడా అవి పిస్టల్ పడదింగడు మళ్ళీ Need a drop. Done here. ఏది ముందు వాడు Cover going out. పెట్టేసే పెట్టేసి సోగానేసే పెట్టి రవి Spike planted. అబే జన్ 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 అవి జన్ నుంచి జంగండి నన్ను జన్ అండర్ అండర్ చూడ One enemy remaining. వేరే తీసుకో ఇక For you. అదారా వాయ్ You really sick. ప్రాజెక్ట్ వీడియోకి ఎవరు దొరకలేదా చచ్చిపోయావు Reloading. ఉందా Love it when they make it easy for us. Yes. రివర్ వాండ్ లేరా చార్లైన్ I need this. ఎలా పుష్ చేస్తున్నావు ఓజీ సౌండ్ We are immovable. బ్లైండ్ చేసి పుష్ చేస్తా Blinding. Cover going out. Pathetic. ఇక్కడ There. ఉండాలి Here. Enemy removed. You're done. My ult ready. ఉన్నాడు అది కదా Enemy spotted. అదేంట్రా ఆడు ముందు నుంచి అలా One అయిపోయావు enemy remaining. Here.
Reloading. వస్తూనే లేడాడు. రిలోడ్ పెట్టినప్పుడే పీకిచ్చిండ్రా వాడు. They're just batteries. I need a recharge. ఇప్పుడు ఏదో ఎదుగు ఫ్లాష్. నువ్వు ఎట్లా పోతావు వాడంటే డాష్ కొడతాడు కానీ. సూరజ్ నువ్వు కూడా గన్ తీసుకొని పోయి డాష్ కొట్టరా ఏమేలా. ఏముంటే చాలు బాగా డాష్ వద్దు. ఫాస్ట్ వేస్తారు వాడు. నువ్వు నీ ఆట ఆడుకోరా బై. అది ఉండడం కూడా మర్చిపోను. అబ్బాయిరా ఇల్లు అలా కొట్టాడు. నువ్వు ఎట్లా సచ్చినవరా? ఇల్లు పీకిచ్చిన కొట్టింది హెడ్ షాట్. వెళ్ళిపోయి బీలో ప్లాంట్ ఇస్తారు. మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? అరే లాక్స్ లో కూడా ఉండాలి రా. లాక్స్ లో కూడా Spike planted. Cutting their vision. Last player standing. అరే వాడు అటు నుంచి వచ్చాడా? अजय जी गुड मॉर्निंग. क्या लिखना है बोले तो हाँ मैं आज छुट्टी में हूँ. थोड़ा फीवर था मगर इफ़ यू डोंट माइंड मेरा ऑफिस के टेबल में ही मैंने पुराना वर्क ऑर्डर उसका बना जो था वो लगा दिया मैंने. वो ले लेंगे आप? हाँ ओपन ही रहता है वो. हाँ टेबल के ऊपर ही रखा हुआ है. उसका मेल का स्क्रीनशॉट्स के साथ वो भी लगा हुआ है वर्क ऑर्डर सेम बना. हाँ मैं कल आएगा. हाँ एग्जैक्टली. मैं बाकी लोगों का भी साइन ले लूँगा. 130. नहीं करेगा नहीं. मैं कल ले लूँगा. వా కమాన్ మ్యాన్ ఇప్పుడు మిడ్ చూస్తాడు. గేడ్ అయినా వీడు ఎందుకు ఇలా డెస్ట్రా వాళ్ళు వేస్తున్నాడు? Spike planted. Last player standing. మొత్తం తిరిగిపోయింది మళ్ళా. అదే కదా ఇది కూడా కొట్టున్నాడు. ఓడిపోతున్నారే. పడుకోనని కూడా ఉన్నాడు. ఓ అడుగు రవి. Need a drop. వాడు నెట్ల మీద ఆడతాడు. ఆడు ఆఫీస్ పని ఎక్కువ గేమ్ తక్కువ. నిన్న కూడా అలాగా ఆడిందా? Who's next? నీ దగ్గర అభి Watch this. వాళ్ళకైతే నా Shadows traveling. The rush. Take flight. Spike planted. Shadows traveling. You should run. Blinded. అబే యార్. Reloading. Last player standing. వీడు నాకు బ్లైండ్ వేసిండ్రా, నేను అందుకోసం కూర్చున్నా లోపల. 2 సెకండ్లు ఆగరా ఆదరా బై. బ్లైండ్ వేస్తా కదా మీరు ముట్టలాగా ఊడిపోతారు. బ్లైండ్ డాష్ కొడుతున్నాను కూడా చెప్పారు కదరా ఎవడైనా సపోర్ట్ చేయాలంటే నీకు. వాడు డ్రోన్ వేసుకుని డ్రోన్ ఇంకా తెలుస్తున్నా నేను. నువ్వు డాష్ కొట్టి సైడ్లోకి అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నా అంటే కూడా కాల్ ఇచ్చి ఉండరా సార్. డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోకండి. ఇద్దరికిద్దరు సైలెంట్ వెళ్ళిపోతారు. డ్రోన్ ఇంకా వెళ్ళిపోయినారా నేను? నువ్వు దాని ఇంకా నువ్వు బ్లైండ్ వేస్తే మళ్ళీ వాడు డ్రోన్ ఎందుకు మళ్ళా? ఎవరి డ్రోన్ అది 8 కాదు అది అన్నది సోవాగాంధీ. అందుకోసం లోపల అవుతుంది కదరా. 8 అంటే బయటికి వస్తుంది కదా.
నేను లోపల చూడలేదు ఎందుకు అసలు. వాడు రూమ్ చేసుకుంటాడు? నేను డ్రోన్ చూడలేదు, డ్రోనే తెలియదు. వాడు డ్రోన్ చేస్తుండే వాడు దింగనికి వెళ్తున్నాం అనుకున్నాను. Cover going out. Shadows traveling. నేను లింక్ ఇద్దరు ఈజీగా ఆడుతున్నావు. Last player standing. వాడు కూడా అంత తక్కువ లేడు. Pitiful. ఆడాలి. Spike planted. Ultimate is ready. Shadows traveling. Stealing sight. అవుట్ చేసిండే సార్ హెడ్కి ఏం పెడితే కూడా చేసిండు. Time to stock back up. ఇప్పుడు ఏమో ఆన్ అంతా మంచిగా అందరం చోట ఆడదాం ఆ ఊరు. సరే రే సూరజ్ ఏ పూసారా నేను టీవీ కొడుతున్నా ఇక్కడికి. మళ్ళా డీకే వస్తారు వాళ్ళు. పర్లేదు నేను టీపీ కొట్టి ఫాస్ట్ అంటే మనం ఫాస్ట్ రొటేట్ ఇద్దాం ఇక. ఇంకా నుంచి అట్లా ఒప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. అదే కలిసి ఆడుతూనే పెట్టారు. Stealing sight. నేను వీక్ 133 బ్రో. How bright you are. వీడెంత Never be around. ఏం సెట్ చేసినా తెలుసా అవ్వాలని. Sometimes all brave. నేను బ్లైండ్ వేస్తున్నా. నా బ్లైండ్కి 4 నియర్ సైటెడ్ 2 సార్లు. నాది 5కి 5. రారన్నావు చూడాలి. వచ్చి మనం చెక్ చేసినాం, చెక్కినాం. డ్రాప్ చేయండి బాయ్. ఉన్నాయా లేవులే అడుగు. వచ్చింది నాకే చాలా నువ్వు అది రీసీజన్ లాస్ట్ రౌండ్. I need this. అది రాదమ్మా. Thank you. For you. రే I need this. స్టేజ్ గాడి ఇచ్చిండు. అరే ఇంట్రా ఓడిన ఎందుకురా నీకేంది నీ క్యాన్సర్ కావాలా చెప్పు. Cover going out. అరే హెడ్రా పోరా హెడ్ అడు. అదే నీకు పుష్ కొట్టి కొడదాం. Spike down B. One enemy remaining. रिवाइव ब्रो ओके डोंट उसको जाने दे सिर्फ जाने दे छोड़. ओके नाउ यू रेस्ट ही इज गोइंग ए मेन ओनली सर बी मेन ओनली यार बी मेन Raise up. Your duty is not over. Let's go हम for a बचा second. Take the gun. Cover going out. यार बी प्लान Spike run planted. बी प्लान. గుడ్డా ఇద్దరు వచ్చే వరకు నేను మోర్ కూడా పోను. Stop. Heal him. For you. Reloading. Pass వస్తుందా నాయనా? No charges. Stop जाने से. Let him come. अरे सेज स्क्वाड बॉल का मनी पीगा. You had your fun. Stop सेज. My turn. Cover going out. Right లో sir. Hey, इवेंट भी చేస్తున్నా. కదా Team Ace. వాడినెట్ట కొట్టని ఇచ్చిన నేను నాకు అర్థం కాలే. The man who ఉద్ది మరి కొట్టినాడు. నన్ను దిగుదాం అనుకున్నా కానీ ఆడే కొట్టినాడు. రిఫ్ చేసినా నేను నిజంగానే Time to reposition. కొడుతుండేనేమో కానీ వాడు చచ్చిపోయినా కొడుతుండేనేమో నేను. అరే యార్ కిల్ జాగాని కూడా కొట్టుండే రౌండ్ మస్తు ఉంటుండే అవి క్లచ్ అసలు. ఛా స్ట్రీమ్లో భలే వచ్చింది క్లిప్ అది. మన హెడ్లు పడ్డాయి ఫస్ట్ అది ఇందాక. Get out of my Revealing way. area. Found them. Deploying drone.
పైన మెట్ట తీసుకో ఏ చూసినా కానీ జంప్ ఇద్దరు ఎలా కొట్టిండ్రా మనోడు ఎక్కడుండే Healing. Last player standing. బ్రో ఇక్కడ ఒకరు కొట్టి ఇక్కడ ఎట్లా కొట్టిండ్రా అభియాడు విప్పోకే అంత ఇన్స్టెంట్ ఎట్లా కొట్టిండ్రా అవి I'll push. Women's next is I'll push. सेज इधर से एक स्लॉट फेंक देना इधर ऊपर से फिर बाद में वॉल कर लेना Let us hunt. कम से जस्ट ना प्लान हो ए जेट नो डैश आउट कंट्रोल में Shadows scanning ahead. A main. ना राइट ఓ ఓ डेंजर शॉट Spike down A. फर्स्ट टाइम బాగా రాస్తున్నారు Stay taut. బాగేం లేదు మీరు పుష్ చేయడం అవి కాసేపు హోల్డ్ చేయండి I'm saving. ముగ్గురు 3 ఎక్స్ట్రీమిటీస్ హోల్డ్ చేస్తే సరిపోద్దేమో అనుకుంటున్నాను నేను అయినా మన దగ్గర హోల్డ్ అయితే లేదని అందుకే పుష్ కాల్ ఇచ్చాను నేను అంతే కాల్ వాస్ గుడ్ బట్ వాళ్ళు రాలేదు ఏం చేద్దాం ఈసారి మళ్ళీ పుష్ చేద్దామా వెళ్ళే పుష్ వదిలేద్దాం వదిలేద్దాం ఇంటి కొట్టుకో నెక్స్ట్ ఆడుతుందా అంటున్నాను Who's next? సైట్ లో ఓడుతున్నారు You should run. నేను సైట్ లోనే అయితే అవ్వాలి నా దగ్గర తీసుమిస్తుందిగా లాస్ట్ టైం నేను బ్యాక్ స్టెప్ చూస్తాను ఎరా మళ్ళీ అయినా కానీ అంత తొందర క్యాన్సిల్ చేసావు 140 అంట్లో Last player standing. బ్యాక్ టు One enemy remaining. 140 రెడీ Spike down B. Cover going out. ఏంటంటే ఏం తీసినారా అండి గాల్లో ఏం దింగే చూసావు సోగండి ఆయన కొట్టకుండా అయిపోయింది అక్కడే అమ్మో టైమా ఐ స్టెప్ అప్ వెన్ ఐ నీడ్ దెమ్ కాదురా దాని టైం ఎంత ఇప్పటికి 3 సార్లు ట్రై చేశాను అవి ఈ వారంలోనే కిల్ చేయాల్సిన టైం చేయలేకపోతున్నా నేను రాంగ్ కొట్టేసాను టైం సైట్లో కూడా రాలేదు నా పిఓవి మొత్తం మంచి పని అయింది సైట్లోకి రాకుండా రౌండ్ వచ్చింది లోన వాళ్ళేమ్మా నేనే 140 డ్యామేజ్ ఇచ్చి చచ్చిపోయాను అది తలా పంచుకున్నాను బా మిడ్ తప్ Neutralized. A main. I mean Not ready yet. ఓకే రా ముగ్గురు ఎండే ఉంటుంది ఓకే ఓకే ओके 2 मिनट है 2 मिनट है अभी आराम से ఓవరాల్ మళ్ళీ బాడీలోకి నిలబెడతారు వాగాడు వెళ్ళిపోయాడు కాదమ్మా One enemy
enemy remaining. కుదిలేరా? Just leave it, just 30 leave it, just leave it, just leave it. Just don't peek in search. Right one is simple. Hide, 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 hide. One enemy remaining. Nice. అక్కడ సౌండ్ వచ్చిందిరా మార్కెట్ ప్లాంటింగ్ అదే 10 seconds left. Spike planted. ఇక్కడ పెట్టాడు ప్లాంట్ దగ్గర ఇచ్చిండు ప్లాంట్ దగ్గర ఇచ్చిండు లంచ కొడక ఏంద్రా అది ఆట మీద పెడతావు ఎందుకురా నువ్వు గేమ్ Was that important? Defenders win. important yes Was that supposed to be right? ఈ బాటకాలతో ఆడి గెలిచినాంరా మనం. ఇద్దరు ఓట నా కొడుకులరా ఆయన ముగ్గురం 3-20 కొట్టి కాదు కాబట్టి అది గెలిచావులే. ముగ్గురం 3-20 కొట్టి గేమ్ గెలిపించినాం 51 కిల్లులు 20+. కాదురా మన ముగ్గురులో వర్స్ట్ ప్లేయర్ కన్నా వాళ్ళిద్దరు కిల్లులు ప్లస్ చేస్తే కూడా మన ముగ్గురులో వర్స్ట్ ప్లేయర్ కిల్స్ బాగున్నాయి లైక్ 11-20 వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి 11-10 ఒకడు 21 నావే 21 ఉన్నాయి వాళ్ళు లాస్ట్ రౌండ్ వరకు కూడా 9-9 లో ఉన్నారు లాస్ట్ రౌండ్ లో ఇద్దరు కలిసి ఒక్కొక్కటి 200 కిల్లులు కొట్టారు చలో పోతున్నాం అభి ఆస్కండి బాయ్ ఎంజాయ్ నైట్ మందికి వినిపిస్తున్నాం వస్తున్నాం వచ్చారా బండేసుకరా కార్ వేసుకొని వస్తాడు డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి ఉప్పల్ నుంచి వచ్చే ప్లాన్ ఏదైనా పెడుతున్నాడు ఈడొకడు అసలు దా చేంజ్ చేయడం వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు అవ్వదురా బైస్ నేను చేస్తాను దా ఏమవ్వదు అంటుండ్రా వాడిది గోల్డ్ అకౌంట్ నువ్వు అకౌంట్ మార్చాలి ఇప్పుడు कहीं भी चलते जो तो काम कर तो खाल तो झोप तो तेजा जिंदगी में जी గేమ్ ఆడుతావు అంటుందా మమ్మీ గేమే ఆడతావు పొద్దున్న రాత్రి అంటుందా ते साधन तो काम करो कि हमें तवच पैसे येतात की ओके डन मा फॉर श्योर I will take your advice. Bye ma. ఏమన్నారా పని చేస్తా ఏం ఆడుతున్నావురా ఎరుపుకి అంటుంది ఏదో ఒకటి మీద ఫోకస్ ఉండాలి అంత ఫోకస్ ఎట్లా చేస్తున్నావురా అంటుంది సరే వేరే అకౌంట్ నుంచి రావాలా ఇది కావాలి ఫైనల్ బాస్ బాట్ అంది స్కాందలో
ఎరా లుచేష్ ఎరా లుచేష్ వాడి విండోస్ అప్డేట్ అవుతుంది కదా వాయిస్ చాలా తక్కువ వస్తుంది అర్థంగా రేట్ వచ్చింది నాది కూడా రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాను చేసినప్పుడు అంతలో యూట్యూబ్ చూస్తా యూట్యూబ్ हेलो पवन सर आप शिप पे है क्या? नहीं यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है बोलो अरे देखो ना ये प्रिंटर सीएमसी बोलो काम ही नहीं कर प्रिंटर तो नहीं है ये सिस्टम खाली वो क्या बोलते हो स्टोरेज की वजह से अरे प्रिंट भी नहीं आते जब जरूरत पड़ती है तो प्रिंट भी नहीं आते Gambit कभी कभी काम कर रहा है कभी कभी नहीं कर रहा है ऐसा of Fnatic. अभी कम नहीं कर रहे क्या एक बार प्रिंट करो कोई आएगा कोई नहीं आएगा ऐसा समझ गया मैं आप एक बार प्रिंटर को और सिस्टम को रिस्टार्ट कर दो मैं तो आज तबीयत ठीक नहीं है ना मैं आ नहीं पाऊँगा ओके
మంచి పని చేసినాం కదా. పొద్దున ఉందా అక్కడనే? సత్యసాయి ఉన్నాడా పక్కన? కౌన్సిలింగా? ఏం కౌన్సిలింగ్ అన్నా? మదర్కా మర్దలా? ఎవరన్నా? వరంగలా? ఓకే ఓకే. ఓకే ఓకే ఓకే, అర్థమైందన్నా, అర్థమైంది. మొట్ట కూడా అయితే ఇలా అన్నది. ఆలు పరోటా 1 పీస్ విత్ ఆమ్లెట్ 100 రూపాయలు. అట్లనే బతకండి. సరే, పని అయినాక ఫోన్ చేయనా మెల్ల. ఇంట్లో ఉన్నా, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కదన్నా. కంప్యూటర్ అంటే నెక్స్ట్ వీక్ మొత్తం కంప్యూటర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఈ రోజన్నా వాడు ఈ 4 రోజులు నన్ను చెక్కిండు మంచిగా. Match found. ఇప్పుడు ఇంటికి పోయి మంచిగా ఆయిల్ పెట్టుకుని ఇవి 4 రోజులు చెక్కి ఇప్పుడు ఈ రోజు వచ్చేసిండు. మంచిగా ఇంటికి పో, తమ్మగా ఆయిల్ పెట్టుకో, మసాజ్ చేసుకొని పండుకో అన్నాడు. ఈరోజు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, మండే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, అలా తింటూ పోవాలా. పంపుతానా ఎందుకన్నా మళ్ళా? టూ మంత్స్ తర్వాత కదా, అంటే ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో కదా. అప్పుడు నైట్ ఉంటుందిలే మనకి. ఆగస్ట్లో అయితే రామన్నారా ఇంకా ఫిల్ చేయడానికి? 20 తర్వాత వస్తానా? అంటే 20 లోపల ఈవెంట్లు ఉన్నాయి, అది ఈవెంట్ చేయాలండి. ఓకే, అయిపోయిందా అన్న ఫోన్ ఇది? ఏమైందిరా పిల్ల వచ్చా? ఎవరితో అన్న ఫోను? అన్న పెద్దనన్నతో. ఏడకు పోతున్నావు? I am both shield and sword. ఏడికి అవుతుందా? ఆయన దగ్గర పోయేటట్టు మాట్లాడినావు. ఏమన్నా? ఆయన దగ్గరకు పోతున్నా అన్న రేంజ్లో మాట్లాడినా ఇప్పుడే. అదే అదే. Let me get this right. We're Earth's only defense and we still pay for our own weapons. Ridiculous. ఫస్ట్ రౌండ్ ఇప్పుడు ఎఫ్కే ఉండకూడదు రా, ఆడండి రే రండి. మన ముగ్గురం ఎఫ్కేలో. పాకెట్ మ్యాన్ కమింగ్. అయ్యో ఇదేం బాడీ ఎందుకు రావద్దారా? మ్యాచింగ్ కాదురా, ఫైనల్ బాస్లో రాదు.
Enemy spotted A. Spike down A. Reloading. ఎట్లా చచ్చినారా? అక్కడ కొడుతున్నాడు ఏం చేయరా Healing. One enemy remaining. అరే That enemy ఈ took లెఫ్ట్ it out. ఉందిరా. అప్పటి నుంచి అట్లనే ఆడుతున్నాడా నేను. వావ్. అర్థం కాలే. నువ్వు రైట్ ఆడతావా? నేను రైట్ ఆ ఆడతాను. కొంచెం తేడానా కొడుకుంటాడు లెఫ్ట్ ఆడతాడు ఎందుకు? స్ట్రేంజ్ లెఫ్ట్ ఆడతాడు. స్ట్రేంజ్ కూడా బాట్ అంతే ఇంకెవరు ఆడతారు ఉంటారు ఇంకా కొంతమంది తేడాలు ఎక్కడొక్కడ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు నేను అప్పుడప్పుడు మనకి చిరాకు రైట్ వస్తే బ్రెయిన్ పెట్టుకుంటా. సెరిబ్రమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. అవునా? అడ్డగాలకి లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ పని చేస్తుంది. అందుకని డిస్టెన్స్ కొట్టుకుంటారు. So close. Wingman's gonna plant spike. Spike planted. Thanks, Wing. అదాడు స్కోర్ మొత్తం అయిపోయేసాడు Enemy B. Saw you, bud. One enemy remaining. ఆడు రైట్ కొంచెం తీసుకో ఒక కూడా గన్ లెక్కలో గన్ Trust me, they will make mistakes. When they do, రే ఎక్కువ ఎర్రా ఎడుని కొట్టిండ్రా? Don't worry. It hurts. నేను ఎక్కడ నుంచి They're ఆడడానికి supposed to be fighting back, right? పన్ను వస్తుందిరా. సర్లే బ్యాండిల్ కొనిటి పడి అదే వ్యాండ్లీ అది Need a drop. ఎవడరా ఎప్పుడు ఫోన్ Continue to overwhelm them. గట్టి చేస్తున్నాడు రా చూసి అది కదరా స్టింగర్ కదా ఇంగర్ కాదు ఫ్యాంటమ్తో ఇంకొక మాలిక్ Enemy spotted A. Enemy killed. అరే బ్యాక్ స్టాప్ పెట్టలేరా ఓ సైడ్ బ్రో My ult's ready. Plant the బ్యాక్ స్టాప్ One పెట్టలేదు enemy remaining. I would apologize to them, but చూడరా అట్లా స్టేజ్ అప్డ్రాప్ కొడతాడా అని కొడదామని మళ్ళీ రా బ్యాండిల్ ఆడు మళ్ళీ వెంటలే పురాణాన్ని చంకాయించదు ఏం చేయదు. ఎందుకురా నీకు? నువ్వు కూడా నీ సుల్లి పని చేయదు సుల్లిలోంచి ఏం రాదు అయినా సుల్లి ఉంది కదా నీకు ఓన్లీ అబ్బాయిలు దెంగడంకనే వాడతావు నువ్వు సుల్లి అయినా నీకు సుల్లి ఎందుకు అంటాను నేను లేదు focus now. I have a lot of comebacks but I don't tell రా. అందరూ ఇటారండి రా అంటే ఓల్డ్ సిటీ వాళ్ళతో తిరిగినోడిని నేను. అలా గుర్తుకొస్తే అంటే నా దగ్గర లేవనుకుంటున్నా బ్యాగ్స్
No charges left. One enemy remaining. షార్ట్ గన్ తో షీల్డ్ వేసుకుని ఆడుతుండ్రు రా, ఏం చెప్పాలాడు? ఏం లాభి వచ్చిందిరా? ఏదో బాటిల్ అవి తొందరగా ర్యాంక్ అప్ అయిపోతుంది కానీ. హలో మళ్ళీ ఇవ్వరా హ్యాండిల్, ఇవ్వరా లుచ్చా పడదేంగరా హ్యాండిల్ మళ్ళా. Need a drop. ఎవడి ఎక్కువ చేద్దాం అనుకున్నాను. మొట్ట దగ్గర 6000 ఉన్నాయి, ఇస్తలేడు. Boy, I'm pissed. ఎన్ని నుంచి వస్తాడు రా? నా దగ్గర నుంచి సౌండ్ రాలే, మాట వాడాలనుకున్నాను. Let's attack. అప్పటి వరకు చూసా, అప్పటి వరకు No peeking. Can't use this I yet. like it. Can't use this yet. అరే పీకెన్ రా వాడు. Drop it. Reloading. One enemy remaining. కొట్టేయడం మాట్లాడు. ఇంకా కడడు చేస్తాం. ఎట్టొచ్చురా? నీ బ్యాక్ స్టెప్ ఉంది కదరా. మధ్యలో ఒకసారి ఇటు నేను కొడుతున్నప్పుడు కాపాడుదాం వచ్చినప్పుడు 9000 ఇంటికి తీసుకోవతావా? ఆగరా బాబు, ఇంటికి తీసుకోవతావురా? మా అంటే ఇంకో 2 గేమ్లు ఆడతానేమో, దాంతో పోయి పడుకుంటా నేను. ఏమో 1 2 అవర్స్ పడుకుంటా, లేకపోతే మళ్ళీ మొట్టరేస్తావు. నీకేం తెలీదా? Spike down A. అరే రావాలి రా మీరు, అక్కడ పైన కూర్చొని ఏం పిక్తారు నాకు అర్థం కాదు. It's you and me. Last player standing. One enemy remaining. ఓ అసాసిన్ రెడీ చేస్తున్నావు కదా ఖాళీ. My ult is ready. ఏషియన్ రా నాయన. అమ్మా నడి నొప్పి. ఏయ్ ఎవరా వ్యాండ్లు? ఈరోజు ఈ గేమ్ అంతా వ్యాండిల్ అడగకముందు ఇచ్చేయాలి. వెళ్ళిపోతున్నాడు వ్యాండిల్ ఆడితే. Welcome to my world. ఏవి చెక్ చేస్తున్నా? Like I never left. Somebody's there. Reloading. Enemy kill. One enemy remaining. పైన రా. Last one down. ఇద్దరు ఆపులు తీసుకొని తెగాడేస్తున్నాడు. I hate to say it, కాదు వాడు అల్టు కొట్టేసి ఇక్కడ ఆగిపోయి టైప్ చేస్తున్నాడు రెస్ మెసేజ్ అని. స్లోగాడు మధ్యలో కూర్చున్నాడు. రెస్ మెసేజ్ అంట. గాడిద
ఇంద్ర అట్లా కొడతారు మీ ఇద్దరు. Spike down A. Sorry man, my bad. Headshot. On back shot. Enemy spotted A. Spike down A. No charges left. I have the spike. One enemy Stand remaining. down. అరే ఎన్నో ఫస్ట్ దాంట్లో కూడా They were not good enough. Even with numbers. Remember that. ఏయ్ అడుగు మళ్ళీ ఎందుకు ఆడుతుంది అట్లా రండి లౌడే. టాప్ తీసుకోండి కదా ఆడే ఇంకో రౌండ్ సార్ లేట్ చేసి అన్నగా నా దగ్గర కూడా అల్ట్ ఉంది. పిచ్చి పిచ్చి లేపుతా చూడు పైన రాకలేదు కింద నుంచి నేను కాదు బాయ్ జాంగర్ My వేస్తా. ultimate is not ready. Dropping smoke. ఏంద్రా భీమేనా ఉన్నారు Planted. All raised. ఇది ఇక్కడ వేసుకున్నాడు రాడు అరే రైట్ చూడొచ్చు. ఇది పైన వస్తున్నా బ్రో లెట్ మీ బ్యాక్ సైడ్ సైడ్ లో నేను వస్తున్నా Healing. ఎవరు ఫెయిల్ చేసి నాకు వచ్చింది మంచిది. ఏయ్ పైన పైన Here. A. నా కాల్ ఎట్లుంటుంది మంది Style and substance change. Excellent work. తీసుకో ఆపాడు పడుతున్నప్పుడు మొట్టలాగా నేను ఎందుకు పాడుతున్నా వీడు ఆఫ్ తీసి కొట్టిండా అల్టేస్ అదే రా ఆపే కదా అది కూడా. అంతే అంతే సార్ అంతే కరెక్ట్ అన్నా. మా మేనేజర్ గారు మెసేజ్ పెడుతుంటా కొంచెం ఏందండి ఒల్లి Dropping smokes. అల్టు కొడతాడు అడి కొడకుండా ఇంక పోతాడు వీడు. Spike planted. Barrier created. అరే కోసేవరా వన్ కిస్ రేయ్ రేయ్ జెట్ కిస్ రెడీ తీసుకో అప్పుడు ఇద్దరు వస్తాపని వెళ్తా అప్పుడు One enemy remaining. ఇక్కడ ఆపండి వచ్చాను ఆపండి మైట్ హావ్ Next time, yeah. ఎక్కడ పోతున్నాడు రా. Last round in the half. We lose మా everything ముగ్గురు after వస్తే this. ఇద్దరిని కొట్టాను ఇంకోటి కొట్టాను అయిపోతుంది ఏడి కీస్ బాగా పని చేస్తున్నా కానీ నా కొత్త కీబోర్డ్లో స్పేస్ బార్ సరిగ్గా పని చేయట్లేదు అప్పుడు. అరే 13 చేయండి రోజులోని మస్తు రోజులు 13 చేసి క్వైట్ సమ్ డేస్ 13 ఓవర్కాన్ఫిడెంట్ తీసుకుంటే నాకు వస్తుంది लवड़ा भी फर्क नहीं पड़ता तो होटल ला दीजिए अरे 80 राडू It's you and me. One enemy remaining. Dash back side ki. Revenge attack
Switching sides. Match point. They'll throw everything at us you can. అరే అందులో షరీఫ్ ఇటీ Be ready. బాటిల్ ఏముందో Need a drop. Thanks. Need a drop. Need a drop. ఎవరిని నైట్ చేసారు వాళ్ళు Thanks. జట్టు కూడా నన్ను చేసాడురా ఎప్పుడు చేసిండు ఇందాక రెండు Thank లాస్ట్ you. అదే లవ్ 11th చేసేటప్పుడు రా చేసిండు. ఓ ఇలా కూడా జరిగిందా 11th రౌండ్లో నైఫ్ ఆడ్ చేస్తే 12th రౌండ్ లీడ్ చేసాడండి అందుకని చెప్పినా కదా రివెంజ్ టేకింగ్ విట్రా అని. 3 షరీఫ్లు రా, నేనెందుకు మళ్ళీ షరీఫ్? ఇది అందరు క్యాప్చర్ అంటున్నారు ఎందుకురా ఏమేమిరా అది దగ్గర ఆయన ఛాన్స్ చూడలే మాట్లాడండి Spike ఓ planted. గెట్ రైట్ Last ఆర్టీ player కూడా standing. దింగాడు రా రే 13 సప్నా ఇన్సూరెన్స్ ఎప్పుడు చేయలేదు Prepare yourselves. హలో We fight once again. హలో Could I have a draw? Well done. I'm gonna stay. No charges fly. I need help. రే అరే మా అడ్డగాడు ఇడు. Last player standing. నీ అబ్బాయి ఎదురాడు వచ్చాక అని ఇంతే పడ్డాడు రాడు. అదే కదా Win. పిచ్చ ముక్కడు Show me where to నైట్ చేసిండా మళ్ళీ నీకంటే టీపీ కొట్టాల్సింది లోడ సౌండ్ వస్తుంది లెఫ్ట్లో వస్తున్నట్టుగానే నైఫ్ చేస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చలో ఏ మిడ్ పీక్ అయిపోయింది తాగుతారు అరే వాల్ వేసి దొప్పించుకుంటా వాడు అసలే వస్తు మిడ్ ట్యూబ్ లైన్స్ వస్తున్నాడు జల్దీ ఖతం చేస్తే మంచి ప్లస్ అయిపోతారు. చేద్దాం రా నేను అదంటే వాడు క్రౌడ్ చేసే కొడతాడు అరంకా. Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. For 3. ఓకే ఓకే Somebody's there. జరా అరే ఏమే చేస్తున్నాడు చూసినావా ఇష్టం స్పేస్ అంతే ఖాళీ అదే ఆ లవడాలో క్రాస్ అయిపోయి పెట్టుకుంటే ఎలారా కొడుతుంది అదే వెళ్ళి కింద నుంచి పీకిస్తాను నేను వాలేజ్ తింటా కదా ఈ రౌండ్ 3 రౌండ్లు వాలేజ్ ఇట్లా పీక్ చేస్తున్నాను ఫూక్ గడ్లాగా ఒకటి వస్తుంది Barrier created. 65 ఆడు 65 ఆడు Last player standing. ఏంద్రా కంబ్యాక్ ఫర్ ఇయలా Spike planted. ఖతం చేయండి బే ఏమవుతుంది ట్యూబ్లో గుద్ద ఇయ్యకండి. సేవ్ చేయండి రా ఈడ కూర్చో కావాలంటే వాడు మిడ్ నుంచి క్రాస్ చేసి తెంగు, ఇప్పుడు కిచెన్లో కూర్చోండి వాడు పైన వస్తుంది తెంగు, అంతేకాని మీరు పోయి అలా ఏం వెళ్ళకండి. కిచెన్ వాలేజ్ చేస్తున్నారు
ఇటు రా రే పని తీసుకో. Spike planted. Is ready. For you. One enemy remaining. అయిపోయింది. Aw. వాడు వెయిట్ చేస్తున్నారు వాడికి నేను. వాడు నా కొట్టడానికి వచ్చిండు. Was that important? Defenders win. ఎవడరా పోటీ నేనేరా సరిపోదు నాకు తెలిసి ర్యాంకప్ అయిపోయింది రోజు ర్యాంకప్ లాల్ డూడ్స్ ప్లస్ 29 వచ్చింది రా దెంగారా నేను ఏం కొట్టలేదురా ఇప్పుడు ఏంటి నేనే వేరే కొట్టు రావాలా అసలు ఎలా జెటెడ్ నన్ను 2 సార్లు కొట్టాడు 2 సార్లు నైఫ్ మన దగ్గర ప్లాట్ అకౌంట్లు ఏం లేవు కదరా సూరజ్ ఉన్నాయి అర్థం కాలే ఫైనల్లో ఏదో దేనిలో ఉంది అది గోల్డ్ అది ఇంకా గోల్డ్ 1 ఉంది వచ్చే దానిలోనే నేనే మారిపోవాలా ఇప్పుడు ఇద్దరు మారడం కన్నా నీ ఒక్కడనే మళ్ళీ ప్లాట్లకు తోద్దామని నువ్వే మారు ఇద్దరు మీ గోల్డ్ అని ఉన్నాం మరి వాడు గోల్డ్ కాదురా వాడు ఒరిజినల్ డైమండ్లోనే ఉందిరా నాది డైమండ్లోనే ఉందిరా అలా అంటావు ఓ ప్లాట్ అకౌంట్ ఇస్తే నీకు సెట్ అవుతుందని చూస్తున్నాను ప్లాట్ అకౌంట్ మన దగ్గర లేవు యాక్చువల్లీ కదరా సూరజ్ లేదు మన దగ్గర ప్రతి ఓడు మన సిల్వర్ గ్యాంగ్ కదా మొత్తం సిల్వర్ గోల్డ్ లేదా డైమండ్స్ అది కాదురా మీరు ర్యాంకప్ చేసుకుంటున్నారు యాక్చువల్ ఆడుతున్నా నేను ర్యాంకప్ కోసమే ఆడుతున్నా సింపుల్ లేదురా అరే మాది ఓపెన్ అయింది ప్లాట్లారా నాదైతే కాలేదు బాయ్ నాది గోల్డ్ 2లో అయింది గోల్డ్ 1లో అయింది గోల్డ్ 2లో వాడు గోల్డ్ 1 నుంచి డైమండ్కి గుంజుకొచ్చినా నేను దాన్ని కొంచెం చలో నేను ఫైనల్ బాస్ అకౌంట్ వస్తాను చెప్పరా కాఫీ గడిది దీనిలో ఉందా ఫ్లాట్లో ఉంది కాఫీ గడ్ అకౌంట్ ఏడుంది కాఫీ గడ్ అయినా ఆడ అకౌంట్ జీమెయిల్ లాగిన్ రా ఆడు జీమెయిల్ మన దగ్గర లేదు అదే లాగిన్ కాదు వేస్ట్ ఫుల్ అండి అదొకటి దరిద్రం జీమెయిల్ లాగిన్ ఎందుకు ఎవడు పెట్టుకుంటాడు అర్థం కాదు ठीक है అసలు నీకెంత దూరం ఉందిరా ప్లాట్ రాయడానికి 140 పాయింట్స్ ठीक है स्टार्ट చేయి हेलो అది సాలరీ అమ్మా సాలరీ కంప్లీట్ స్టార్ట్ करो भाई అసలు జర ప్లాట్కి వెళ్ళిపోరానా తొందరగా నువ్వే చెప్పు అందరినీ మేము ఇంకా నువ్వు సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటాం तो हमारे सपोर्ट करो भाई लोगों को यार सर्वर सेलेक्ट చేయండి ఫస్ట్ ఏం ఓ షిట్ మ్యాన్ ఐ డోంట్ సెలెక్ట్ సర్వర్స్ కదా అదే ఏదో వచ్చిన పర్లేదంట ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ అకౌంట్ మన ఒక రోజు కూర్చుంటే ప్లాట్కి వెళ్ళిపోద్ది నాది చేసే మరి కూర్చొని నేను ఆడటం ఎంతగా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు అంతగా Match found.
నీకు కసి లేదురా, అందుకోసం ఇంట్రెస్ట్ లేదు. అదే వేరే గేమ్స్ ఆడుతున్నా, ఈ గేమ్ ఆడద్దు అట్లా. పొద్దున్న రాత్రి 6కే ఆడుతున్నావు కదా? లేదు, స్కైరిమ్ 6కి నిన్ననే డౌన్లోడ్ చేశాను. ఏ అరే డ్యూరీస్ ఆడరా నువ్వు? నేనా? నాకు డ్యూలిస్ట్ రాదు. పొట్టకలు ఆడతావా? నేను ఓన్లీ సెంటినల్ అంతే. నువ్వేం ఆడుతున్నావు సూరజ్? కూడా అయినా తీసుకోరా, అయినా తీసుకో. ఈ ఆల్ట్ అకౌంట్స్ కదా బాయ్, ఇప్పుడు ఫన్ చేయాల్సిన టైం ఇదిగా. అందుకోసం వాడు డ్యూలీస్ తీసుకోరా అన్న నేను. వాడు తీసుకుంటే వాడిది మెయిన్ అకౌంట్ కదరా బాయ్, వాడు ఎందుకు ఫన్ చేయాలి? వాడు సీరియస్గా ఆడాలి. రే ఏమిరా మీరు రేనాడు రేనా వచ్చేది నీకు, వాడికి రేనా వచ్చి బే షో దించు. రేనా కంటే ఫినిక్స్ బెస్ట్. అబ్దుల్ కలాం గారు కలలు కనమన్నారు, కథలు తెంగమని లేదు. దేవుంది స్మోక్ ఉంది, వీడు పట్టుకుంటాడు స్మోక్. టార్స్ అనుకుంటా. ఇంద్ర దీన్ని ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఈ మధ్య. నీకు ఒకటి కలిపి నీకు ఒకటి పంపిస్తున్నా చూడు. రాకుండా అసలు ఒరిజినలే కాదురా, అది ఏ జనరేటెడ్ ముఖం రా రే. అవునా? ఈ మధ్య మరి ఇన్స్టాలో అవే వస్తూనే ఉన్నాయి. చూడు నీకు ఇంకోటి పంపిస్తా చూడు. ఇప్పుడు ఇన్స్టా ఓపెన్ చేస్తే చాలు, ఫస్ట్ రీల్ దాని అన్నీ అవే దానిలో వస్తుంది. తమిళనాడు స్పెషల్ నూల్ పరాటా ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలుసా మీకు? తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి, లేకపోతే చాలా అయిపోతుంది. Have a lovely day. Match found. ధ్రువగడ్డ ఐడిలో వస్తుంటే గారు కూడా ఉందా నీ ఫోన్లో? లేదు, అడగాల. మీరు అన్ని అకౌంట్లు ఎట్లా లాగిన్ చేస్తారా? నా 2 ఫోన్లలో నేను ఒకటి ఫైనల్ పాస్వర్డ్ ఒకటి ఇది పెట్టుకొని వచ్చున్నా. ఓకే. అరే డ్యూలిష్ ఆడరా, చెప్తే వినరా? Choose your agent. చెప్పింది వినరా? అరే ఆడు, ఏం కాదు ఆడు.
still fun. You know, Breachy, in all this chaos, it would be terrible if some equipment just got lost, you know? Oh man, just awful. A tragedy. Short, cheeky video by a porter delivery boy has now gone viral. For the distance he covered, barely a few meters from one tower to the other tower in the same society. This video here, posted by a user on X, shows the delivery executive. పాప ఆస్ట్రోలాల్ గాడికి స్పీడ్ గార్డ్ చెక్కిడ్డు. అర్థం కాలే. పుషింగ్ ఉగ్గల్లో ఇప్పుడు గట్టిగా పడింది చదువున్నాడు. Someone's aim. Reloaded. Multiple enemies A. That's a kill. One enemy remaining. నేను 10 ఇస్తున్నాను దానికి ఇస్తున్నారా? చూసా హెల్ప్ అయిపోతుంది. Last player standing. రీ అలా తిప్పుతాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు భయ్యా. ఈ లాబీలో చెక్కుతురు ఎదురా నీకు. లేదురా ఆడు లక్కీ రాదు అంత ఫాస్ట్ ఎవరు తిప్పి కొడతాడు రాడు చూసినోడు. You got fire in your eyes, Phoenix. I like that. अबे आरएनजी थोड़ी कर सकता है कोई दोस्त के साथ, वो रुका भी नहीं भाई. सही बोला भाई, सही बोला तू. लाडू ऐसा मार दिया. अरे फायरिंग एरर नाम चीज नहीं होती क्या? प्रिसाइज गन से मार्क्स उतारने गया इस गेम का. अरे वो तो 66 रेज है ना, मारो उसकी मस्त बहन. Yes. Flash. One less. Blasting. ब्रेच होगा. ए रुक जा मत जा. मत रोटेट मार भाई. यस. पीछे आ जा. रुक जा मैं हेल्प कर. आजा पीछे आ जा. हां मैं पीछे से छुप जाएगी मेरी. आजा फॉल बैक. इनको लेको रमजान मैं तेरे पास आ रहा. Last player standing. अरे रिपुका concussing. अरे भाई look out for that raise fam. Can't have you blowing up. అసలు బాబు देखो भाई मित्रों को पीछे పక్కా पर రావడ్ వేసి కొడతా అట్లా డరిలు. Merci. ఇవేంటి ఎందుకు అవుతుంది ఎక్కువ ఇది ఫస్ట్ టైం ఇస్తా అవుతుంది. ఒక సెకండ్ ఎఫ్ కర भाई तू गार्ड पट्टा करो. Let's make him dance. भाई गन निकाल के ऐसे. Does anyone have fun? हां Bravo. Got the spike.
తీసుకోరా రేక్ Someone's A. Reload him. Watch your eyes. Bro, I'm going in now. लाइन के लिए मेरे अंदर तुरंत मत घुसा कर भाई क्या कर रहा होगा तो Watch your eyes. कवर करता हूँ ये नहीं रहा है और रेज 90 का ऑल 3 है क्या साला फिर ब्लाइंड हुआ बेंच अरे भाई नो That's 3. My ult is ready. One enemy remaining. A. చెప్పి కొడతాను చూసినా ఏం చెప్పి కొడతా నేను Knock me down. I'll get right back up. ఏమన్నారా ఏమన్నా గాయ్ वन कैसे दे दिया अच्छा वॉल बैंग ओके ब्रीच का 82 गन कौन पड़े तुम साइड में लो गन कौन पड़े बैंड को दीवार आके तुमको ब्लॉक कर दिया Yes. बड़ा झाटू देने वाला Time to explode. That's how confident I am. Satchel out. Back like I never left. Careful now. Bomb right out. लोड That's 3. One enemy remaining. 4 and ओए ए सेकंड आओ ने बैठे था फर्स्ट वन मोनी दा टाइगर आड़ो reloading. नाइस And I did that with a sword coming. Bashed off. Ka-ching. Little ये skirr. పొద్దున ఎందుకు ఇట్లా అయిపోతుండు అదే కదా मैं गलत लॉबी में आ गया क्या भाई హలో చెప్పండి ఒక్క నిమిషం సార్ అవును సార్ ఒక్క నిమిషం అండి आगे बढ़ेंगे सोचते हैं वरना गेट पे पड़े చెప్పండి సార్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చెప్పండి Fall back. పవన్ బ్లైండ్ వస్తా Watch your eyes. చెప్పండి Blinding. ఓకే సార్ Flash. Careful there. నేను ఇప్పుడే చెప్తాను సార్ Flash out. ఇవాళ రమ్మంటారు ఎప్పుడు రమ్మంటారు Put down. My ultimate's ready. Come on. I'm carrying dead. reloading. Spike down A. ఓకే సార్ స్పాన్ ఓకే సార్ డన్ 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 నేను పెద్ద నేను పంపిస్తాను నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను వర్క్ చేస్తాను అనమాట నేను కోచింగ్లో ఉన్నా కేరళలో మా పెద్ద ఓకే డన్ Satchel out. Satchel out. One enemy remaining. Last player My standing. turn. One enemy remaining. ఓకే సార్ డన్ సార్ చేస్తా కాల్ లో ఉన్నారు కదా भाई यही लोग आ जाते हैं भाई थ्रो करने यार क्या है भाई అరే ముగ్గురిని కొట్టారా అన్నారు ఆ బాల్ అరే రే నేను నైఫ్ ట్రై లేదు నేను హీల్ అవడానికని వేసుకున్నారా నేను అయితే లోపల వేసుకోరా We're here because we're the best. నేను నైఫ్ ట్రై Any చేసినా of you లేకపోతే forget కొట్టేస్తుండే అండి ఎప్పుడో రెండు రౌండ్లు अरे कोई बात नहीं भाई एक ही राउंड तो गया ना आराम से खेलेंगे ये अपना गेम నా కోసం ఏడుస్తారా నేను ప్రొఫెషనల్ ఏడుస్తారా हाँ वो तो कोच ही नहीं लेकर Satchel out. Fall back. Grenade. It's you and me. Sorry, bro. మా షాట్ గన్ అక్కడి నుంచి అంట 120 You lose.
Last player standing. Spike down A. కొట్టేయండి. My ult is ready. One enemy Hunter remaining. wished. లోపల నడరా ట్రీలో I got లుచ్చా. తెలుసు తెలుసు ఆగు వాక్ చేస్తావే. రిలాక్స్ తీసుకో. Do I get a prize for that or what? రైట్ లో ఆడు తెలుసు. All outside, all there, भाई ग्रिप पे है मैं भाई क्या? भाई क्या करते हो भाई? मेरे को भी Bro is fucking immortal bro. He is immortal bro. Okay. भाई मेरे को भी ऐसे अरे इमोर्टल्स मरफे भाई वो चिल कर. क्या कर रहा है? क्योंकि हम उससे किनारे उसको. भाई जब गेम अच्छा होने लगता है तो ऐसे मॉडल खिलाने लगते हैं. नहीं. हाँ bro. तेरा दिक्कत तेरा प्रॉब्लम Rank नहीं है. reset हुआ ना. He came to gold. I got the spike. Blinding. రెడ్ Go get it. That's now. My ultimate's ready. Dropping smoke. I got the spike. ఎక్కడికి వెళ్ళినా స్టన్. Out of charges. Spike carriers down. Back like I Spike never down left. A. అరే రండ్రా Here comes the Satchel out. Last player standing. వాడేం చేస్తుండ్రా? రెండు సార్లు వాడు కొట్టిపోయిండ్రా నాకు అదే చెప్తా. బేసిక్ ఏమైందంటే అక్కడ కొట్టి బై మిస్టేక్ యూటిల్ తీస్తాను నేను, అందుకు కవర్లోకి వెళ్ళా. I have the spike. One enemy remaining. I'm too far. Off your feet! एम करके కవర్ ఇస్తే అయిపోతుండేరా మీరు కొట్టి పాడదే. भाई करके रखता है अपना वो. Listen up, you muckers. Aim करके If I रखता. don't get back up, just give me a nudge. I might not be dead. నాకు కెమెరా అలవాటు అయిపోయి నేను బై మిస్టేక్ టీపీ కొడదా అని యూటిల్ తీస్తాను. నేను లోపల పోయినా ఇగో నేను ఇటు పోయినా ఇటు నుంచి వచ్చి కొట్టిండు ఫస్ట్. నాది అప్పుడే యూటిల్ ఇది పోయింది వెళ్ళి పోయింది అప్పుడు. Satchel out. అది జరగంటారా లేదు అక్క. Flash out! Reloading. They found my trap. Going up! Grenade. Here! Reloading. Reloading! పోని 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 రిలాక్స్. Right there. వాడేస్తాడా స్మోక్ Wrong area. పోదు. Dropping smokes. There. Spike down A. Got spike. Enemy spotted A. One enemy remaining. You had your fun. My turn. Spike caught. Enemy spotted A. Last player భాయ్ standing. భాయ్ 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 ఓ మై గాడ్ రైట్ ఆడేంది అంత వచ్చి They're not getting the message. Leave it to me, I'll rough them up. త్రోల్ అవుతున్నాయి. చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది త్రో, కానీ నాకు కొంచెం నెక్స్ట్ వన్ చెప్తాను. సీఎల్ ఆల్ట్ వరకు. Bravo. Yes bro, off yourself bro. I am not offing anymore bro. I'm gonna shotgun around. ఇలా చూపిస్తా షార్ట్ గన్. क्या भाई काम कर.
Concussing! Yes. Come on, let's go! Let's go! చూడా సైడ్లో పెట్టాడు రా. Grenade! Planting. Wrong killing करता. Okay. Planted! Enemy spotted C. Careful now. గుద్దలకి ఎక్కుతున్నారు. Someone's B. Enemy spotted B. That's 3. మళ్ళీ సార్ Reload him. ఎవడో టూర్ ఓపెన్ Get the blind. मैं चेंबर संभाल ले. పరాడు రాడు. अरे भाई ये क्या कर रहा है? One enemy remaining. అరే మా అక్కే లౌడేయాడు. Blinding. మళ్ళీ వేస్తుంటారా ఆప్లో You're up. Stay safe. థర్డ్ వేస్తుంటే రా థర్డ్ కత్తలు దింగకుండా రాపిటి వెళ్ళకు. कब खुलेगा भाई? లేదు చేస్తాడు నేను షార్ట్ తీసుకుని సైడ్ దింగేసా కదా చెప్పాలి. चलो भाई किस पे चल रहा है? मैं स्लिम में गाड़ी मार. కాదురా ఇన్ని వాగుతున్నా ఒక కిల్లన్న కొట్టేస్తే సరదాగాడు. బ్రిడ్జ్ బై Shit. నువ్వు మేము లౌడా చేదుగా అని చెప్పాడు. మంచిగా ఒక్కోదేదుగా ఇచ్చే నాకు నేను చేస్తాను అన్నీ నేనే చేస్తానే. You want to play? Let's play. It's you and me. He's 80 tag. Dropping smokes. ఏం చేయ కొట్ట Careful now. Watching here. Watch your eyes. Fall back. Someone's B. Flash out. Our carry is dead. Last player standing. Spike down A. చాలా చిల్లాడితే అయిపోద్ది. 80 ట్యాగ్ చేంబరు 40 వీడు. Do better. Polite 30 seconds left. हेड एंटर भी है तेरे पास. Yes. बक्से के पीछे. I have the spike. नहीं. अंडा ले ले. साइड जा. Yes. एक साइड. 10 seconds left. टाइम नहीं है. Spike planted. One enemy remaining. फेक हो सकता. और लेफ्ट है. थोड़ा फेक है. भाई तो गन क्यों चेंज कर रहा है? चेंज करना क्यों है? అటు ఫస్ట్ స్ప్రే కొట్టకుండా వెళ్ళిపోతే అయిపోద్ది. We're doing this right. तूने तो छोड़ा वहाँ पे. मैंने ब्रो అది उसके एक पेन पे कैसे गोली लगी भाई? आइस ओके. अरे चैम्बर ला दो भाई कोई. चैम्बर भाई वर्ल्ड पे खेल ले. Thank you. भाई रुक जा मैं. लाइट पे खेल पुलिस लेके. They are so dead. Concussing. Blinding. Fall back. Enemy spotted. Enemy A. Grenade. Fire in the hole. Got him. नहीं करा. चैम्बर सी. Get him. One enemy remaining. My ultimate's ready. Satchel out. వేసాడు. Satchel out. కింద ఉన్న మారా అంత చెక్కి కూడా ఇల్లది. 147 एक HP. उफ मार दे.
अरे कैसे किल इसको फास्ट वाने पे ठीक है भाई मैं 147 मारने के बाद तू किल क्यों कर रहा है? सीधा जाके पिस्टल से मार दे उसकी गांड बस। Yes. एक किल तो मिल जाता। Yes. भाई सोचो हेड मार देता मेरी कितनी बेइज्जती होती 147 चलेगा भाई एक किल तो अरे ना 4 అరే నాకు 4 తల్కా ఫస్ట్ కొట్టు చాలా 6 కదరా 6 గానే కొట్టాను అనుకుంటా ఏ 6 రా అని కిల్స్ కూడా అంత లేవు కదా నేను ఆర్మర్ 2 సార్లు తీసుకున్నాను అంటే సున్నట్టు ప్లాంట్ అట్లా ఆలోచిస్తున్నాను Bomb buddy out. Dropping grenade. సాంబర్ గారు ఆడతాడు రే Reloading. अरे फेंक देता भाई ब्रो चिल बदमाशी नहीं मिलता Enemy spotted. Here comes the One enemy remaining. right here. అట్ కిల్ ఇవ్వకట్రా రీసెట్ కిల్ ఇవ్వకట్ 0 కిల్ Refreshing. అంటే 0 కిల్స్ గేమ్ గెలుపుతాం Switching sides. గోస్ట్ ఉందా They're going to scatter from my stuff. Super easy to pick up. అరే అవును నా దగ్గర కూడా ఉందిరా నా దగ్గర మంకీ కింగ్ ఉంది లయన్స్ खरीद लिया मैंने वही आता है और कुछ आता है तेरे को बदमाशी ఇంకోసారి అన్నాడంటే గాణమే కాదు గుసాలే तेरा बदमाशी मत बोल फिर बहुत गंदा लग रहा है टैक्टिक का मत चिल एंट्री पे करूं कम से कम गेम पे उनके हिसाब से करने जब आ रहे होते भाई मेरे को तो लग रहा है एक टी आएगी पिकी जंपी की एक पूरे पे अपना ट्रिप बी नेम पे लगा देना वो सेम ठीक है बड़ो आ गया मैं टर्न अरे सी ये तो हां प्लांट Spike planted. I win again. Grenade. Flash out. वापस टर्न मार ब्लाइंड देख Put your eyes. One enemy remaining. Bomb buddy out. Last player standing. वाटरफॉल की तरफ से हां Careful now. ऐसे नाइस संजीव మాది రోజు మరి ఇది crazy MVP is mine. Let's do this. Oh my god. నేను మొహలు ఎంతసేపు నుంచి తెలుసా అది వేయాలొద్దని ఆలోచిస్తాను లాస్ట్ వార్ తగిలింది కానీ तो वो छोड़ भाई मैं मारने जाता हूँ अपना दोस्त ही नेट फेंक देता है 25 डैमेज कुछ भी छूतिया मत बना 5 है वो डैमेज 15 और 5 भाई 20 नहीं मैं तो 5 ही दिया Grenade. 3 है अंकल रा Go get him. Reloaded. Here. Worthless. I got enemies B. Spike down B. One enemy remaining. सेम पे था చదువురా షార్ట్ గన్ తెలుసు తెలుగు कौन बटले లేదు Satchel out. Satchel out. अबे लौड़े के बोल मैं సాచులో ఒకటి నీసే ఈడి వాట్ సే ఫ్లేమ్స్ వల్ల పోయింది Remember, stay Stay out tackle of button. fire. Yes. Super high level tactic. Remember that. अरे लंचोड़ नोट के लिए कोटेड भाई कांग्रेट्स ऑन योर फर्स्ट 2 kills man ब्रिक थैंक यू भाई थैंक यू Bravo.
ఏంద్రా మరి అంత ఇష్టం వస్తున్నాడు. హలో బ్రదర్, హౌ ఆర్ యూ? కన్నవ్. Yes. Bravo. I got enemy C. तो दो लोग हैं भाई, मेरे को बहुत अच्छा है ये। Go back bro, go back. See. I shot something. Door open Open చేయి. Last player అంటే standing. కొట్టాలా నేను కొట్టగా? హాయ్ బాయ్, హౌ ఆర్ యూ? भाई उसने सैचल कर दिया, वो आगे आ गया तो। Spike planted. అరే నువ్వు ఇట్లా ఆడితే 50k కొట్టచ్చురా సరిగా ఆడరా. Take aim, Zenfire. Let's not complicate Indra? it. 50k 50 కిలోలు చాలా లంజా కొడక. వాయిస్ వస్తలేదురా, చాలా లో వస్తుంది. Yes. చూస్తావు ఆడియో. इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। Yes. ఏ వ్యాండిల్ నిజంగా తా దే We can do this. Yes. ఛాంపియన్స్ బాయ్. నువ్వు వెళ్ళు, నేను అల్ట్ కొడతా. ఓకే. Here. Grenade! Come on, let's go. Watching here. Fall back. Someone there. Someone's A. Fall back. Nice work. Spike down A. వెళ్ళిపోయారా. మొత్తం రైట్ వెళ్ళి కూర్చో. One enemy remaining. మేనీ పకడ బ్యాన్ చోట్. బ్లైండ్ అయ్యాడు. Here! Cat! క్లోజ్ అన్న बैन का लोड़ा लड़का। మన ఇంత హెచ్పీలో ఇతను కొట్టు. Don't start resting. Still వాడు ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాడు? వాడు ర్యాంక్ ఎంతరా పిల్లాడు? వాడు పీక్ ఫ్లాట్ 3 రా. ఇంత బాగుతుంది ఎందుకు వాడు? అయినా కానీ చాంబర్డేమో Ascendant 3. Bravo. పీక్ Does anyone have funds? బ్రో Ascendant 3 రా, నేను డైవర్ట్ ట్రై చేస్తా. అదే అప్పుడప్పుడు. Who will I spot first? Take full shield bro. आज से क्या बनेगा? अरे सीक्यू खाली छोड़ा है। ఎల్బే ద హైయెస్ట్ డైమండ్ 1. Is what it is. सूरज भाई का वो हाईएस्ट इमोर्टल है 1 or 2 2 का 3 हां इमोर्टल 3 कर लो. అనరా లోపల. It's you and me. Okay, you wanna do 1v1? You wanna do 1v1? Satchel up. Enemy A. Enemy spotted C. Enemy spotted C. Not ready yet. एनसीएल अक्षर मत Clearing out. Ah! 50 rad. 30 seconds left. My turn. Last player standing. Flash ra. ఎందుకు ఆ టైంలో యూట్యూబ్ తీయడం నాకు. Flash తీయరా. నేను పక్కన పీछे देख. One enemy remaining. Spike planted. लक्सर गेम अगर क्लच नहीं किया ना मैं थ्रो करने वाला. Throw time it is. No, why not? I hate waiting. Let's do this. No, అప్పుడు బ్లైండ్ వేసి పీక్ చేయాలరా పైన ఎక్కాలరా. My ult is ready. పైన ఉండమని.
అది జల్దీ అవుతుంది మన I can buy for you. My treat. ఎక్కువ టైం కూడా ఆల్రెడీ కింద దూకేసా కదా మళ్ళీ అక్కడ ఓపెన్ లో ఫ్లాష్ అవుతుంది అందుకు నువ్వు ఫస్ట్కి వెళ్ళి కొట్టంగానే బ్లైండ్ వేసి దిగాలి అసలు ఎర్రిపుగా దిపే They are so dead. టైం బై అవుతుంది అక్కడ నువ్వు రొటేట్ కూడా అవ్వచ్చు ఇటు సైడ్ Grenade! Go get him. కొట్టగా రే రే లంచ కొడక రే రే దాదా వెనకాలకి రా వెనకాలకి గేమ్ ఆపారు నువ్వు కనెక్షన్ చేసి నేను సీ వెళ్తున్నా బీలోండ్ సీ వెళ్తున్నా Drop in a smoke. చూడండి 51 ఇస్తురా అల్టో వస్తుందిరా ఒక కిల్ కొడితే మా ఎంటర్ ఇంకా సీరా Off your feet. No, you don't. స్టన్లో ఇద్దరు 107 chamber. Fall back. One enemy remaining. Quick break. My ult is ready. One downside to being immortal. I can't play dead. ఏం లోబీరా ఇది ఏమో బాయ్ మంచి లాబీ ఇది ఏం చిత్తపుక్ లాబీగా చెప్తాడు అపోనెంట్స్ ఎట్లున్నారు అసెండెంట్ ఒకడు గోల్డ్ ప్లాట్ ఇద్దరు గోల్డ్ ఒకడు ఇంకోటి ప్రైవేట్ పెట్టుకుండు మన దాంట్లో ఏమో అసెండెంట్ 3 ఒకడు డైమండ్ ఇంకా నేను కూడా డైమండ్ కాదు ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ ఇది కదా ఫ్లాట్లా చేస్తారు You want to play? Let's play. Here comes the party! Enemy spotted. Attacker spawn. అడ్డుకొట్టు Spike down B. Like I never left! Spike is B. రోడ్రాడో I'm back for good. Watch your eyes. One enemy remaining. My ult's ready. ఆడు కూడా అక్కడ ఉండాలి Everyone is off, Daisy. किधर है भाई किधर है भाई और Let's keep it going. 5 कैसे भागे भाई 5 सेकंड में ఫస్ట్ నువ్వు నాకు వ్యాండల్ కొని నాకు ఆడు వ్యాండలే కావాలి అదే రిక్వెస్ట్ अगर माने मांग ले ला देंगे ऐसा ही है तेरे पास వాడిని కొడతా కదా నేను షీల్డ్ కూడా ఇరగొట్టా కదా ఓపెన్లోకి వచ్చిన ఖతం చేయండి నా ఫుడ్ వస్తుంది బ్రీచ్ ఎక్కాము కర్లే అల్ట్ కదా సార్ ఉంటాడు ఒకడు పక్క ఉంటాడు నా కోసమే ఎదురు సరే స్ప్లిట్ రారా అజయ్ Spike down C. Careful now. Flash. Sorry, you are able to log into his email address, but what was One enemy remaining. GL you are not able to, all the other GL ones you are not getting. Match point. That I think it is not yet configured. But I'll have to configure it, but I'm not feeling well, so I'll not be there today. Not sure about tomorrow. Yeah. Tomorrow once I'm back, I'll check. If I'm back. Full shield, chamber, full shield. Vandal adura. Hit them fast, hit them hard. Have a drop. Thanks. Hello. It's you and me. आप विला के सामने हो लास्ट 2 सेकंड विला में आ जाओ मैं आ रहा हूँ
లాస్ట్ Grenade! Spike planted. Enemy spotted. ఏం కదులుతున్నా One enemy remaining. Drop in a smoke. Reloading. Shut up and let me work. No radianite for you, wee man. Defenders win. GG guys, see you again. చెక్కినాం రా వీళ్ళకి ఒక రేంజ్లో చెక్కినాం. ఐఎమ్ సో మచ్ హ్యాపీ విత్ దిస్ ఫకింగ్. అరే +20 కమాన్ రా 20 points to rank up. ఇది బాగుంది చూద్దాం. ఏమైనా 27 ఏందిరా ప్లస్? అరే ఏం మోడల్ గేమ్ రా. తింటావారా? నేను కూడా తినేసి రావాలా? అంటే లాబీలోనే ఉంటాను నేను, అట్లేం లేదు. సరే నేను ఆల్రెడీ తినేసా కాబట్టి మీరే తినేసి వచ్చండి కావాలి. నేను కొంచెం జల్దీ తినేసాను, 5 నిమిషాలు అయిపోతుంది. గైస్ వాట్సాప్ స్టార్ట్ నేను కూడా 5 నిమిషాలు తినేసి వస్తా. నువ్వు కూడా తినేసి వస్తావా? ఏఫ్కే ఉన్నా కానీ మీరు కొట్టేస్తారు కదా అనుకున్నా నేను. కొట్టేసినాం కదా. ఇంకో ఇది కాకుండా ఇప్పుడు కూడా స్టార్ట్ చేసినా నేను ఏఫ్కే ఉంటా, మీరు కానీ ఎవరు అందాం అనుకున్నా. తినొచ్చు. నేను కూడా తింటారా? నేను కూడా తినాలి కదరా, నేను కూడా మంచిగా రిక్వెస్ట్ చేయలే నువ్వు కూడా? చేయలే. ఏడా లేవంగానే ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసిన, నీ గేమ్ ఓపెన్ చేసిన. చెప్పింది ముందే, అరే ఆలుగడ్డ చేసిన. 5 నిమిషాలు వచ్చేస్తావా? ఇడ్నే కూర్చొని తింటా కదా. తెచ్చే మళ్ళా ఇంకేం కూడా. అవి కాదు నేను యూట్యూబ్ చూసుకుంటా. నేను యూట్యూబే పెడుతున్నా. కి ఒక ట్రైనింగ్ ఉందిరా మైక్రోసాఫ్ట్ హెడ్తో, అది కూడా CEO. I'll tell you his name. అది ట్రైనింగ్ కాదు, అది some session. They said it's motherfucking training. I am not sure. వాడెందుకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారా మీకు? వాడు ట్రైనింగ్ చేస్తాడరా. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ యూ, సో అనుకుంటా. అది ట్రైనింగ్ అవ్వదురా అది. I'll show you my this one. పంపిస్తున్నాడు. సత్యం నడేలా అంట. ओके इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले मुंबई के सबसे वायरल रेस्टोरेंट्स इंस्टाग्राम रील्स पर. यस वी आर रनिंग इट बैक. भाई उस वीडियो के बाद से इट्स लाइक आई ओपनड द फ्लड. ఏం మాట్లాడగా गेट्स ऑफ स्पैम. तुम मुझे डीएम्स में 100-150 रेस्टोरेंट्स भेज चुके हो. भाई आप हमारी कल्याण आए, आप हमारे मीरा रोड आए, आप हमारे पनवेल आए. मैं अरेबियन सी के 50 फीट नीचे रहती हूँ. आप मेरे शार्क कैफे आए. So that is what we are going to do. भाई मैंने उस वीडियो में जितने रेस्टोरेंट्स रिव्यू करे थे उसके प्रॉब्लम डबल खुल चुके हैं मुंबई में. उस वीडियो के बाद से मुंबई में रोज इतने कैफेज खुल रहे हैं. हर दूसरे दिन देयर इज अ न्यू शीक कैफे इन बैंड्रा. शीक होता क्या है? ये कौन सा शब्द है जो बैंड्रा की हंस बार बार बोलती रहती हैं? शेक का फीमेल फॉर्म है क्या? नहीं भाई, ये वर्ड मैंने सुना भी नहीं था मुंबई आने से पहले. As an adjective, chic means stylishly fashionable. Do you want to hear the remaining? Stylishly fashionable. भाई ये थोड़ी रिटार्डेड है क्या? Stylishly fashionable एक ही तो चीज होती है. भाई it pisses me off so much जब इंडियन लोग ऐसी इंग्लिश यूज करते हैं जो इंग्लिश लोग भी यूज नहीं करते. भाई कौन सा शब्द है ये? Anyways, let's start the video. ओके
Okay, the first spot we are going to has been all over social media for their croffles. Yes, that is a croissant plus waffles. Apparently इन लोगों ने ये चीज discover करी थी Thailand में and they brought it to India. Croffles. Why the only thing we discovered in Thailand was तुम होटल में गांजा ब्लिंकेट कर सकते हो and 5 मिनट के अंदर आ जाएगा. Unfortunately we can't bring that to India. Actually तू तो लाया भी था brownies. I mean memories of the trip. Now I have to say जो भी इनकी marketing handle कर रहा है, he has to be the most chronically online teenager. Like इसने हर reel पर comment कर रखा है. They might actually comment on this video. Actually गाने के बाद तो probably नहीं. We are probably brand risk. Now other than the forced arranged marriage of these two food items that no one asked for, इस cafe का appeal ये भी है कि these are good looking men serving croffles. First time in my entire life I'll be contacted is the only place this shit will fly in. Do this in Delhi. Bro चला इसकी थोड़ी. By the way, इसमें कुछ गलत नहीं है, but I just know अगर मैंने ये चीज करी ना, the internet would obliterate me. Like भाई most likely 100 comment होंगे, is this shit tough in Mumbai? And वो heartbreak emoji और मुरझाया हुआ rose emoji. అయితే నీకు ఇంకా మస్తు ఫ్యూచర్ ఉంటుంది బాయ్ ఇందులో సెట్ చేసాను. చాలా దెంగులు తింటారు అంటే వారానికి ఒకసారి అంతే, అది తినాల్సి వస్తే తప్పదు. అది కూడా ఒక రీందో చేస్తుర్రా, అరే తక్కువ ఏం కాదురా. ధృవాగాడు కూడా వారం 2 రోజులకు ఒకసారి తింటుండే అయితే. అరే వంది ఎంఎన్సీ ఆర్గనైజేషన్ కాదు కదరా, అది ఒక స్ట్రీట్ కాజ్. అది ఎన్జిఓ. ఎన్జిఓ. Yes, let's address the elephant in the room. Minecraft bag is gone. The bag is cooked. The bag has to go. This is going to be our new bag. वो बैग अभी हॉस्पिटल में, वो बैग अभी आईसीयू में पड़ा है. मैंने लास्ट वीडियो की फुटेज देखी भाई, उसमें वो खुला हुआ था सड़कों पे, ट्रेनों में भी. हाँ भाई ये मेरे को रैंडमली पॉइंट आउट कर रहा था. वो बाय द वे तेरा बैग पूरा खुला हुआ है, जिसमें वॉलेट रखा हुआ है मेरा, बाय द वे सारे क्रेडिट कार्ड्स रखे हुए हैं मेरे. प्लस हम लोग कुर्ला स्टेशन के थ्रू गए. हाँ हम लोग कुर्ला स्टेशन के थ्रू गए and we somehow survived with the wallet intact. I think उनका डिटेक्टर ऑन हो गया होगा. ये अपना ही है. By the way, last part में जो भी reels feature करे थे ना, one of the people actually commented on the video. Hello, I am the creator of the graduate map और thank you for featuring and eventually trying the वड़ा पाव. That means तुम लोग मेरी वीडियो उनको सेंड कर रहे हो. देखो आप ज़ैद जिसकी वीडियो में फीचर हुए, you sneaky mofas. मुझे क्या इसमें लैप डांस किधर है? पूछ सकते हैं. एक ही है, बट वो जो एक्चुअली डांस कर रहा था वो तो है ही नहीं. हम पूछ सकते हैं उसको. वो डांस वाला भैया किधर है? वो दूसरे वाला नहीं है, वो जो रील में डांस कर रहे थे. दूसरे वाला वो जिन्होंने रील बनाया था. अरे वो वाला. हाँ वो आएगा. अच्छा वो आएंगे. ओके ओके, इसके लिए आए थे. हाँ उन्हीं के लिए आए थे. एक्चुअली देख रहे थे हम मेन्यू में डांस किधर है. वो अभी आता है तो आप उसको बोलना कि आते ही वो दरवाजे में जब बैठे बोलना कि मैं जाके दिखा भैया आप छमियों में डांस कर दो. आपका बेस्ट क्या है इसमें से? स्वीट में एंड सेवरी में ठीक. एक नॉटी नटेला और एक चिली गार्लिक. Okay, this is the Nutella one. This is more of a waffle than croissant. Croissant तो बिल्कुल नहीं लगा. This is very sweet. This is वो अमेरिका की रील्स देखे वो, उनमें स्टारबक्स में वो 50 ग्राम शुगर डाल देते हैं. Drink that frozen coffee drink. Yeah. And that frozen coffee drink has so much Yes. sugar, and he puts like the clear cup next to it so you can see how much sugar. Yes. It's 183 grams of sugar. This is like that. Alright. The waffle is good, but it's just violently sweet. To the point that it should be a crime. एक तो ना इंडिया के croissant, they are so far gone off the deep end. Like they are not even croissant. It's just bread. इंडिया के 90% croissant सिर्फ bread ही होते हैं. It's just an aesthetic looking bread. तो मैंने पेरिस में authentic croissant खाए. They taste nothing like India. Like not even close. It's like so light, so airy, so flaky. It feels like तुम tasty हवा खा रहे हो.
अंदर क्रेजी थिंग इज इंडिया में ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो 50 सेंट के मिलते हैं। हाँ वहाँ पे बहुत सस्ते मिलता है ना। It is crispy. I'll give them that. Cream cheese garlic. I love cream cheese. हाँ ये वाला is better. This is the exact opposite. This is too soggy though. This is banging bro. ये वाला try करके देख. Nutella. बहुत मीठा है। By the way, प्लीज तमीज से बात करें यहाँ पे। एक कमेंट बहुत गुस्सा हो गया था, किसी ने कमेंट करा इस बीच में आके इतनी टट्टी बातें कर रहा है, ब्रो यू डोंट डिजर्व बैंड्रा। ब्रो दे आर ट्रीटिंग बैंड्रा एज लाइक द pearly gates of heaven। तूने यहाँ पे गॉली कैसे दे दिया? एंड इसकी अगली लाइन सुन, प्लीज रिव्यू नवी मुंबई रेस्टोरेंट्स ओनली। Don't step out of their place. भाई मैं बीकेसी में रहता हूँ। बीकेसी का बी क्या होता है? बैंड्रा। बैंड्रा। They practically served us brain rot burger. उन्होंने प्लेट में मीट सर्व करके दिया है। उसमें अपन चोदी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? God forbid a person is being himself. वो रेस्टोरेंट से इतना ऑफेंस कैसे खा सकता है? इनफैक्ट मैंने बोला भी था इनके प्रॉब्लम बाकी बर्गर्स बढ़िया होंगे। I gave them the benefit of the doubt. That comment probably wants me to talk in that way. जैसे वो रील में बात करते हैं ना, oh these nachos are so yummy. Like हमेशा रील्स ऐसे स्टार्ट होती है, tucked away the cozy days of life. This hidden gem has the best gluten-free, dairy-free, animal-free, taste-free gelatos of Bombay. Like it? वो भैया लोग खाएंगे क्या? Okay, we are back. भाई जितने फैमिली तरीके से उसने खुद बोला this guy has to be from Bandra. By the way, the dancing guy did come and भाई कुछ नहीं बोला, वो एक शब्द भी नहीं बोला ना, वो आगे बस चुपचाप बैठ गया। So price में it was nearly 600. That's थोड़ा expensive. एक उसमें 300 का था, एक 250 का था and GST वगैरह मिला के it came out to nearly 600. So price में I would give them 3.5 out of 5. And taste में the cream cheese one was alright, but the Nutella one was very very atrociously sweet. Like ऐसे wrong खड़े हो गए थे मेरे, इतना sweet था वो। But taste में it's getting a 3.5 out of 5, which makes the overall score 6.5 out of 10. Not too bad. This is the type of shit you will only find in Mumbai. स्टेशन तक जाने के लिए 10 मिनट वॉक, 14 मिनट कार। भाई I was so fascinated by comments last part में। किसी ने एक्चुअली कमेंट करा ज़्यादा सो हम्बल ही स्टिल यूजेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लाइक मुंबई के बाहर के लोगों को फॉर रियल ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ लोअर मिडिल क्लास ही यूज़ करती है लोकल। भाई बता इनको। इवन ये यूज़ करता है पाब्लो एस्कोबार मुंबई का। भाई तुम्हें एक्टर्स भी दिख जाएंगे मुंबई में लोकल यूज़ करते हो। भाई तू अपना बताना तेरे बोरेवाली में कौन कौन से रेस्टोरेंट? बोरीवली में? तेरे बोरेवाली में? मैं कांदिवली में रहता हूँ। भाई ये मेरे को है ना 2 साल से बोलता हुआ आ रहा है ये कांदिवली में रहता है। मैंने इससे ना लाइव लोकेशन ऑन करवाई। Guess what? Your home was closer to Borivali than Kandivali. Why do you not want to be associated with Borivali? बोरीवली थोड़ा भिखमंगा लगता है, क्या बोलूँ? If you see him in real life, just call him Borivali resident. Just call him. लास्ट वीडियो में हमने ट्राई करा था अ पिज्जा दैट वाज मेड स्पेसिफिकली बाय इंजीनियर्स। वाज इट एक्चुअली एन इंजीनियर? उसका आंसर हम अभी तक ढूंढ रहे हैं। द रीजन दिस प्लेस इज गोइंग वायरल इज बिकॉज़ इट गॉट अप्रूव्ड बाय एक्चुअल इटालियंस। इन 2 लड़कियों ने पिज्जा स्पॉट रिव्यू किए थे मुंबई में एंड दे सेड दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा इन मुंबई। We are at the spot. So the ingredients amazing. क्या? दोस्तों ये पिज्जा भी देख ले। क्या है? Yes, so they I like it. क्या? Claiming to be the most authentic and best Italian pizza in Mumbai. I will see if that is actually the case. Okay, the ambience of this place is like 10 on 10. fair. Outdoor seating मिली है indoor restaurant. And this is like the outdoor seating that actually works. Like glass ceiling वाली. Outdoor seating with AC. Outdoor seating with AC. Now I see a lot of Indians जिनको like आजकल authentic Italian pizza हर जगह पूछते रहते हैं authentic काम मिलेगा, authentic काम मिलेगा. By I'm telling you, actual authentic Italian pizza 90% लोगों को पसंद नहीं आता. It is so bland. Italian pizza is just 4 ingredients: crust, sauce, cheese, and olive oil. It all depends on ratios, bro. And me personally, as Isaac Hunton, as Albert Grunstein, I am very good with formulas. I can tell if they got the formula right. By the way, Coke 175 की है. Coke 175 की है. हाँ. It's a fine dining restaurant, भाई. This is again a date spot. हाँ, वो इधर बैडी spot. वो वर्ली बैडी spot था, ये परियल बैडी spot. Last one was Bandra Hut spot. जो मतलब अपने nail appointments के लिए जाती है. जिनका वो होता है, कौन सा डॉगी होता है वो, छोटा सा पिद्दा सा. पूरा. जिनको स्वेटर पहना के. हाँ, बूढ़ा ही रहता है वो. जिनको स्वेटर पहना के रखती है. जो SUV में अकेले ट्रैवल करती है.
No, we have ordered classic margarita. I feel like for an Italian restaurant, classic margarita is their signature. Like they have to get this right. Yeah, they have. That is the bread and butter. Just wrap it up. Now, fortunately for us, मैंने खाया है authentic Italian pizza. New York first vlog में that shit was banging. Look at this beauty, bro. The sauce is oozing out. भाई वो कितना बड़ा था वो? कितना बड़ा था? Big ass pizza था. और उसकी लाइन लगी हुई थी कितनी 40 मिनट की. But that was banging. Guys, I'm sorry, but this looks insane. If this ends up being better than New York pizza, New York is known for Italian food by the way. I don't think अपन ने New York में एक भी गंदा खाना खाया था. Like even the panini sandwiches Italian वाले जो खाते वो banging था. But उसका at least इसका triple size था. All depends on the taste. It is very saucy. So by the way, pizza चावल. थोड़ा schizophrenic है क्या? Pizza. It is very. Oh my god, bro! Why the sauce is amazing? ये जो sauce तुम देख रहे हो, this is amazing. It's also cooked. It is very balanced. Tomato sauce is very powerful. Cheese is very subtle, and it's like perfectly balanced. Is it better than New York? No, the crust is थोड़ा light. It feels very, very light, very healthy. Like बिल्कुल opposite of Croffles. Okay, guys, bill reveal भाई. 695 का pizza. The bill is 1K plus. 175 का coke. I mean 695 में it's not too bad. I mean मुझे पता तुम में से कुछ लोग comment करेंगे भाई you have to realize like authentic cheese वाले pizza should only be compared with authentic cheese वाले. Pizza by the engineers पे हम इसलिए गुस्सा थे कि उन्होंने 400 लेके हमको processed cheese सर्व कर दिया. 400 लेके भाई लास्ट वीडियो पे इतने सारे कमेंट आते हैं भाई तुम लोग इसमें सर्विस चार्ज हटा क्यों नहीं देते? Like because we don't want कि पूरा रेस्टोरेंट हमको घूरे गंदी नजरों से जैसे चीप स्केट है फिर उनको एक्चुअली लगेगा हाँ ये बोरेवली के ही होंगे. Yeah, that shit was banging, bhai. It might be best pizza I've had in India. तूने खाया इससे बढ़िया कोई? I was going to say this is the best pizza I've had in my life. 695 for an authentic Italian pizza. I don't think it's that bad. I'm giving it 4 out of 5 in price. And taste में this shit was 4.5. I would have given 5 अगर crust भी top tier होता. Crust was a little dry. So 9.5 out of 10. I think this is the highest score I've given. Bass was 8.5. नेक्स्ट स्पॉट जिस पर हम जाने वाले हैं इज अ कैफे जो प्लेट पर लिटरली 8 प्रोजेक्ट सर्व कर रहा है. दे आर गोइंग वायरल फॉर देयर कलरफुल स्मूदी बॉल्स. नाउ स्मूदी बॉल्स इन जनरल आर द मोस्ट फ्रॉड डिश इन एग्जिस्टेंस. लाइक किसी ने जेन्युइनली दिमाग लगाया कि अगर मैं दूध में ग्रेनोला को सजा दजा गया पिलाटेस वाली बंदियों को बेच दूं देन आई मेक बैग्स. 800 रुपए का आता है. 100 रुपए स्कैम ही रहता है वैसे भी. द ओनली स्मूदी बॉल मैं खा के बड़ा हूं इज दूध में चोकोस एंड आई एम श्योर दैट इज द केस फॉर ऑल ऑफ यू. देखो मूंज एंड स्टार्च पसंद था. नहीं आई थिंक क्रंची वाला मेरे को फालतू लगता था ना भाई. क्रंची वाला इज द गोट ब्रो. वी ऑलरेडी नो मुंबई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोमालिया एंड न्यूयॉर्क. I mean, तुम्हें कंज्यूमर्स मिल जाएंगे चाहे तुम 12 का वड़ा पाव बेचो या 1200 का स्मूदी बेचो. This just seems like one of those people जिनमें स्कूल में काफी redundant है. The amount of guilt जो मुझे होगा अगर ये अच्छा नहीं दिखा. It's like वो Thanos वाला meme है all that for just a hero. Full experience. क्या? जैसे कोई लड़का आ रहा है क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ bro. You will never see a man caught lacking with a smoothie bowl. आज तक नहीं देखा मैंने बाहर भी. A man alone. A man alone, yes. It's always the hustle. उसको क्या बोलता है? You know वो लड़की लोग जो कप्स खरीदते हैं बड़ा सा. हाँ. वो रहता है बेटा. नहीं तो. स्मूदी बॉल में क्या बेस्ट रहेगा आपका? क्या बेस्ट है? मैंगो बेरी बेस और डार्क चॉकलेट. यानी कितना बड़ा आता है? ये आएगा आपको 400 ml का. ठीक है आप 2 कर दीजिए. हमने बैशन का चीज़ केक कंपेयर करना बैस्ट है. हम ये करेंगे कैलॉग्स चॉकोस से. This shit can't run, bro. This shit can't slide, bro. 800 रुपये अपन ने सीधे दिए भाई. This literally looks like वो जो नानी सिलती है ना कपड़े पैटर्न्स बनाती है. वैसे बिगाड़ बोल रहा हूँ. वेरी गुड. 2 बॉल ऑर्डर करा था. तू खाया नहीं ना मैं तेरी लास्ट में ठूसूंगा. खा लूँगा पूरा खत्म कर. ओके. 8वीं कक्षा का 8 प्रोजेक्ट असाइड. ये तो ये घर पे बना सकता हूँ. I would just need an artsy bitch to do all this. This is basically a latte art on steroids. In fact, anything मैं दही में प्रोटीन रखूँगा और मूसली डाल के. Yeah, this is practically that. But ये एक बोल 800 रुपये है. This is 1500 का खाना. For
500. Vedant is going to chuck the shit out of this. Anything for the hus. Cheers. क्या मैं बात है? तूने बोला था कि आज तू हर चीज खत्म करेगा। तूने 30% खत्म करा है। गैग रिफ्लेक्स हो रहा है। क्या? अच्छा रात में तो नहीं होता? ये खत्म कर। ब्रो मेरे को बहुत गैग। तूने 20% करा है। ठीक है एक बड़ा गलत जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा। हाँ चल ठीक है। आई वांट कि अगर लाना रोड्स भी देख रही हो ना वो शर्मा जाए। दिस वन फॉर यू लाना। What the fuck was that? भाई तू 2 girls 1 cup का एक्टर लग रहा है। मैं कार्टर रोड पर एंड स्मूदी का बिल आया 1716 1700 even if I consider this prime location this shit is not getting more than 0.5 in price 1700 is diabolical I just wish जो भी इनका डेमोग्राफिक है यानी पिलाटेस वाली लड़की है वो जितना एफर्ट पिलाटेस क्लासेस में जाने में लगाती है दही और ग्रेनोला को मिक्स करने में लगा लेंगे तो घर पे बन जाएगा एंड इट्स नॉट इवन कि उन्होंने हाईलाइट वाले फ्रूट्स डालने पाए ब्लूबेरी भी नहीं डालो मैंने सस्ता मैंगो डाला मैंगो सस्ता थोड़ी है ब्लूबेरी से सस्ता आता है ब्लूबेरी 200-250 की आती है मैं हाई नेटवर्क फ्रूट डालता हूँ एंड तब भी इंग्रेडिएंट्स 300-350 ज्यादा के नहीं होंगे टेस्ट में इट्स गेटिंग 2.5 इट्स नॉट बैड बट यू कैन मेक इट Is this the lowest rated Yes, restaurant? It might be. Restaurant is getting a grand total of 3. वोडाफोन टावर से उनका एक बार फोन दो ना मैं बात करूं London, you know how to use their money. Maybe. हेलो यस टेल मी यस बोलिए बोल आप क्यों किस चीज़ के लिए आए यहाँ पे मगर टुडे आई एम नॉट देयर कम टुमारो कहाँ पे टेरेस में है क्या वेयर इज द टावर टावर कहाँ पे है कहाँ पे है टावर सर्वे करने के लिए आपको यहाँ हमारा बिल्डिंग के ऊपर टावर है क्या कुछ टुमारो कम टुमारो 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 कल आना कल अरे कल आओ भाई कल टुमारो से मतलब कल आने के लिए बोलो टुमारो आस्क देम टू कम टुमारो टुमारो नॉट टुडे ఈ అమ్మరనైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళకపోతే ఇదే గుద్దళ్ళం వానికి నీ భాష అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ మాదర్ చోత్ వాళ్ళు మలయాళం బహన్కి వెళ్ళాడు మల్లు మాదర్ చోత్ హిందీ రాదు నా ఇంగ్లీష్ రాదు మా అక్కి చూతిన్కి ఎట్లా బతుకుతారా మళ్ళా అయిపోయిందా నీ తిన్నాం నాది అయిపోయింది స్టార్ట్ చేసి దింగుదామా लेकिन इनको 5 निमिषाल ब्रेक తీసుకుందాం भाई कुछ लोगों को मेरे ट्रैवल ब्लॉग से ज्यादा मेरे मुंबई ब्लॉग्स पसंद है ब्रो दिस इज अ ट्रैवल ब्लॉग ओनली हम 30 मिनट के फूड ब्लॉग में भी 20 मिनट ट्रैवल ही करते रहते हैं दिस इज अ ट्रैवल ब्लॉग ओनली भाई इट्स लाइक एनआरआई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो चेक मुंबई कितना बदल गया है और फिर फालतू में ना कमेंट्स में सेंटी हो जाता है लाइक ऐसे इमोशनल कमेंट आते हैं भाई मुंबई कितना बदल गया है भाई दादा के हीरो की याद आ रही है हां लाइक इमेजिन सिटिंग इन सिएटल सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क एंड वाचिंग दिस वीडियोस तो चेक की अंधेरी अभी भी दवाइयां बदल गया we are in the most posh area में ठेलों पर सेट टॉयज और सर होते मिल जाएंगे एंड जहां का सबसे फेमस लैंडमार्क है हॉर्नी मैन सर्कल एंड हॉर्नी मैन के पास ही होने वाला है और इट्ला टी2 జాయిన్ అయ్యిండు 18 అవర్స్ మళ్ళీ రిలీజ్ షాంక్స్ గండా చూసిన పాపం అనిపించింది నాకే బట్ ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు రిపోర్ట్ చేసేది ఎవరికి బోచేదారా ఆడి పేరేంటి బోచార్ నీ రిపోర్టింగ్ ఎవర్రా ఇప్పుడు నాదా నేను ఒకటి జూలియన్ ఏమో ఉందిరా పేరు ఆమెకి ఒకటి హలో हेलो तू कुठे आहे
ఆర్వీ అయిపోయిందని ఇది ఏంట్రా నేను చేశారా స్టార్ట్ చేయాలా అని ఏరా మీరు తింటున్నారని కదా నేను అయిపోయింది బాయ్ తిన్నాం ఇద్దరిది అయిపోయింది స్టార్ట్ చేయండి कुकीज స్టార్ట్ చెప్పి నేను చేయగలుగుతాను సార్ मोटे सांड कुकीज जो एक खा के तुम्हारा पेट भर जाएगा एक्सेप्ट इन क्लासिक मुंबई केस दे हैव मर्ज्ड इट विद आइसक्रीम सो लेट्स सी हाउ दैट गोस So I've gone for triple chocolate cookie combined with ice cream and keto cookie जो इनका बेस्ट सेलर है cookie को cookie हाँ नाम ही यही है this looks by the way very wet तुम देखो कितना गीला गया it's drenched ऐसा लग रहा है टिश्यू मुंबई लोकल में सफर करके आया मैं तो अभी बन के निकला है होगा this is actually not that sweet but it tastes like some मिठाई which I can't remember जैसे मिठाई जैसा टेस्ट आ रहा है ये वाला कुकी मैंने सबसे पहले ट्राई करता हूँ on its own There's an aftertaste. Damn. Oh my god. I see the vision. With ice cream, I see the vision. This is 10 on 10 actually. हाँ, with ice cream. Like ये बहुत thick, dense gooey है और ये ice cream बहुत creamy है. It's like भाई तुम देखो ना, interracial हो रही है. पहले से cookie try करके देख, फिर देखते हैं if you with the vision. Cookie try. अभी रुक जा, थोड़ा 2 सेकंड दे. Let the cream sit in your throat. I think सब रहेगा. With the vision. With the vision. अभी वाला try करके देख. कैसा है? भाई वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला मीम नहीं है भाई वो हो रहा ही है मैंने मिड वाला बाइट नहीं लिया मैंने मिड वाला ओके टेकिंग द मिड बाइट अच्छा भाई with both. This is the perfect threesome. And usually this is perfect dessert. तो दोनों को मिला लेगा it's still less sweet than जो प्रॉपर हमने खाया था. मुंबई actually cooked with this combination. भाई अगर तुम यहाँ आते हो अपनी बंदी या बंदा को लेके put a story and tag me okay and भैया को बोलना कि हम जा इसकी वीडियो देखते हैं. यार तो फोन कर. Hi, that shit was banging. I didn't think it would work. Ice cream or cookies. However, it just mingled. They saw the vision and they changed the game. That was prime Rohit Sharma Shikhar Dhawan partnership. However, price में we got anally. This came out to 906 rupees. Price के मामले में I don't think it was worth more than that pizza. But then again, we are in the most poshest area of Mumbai. So I think that is expected. So I will give price के मामले में 3.5 out of 5. प्राइस के मामले में 3.5 है तो ब्रो 900 रुपए वो की हिसाब से सही है ब्रो. भाई लाइफ इज अप ठीक है ना. हम सोबो में we are no longer in उल्लासनगर. तो अभी भी मेंटली उल्लासनगर में. But bro 900 rupees for 2 cookies and some ice cream is too much. That cookie was like probably 400-500 calories. It was nearly तीनों का मिला के more than pizza. That was a big ass cookie but bro. Okay चल ठीक है. I will 3 by 5. He doesn't agree with it. And taste के मामले में I would give it 5. I'm not even going to light the 5 on 5. So that makes Odo a strong 8.5 out of 10. स्टार्ट कर रे सूरज लास्ट वीडियो में हम गए थे उल्लासनगर. इस वीडियो में हम जा रहे हैं मुंबई का यूटोपिया द लिटिल टोक्यो ऑफ मुंबई इफ यू विल नोन फॉर एक्सोटिक जापानीज क्यूजीन मीरा रोड. यहाँ पर एक नारुतो कैफे एंड इट्स गोइंग वायरल फॉर द रामेन बॉल्स बिकॉज़ एज वी ऑल नो मीरा रोड इज द मैका ऑफ जापानीज फूड इन मुंबई. मीरा रोड इज द टोक्यो ऑफ इंडिया. हम कल गए थे द पॉशेस्ट पार्ट ऑफ मुंबई फोर्ट हॉर्नी मैन सर्कल. एंड अगर तुम्हें वो एस्थेटिक लगा था वेट टिल यू सी मीरा रोड. दिस प्लेस हैज द नेशनल पॉट होल ऑफ इंडिया. एक इतना बड़ा पॉट होल जिस पॉट होल से इंडिया का मैप बनता है. But again, just like Ullasnagar, it is going to be very far from here. Hopefully, ये वाला तो worth it हो भाई. That shawarma was diabolical. स्टार्ट जरा అంటే भाई मैं पहली बार बैंड्रा स्टेशन ईस्ट एग्जिट से जा रहा हूँ. Bro, it's like 2 different worlds. Like west exit is South Korea, east is north. हाँ, it's like completely different. भाई वो कहावत सुनिए तुमने. बैंड्रा वेस्ट में डैनिश एक पेस्ट्री है, ईस्ट में वो एक इंसान है. नहीं मतलब नाम की बात कर रहा हूँ. I'm talking about the name. बैंड्रा वेस्ट में थोड़ी होगा. अभी हो सकता है, but it's mostly Fernandez.
भाई वो फीलिंग आ रही है मेरे को जब अपन को वो आई थी ना, जब अपन मैनहट्टन में एंटर करिए थे, मैनहट्टन में एंटर करे थे, न्यूयॉर्क टाइप बीट आ रहा है। हाँ न्यूयॉर्क टाइप बीट, स्काईलाइन देखिए ऐसा लग रहा है वी आर इन फॉर अ ट्रीट। हाँ रे स्टार्ट చేయరా రే सूरज। ठीक है। హలో Yo guys ready? స్టార్ట్ చేయరా, నీ పిల్లల దగ్గర నిద్ర వస్తుంది నాకు. ఏం పంటావా పోయి? స్టార్ట్ చేయి, 1-2 ఆడి పండుకుంటూ పోయి మళ్ళీ మెల్లగా 1-2 అవర్స్ పండుకో. ఆడు వచ్చేసిండు ఆల్రెడీ. స్టార్ట్ చేయి. తిద్దావు కదా బత్తి ఇంపార్టెంట్. బత్తి కొడుతున్నావు ఇప్పుడు కాబట్టి తిద్దావు కదా ఇప్పుడే. పురా తగ్గీరా అలా ఉడేగే వాళ్ళు నీకోసమే కదరా చెప్పేది. తగ్గించి ఏం చేయాలా, పెంచి ఏం చేయాలా? ఒక 2 రోజులు ఎక్కువ బతుకురా, ప్రశాంతంగా అవసరం లేదురా. బతకలేదు తొందర చచ్చిపోవని. ప్రశాంతంగా బతకాలంటే అన్నీ ఉండద్దు. సుడ్డికాయ లివర్కాయ అన్నీ చక్క పనిచేయవు. పెద్దగా ఆశ లేదు మనకి. నువ్వు ఏదో ఏదో ఉద్ధరించాలని కాదు. మ్యాచ్ ఫౌండ్. జస్ట్ మమ్మీ 2 ఉన్నాయి, గవి తీసేస్తే అయిపోయా, లైఫ్ గోల్స్ అయిపోతాయి. ఎంత ఉన్నాయి? ఏది ఎంత తప్పు ఉంది అంటున్నా. తప్పు కాదు, అబ్బి 2 డ్రీమ్స్ గవి. ఏంటి? ఒకటి ఇల్లు కొడాలా, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఫారెన్ ట్రిప్. పాస్పోర్ట్ గీస్పోర్ట్ చూపించేరా పోయి. ఇల్లు మీరు ఇప్పుడు సొంత ఇంట్లో ఉంటలే? లేదు, రెంట్. ఎంత మా రెంట్? 50,000. 15? బోడుప్పల్లా అంత ఉంటుందా? బోడుప్పల్లా నాకు తెలియదు. 3 BHK కదా. 3 BHKనా? నీకో రూమ్, అనుకో రూమ్, ఒక రూమా? ఆడకొకటి, అడ్డకొకటి, పప్పి డాడీ. మరి మీ అన్నకు మంచిగా సాలరీ వస్తుందా, వాడకో ఇల్లు తీసుకోవచ్చు కదా ఒకటి. చూస్తున్నా బ్రా ఇంకా. అరే అరే డ్యూలిష్ ఆడరా. చేయగడుకొని వస్తావు. తిన్నప్పటి నుంచి బద్దకం లేదని కూడా లేగల. నేను కూర్చొని యూట్యూబ్ చూస్తున్నప్పటి నుంచి. Let me get this right. We're Earth's only defense and we still pay for our own weapons. Ridiculous. ఏం రా సూరజ్, ఇవాళ నైట్ అంతా ఆడుతున్నావా లేదా గేమ్? Out of charges. Thinking her. Need a drop. ఒక ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి ఎడిట్ అవుదామని. Need a drop. Can I get a drop? Thanks. అది జస్ట్ ఫ్రెండ్, దాని బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉంది. దాంతో పోయి ఎంపీ కలా అని వేస్ట్ 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 వేస్ట్. Grenade! Enemy spotted A.
Reloading. Ah. 80. Right. एक के कोई पता है Spike planted. देर रहा इधर से Last player standing. Bro, what the fuck? 50 रहा यूं गोटले इनकी इसने भी माउस चलाया फिर रुक गया पढ़ ले chill bro with this chat anyone chat no chat यार ऊपर अच्छा Their jet has nothing on me. I got it. Reloading. Out of charges. talk a bit Reloading. Reloading. Grenade! Reloading. Spike down A. ये दोनों एफके बहन के लौड़े अरे भाई शो कर रहा है अरे स्मोक कर रहा है तेरे हाथ में गन है स्मोक कैसे कर रहा है तू दूसरे के वो स्मोक नहीं यार स्मोक कर रहा है Spike planted. Gun here. आ जाएगा मारेगा रुकना भाई जिता दूंगा मैं तेरे को क्यों टेंशन ले रहा है पिस्टल Right के there. उसको Last player standing. రే ఆర్వి ఏం చేస్తున్నారు రే నాన్న Weapon choice. It is so personal. ఇలా రియాక్ట్ అయ్యేటోళ్ళు ఎవరుగా రియాక్ట్ అవుతారు It సార్ tells me who you are. ఆల్రెడీ 4 మినిట్స్ తీసేద్దామని బాధపడతాను Grenade! Enemy spotted A. Bomb buddy out. Hostile out. నన్ను తీసుకో లెఫ్ట్ 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 ఆడ స్కిన్ ఉన్నది Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. Here comes the party! Paint? Check. Charges? Check. Brakes? Nowhere in sight. Reloading. वो भी मेरे साथ स्मोक कर रहा है भाई ऐसे क्या पी रहे थे भाई दोनों ओह गांजा गांजा Grenade! अरे यार Spikes here.
enemy remaining. Don't get back up. It is the beginning of their end, bro. Okay, they tried. Now it's our turn. Can I get a అరే drop? వచ్చా డ్రాప్ ఇరా. Could I have a drop? Thank you. Thanks. ఎవరికి వద్దు ఇచ్చేసాడు సరిపోయింది. అరే రే ఎర్ర కూడా అదే ఉంది మన దగ్గర. तुम तीनों पार्टी में Yes, brother. हाँ भाई क्लाव रेज और टैम्बूर ये गांडू है भाई. Get out of my way! Okay. Satchel out. Satchel out. 40 అరే ఇరక్కొట్రా లుచ్చన కొడక. Remaining. లంజా నేనే కదా ఎడపట్టి బేరిపువా. అరగంట తర్వాత ఇరక్కొట్టు. ఏంది గంట నీలో ఉండే ఉత్సాహం నీకు. शीशा आएगा అదే Reloading. ఎడొచ్చాడు రైడ్. నీలో వచ్చిందా? Outside of this game, immortality doesn't have as many data. assassino జట్ ఇగలే. క్యాపుచినో ఎల్లి పక్కింటోడు తుల్లి చీకి. Thanks. వన్ కమ్ము పీనో. కనెక్ట్ ये मेरी है। చెక్. వాలంటీర్ బొక్కలు ఉంటాయి. ये బాగుంటదిరా వాలంటీ. That race sucked. హట్ అవుతుంది. भाई भाई ये कौन सा डाइस है भाई. अरे भाई वो गलती हो गया No peeking. लेकिन इनमें One enemy remaining. Okay, who's got the snacks? easy win. Okay. Which gun to pick this time? 3 men गिर गए अब तो वो लोग. क्या है ये तो खतम है. भाई मैं डैश हट गया तो भी इन लोग ने मेरे पे पूरी गोलियां की. అరే ఒక కిల్ అనేది తీసుకురా. Hold those angles. కొంచెం అవుతుంది. ఎక్కడ నేను వచ్చే లోపల అందరూ కొట్టు తిప్పుతారు. Grenade. ఓపో విజయ్. Okay. One enemy remaining. One. Spike down. Attacker spawn. ఎందుకంటే ఉంటున్నారా Out on me. Reloading. Think I'll stay. Oh, this reminds me of this పెట్టుకొని one ఏం time. చేయాలరా. आगे को आ गया. हीरो किल बंदा आ गया. అరే అడుగురా బండల్ చుక్కురా మీరు లక్షిస్తారు. బాట్ Fire in the hole. One enemy remaining. Enemy spotted. You did. అరే ఎదురు కాకుండా. Don't be spending too many brain cells figuring them out. in the Overthinking is just as bad as underthinking. ఓకే. వాడు ఏమనుకుంటావు, నేను భయపడి ఎంకలు పోతాను అనుకుంటాను. వాళ్ళు బొక్క మీదనే పోయేదా ఇంకా నేను. దెన్ సారీ. అది ఓకే అంటే ఓకే పర్లేదు. మంట ఎక్కువ ఈ మాదర్ చో చేద్దామంటే చిరాకు వస్తుంది వాళ్ళ. Grenade! Bomb buddy out. I know exactly. తెలుసరా మీదకి. अल्टी कर दे ब्रिज. कर दे अभी कर दे. हाँ तेरे ऊपर एक चढ़ रहा है. Last player standing. రైట్ లా ఆపుతుంటే నిరిచాలరా. అరే
ఆపున్నప్పుడు ఎందుకు పీకిస్తున్నావురా ఎరుపుక? They think they're so ఏం చేయాలంటావు మళ్ళా? Could have a drop. Could have a drop. Thank you. నా బ్యాట్ లేదురా. ఒకటి చాపుకోరా. Could have a drop. Come on, let's go. Get out of my way. Headshot. Here comes it. Hey, shit. 123 or cyber. 1 HP cyber. Cyber at 1 HP ra. Spike planted. अंदर वाले को मारो डिलीट कर Left. Last player standing. भाई Oh ये इधर वेट फायर कोड ऐसा जल्दी. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. सूरज बचा. Multiple fingers. Thank you. Could have a drop. Thanks. Could have a drop. ఇరా అసలు Thank you. ब्रीच यहाँ पे स्टन देना मेरे भाई. पुश कर रहे हो क्या? Every round. Grenade. చార్జిల్ సౌండ్ కూడా రాలా పైకి ఎక్కడరా? Spike down. C. Satchel out. Satchel out. Listen up. Fire in the hole. One enemy remaining. Spike's here. No peeking. Probably side होगा bro. बी से भी आ. ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్లేస్ బ్రిడ్జ్. కొండని కల అడచు కదా కొండ రిపు లంజోడు. అది బెస్ట్ ఇది. చూస్తున్నారా నేల ఎందుకు చూస్తున్నారా లుచ్చా లంజోడక. देखा तू वही गया देखा. One here. Last round in the half. Spend those spreads before we lose them. ब्रिज वापस से ब्रिज आ जाएगा. బ్రిడ్జ్ లైవ్. కిల్ కావాలి నాకు 9 అయినాయి. 12 అంటే 3 కిల్ కూడా గ్రౌండ్ చలో. अंदर डालना नहीं मेरे अंदर डालना अंदर रहते हैं. Grenade. Satchel out. in attacker spawn. Enemy kill. ये एक एचपी है बी बाइट उन्नट्रा बिलो उन्नट्रा. Spike down. B. One enemy remaining. My ult is ready. I am sorry, we could not work out our teleport's ready. अड़दी They are Switching sides. You know, I could just outlive. Need a drop. Can I get a drop? Nah, bullets are quicker. Thanks. ఏనా గ్రేవరీ అడగను. Have a drop. Thank you. ఏం చెప్పి సీక్ తీసుకోవద్దు టీంని. ఏ ఆల్లో పెట్టినారా? అదే ఎందుకు పెట్టి ఆళ్ళకి పాపం ఆల్రెడీ ఓడిపోతున్నారు. Out of charges. ఏ పూరా టక్కి ఆया भाई. कचरा. Who will I मेरे को spot first? मैं मैच में जो सेलेक्ट किया है वो निकाल. अरे वो टक्की इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है भाई. Reloading.
Dropping smokes. There. I got enemy. Right there. అరే ఏం రాదు. One enemy remaining. Last player standing. రోజు ఏంట్రా సంపేస్తాం మిమ్మల్ని. Clutch. Grenade! Just swapping in the వాడు fusion బుక్కునే cells. నెక్స్ట్ చేసి క్లచ్ చేస్తాడు. Okay, my arms are good. We can go. అల్వాడు ఎంత విప్ చేశాడో తెలుసా? పాతం విప్పడు. సింగిల్ ట్యాప్ కొట్టి గన్నులో కూడా పెట్టేసాను నేను ఆల్రెడీ నా బిజినెస్ ఇదా హెడ్ షాట్ కొట్టలే కానీ ఎందుకు వీడు ఇలా చేస్తున్నాడు మనం వీడిని ఎక్కువ మాట్లాడతాను What? 120? Goli ne mara. Last player standing. Spike down A. అయినా నువ్వు లంచం ఉండా స్మోక్ వేయచ్చు కానీ ఎందుకట్లా రండలి ఓ షట్ హౌ చలో వందలు Thanks. ఇంకోటి Could have a drop. Back there. ఎంతసేపట్లో వస్తావు Reloading. Get out of here. This kill. One enemy remaining. Reloading. Reloading. Grenade! Satchel out. Satchel out. అరే పురా లోపడున్నాడు అందరే మారుతూ అందరే Is that their best? How embarrassing. మనకి ఎట్లారా 23 కిల్లు ఇచ్చిన మనం నాకు అర్థమైతలేదు Tell ya. We should win. ఏముంది స్నైపరే పట్టుకున్నాడు కిల్లులు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడుదో అరే వాళ్ళ టీమ్ అందరు డైమండ్ పీక్ రా ఎట్లా కొడుతుంది మనం వాళ్ళని పేజ్ గడ్ కిల్లింగ్ వచ్చేసి సైబర్ కిల్ ఉపయోగం ఒక్క బుల్లెటే కొట్టినట్టున్నా 2 బుల్లెట్ కొట్టి 80 కొట్టినా వెళ్ళబడిగే వాళ్ళు 100 కొట్టారా 107 రా వెండూల్ Could have a drop. Focus now. Eyes off me. Thank you. అరే ర్యాంక్ మ్యాచ్ రా బొక్కలది ప్లస్ లో ఓడిచ్చిర్రా Bomb back down. Grenade! Dropping smoke. Spike down. C. Last player standing. बोल रहा था అంటే లెఫ్ట్ చూసా కానీ మరి కార్నర్ మరి ఇంత I got your back. 2 నిమిషాలు ఆగచ్చు కదా guys. From the front. అంటే బాక్స్ ఇక్కడ వరకు కూర్చుని అనుకోని వాడు అంటే ఇక్కడ వరకు గతం చూడడం రా నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోయారు అంతే కిల్ కోసం ఉందా నీకు అరే కిల్ కోసమే తొందరలో వెళ్ళిపోయారా బాబు అంటే అదే కిల్ రా నీది ఆడ కిల్ చేస్తే కిల్ దొరుకుతుంది కదా నీకు ఏదో తొందరలో అయిపోయింది లేరా బాబు కెమెరా నువ్వు అలా చేస్తావు అవుతాయి పట్టించుకోద్దు
Drop in a smoke. Bomb down. Reloading. Don't bother. My ult is ready. One enemy remaining. I'll do my job. 3 కిల్ తీసుకున్నాడు మీద అసలు ఈ గేమ్ నాది కాదు. ఫెంటమ్ దే నక్లో I need a drop. Could I have a drop? Thank you. దగ్గర ఫాంటమ్ ఇచ్చు. Reloading. కానీ ఫస్ట్ ఇది ఛాంపియన్స్ దానికి ఏమన్నా ఉంటే బాగుంది. కాంబినేషన్ ఉంటుంది. Stay safe. నేను వెళ్తున్నా. Concussing. Dropping smoke. Like I never Spike down B. One enemy remaining. Calculator. Blocking spike planted. Okay. Grenade! Well, this should. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. Need a drop. Buy me. Thanks. I need a drop. నాకు 10 కిలోలు కొట్టని అంటారు అదే ప్లస్ అవ్వదురా లేకపోతే టైం ఉందిరా నీకు ఇంకా కొట్టడానికి. వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు. నాకు ఇక్కడ ఎవరు కనిపించలేదు గేమ్ మొత్తంలో. చూసిన ఒకరిని కొట్టలేదు. చిల్లాడుతున్నావు. Drop in a smoke. Flash out. అప్పటికి ఫ్రీ ఫైర్ ఇచ్చా. Reloading. 80 లో ఆడు ఎలా చేస్తాడు? Fire in the hole! One enemy Sorry, remaining. not sorry. Right here. ఆడు కూడా అంటే కొట్టుకొని చూడాలి. పాపం రాడు. Match point. మన జట్టుగా ఫ్లాట్ 3 పీక్. They're desperate. అలా ఈ గేమ్ నాది కాదు. ఇది కాదు నీకు ఛాన్సే లేదు. అలా జరిగింది. అది కాదు ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. కనిపించిన ఒక్కడిని కొట్టి వెళ్తున్నారు మీరు. ఫాస్ట్ ఉండగాను. ఫాస్ట్ ఉండాలి. I need a drop. అమ్మా నువ్వు ఈ లంచ కూడా అమ్మ ప్రోగ్రామ్ అంటా చెప్తున్నావు ఓడింగ్ గడిది. Blinding. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Enemy A. One enemy remaining. పనిలో కిల్ వచ్చింది రౌండ్లో. జరుగురా బాబు. నాకు కుక్కను పంపిస్తా ఫస్ట్. నువ్వు కుక్కతో పట్టాను. Go get him. ఆడది ఇంకేడు అది కూడా. Attackers win. ఇక్కడ వాల్ బ్యాంక్ కొట్టాడు అక్కడి నుంచి. We should do it again. बोला भाई अपना गेम है. చల్లా సైకిల్స్. నేనైతే టాప్ రైడర్ వచ్చేసిన బాయ్ ఆ టీటీఎస్ మెల్ల. సర్లే. అరే ప్లస్ 16 రా. ఇంకో 4 పాయింట్స్ రావచ్చు కదా లోడలది. నీ మొఖానికి మడ్డ అది చూడు కూడా ఎక్కువ. అది అదే కదా 5 కిలోలు కొట్టి గెలిచేసి 16 తీసుకొని. అవునరా అది 16 ఎందుకు ఇచ్చాడు? అదేదో 10 ఇచ్చినా నేను ఫీల్ అవుతుంది. Match found. దెబ్బకి రిక్వెస్ట్ లెటర్స్ ఇరు బాయ్లో పిల్లలు. అలా ఈ గేమ్ సీరియస్ ఆడదాం. నేను మస్తు చేయాలంటే ఈ మ్యాచ్లో మంచిగా ఆడాలంటే క్యాంప్ చేయాలి. మంచిగా ఆడుకోవాలంటే ఏ లాస్ట్ గేమ్ రండి మోయవాడిని కూడా దీని తర్వాత. ఇది ర్యాంక్ పోగానే కాస్త బ్రేక్ ఇద్దాం మనం. ఒక 2-3 అవర్స్ మేబీ 3-4కి మళ్ళీ లేస్తా. అప్పటిలోపు సూరజ్ అంది కూడా ఆఫీస్ అయిపోతుంది. 3-4 అవ్వదురా. ఎప్పుడైతుంది? 5. సరే అప్పటికే లేస్తా. 5కి అలారం పెట్టుకొని లేస్తాను నేను. ఇక కాస్త పని చేసుకోవాలి వచ్చానకుండా. బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. సెట్ ఇక అందరిది పని ఉంది కదా ఇంకేంది. పండు కూడా అయ్యేంత బయటకంటే పని ఏం లేదు. జస్ట్ మెట్రో దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఆర్డర్ ఉంది అది తీసుకుని వచ్చారు. ఏ ఆర్డర్? ఏం ఆర్డర్? అంటే అక్క ఇది కేక్ చేసింది అనమాట.
అది ఏంటిది? తీసుకురా. కేక్ మెట్రోలో ఎట్లా వస్తుందిరా అది? అక్క తీసుకున్నా. మెట్రో దగ్గర వస్తుందంటారా? మెట్రో రా బాబు, కేపీహెచ్పి మెట్రో. మీ అక్క కూడా వస్తుందా? అక్కని పికప్ చేసుకొని రావాలా? నీకు స్కూటీ వచ్చా? Select your agent. ఏం మిగిల్చారా నాకు? స్మోక్ నేను ఉన్నా కదరా. ఉన్నావా? అదే తీసుకో అద్దా. స్మోక్ రాదు దీంట్లో. ఏం కదా స్మోక్ లో ఇస్తాను దీంట్లో. ఐ డోంట్ కేర్ బ్రో, నేను ముందుకు వెళ్ళాను కాబట్టి నాకు సంబంధం. చూస్తావారా? నేను చాంబర్ రా బ్రో, వెనకాల ఉంటాను. నేను వెనకాల నుంచి ఆడుకుంటా. వీటి దగ్గర రెక్సిస్ కార్డు ఉంది బ్రో. దగ్గర ఢిల్లీలో రెక్సిస్ వ్యాండిల్. Clove, you were up at 3 a.m. watching cooking videos. How are you awake right now? I'll sleep when I'm dead. Which I guess is never. అసలు నేను చూడడానికి బాగానే ఉంటుందిరా క్లోవ్ బుక్లో. Gotta go. రీజన్ అయితే చూడడానికి కూడా చూసేది కాదు. రీజన్ చూస్తే లేచిన మొట్ట కూడా పడిపోద్ది. Out of charges. సరే కానీ ఇది గోస్ట్. నేను ఒకసారి ఇక్కడ ఎత్తుకెళ్ళి గేమ్ మొత్తం పిల్లలు కొట్టుకున్నాడు. I'm out of here. Shock it. టీపీ కొట్టే కదరా. ఏ లౌడా ఏంటన్నా టీపీ కొట్టే కదా వచ్చాను. Wrong buddy out. Last player standing. క్లచర్ గే చూడాడు. అలా టీమ్మేట్ వచ్చి ఆడితో ఫైట్ చేసే వరకు ఆడు పీక్ చేస్తున్నాడు. మా అక్కేళ్ళు ఆడేగాడు. Surrounded by minha família. We won't lose. డెడ్లా గడి ఇక్కడ పెడుతున్నాడు రా ట్రిప్ ఈ వాల్కి మెయిన్లో. నీ అయితే చక్కగా తప్పించుకుంటూ కానీ అదే కదా పారిపోయాడు మా అక్కలు అడగాడు. కరెక్ట్గా అన్ని టార్గెట్ చేసి నన్ను Dropping smoke. Enemy పోయిందిరా. I'm nothing like the enemy Clove. I wouldn't be caught dead in that outfit. అయ్యా నచ్చింది అయ్యా. పిల్లప్పుడు నేను ఒకటి ఇన్స్పెక్ట్ తీసుకొస్తాను. Out of charges. కూడా మర్చిపోయాను నేను. Last player standing. Spike down B. కూడా మెట్ట మర్చిపోతారు. Find the weakest link and kick him in the shin. Oh, nice.
A7 కన్నా బయరా పోరా గుర్తుపెట్టుకో నెక్స్ట్ అడుగుతావా I have the spike. 2300 ఉన్నారు. Okay. There. స్మోక్లు ఏంట్రా రే Spike down A. మనం ఏం చేస్తుండ్రా బే మనం ఎంట్రీ ఇస్తున్నాము Last player standing. రింగాడు బ్రో మిగతా ఇద్దరు బయటే ఉన్నారు బ్రో సైట్ లోపల ఒక బాడీ నాది బ్రో Their lives are so meaningless. అది కాదు అటు ఎందుకు వెళ్తున్నారు వేరే సైడ్ Will give them to me. చూపించుకోవచ్చు ఆ డెడ్లో కూడా మంచిగా ట్రిపుల్ పెట్టుకుని కూర్చున్నాను బీలో ట్రిపుల్ పెట్టిండు వాడు ఇందాక స్టన్లో వాడికి 80 ఇచ్చా గొప్పలో I love this part. నేను ఒక్కనే ఆడతారు రేంజ్ రాకెట్ లోపలికి వెళ్ళిపో తీసుకున్నావు కదా One enemy remaining. Go get him. సిటీ రాదు Chill out. That's bogey killed. This party's just begun. Go, go, go. నువ్వు కిల్ నీకు వచ్చిందా నాకు కాదా చాలా కొడక I'm out of here. ఇద్దరు డ్యూలీజ్ తీసుకుని ఇద్దరికి ఉన్నారు ముగ్గురు ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు ఏ లుచ్చన కొడక నేను కొట్టినా బాయ్ వీడు డ్యూలీజ్ తీసినా కొండగడకు కొట్టిన కదరా 3 కిల్లులు మన థింకింగ్ ఆర్డర్ మొత్తం క్యారీ చేయమంటారా వెనకాలేసమే అవును మరి Bomb buddy out. Grenade! Spike carrier is down. Spike down B. ఏడు అనవసరం Hook's ready. 2 bullets కొట్టే అల్ట్ కొడతా Last player standing. Like I Satchel never out. left. Satchel out. Last player standing. ఆడలో వచ్చాడు అక్కడికి వరకు క్లో వెనకాల నుంచి Rana, clock's ticking. నీ వెనకాల క్లో ఉండే తెలుసా ఎరికొస్తారా నీకే నాకు కాదు నీకే అల్టివన్ ఆడుతుంది లేజర్ 99 ట్యాగ్ రా బై లుచ్చన Bomb buddy out. Satchel out. Spike carrier is down. Spike down A. Last player standing. My turn. కొట్టలేకపోయినా మై బ్యాడ్ వాడికి వేసిందా అండి పిచ్చి ఎక్కించాడు Aye, where to? సారీ బ్రదర్ ఐ డెంట్ మీన్ టు చలో బ్రో బిఎన్ వెళ్దాంపా ఆడు బి వెళ్దాం అన్నాడు హలో ఒక్కలో ఒకటి క్యాంప్ చేస్తున్నాడు రా ఇద్దరు ఇక్కడ ఉంటున్నాడు లేకపోతే పైన ఉంటున్నాడు నేను చూస్తున్నట్లయితే Bonne chance, Go, go, mesdames. go.
Go, go, go! ఒకడైతే పక్క ఉన్నాడు. Begins! Reloading. Okay. Still in sight. Reloading. Spike down B. నువ్వు అక్కడ ఏం ఫైట్ చేస్తావు? My territory, my rules! Enemy spotted. Fire in the hole! Last player standing. Spike down B. మనం డిస్ట్రాయ్ చేద్దామంటే మనల్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు వీళ్ళు. ఎందుకంటే మా ఇద్దరు బాటికాలు వచ్చారు కదా. I want their life, not yours. ब्रो जो आप लोग कर रहे हो ड्यूलिस्ट लेके थोड़ा कुछ अलग कर सकते हैं हम. हो नहीं पा रहा है वैसे लेके जाए. Roll for initiative. Sit down అయిపోయినా బయట. ఈ రౌండ్ చేస్తాం తీసుకెదరా. Face your fear. Our spikes down. 120. Spike down. Attacker spawn. 20. 3. ఏం చేయగలడు రాణి? రాణి. That's a good spot. Teleport's ready. Enemy spotted B. Last player standing. One enemy remaining. And 4. రేజర్ టీపీ కొట్టినుండేరా ఎడగొండే తెలియదాడు. టీపీ కొట్టాడు. బీకి వచ్చిండు టీపీ కొట్టి. I have the spike. 30 seconds left. Back. They found my trap. అడిగేకు 10 seconds left. అలా టైం. Nice shot. Trust me, they will make mistakes. When they do, లాస్ట్ లో take లక్కీగా హిట్ advantage. పడింది. లక్కీ కాదులే మంచి బాగా కాన్సన్ట్రేషన్. మళ్ళీ వెళ్ళిరా మా వాటర్ లంజా వద్దులే. తీసుకో ఎక్స్ట్రా తీసుకో కావాలన్నా. Could I have a drop? Thanks. కన్నా నారా తీసుకోమ్మా. I dropped the spike. రెడీ సార్. Reloading. Bomb by out. Drop there. Smoke. Reloading. Grenade. Drop the spike. పైన ఐటీలో करो जी. नहीं बढ़ माया से कुछ नहीं ऐसा तो. Last player standing. 114 రా. Spike down A. One enemy remaining. Nade. 30 seconds left. 1 मिनट. दिया. If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. इससे पहले वो एक्सेस करवा दिए थे यार.
वही वो बोल रही है कि उसने आपको बोला है लेकिन अभी हुआ नहीं है। हाँ, उसके साथ बैठ के बात हुई थी एक सपोर्ट वाले बंदे के साथ। हाँ तो इसका आईडी में वो राइट्स नहीं है प्रोफाइल क्रिएट मतलब कि प्रोफाइल का डिटेल अपडेट करने के लिए। डीएम को है वो। ओके ठीक है, मैं एक बार जब कल आता हूँ चेक करता हूँ क्योंकि मैं तो एक काम करूँ। There. Then we can do one thing. अभी तो अपने को टिकट रेस करना पड़ेगा एक मतलब राइट सेपरेशन मैंने Reloading. One enemy remaining. नहीं होगा जितना मुझे याद है। ये लोग को फाइनेंस वालों को नॉर्मल देते ही नहीं रहा है डिफॉल्ट। प्लांट कवर। Okay, done. कौन सा राइट अलाउड है कौन सा नहीं है वो मैं चेक करना पड़ेगा। Last round before the switch. Spend your gas. Don't look back. हाँ नहीं तो एक टिकट रेस कर सकते हैं यार अपन अभी एक वेलकम नाउ में टिकट रेस करेंगे तो तुरंत रिस्पॉन्ड आएगा थोड़ी देर में लाइक मे बी 1-2 आवर्स में। तब कोई कनेक्ट करना या कुछ न कुछ तो कुछ करेगा कोई कनेक्ट करेगा मतलब कॉल करेगा वो टीम्स में और वो उसको बता देंगे तो प्रॉब्लम वो उसको सोल्यूशन देगा। I need to blow something up. ट्राई करिए ना। ठीक है सर। हेलो गाइस The hunt begins. Current division. అసలు ఎక్కడ ఉన్నాడు తెలియదు ఇయర్ ఫోన్స్ లేదు ఒకటే This way. Reloading. Up one of these. Current division. Target down. Enemy grenade. Reloading. One enemy remaining. One enemy remaining. Knife him. Reloading. Switching sides. 120 kill तो पिसोगा। They're just batteries. No చెప్పేనా కదనా నేను కాదు మళ్ళీ కావాలే నీ వెనకాల ఉన్నా నేను ఇంకా ఎందుకు కుట్రా ముందుండు నేను ప్లాంట్ ఇద్దామని పక్కకి వెళ్తుండే ఈ గ్యాప్ లో కనిపించడు ఎందుకురా 1v2v5 లో టైం పాస్ కిల్లులో బాయ్ కిల్లులో తు మెయిన్ స్మోకే నేను టీపీ కొడతా దీంతో కొడతా షార్ట్ ఇక్కడ 230 के रेस्ट होता भाई 230 मैच TRX सेंटर से केयर भी మరా చావలాడు నేను 2 షాట్లు కొట్టా కూడా వీడియో పడరా షీల్డ్ కొట్టాడు ఇంద్రా చాటూరేనా Last player standing. Spike planted. I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. I'm out of here. గెలవచ్చు ఇద్దరు ఆడితే లేదా మన ముగ్గురమే మొత్తం కొట్టాలి ముగ్గురు కొట్టాలంటే మరో స్టెప్ అప్ చేయాలి అప్పుడు బాగానే ఆడతారు బేసికలీ చిల్లాడు Spike planted. Reloading. One enemy remaining. Thank you.
Reloading. Reloading. డిస్కస్ కావాలన్నా Reloading. గన్ను I love explosions. Grenade! Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. కొడుతున్నావా? వేరే వాయిని సైట్లో కూర్చుంటుంది అంతే ఇద్దరు ముఖంలో అది కూడా అలా కొడుతున్నా Grenade! రేజ్ కూడా అయితే 55 100 తగిలింది. రా 85 55 రేస్ 42 ఇద్దరు 40 రా 40 Spike planted. One shot, one lamp. Last player standing. Two people lamps అనుకుంటా. అక్కడ ఫేడ్ కూడా కొడుతున్నారా బాబు అంటే. Yous don't get a reset button. Rhino kill the So stay alive, please. ఆపే ఆప్స్ ని. Drop. Okay. Could have a drop. Could have a drop. Enemy A. చలో టు వద్దు Grenade! Reloading. One enemy remaining. Out of charges. Reloading. చేస్తున్నారు ఇక్కడ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇద్దరు రొమాన్స్ చేసుకుంటున్నారు ల్యాండ్స్ లో ఇద్దరు రొమాన్స్ చేసుకుంటుంటే నేను వెళ్ళి మధ్యలో Sorry, ear's still ringing. చంపేశాను అనమాట షార్ట్ ఇది రేంజ్ తగ్గించాడు షార్ట్ ఇదన్నా రేంజ్ తగ్గించాడు ఏం లేదు ఇందాక ఫేస్ ముందు Let's కొట్టాడికి start this party. రెండు బ్లడ్స్ కొడితే 70 పడి Grenade! లాంగ్ అక్కడ ఉన్నాడు Back off. There. ఫేస్ బీకి Enemy and attacker spawn. Bye-bye. My ult's ready. Enemy spotted me. Satchel out. One enemy remaining. Flawless. ఆ మూల కూర్చున్నాడా ఈ మూల కూర్చుని ఇలా Friends of ours are not too చూస్తున్నాడు friendly. మామూలు కాదు ఇక్కడ Gun అటు here. చూసి అటు కూర్చుని ముక్క చూస్తున్నాడు ఎవడు వస్తే కొడదామా అని. Gun here. Thank you. Oh shite! I lost my pet rock. The hunt begins. Grenade! Fire in Let the them hole!
My rules! అదేం చేసిల్రా తప్పించుకోవడానికి బే, కానీ తప్పించుకుందాం అనుకుంటే దాని తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే నా మీద కొట్టలే. Spike planted. Last player standing. My ult is. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? Go, go, go! Bot it is. I'm out of here. అరే లాంగ్ చూసుకోండి ఒకడు హలో అభి ఇక్కడ ఉన్న కంటే నేను లాంగ్ బాగుందిరా. Spike down B. Grenade! Bomb buddy out. కానా Face your fear. Spike planted. only two side, only two side. ఎయిటీరా ప్లాన్ One enemy remaining. Last player standing. 120. వాడు ఎంత విఫెంట్ రా రైనాగడు. Match point. I reckon I'll take a kip after this. I've earned it. నా నేడేకపోయిన ఉంటే ఒక కిల్ వస్తుంటారా నాకు తెలుసా. ఎక్కడ రా కుక్కలో నేడు ఎంత ప్లస్ నాకు రీడ్ రా రేనాగడ్ వాళ్ళే ఓడిపోతున్నారు మీరు అంటుంటే ప్లస్ నాకు గ్రీడ్ అంటున్నారా. Go, go, go! ఏరా Satchel out. Satchel out. Spike down A. Refreshing. one main one side one main. Grenade! Enemy spotted A. One enemy remaining. Spike down B. నల్లాడియో మారరా ఇది. Ingat ka, don't get stabbed. Bad way to go. అల్వే ఏళ్ళు స్నాప్ చేస్తుంటే వాళ్ళు స్టేడియం పై కూడా Satchel out. Let's make some chaos. Reloading. Go get him. Careful here. Careful here. Reloading. నువ్వు ఉన్నావని నేను ఊరుకుంటూ వచ్చాను నువ్వు కూడా వదిలేసి వస్తే ఏంద్రా Reloading. ఓ బాయ్. Grenade! Reloading. One enemy remaining. Spike down B. Satchel out. ఏయ్
One downside to being immortal. I can't play dead. On my mark. Need a drop. Chill out. All right, muckers. Off we go. The hunt begins. No peeking. అరే ఆఫ్ చేస్తుంటే ఏం చేస్తున్నావురా నువ్వు? Reloading. Cutting their vision. Settle out. అటు ఇంకో ఫైట్ చేయి. Here, catch. FBI. కొడు. I'm out of here. Enemy A. Teleport's ready. ఆరామ్ సాడు. గేట్ చెక్కాలి. One enemy remaining. ఆడేంటాడు? To die. But you అలా పరిగెడుతున్నాడు. Fight till the end. No matter what. There. డ్రాప్ ఉంది There. ఆఫీస్ Need a drop. Salamat, thanks. అరే లుచ్చాయి. రెండు అప్పులు ఎందుకురా? సరే నడుస్తుంది బాయ్ చేస్తారు లాస్ట్ రౌండ్కి సెట్ చేస్తారు. నేను ఓన్లీ ఎస్ఎంసీ దగ్గర ఆఫ్ ఉంది అనుకున్నాను. సూదరా There. Drop in a smoke. వాడి మీదకి ఎవడో దెంగుతుంటే Fire in the hole! My territory, my rules! ఎట్లా బతికినవరా? I have them now! కాపాడలేమరా సారీ. Drop in a smoke. Last player standing. Attackers win. వీడు అక్కడ నుంచి టీపీ చేసి రావడమే గేమ్ అయిపోయినారు రావడం. ఏడో వరకు వచ్చిందిరా నీ ర్యాంక్ అప్. ఇంకోటి బెటరా తొందర బెటరా ఒకటి ఆడేసిపోతా. ముందు ర్యాంక్ అప్ చేసేసిపోదాం. ఎంత కావాలి? 17 కావాలి ఈజీ కూడా. అక్బరో నేను ఇందాక మైక్ ఆఫ్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను. స్లాట్ హే ఆగరు మెట్రోకి వెళ్ళాల్సిందేనా? అక్క ఆల్రెడీ బాలనగర్లో ఉంది వచ్చేస్తుంది. ఓకే యూ క్యారీ ఆన్. నీది ర్యాంక్ అప్ అవుతుందని ఇంకోటి పెట్టుకున్నాను అంతే. వస్తా ఒక 10 నిమిషాలు వస్తా. అదే ఒక 20 minutes పడుతుంది. 10-20. దారా రే ఇసాగిదా ఒకటి ఆడ వెళ్ళిపోతాను నేను కానీ ఒకటే. చలో మరి బాయ్ బాయ్. ఓకే సాయిగాడు వస్తుండ. సిల్వర్ నాయాల సాయిగాడు కూడా వస్తుండ. ఇంకా సెట్ చేసి ఇంకొకటి నవనీతి ఆడేసి వాళ్ళే సెట్ చేస్తారు. మన దగ్గర ఇంకా ప్లేయర్ లేరు రా. స్ట్రేంజర్ లేడు. లేదా ఒక్క మ్యాచ్ నేను పడుకుంటా లేకపోతే మీరు ముగ్గురు ఆడతారా? సరే రాని వీళ్ళందరూ రాని పూర్వలు పిల్లలు రాని కాస్త మాట్లాడి దింగేస్తా. మాట్లాడి ఇక స్ట్రీమ్ అని చేసి ఒక 2 hours పడుకుంటే ఎక్కువ కూడా కాదు. వండుకొని లెగ్గంగానే మొత్తం స్ట్రెస్ అంతా దింగేస్తుంది. మళ్ళీ సెట్ చేద్దాం. ఎరా ఈ సెక్సీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఏ అన్న నైట్ మార్కెట్ వచ్చింది. అరే అవునరా ఫైనల్ వర్స్ దాంట్లో చూడలే ఇంకా. నాకేం వస్తా ఎర్రి పుక్సే వచ్చినాయి అన్ని.
నాకైతే ఓహో ప్రైమ్ కరాంబిట్ వచ్చింది. నాకు కూడా వచ్చింది ప్రైమ్ కరాంబిట్. క్రేజీ ఉంటుంది ప్రైమ్ కరాంబిట్. కొను ఇంకేంది కొను అన్న నైఫ్ స్కిన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అన్న నా దగ్గర చెప్పును. 5 ఉన్నాయి. ఎందుకు ఇంకా మరి ఎందుకు క్రేజీ ఉంటుంది క్రేజీ ఉంటుంది. మరి కొను క్రేజీగా ఉన్నప్పుడు. రేడియంట్ క్రాష్ ఫ్యాంటమ్ వచ్చిందన్న. బాగానే ఉంటుంది. రేడియంట్ క్రాష్ ఫ్యాంటమ్ ప్రైమ్ ఆడియోనా 1200 VP. రేట్ 8 పాయింట్స్లో టైం ఉంది ఇంకా 13 రోజులు. వచ్చిన వెరీ ఫస్ట్ డేనే కొని మొత్తం వాడాలి కదరా. ప్రైమ్ కరాం పెట్టుకుంటా మోస్ట్లీ. ఎవరో సాయిగాడు వస్తున్నాడంట కదా. వస్తుండా అమ్మ మళ్ళా. ఇంకొకటి సెట్ చేయి జల్దీ. విష్ణు రమన్ విష్ణుగాడు కాలేజ్ పిల్ల స్టార్ట్ అయింది దానికి. అయిపోయింది. నీకెందుకురా స్టార్ట్ అవ్వదా? వీడు ఇంటర్నిప్ అంటారా. నాకు ఇప్పుడే సెకండ్ ఇయర్ ఇంటరా ఇంటర్ స్టిల్. ఎగ్జామ్ అవ్వలేరా నీది? అయిందిగా మొన్న. లేదు ఫెయిల్ అయి ఉంటాడు. ఫస్ట్ ఇయరా? ఫస్ట్ ఇయర్ మొన్న. ఇంటర్ నిబ్బావాను అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ 2 సార్లు చదువుతున్నా. ఫస్ట్ ఇయర్ 2 సార్లు చదువుతున్నా. ఇట్లానే చెప్తారా ప్రతి లంజా. నిజంగానే చదివినాడు. ఎంపీసీలో చదవలేక సీసీకి వచ్చింది ఇప్పుడు. ఎంపీసీలో బాగానే వచ్చినాయి మార్కులు. ఇట్లా చదువుతారా లంజా కొడగలరా మీరు. అసలు వచ్చే నీ అబ్బా. నాకు 10th లో 80% వచ్చిందిరా. ఇంటర్లో 50%కి పడింది. కాదు నార్మల్ ఎస్ఎస్సికి. ఎస్ఎస్సికి 80 వచ్చిందా? మన ఏంద్రా ఏంటి మీలా చదివే బిడ్డలు అనుకుంటారా. కష్టపడి పాస్ అయితే నేను వారం ముందు చదువుతా అన్న ఎగ్జామ్. అరే నువ్వు వారం ముందనే చదువుతాను. నేను ఒకరోజు ముందే చదువుతా కానీ అది వేరే విషయం. సో ఇను కాదు నేను పాస్ అవ్వడం ఏదొచ్చో అదే రాస్తాను. ఎగ్జాక్ట్లీ. అగర్సే క్లాస్ లేనామనుకో అందులో ఏమైనా వింటే ఆ గుర్తున్నది రాసి పడదు ఇంకా నేను అంతే. ఎందుకంటే స్కూల్ టైంలో దుమ్మ కొడితే గుద్ద దింగేటోళ్ళు మా ఇంట్లో. ఇలా ఇప్పుడు వచ్చిన పిల్ల పొగ్గులు అని చూడకుండా ఏమంటలేరు కానీ మా అమ్మాయి తని పంపించేటోళ్ళు స్కూల్కి. నేనైతే అటెండెన్స్ గుద్దవాళ్ళు ఉంటుండే స్కూల్లో 100 to 100%. అంటే 100 కాకపో కానీ అట్లీస్ట్ 98-99% ఉంటుంది. నాకు జ్వరం వచ్చినా పోయాడం అంటుండదు. అది 10th క్లాస్లో 3% అటెండెన్స్ 10th లో. అంటే మా స్కూల్ కొంచెం ఏం చేసినారు ఇట్లా కూర్చొని. చైతన్యనే 10th లో. కాదు ఎందుకు పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంది అటెండెన్స్? ఓన్ కాలేజ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు. అలా బలిచినాడు రా పైసలు ఇచ్చి మొత్తం. కాదురా నిజం చెప్పురా ఈసాగి. కాదు ఈసాగి నిజం చెప్పురా. మీకు రెంట్లో ఎన్ని డబ్బులు వస్తున్నారా జస్ట్ రెంట్లో? నాకు తెలియదు అన్న. అన్న వద్దాలే సుల్లి. ఆడ ఇంట్లో డిస్కషన్ జరగవరా. మా ఇంట్లో నాకు 6th క్లాస్ నుంచే తెలుసు మా ఫైనాన్సెస్. మా ఇంట్లో చెప్తారు నాకు. చెప్పరా? డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే చెప్పారు తెలుసారా మరి. అక్కడ డబ్బులు తక్కువ ఉంటే ఫైనాన్షియల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాడని చెప్పేసి చెప్తారు. చెయ్యరా అబ్బాయి సాగడు రాని. అప్పుడు మనం మెయిన్ అకౌంట్లో ట్రై చేసాము కదా రీ. ఏంది చిల్లదా అయినా నాకు నిద్ర వస్తుంది. నేను ఒకటి ఆడబా అనుకుంటా పోయి దింగేమంటే ఇప్పుడే దింగేస్తా. సాగడు అంటే వాడు 4th మ్యాన్ దొరకపోతే ఇప్పుడు దింగేస్తారు రీ. నెత్తుకుతే 4th మ్యాన్ నెత్తుకోరి. అదే 5th మ్యాన్ నెత్తుకోరి. లేకపోతే పోయి అనుకుంటా ఓ 2 hours మళ్ళీ వస్తా. మన ఎవడున్నాడు ఇప్పుడు? నాన్నది గంట అలిగి దింగేసాడు. నా సుల్లి ఫోన్ ఎత్తలేడు. 2 సార్లు చేసిన ఇప్పటికి 2 వేరు రోజులు. ఇంకొక రోజు చేస్తే ఎప్పుడైనా ఫోన్ ఎత్తకపోవాలి. ఇక కథం కాంటాక్ట్ కూడా తీసేస్తాను ఆ ఫోన్లోంచి ఆడిది అంతే. మళ్ళా వెన్ ఐఎమ్ ఎత్తట్లే. నేను ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేస్తే అవసరం ఉంటే ఫోన్ చేస్తా. నువ్వు అట్లీస్ట్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఎత్తి అన్న ఇదన్నా అన్న బిజీ ఉన్నా అన్న కాదన్నా చెప్పాలి. లేదా ఒక మెసేజ్ డ్రాప్ చేయాలి. నా సుల్లి లేదంటే ఇగ్నోర్ కొట్టి దాని తర్వాత 2 రోజుల తర్వాత కూడా రెస్పాండ్ కాకపోతే చిరాకే వస్తుంది. సో యూజ్లెస్ అట్లాంటి కాంటాక్ట్ ఉండి తీసి పడదింతా. బ్లాక్ చేయను కానీ తీసి పడదింతా. వాడు ఫోన్ చేసినప్పుడు హలో ఎవరు అంటే ఇక నువ్వు హలో ఎవరు అంటావు. ఎవడో లంచుడికి నాకు ఫోన్ చేసింది అంటావు. నేను నీకు నెంబర్ తెలిస్తే అంటావు రా భయ్. తెలియని నెంబర్ నువ్వే ఎందుకు లంచుడికి తిరుగుతావు? ఎందుకు అంటారు అట్లనే. ఎన్ని మంది తిట్టలేదు తెలుసా అట్లా. ఎవరు రేపు నువ్వు ఎవరు అంటావా?
ఒక 3 days నుంచి బయటికి పోయింది ఎవరాడు. వాళ్ళ చెల్లెకి జాబ్ వచ్చింది. జాబ్ లొకేషన్లో దిగబెట్టి అకామిడేషన్ జాబ్ విజయనగరం. బెంగళూరా? విజయనగరం బెంగళూరు దగ్గరకే వస్తుంది. ఏం జాబ్ తెలీదురా ఏం జాబ్. జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ తెలుసా? జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్. అందులో మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఉంటుంది కదా, అదేంటి ఈ ఫ్యాక్టరీ కాకుండా కంపెనీ ఉంటుంది చూడు, లైక్ మేనేజింగ్ అంతా ఒక చోట అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. అందులో ఏదో వచ్చింది జాబ్, మంచి జాబ్ వచ్చింది. మంచి ఫుడ్ అకామిడేషన్ అన్నీ మంచి ఒక 3 star లెవెల్లో ఉన్నాయంట. ఫోటో పెట్టండి. నేను షాక్ అయినా, ఎంప్లాయీస్కి ఇంత మంచిగా ట్రీట్ చేస్తారా అని. అంటే మా హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ట్రీట్ చేస్తారు అట్లనే, కానీ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఎందుకు చేస్తారు? మా పనే అది కదరా, రూమ్స్. అవినీతి కాడ రాడంట అన్న. ఏమని చెప్పిండ్రా? వాడు బస్సు ఏంది వాడు ఎడుకుపోతున్నట్టు అన్న, అరకు అనుకుంటా, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో పోతుండు. ఫ్రెండ్స్తో అరకునా? వాళ్ళ ఇంట్లో పంపారు కదా? పంపించారు సార్. ఓ మై గాడ్. మా ఇంట్లో ఇప్పుడు కూడా పంపేనికి ఆలోచిస్తారు మా మమ్మీ డాడీ. కానీ అలా సెట్ చేస్తా కదా, పెద్ద నుండి నాకు కూడా పంపారు రా. నేను ఇలాంటి అబద్ధాలు చెప్తావు సార్, నువ్వు షాక్ అవుతావు. నా లెవెల్లో లేవులే అన్న. అరే నీ లెవెల్ రా. నేను కూడా నేను దత్తా ఇల్లు అని చెప్పొచ్చినా అన్న. నేను కూడా అదే మా ఫ్రెండ్ గాని చెప్పొచ్చు. ఒక రోజు అయితే రా, లిటరల్లీ రోజు గాని ఇంటికి పోతున్నా అని సిమ్లా తింటున్నాను. సిమ్లా రా, ఈడ లేదురా, అది మొత్తం మాపుతున్నది. మా ఇంట్లో అయితే భగవాన్కి కృప చెప్తే ఒప్పుకుంటారు బాయ్, కానీ క్వశ్చన్లు చేస్తారు. అవసరమా? కొండల లోయల మధ్యలో డేంజర్ అవ్వచ్చు, కానీ ఇక మేము ఇంటమా ఒప్పిక్స్ చేస్తాం. అటు ఎట్లేదు అట్లే కదా. నేను వేరే అకౌంట్ నైట్ మార్కెట్ కూడా చూస్తా అప్పటి వరకు. ఏంటి? వేరే అకౌంట్ కూడా లాగిన్ నైట్ మార్కెట్ చూస్తా. వెజిటో కూడా తర్వాత చూద్దానే కొంచెం రావట్లే కదన్నా. ఇన్వైట్ చేస్తే రావట్లేదు. సాయి కనిపిస్తుంది కదా. సూరజ్ సాయికో సెట్ కరో. కాదు గిల్గాడిది చూసినావా? బాగుందిరా మామ అంటున్నాడు. బాగా నేర్పించేసాడంట. అరే నాకు ఫోన్ చేయరా. బాగుందిరా మామ అంటాడు. ఎగ్జాక్ట్ తెలుగు స్లాంగ్లో అన్నాడు రాడు. 2 వికెట్లు ఇచ్చినట్టు కదా రీడు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి. ఆడేవాడు ఎందుకు మళ్ళా వాడితో పాటు ఇంకోడు. ఓ వెయిట్, నెవర్ మైండ్, ఐ గాట్ వన్ మోర్ అని పెట్టండు. అంటే కాలేజ్ లే మళ్ళా ర్యాండమ్. మేమిద్దరం ఆ డిమాంటల్ వస్తే అప్పుడు మేమిద్దరం డైమండ్ అకౌంట్ వేసుకొని వచ్చేస్తాం. మంచి లాబీ వస్తే సెట్ చేయొచ్చు మనం. సాయిగాడు రాత్రి పాపం సెట్ చేద్దాం అనుకోండి, సెట్ అయ్యిండు. సరే కానీ సాయి ఎవడైనా వస్తుండా రావట్లేదా? నవనీత్ బయట తిరుగుతుండంట. హలో హలో, ఒక డిఎం పెట్టానా? అవన్నీ నిజంతా. నేను అడుగు కొడతాను, మీరు చూడు కూర్చొని. ఓకే, యాక్చువల్లీ నేను కొట్టలేను, నాకు ఫుల్ నిద్ర వస్తుంది. పండుకోలే అప్పటి నుంచి. నో ఇగో నువ్వు వేడకి షెడ్కేనా మా సాగు చేస్తారేనా? పంట ఇప్పుడు 2 hours ఉంటా. నా 2 hours సరిపోతుంది. లేదు, ఇవాళ రాత్రి అంతా కూడా ఇవాళ పొద్దుల అంటే డైరెక్ట్ సాయంత్రం పడుకుందామని. ఇప్పుడు వండుకున్నానుకో మళ్ళీ రాత్రి లేస్తా, మళ్ళీ రాత్రికి గేమ్ ఆడతా. అదే ఇప్పుడు పండుకోకుండా మొత్తం జాగారం చేసినాను అనుకో, డైరెక్ట్గా రేపే అంటే రాత్రి పడుకొని రేపు పొద్దుగాల కూడా ఇక
అన్న సూరజ్ నీకు ఆఫీస్ లేదా పోట్లే మధ్యలో పెట్టిండుగా పక్కన ల్యాప్టాప్. ప్రమామా ప్రతిరోజు కాదు, అప్పుడప్పుడు మనకి ఇక టైం ఇస్తాడు అనమాట. వీక్లీ కానీ 1 month తర్వాత ఇంకా ఎవ్రీ వీక్ లా 2 days 3 days వెళ్తే చాలా అన్నట్టు అన్నాడు. అదేరా అంతేగా ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 days వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్. జాబ్ అని చెప్పి వేలాడుతున్నావు. మరి ఏం లే పని లేనప్పుడు నేను ఇంకేరా ల్యాప్టాప్ పట్టుకొని నేను పని లేనప్పుడు మనిషిని గడ్డలెత్తుండే అన్నట్టు. స్ట్రెస్ కోసం మరి, లేకపోతే ఏం చేసుకోవాలి అని అడుగుతాడు నిప్పగాడు. Match found. గుద్దు మీద యాంగుతారా నేను ఇప్పుడు. సానియా మిర్జా నాకు అవార్డు ఇచ్చింది అల్లవాడు ఇచ్చిందన్నా. ఫోటో చూపెట్టరా. హిమాంశు నాడు కన్నా మా 5th class లా ఫోటో ఉందా లేదా ప్రూఫ్ చూపెట్టు నాకు. ఉందా లేదా ఆగాగు. Go. Let's go. ఫైనల్ బాట్ హెల్ బాయ్. ఫైనల్ బాస్ సారీ. ఫైనల్ బాట్ అంట. ఫైనల్ కి బాట్ కొట్టాడరా. ఏమో బాయ్. ఏమైందిరా లంచ్ బాక్స్ గుర్తమే ఆడతా కదరా సైఫర్ దీంట్లో ఎందుకు క్లో తీసినావు? ఇనిషియేటర్ సెట్ చెప్పండి. గార్డియన్ స్కిన్ కొన్నా హిమాంశు. స్ట్రేంజర్ కూడా గార్డియన్ ఉన్నట్టున్నాడు. యా స్ట్రేంజర్ ఏమో ఈ గార్డియన్ ఉన్నాడు. గుర్తొస్తలే. గుర్తా పడిచిందిరా. మంచి గార్డియన్స్ ఏముంటాయి చెప్పండి ఒకసారి. కాదరే సోవేరియన్ ఉన్నాడు. నాకు జీమ్సన్ బాటిల్ ఇప్పి గుద్దు మీద దింగుతారా. ఇప్పిస్తా అన్నాను 19th వచ్చాయి. అందరు ఇన్వైట్ చేస్తుండే చూడరా నన్ను పచ్చి. ఇంకోసారి నేను అడగను కూడా అడగను. టికెట్ తీయరా భయ్. 4 కదరా భయ్. 4 వెయ్యి వేసుకుంటే టికెట్ వస్తుంది నాకు. ఒక టికెట్ 1 way తీయరు, నేను ఇంకో 1 way వస్తా. Search for the good in all things. If there is none to be found, then act decisively. వస్తేనే వస్తా నేను. చిన్న కొడుకు సూరజ్ అన్న కొంచెం చేయకు. నీకు నెల ముందర అడిగినాం. అదే కదా, నెల ముందు పర్మిషన్ అడిగి ఏమరా నువ్వు కార్పొరేట్ కుక్క. కాల్ చేసిన ప్రూఫ్ కూడా ఉంది నాతో. వాడు బేసికలీ ప్రతిరోజు నీకు ఫోన్ చేస్తాడు రా. కాలేజ్ స్ట్రీల్ ఎక్కడికక్కడ తగలడే ఉంటది రా. 20వ తారీఖు లాస్ట్ మంత్. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అట్లా? ఈ మధ్య సార్ బిజీ కదా. ఎవరితో బిజీ? సాయి బాయ్ ఎవరితో బిజీ? కట్టద్రు అంటే బిజీ ఉంటాడు. కట్టతో ఎవరితో బిజీ? కూడా బిజీ. No peeking. Spike planted. ఎవడు రాడు? స్నేక్. Last player standing. బాయ్ నేను సెట్టింగ్స్ నా ఇంకా పెట్టుకోలే బాయ్. ఒకటైతే తిన్నావుగా మొక్కలా. Watch out for breaches impacts. It's hard to move after that. ఒకటి వచ్చి ఏడున్నావు ఏడరా. నాకు కింద నుంచి పెట్టాను ఫస్ట్ పైకి రాను. అరే సరేరా అంటావు కదా. గేమ్ ఎండ్ వరకు చూద్దాం. సరే గేమ్ ఎండ్ కాదు ఇప్పుడు. నాకు కింద అంతే. ఇప్పుడు నువ్వు నా కింద ఉన్నావు. అయితే ఈసారికి 4th పొజిషన్. టాప్ ఉన్నా నేను నా దాంట్లో. నా స్క్రీన్లో దాంట్లో నువ్వు 4th ఉన్నావు. చెప్పు ఇప్పుడు. దాంట్లో కూడా 5th కనబడుతున్నాడు. చూడు అందరికంటే బాటమ్ Spike down A. లంచోడుకో కాన్ఫిడెన్స్ చూడు మాట్లాడి చదువుతాను. 55 బ్రిమ్రా.
Message sent. Spike down A. వస్తున్నాడు One enemy remaining. డబ్బాలు వెనక నైట్ చేయడరా వద్దులే వద్దు Your tactics failed. చిన్నవి కావాలా Reloading. నేను నా షరీఫ్ ఇచ్చాను Now let them ఇది తీసుకో. ఈ గుడ్డలు దిగో నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఎలాగో చేస్తా అప్పుడు అరే, తీసుకో అది. బాధేంద్ర అసలు ఏం చేస్తాడు ఇంట్లో కూర్చొని రమ్మనరా బై ఫస్ట్ ఆన్లైన్ గుద్ద బలిసింది అడుగు గుద్ద బాగా బలిసింది వాడికి అంత మాట్లాడడం ఇంకా నేను మళ్ళా తక్కువస్తా Spike planted. 104 రా. లోపల ఉన్నాడు ఇద్దరు ఉన్నారు లోపల. ఇంకోటి ఉన్నాడు 55 నైస్ ఇద్దరు టైం Last player standing. ఇంకా ఎందుకు కూర్చున్నారా వాళ్ళు ఉన్నారా తెల్లదా One enemy remaining. Well, that's just చెగడ్లో చేస్తున్నారా అక్కడ నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిందేరా ఇక్కడ నుంచి అందరినీ లేపేస్తుండే Once more into battle. I'm not tired. Are you? చూస్తాగాడు ఆడ వాళ్ళు ఉందిరా ఆయన ఆడ ఇంకా చూస్తున్నాడు నాకు అర్థం కాలేదు. బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల చెప్పు డిస్టర్బెన్స్ వాట్ కెన్ ఐ సే ఇస్తా ఆడద్దు గేమ్ బుద్ధి అయినా ఇచ్చుకోవాలా గేమ్ అయినా ఆడుకోవాలా. తమ్ముడే ప్యాకెట్ అన్నట్టు బిజినెస్ గుద్దించుడు గేమ్ వాడు సాచలు కొట్టిండు. They found my wife. Blocking sight. The enemy B. My ult is ready. Spike down B. Blocking sight. One enemy remaining. Looks like I was the stronger one. ధ్రువగాడే అసలు ఎందుకు కొట్టిండు అరటు 4 మొన్న మీద Let them try to get అరటు కొట్టి అన్ని కిలోలు దింకోవడం. తీసుకో నేను ఆపాడతా నీ ఆపాడు. I need this. My thanks. బాడీ బ్లాక్ చేసిర్రు అయితే అది కూడా సార్ బాడీ బ్లాక్ చేసి అయితే అది కూడా సార్ My ult ready. Spike down A. ఓరే పైన దెంగిరా మేము రూపాయి బోసుడికే డబ్బే. stay down. Spike planted. One enemy remaining. అది షరీఫ్ ఉంది కదరా షరీఫ్ వాడరా. ఒరే మర్చిపోయాను మామ నా చేతిలో ఉందని. అరే ఎంత ఎరుపుకొని ఉన్నారా నువ్వు ఆఫ్ చేసుకున్నా అదే అనుకుంటా. షరీఫ్ నాకు అల్ట్ కాదు నిన్న ఇది అంటున్నాడా నిన్న ఇడు సైఫర్ తీసుకొని అల్ట్ మొత్తం ఉన్నా గానీ పోయి ఆరు తీసుకుంటారా ఇడు ఫీడ్ నీకు చెప్తున్నాడు రా అదే అనుకుంటా. ఏంటి ఆరు తీసుకుంటాడు అదే అనుకోని. రైట్ వైపు చూసుకో. నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తాను కొడతా.
అదే ఏం చేస్తున్నావురా నువ్వు ప్రతి రౌండ్ ఫ్లాష్ వేస్తుండ్రా వాడు డబల్ Spike planted. రేనా ప్లస్ బ్రీచ్ ఏ పింగ్ అవుతుంది నాకు పింగ్ అవుతుంది రే ద ఫక్ ఇస్ రాంగ్ విత్ మై పింగ్ సెట్ అయిందా Last player standing. Hi. సాయిగడి మధ్య చాలా కంపోజ్డ్గా కొడుతుంటారు షాట్లు We gotta pick. We move in. Got it? అరే రెండు ఫ్లాష్లు వస్తున్నాయి లౌడే ఒకటాని ఇరగొడుతున్నావు మరి బయటకు వచ్చి దాక్కుంటున్నావు కన్నాడా నేడు వస్తుందిరా నువ్వు చూస్తున్నావు ఏమో అనుకున్నా అరే రేనా ఫ్లాష్ డబల్ ఫ్లాష్లు మొడ్డాని సరే ఈసారి ఎట్లా వస్తారు చూస్తా వాళ్ళు ఈసారి కొడతలే వెళ్తావు అలిగి ఆడాడి యారా కృష్ణగా మల్టిపుల్ లాంగ్ చెక్కింగ్ Fire in the hole. Cutting their vision. Yeah, my ult's ready. Spike planted. Last player standing. Three. Watch this. One enemy remaining. Four. బాయ్ ఎంత విక్ చేసినారా ఆడి మీద I still don't know how you did that, Anna. ఎట్లా రా ఆడిని ఎంత దారుణంగా విక్ చేసినా I still don't know how you did that, Anna. You should have seen your faces. Bro, how the Jet, fuck did I you miss were the so winner. So badly? powerful. Well done. నైఫ్ని ఎట్లా మిస్ చేసినారా భయ్ ఒప్పుకుంటా నేను షార్ట్లో మిస్ చేసిన ఇట్ ఇస్ ఫైన్ హౌ డిడ్ ఐ మిస్ దట్ నైఫ్స్ ఎవరా క్యా అంట ఎవడాడు పెట్టింది జాయ్ బాయ్ నాకెందుకు రావాల చాట్ కనిపిస్తలేదు నువ్వు మ్యూట్ పెట్టినట్టు బాయ్ అది ఎట్లా ఆన్ చేస్తారు రా వీడు మ్యూట్ తీసుకోవడం ఎస్కేప్ కొట్టి మ్యాచ్ లో కింద మ్యూట్ ఆల్ ఎనిమీస్ తీసాడు ఉంటుంది అది Drop in a stone. Not 20. Reloading. Spike down A. One enemy remaining. Nah, he is around. Boy. Here. In ulta ala. अरे हुक्का थे Hucka le. Reloading. Hucka na. Camera taken out. Last enemy taken out. Reloading. ఎదురా Live there. Nice. Prepare yourself. Bye. We fight once again. Rafi. I need this. నవ్వురా సూరజ్ అట్లా నవ్వుతావేం సగం సగం సరిగ్గా నవ్వు మంచిగా ఇట్లా ఇట్లా నవ్వుతాడు నిజంగా చూడు, సిగ్గాడు. అదే కదా పాట వేసుకోండి No prisoners. వినగడితే వెళ్ళి ఒక కిల్లు కొట్టేసి వస్తాడు Malas ko Anna. విప్ అన్న సూరజ్ అన్న కుదిరితే నన్ను Spike planted. Spotted A. Reloading. ఆవ్ To disappoint.
Off your feet! Still in sight. Turret has still in sight. Reloading. One enemy remaining. भाई खाली सीधा वॉल ऐसी डिफेंस కొడతాడు కానీ మ్యాచ్ సూరజ్ అన్న మీరు అందరూ ఏమని చేసుకోండి డిస్కోర్డ్ దాంట్లో తోసేసాడా ముందర దోచేసాడు అందులో My ult is ready. అయినా నేను దారుణమైన యూస్ఫుల్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇది ఆప్షన్స్ నాది కాదేమో నాదే ఉంది బాయ్ ఇటే ఉంది ఆ ఏసు వల్ల కొంచెం టాప్ అంటే పైన ఉన్నా లేకపోతే నేను ఏంద్రా సిరీస్ బాపుతోలా మీరు Prepare for hellfire! The hunt begins. అరే వాడు మా అడ్డగలరా మీరు Spike planted. అరే వాడు అక్కడ నుంచి వస్తుండ్రా నేను రాడుతున్నా ఇద్దరు ల్యాంప్స్ 2 ల్యాంప్స్ బ్రీచ్ అయిన ల్యాంప్స్ ఇద్దరు ల్యాంప్స్ One enemy remaining. Last player standing. కొడుతుండేరా విని కూడా సాయి శరణం సౌండ్ వస్తుంది అది 200 ఇయర్ ఫోన్ ఇంకో ఇడు ఆడుతున్నాడు నా ఇయర్ ఫోన్ ఇసాగి ఇసాగి అడుగు ఆపడు I need this. ఒక వైరస్ హెడ్ ఫోన్స్ కొనేవారా హెడ్ ఫోన్స్ నాకు నచ్చదన్నా ఇయర్ ఫోన్స్ ఇయర్ ఫోన్స్ వాడమని చెప్తున్నా కదరా ఐఎమ్స్ నేను సజెస్ట్ చేసిన ఏమింది ఇయర్ ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా వాడు కొంటా ఈవెంట్ రా పైసలతో You will not kill my allies. ఈసారి అట్లీస్ట్ 2 కిల్స్ కొట్టుకుంటాడు చూడు నా నీ వల్ల నీ తప్పే నీ గలీజ్ నోర్నేది సూర్య సూరజ్ భాయ్ Spike down B. చెప్పిండు దెంగింది One enemy remaining. సాయి సాయి ఆడు Last round in the half. We cannot keep our goods after this. Spend all. అమ్మా రేస్ గాడు అడుగులో ఈ మధ్య మస్తు కొడుతున్నా అవును మన ట్యాపులు కొడుతున్నావు పాపం పొరగాలని ఈ లాబీలోనే కాదు వేరే లాబీలలో కూడా కొడుతున్నావు బాయ్ అంతే కదా నిన్న కూడా అంతే అయింది తప్పని బయటకి చెప్పుకోమని వాడికి చెప్పాలి మారా చాలా సూరజ్ అన్న Drop in a smoke. తీస్తావా సరదాగా Found you. Spike down B. One enemy remaining. లౌడేకి బాల్ Your duty is not over. మొత్తం రౌండ్ అయిపోయినా కొత్తగా తీసుకోవడానికి ఇస్తున్నావు రివైవ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడే రాండ్ Switching sides. ఎల్లాం కుక్కలు దెంగ అరే రేస్ గాడికి 120 Don't worry, you get కొట్టిర్రా రేస్ గాడ్ 120 బ్రీచ్ గాడ్ 100 సేజ్ 86 బ్రీచ్ కి నేను 200 సేజ్ 40 కొట్టినా బ్రిమ్ కూడా 40 నేను 120 కొట్టినా అంత లేదు నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత కొట్టినా 120 కొట్టినా సరదాగా స్క్రీన్ షాట్ పంపు తొందరగా పంపు ఏంది 120 కొట్టిండంటే ఎవరు అదే పంపిరా స్క్రీన్ షాట్ పంపి
You can't catch us. నా ఫోనే పని చేసింది రా భయ్, నీ ఫోన్ ఎందుకు పని చేయదు చెప్పు. అయిపోయిందా నా టైం? అబ్బా ఎడుగొట్లే 85 Enemy spotted A. రానే నేడవలేనా స్లో ఓ బ్రో యాక్చువల్లీ హోల్డింగ్. Last player standing. I saw you, Scotty. ఈడు గుద్ద మీద కత్తి ఓడుస్తుంటే కానీ మన కాన్ఫిడెన్స్ చూసినా I know what must be done. అది బేసికలీ సెంటినల్స్ ఉన్నప్పుడు అట్లా వేస్తారు కొడుకులు, డూలిస్ట్ ఉన్నప్పుడు చేయరు, ఎందుకంటే తప్పించుకొని దింగేస్తారు కదా. I will hold up the sky. क्या बोल रहे पब्लिक? मेला कस्ता ले लगा. Spike down B. Last player standing. మ్యాచ్ చూస్తున్నారా పెద్ద సడన్ గా నీ క్రాస్ ఫైర్ ఉంటే వాడు సీదా ముఖం మీద వచ్చి కొడుతున్నాడు. నన్ను నమ్మిన ప్రతిసారి మొట్ట కొడుస్తున్నావురా. నిన్ను బెయిట్ చేస్తా చూడరా, నీకు నీ ఒరిజినల్ అకౌంట్ లో బెయిట్ చేస్తాను కాదు పిల్లలు దిగుతాప్పుడు మాట్లాడే నువ్వు చూడరా, నువ్వు నీ ఎల్బై అకౌంట్ తీసుకురా, నీకు బెయిట్ చేస్తాను ఆడనే ఆడండి చూడరా. పని చేస్తున్నా నేను వెళ్ళిపోయి అకౌంట్ ఆడడమే పని చేస్తున్నా నేను, నాకు సంబంధం లేదు. వెళ్ళిపోయి అకౌంట్ డైమండ్ కాదు సార్, అసెండెంట్ సార్ నాది సార్ టార్గెట్. రేస్ సేజ్ ఉన్నారు ఇక్కడ. పోదామంట ముగ్గురు ఒకటి చంపిండి కదా. Reloading. One enemy remaining. Reloading. Long. Reloading. We crushed them. 1 HP literally. They don't have a single life worth saving. 11 mama. Kotra 6 ones in the chat. अरे इसाके ఒక ట్రిప్ ఇక్కడ ఎట్రా అడా Right here. అయ్యోరా యా what these Here. Down. Reloading. Enemy spotted. Only I could see you. Right. Party's over. One enemy remaining. 3. Planted the spike. My ultimate. అలా కెమెరా పెట్టరు, పైన పెట్టరు, పైన అది కాదు, ఆడ కాదు, ఆ పొక్కరా, ఆడ పొక్క ఉంది చూడు, ఇక్కడ పొక్క ఉంది కదరా, ఆడ పొక్కలో పెట్టారా. There you are, you shit. వచ్చేసిండా నా MVP. Deep breaths, everyone. ఈ లాబీలో ఎంబీపీలు కొడితే ఏమి పనికి రావరా. ఆ లాబీలో జిందగీలో ఎంబీపీలు కొడతలేను నేను. సర్లే కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ చేస్తుంది కానీ బూస్ట్ ఈ లాబీలో అవుతుంది, ఆడ రాగానే నీకు బేడి ఇస్తాడు, మొట్టలో కాన్ఫిడెన్స్ అంత తీసుకోలేదు.
ఓ మా ఇంటికాడ మళ్ళీ కొచ్చోళ్ళు ఉంటారు అందరూ. ఆడు వదిలి వాడు దిగుతా నేను పిలవడే వాళ్ళ చేత దింపిస్తే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తా 1000 రూపాయలు దెబ్బకి దింగేస్తారు. వాళ్ళందరూ కలిసి నేను రేపు చేస్తారు. అర్థమైందా? వీళ్ళందరూ రేపు చేపిస్తాను Reloading. Our spike carrier is killed. Spike down A. 179. Okay, heal అయ్యండి. I will put the image. Watch it. I got the spike. Backstab. One enemy remaining. Back. Baku. Planted. My ult's ready. అరే 4 bullets ఉన్నాయి. స్నీక్స్ ఏదో మొడ్డల పేరు. స్నాక్స్ బండిలో ఉన్నాడా కరోనా? ఐ గెస్ సో. నైఫ్ ఇంకా వాండర్ 2 ఉన్నాయి. బండిలో ఉన్నావా? బండిలో అయితే ఉంటా. Dropping smokes. Snack time. Sorry, only brought enough for me. ఇప్పుడు ధ్రువ అకౌంట్ పోతుంది చూడు. ఏంది అకౌంట్ పోతుంది? లాగిన్ చేస్తున్నావు చూడు. One down. ఎందుకు చేసిండో అర్థం కాలని చూడు. పీకట్లా What's this? No peeking. You will not kill my allies. Caught one. అందరూ వస్తున్నారు నా ఫీలింగ్. ఎవడ్రా? ఓ మనోడే తీసిందా? They found my wine. Someone is B. Cutting their vision. One enemy remaining. Isagi. Up side. Last player standing. కాల్లో ఉండారు నా బేటా కాల్ చేసి. ఏ బేటా? నవనీత్ బేటానా? విరాజ్ బేటానా? సాయి బేటానా? హలో బ్రో, మీ నైట్ మార్కెట్ బాగుంది. Let's close up shop. బాగానే ఉంది. ఐ విల్ ఓపెన్ నైట్ మార్కెట్ ఆన్ July 17. బగెట్ వర్స్ట్ ఆఫ్ వర్స్ట్ నైట్ మార్కెట్. ఆల్వేస్ నాకు పర్లేదు, బాగానే వచ్చింది కానీ నాకు నచ్చేవే రాదు. అవును, నేను అక్కడ నుంచి ఆఫ్ చేస్తున్నానా? మరి నేను ఎందుకు ఆఫ్ చేస్తున్నా నాకైతే తెలియట్లేదు. అరే ఇసాగి ఆఫ్ అడుగురా. టైం లేదు. రివైవిరా. Spike down A. నాకు అల్ట్ కూడా ఉంది అన్న. నాకు రవి నాకు కూడా అల్ట్ ఉంది. రివైవ్ మూడు వే బెటర్ అన్న. అరే మై గేమ్ ప్లే. సూరజ్ అన్న Last player standing. 21 రే. అరే డూలిస్ట్ రా, నేను సైడ్ ఎంట్రీ ఇస్తారా నీకు?
Satisfied. 121 Reina 50 here. Your duty is not over. That was weird. Off your feet. చచ్చింది గొర్రె సాయి. ఓకే కావాలని గొర్రె. One enemy Left away, side లో ఉన్నాడు, side లో Oh, ఉన్నాడు. వీడు. Close left చూడు సాయి. ఎక్కడో Spike down A. షవర్స్ వెళ్తుండు. నువ్వు ప్లాంట్ ఇచ్చారు, నువ్వు తీరొచ్చు ప్లాంట్ ఇచ్చారు. ఆడు దొరకడు కానీ ఇడికి. Have one of these. సాయి బేట ఆఫ్ చేసుకుంటే ఏమైనా దగ్గర సైడ్కి వెళ్ళిపో. Last player standing. మెయిన్ స్మోక్ ఇచ్చేసి. మళ్ళీ అక్కడే వచ్చిండు, మళ్ళీ అక్కడే ఏ పర్లేదు. మళ్ళీ అక్కడే వస్తుండు. చేస్తుండే మనం. అదే పెద్ద అదే పెద్ద టైం We move forward. సీజన్ ఆలలా అన్నారు నాకు అర్థం కాదు. రిటైర్డ్ కాదు. మొత్తానికి వచ్చి కట్ చేసి దింగాను. చలో ఈ బాయ్ ఎవరు? మన బాయ్ స్నీక్స్ బ్రో. మళ్ళాడదాం బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్. అరే ఆర్వి గాడేడి? కాంపిక్ దింగి స్నేక్స్ ని. బా ఎంత పద్ధతిగా ఉన్నారా 4-5 గోల్డ్ టూలు. అరే ఆర్వి ఉచ్చాగుతలేదురా నీకు? మీరు ఇంకా 8-6 ఎంత ఉండే కదా. 5 గోల్డ్ టూల్ ఇప్పుడు. అదే 5 గోల్డ్ టూలు అదే అంటారు కదా. అరే నాకెలా మ్యాచ్ ఇప్పించాడు రా. గోల్డ్ గ్యాంగ్ సిల్వర్ గ్యాంగ్ టు గోల్డ్ గ్యాంగ్, సిల్వర్ గ్యాంగ్ టు గోల్డ్ గ్యాంగ్. సారీ మీరు కాదురా, నా గురించి మాట్లాడుతున్నా నేను. ఎందుకంటే నేను మొత్తం అటాక్ లో 2 కిల్లే చేసిన అంతే. బాయ్ బాటమ్ కదరా నేను గేమ్ మొత్తం. నేను అటాక్ మొత్తం 2 కిల్లే. ఎక్కడున్నావు నా బాటమ్? టాప్ 2 లోనే ఉండే నువ్వు. కొట్టినట్టు కూడా ఫీల్ రాలేదు బాయ్. అరే మీ అన్నకు ఫోన్ చేయరా, వస్తాడు రాడాడు? ఏ అన్నకి రబ్బాయి? పెద్ద పెద్ద కట్టక పెద్ద కట్టకి కమింగ్ అన్నాడు. ఏంద్రా భయ్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇంకోటి ఆడుకోవాలా మేము? అంతేగా. కిక్ చేయండి, రిమూవ్ చేసి ఆడే పిల్లరా స్నిక్స్ గాడిని. పాపం ఎందుకు వస్తాడు ఇప్పుడు? పాపం అదేగా. అరే కొట్టేసినావు మరి దారుణంగా. కిక్ కొట్టలేబే, మళ్ళీ ఆడదామంటే ఆడేళ్ళిపోయాడు చదువు. నేనే కిక్ కొట్టినా. నేనైతే మళ్ళీ ఆడదామన్నా, నేను లీడర్ కూడా కాదు. ఏం కాదు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళు వద్దు. ఇప్పుడు కాసేపు లాబీలో కూర్చుందామంటారు అయితే మీరు. అదేంటాడు సరెండర్ కొట్టినట్టు రాగా. ఓకే కాదు 1-3 కనబడుతుంది. ఎవరి మైండ్ ఏమంటా అంటే డిఎం ఆడదాం. అంతసేపు డిఎం ఎట్లా ఆడతారా మీరు? ఒక్కటి పెట్టాను, వీనికి ఏం పడతలే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిక్ వాడికి అవసరమే లేదు. నేను సూరజ్ గడు కొడతాం, కంగారు పడకుర్రీ. నీకేరా 14 కొట్టిండు ఆయన కానీ. సూరజ్ గడు ఆడి కిందే ఉన్నాడు ఆయన కానీ. చెప్పు. నువ్వు రివీల్ చేసినప్పుడు ఎనిమీస్ ని ఫుల్ కొట్టినాం, అది అన్నిటికీ అసిస్ట్ వస్తుంది. నీకు తెలుసో తెలియదు? వస్తాయి. సో అది అసిస్ట్. నువ్వేమి చేసి రాలే నీకు తెలుసు. 13 అసిస్టులు బాగానే ఇచ్చినావు గాలి. ఈడేంటి పార్టీ లీడర్ నాకు ఇచ్చాడు. వీడు మాదర్ బోర్డ్ గాడు వాడిని పిలుద్దామా? పీలు ఒక్క గేమ్కి ఒక్క గేమ్కి ఏం కాదు. బ్రాంజ్ 3 అన్న ఈ లాబీలో క్యారీ చేసిరా పీలు. బ్రాంజ్ 3 అన్న మళ్ళీ ఏం కాదు, క్యారీ చేస్తుందా. అరే మనం రెగ్యులర్గా ఆడే లాబీలు వీర్రా. ప్లాటినం 3 ప్లాటినం 2 లాబీలు గట్టిగా వస్తాయి. ఇవి నార్మల్గానే ఉంటాయిరా. ఇప్పుడు అవే వచ్చినాయి అన్న. ప్లాట్ 1 ప్లాట్ 2 లాబీలు వచ్చాయి. అయినా ఈజీగా కొట్టినాం బాయ్. చూడు ప్రిసైజ్లీ. లేరా వాళ్ళ దాంట్లో 2 సిల్వర్ రా. యాక్చువల్ సిల్వర్ సార్ సిల్వర్ చూడు అట్లనే వస్తాడు. మనోడు కింద కూర్చుంటాడు కానీ మనం కొడదాం. పిలవండి మదర్ బోర్డ్ని వీళ్ళు. నువ్వు ఫాస్ట్. ఇంకా నేను నిద్రపోని ఇక సీదా ఒక మాన్స్టర్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ చేసి అంటావు అయితే. లేకపోతే నా బొర్రను పెట్టారు రాడు. కొన్నావా? నేను కొంటా. ప్రైమ్ కరాం చెప్పురా రే అసాసిన్. ప్రైమ్ కరాం పెట్టు.
ఒక గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తాం బాయ్, మేము ఎవరో ఒకరిని పిలిచి, నువ్వు అయిపోయినా కూర్చోసుకొని కాసేపు లాబీలో అడుగు ఆగు. అర్థమైందా? వెయిట్ ఇన్ ద లాబీ. మదర్ బోర్డ్ గడ వచ్చిండు కానీ చల్ దెంగేర్ అసాసిన్, మేము పిలుస్తాం లాబీలో వెయిట్ చేయి. ఏంటి నువ్వు ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తాం రా? అదే రా మేము చెప్పేది. ఇదిరా నీ అక్క దాన్ని ఏమంటారు బ్రో, కష్టం పెట్టి మేము స్టార్ట్ చేసాక కష్టం పెట్టి ఇన్వైట్ చేస్తాం, కంగారు పడ కుక్క. ఎట్లా 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 చేస్తామన్నా చం అట్లా చెప్పాలి రా బై. ఎట్లా చేస్తాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు? అన్న పైన కూడా మాట్లాడతా తాకను మదర్ బోర్డ్ ఓట్ల ధర నువ్వు అరకు ఇటు పేరు చెప్తావు ఫ్రంట్ మ్యాన్ నవనీతాడు పోయిండు అరకు తుండంటే అలా ఎవరెవరు నవనీత్ విరాజ్ గాడు పోతుండా? ఏ నా బెటర్ లేదు వీరేజ్ గారు జిమ్ పోతాడు, జిమ్ పోతాడు ఏమంటాడు. ప్రజ్వల్ వాళ్ళతో అంట, నలుగురే అంట. గుద్దబాల్ ఖర్చు అవుతుంది కదరా. 5K అంట అన్న, 5K పట్టుకెళ్తాం అంతేనా? అలా ఎలా బ్రో? కొంచెం తక్కువలో వెళ్ళిపోతారు. లో బడ్జెట్ అంటే పెద్ద పెద్ద స్టేలు కాకుండా ఆడ స్టే వాళ్ళ స్నేహితు అనేవాడు ఎవడో తెలిసినోడు స్టే లేకపోతే గుద్దబాల పైసలు మిగులుతాయి ఎక్కడికి పోయినా. నువ్వు సార్ మన గోల స్టే అంత ఎక్కువ కాలే కదా మామ, కంపేర్ టు 6K అయింది కదా. మంచిగా నచ్చింది పర్ నైట్ ఫర్ 2 nights. ఎన్ని నైట్స్ అవి? మేము ఉన్నంత మొత్తం 2 BHK. ఎవడి సులియాడ్ సెట్ చేసిండా? సూరజ్ బాట్లంజా ఆశీష్ అంటే తుర్కోడా? కానీ అట్లనే అనుకోలే, కానీ అట్లనే అనుకోలే. ఈ తుర్కోడు ఎవడో వచ్చింది మీతో, ఆడేవాడు ఆడిపోయారంటే లెజెండ్ వాళ్ళ తమ్ముడు. అదే అదే లెజెండ్ వాళ్ళ తమ్ముడు, అదే ఆడే అనుకోండి ఆశీష్ అంటే. మామ ఆశీష్ బేసికలీ తుర్కోడే కదరా? చైనీస్ వాడు. అదేంట్రా ఏం జరిగింది? అంటే వాడు చైనీసే, వాడు షూటింగ్ చైనీస్ హ్యాండ్ లెక్కనే ఉంటాడు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ లో పని చేస్తున్నాడు. అరే రే ధ్రువగడ్ కమింగ్ అంటున్నాడు ఏంట్రా? అర్థమైంది మంది కట్రపుల్లే అన్న. అవునా కట్బుల్లి చేసుకుర్రా అండి? ఎందుకురా? వాడు చిన్నప్పుడు ఇంట్లో కావాలా అది ఇదని ఫుల్ దమ్దం చేసి అది కింద వేసుకుంటే అది స్టోరీ అయిపోయింది. నా స్టాఫ్ని హైర్ చేసుకుండా లేదా అసలు లంజుడు వాళ్ళ అమ్మో వాళ్ళు డబుల్ సెంటీ ఆడుతారు, కిల్ జోయ్ సైఫర్ అది కూడా. బా మన దగ్గర అరే మదర్ బోర్డ్ నాన్న నీకు కొన్ని షాక్ చెప్తా వేజారు అవురా ఎట్లా ఉంటే మీ ఇద్దరు గుత్తా వాళ్ళు మొత్తం డాష్ లేవు బూగులు లేవు. ఇది వంశీగౌడ్ అంటే ఆర్సీ అన్ననా? కాదు I really hope that there's an alternate universe out there where I'm just growing old with all my cats. ప్రైమ్ మోడిన్ వచ్చింది, రేడియంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్ కాదు, రేడియంట్ క్రైసిస్ ఏదో వచ్చింది, ఫ్యాంటమ్. హలో ప్రైమ్ కరామ్. Anup ji, I have sent you a profile. Did you talk to that guy? Yeah, I talked. It's been 2 days I've sent you, yeah. I will do that today. Yeah, please. Trending 30. Yeah, we have to close it, right? It's been already. Where is this guy coming from? This guy is from Jaipur as well. My God, why do you want Jaipur guys here? They are a bit into this. I mean, I have few friends who are from Jaipur, and they are giving me resumes from there only. I don't have personal connects, a lot of connects. Because I will. Classic connect. Sorry. Spike down mid. Two main. Enemy spotted. One enemy remaining. Reloading. Last player standing. లెఫ్ట్ లో షరీఫ్ తీసుకో, చాలు ఇంకెక్కువ ఊపేసు. మదర్ బోర్డ్ ఎవడరా? Probably reevaluate their approach. మదర్ బోర్డ్ మదర్ బోర్డ్ గాడు
పోట్లేదారా అరకు ఎందుకు పోట్లే నాదే కాలేజ్ ఫిక్స్ కాలేదు ఇంకా అందులో కావాలి. ఇంకో 15 రోజుల్లో కాలేజ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతారా విరాజ్ గాంధీ ఇంకో 10 రోజుల్లో స్టార్ట్ కూడా ఎడ తీసుకుంటారా వాడు? విరాజ్ గారి గీతం ఓ ఈడు పేరేంటి ఇది ఆదిత్య ఆదిత్య మళ్ళా రైట్ ఇంకెవడున్నాడు గీతం వాడు ఇక్కడ విష్ణు విష్ణు కాకుండా కూడా ఇంకా నాకు ఎవడో తెలుసు గీతం వాడు. Reloading. Gotta go. Enemy missed. హేయ్ మదర్ బోర్డ్ ఏం చేస్తున్నాడు అన్న ఏఫ్కే ఉండి లైన్ అప్ ఊరిని ఇంకా అమ్మ ఇది ఇసెడ్ రైడ్ వీడేంది ఈ మధ్య గేమ్ ఆడడానికి వస్తలేడా? No peeking. వాడున్నాడు Here. ఇదే కాదు వస్తారు ఇక్కడికి వెళ్ళండి. Variable removed. 30 seconds left. Spike planted. One enemy remaining. Reloading. I'm out of here. Flawless. Reloading. Crushed it. Should we celebrate or something? Reloading. Everyone makes fun of German efficiency. Aw. Keep laughing and see you on my gear. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ రా మీకు కాలేజ్? సాయిగడి అయిపోయింది ఇక సాయిగడి బంగారు బతుకు కథ అయిపోయింది. లేట్ నైట్ గేమింగ్స్ ఇవే ఉండదు ఇక రాత్రి 9 అయ్యేసరికి కనపడకుండా వెళ్ళిపోతాం సాయిగడి మహా అంటే వీకెండ్. వీకెండ్ బయట తిరుగుతుంది తాగడానికి పోతుంది. అప్పుడు బీటెక్ కదా బీటెక్ చిల్లర వేసాలంటే వేస్తాడు కాదు వారానికి పిల్లర్ పట్టుకొని దిగుతాడు సాయిగడి. జోరు వేసిన కదా ఇంకేం పెట్టుకోవాలి. Stay down. Last player standing. Spike down B. One enemy remaining. అరే క్రౌడ్ చేసిండ్రా వాడు. ఫస్ట్ పైన క్రౌడ్ చేసి అరే ఇసాకి ఆఫీరా. Can I get this? Thanks. ఈ క్లోజ్ సూరజ్ అన్నా? yes నమస్తే బాయ్. నవ్వేంట్రా లుచ్చలంజా నవ్వేంట్రా. Let's go. ఈ గేమ్ మీరే నన్ను క్యారీ చేయాలన్నా. కంగారు వాడికి అయిపోతుంది డీలే. ఎందుకు క్యారీ చేయాలరా? Drop in a street. అరే మిడ్ వచ్చిన నాకే 195 FPS వస్తున్నాయి. ఆడికి శాతం అవుతుంది నాకు. పోతారా ఉన్నారా లేరా కలిసి చెప్తున్నారు. పలగొట్టినారా? Heads up. Gotta go. Reloading. Spike down A. Night night. 30 seconds left. Reloading.
సోను అన్న లేదు డాష్ ఉంది అందుకు పోయినా వెనకాల అన్న ఎంత డాష్ పడుతుంది అన్న వెళ్ళలే మన దగ్గర అదేంటి 10 seconds left. కొడిదింగ్ పోయి అక్కడ గుర్తు కూడా ఉండదు తెలుసా అంత హడావిడి జరుగుతుంది అక్కడ Last player standing. One enemy remaining. Spike down ఆఫ్ A. తీసుకో ఆఫ్ తీసుకో ఆడ చూడు ఎంతమంది వచ్చిరాడు మెయిన్లా It is difficult tracking their omen. Not impossible. Need a drop. డ్రాప్ వెళ్ళిపోయిన డ్రాప్ సూరజానికి ఉంది కదా నాకు ఇచ్చేస్తా బాయ్ బాయ్ టాప్ డ్రైవర్కి ఇస్తా బాయ్ సారీ Need a drop. నెక్స్ట్ నీకు ఇస్తాను టాప్ డ్రైవర్ లేకపోతే This is gonna be fun. ఏదో అడిగిండు అరే అడిగినదా డ్రాప్ అడిగాడు బాయ్ నువ్వు అంటే నువ్వు బాయ్ బాకీ అడిగి Get out of my way. Enemy B. Turrets destroyed. Lock in sight. ఈజీగా పారిపోనిస్తారు రైల్లో లో లాబిల్లో నో పనిషింగ్ I shot somebody. ఏలో ఏదో వస్తున్నాయి టాప్ డాట్ ఏమో వస్తుందిరా Enemy mid. Grounded. Enemy mid. My ultimate. One enemy remaining. Spike down mid. వాడిని పట్టుకున్నావు ఓలా కోనాలు వేసాడిని Love it when they make it easy for us. క్లాసిక్ క్లాసిక్ I'm out of here. పొద్దు నుంచి ట్రై హార్డ్ చేసి 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 చిల్లు ఆడదామంటే అవుతలేదురా ఏమైంది చిల్లి ఆడుతున్నావు కదా ఇందాక చిల్లాడు నేనైతే ఫుల్ చిల్లి ఆడుతున్నా ఫస్ట్ క్లాస్ ఆడుతున్నా కదా ఆఫ్ చేస్తున్నా అంతే నేను ఆడేదే చిల్లు నేను నీ గురించి Good అసలు work. మాట్లాడాలని Don't screw it up. నీ లైఫ్లోనే నువ్వు చిల్లు ఉంటావు గేమ్ అసలు ఫరకే పడదు నీకు చిల్లి అరే ఫుట్స్ ఎందుకు ఇస్తావరా ఈసాగి చూడరా ఆ సైడ్ లో ఫుట్స్ ఇస్తే సైడ్ లో ఫుట్స్ ఇస్తే పిచ్చాను వాడు దాని దగ్గరికి నడుస్తున్నా షో అయితే సైడ్ లో ఫుట్స్ ఇచ్చిన గాయ్స్ వితౌట్ వచ్చిన అన్నాడుతున్నావు ఏడోకరా ఏడోకు ఎందుకు ఏడవకురా Oops. Enemy spotted. One enemy remaining. I have more tests to run. Race into the spike site. Go, go, go. అదే నువ్వు రాట్లని సాగర్ చెప్పిండు మేము పెట్టుకున్నాం సరే పెట్టుకున్నా ఓ ఇవాళ ధృవగాడు సాయిగాడు అకౌంట్ You better run, Nova. సాయి ఇవాళ నీదా అకౌంట్ You should run. లోపల వచ్చిండ్రా ఇగో ఇడ దాచుకుంటారా My ult's ready. కొట్టు వాంతో పాటు కొట్టు Nowhere to run! Spike planted. Enemy kill. Last player standing. ఫోటోస్ ఒక్కడే ఉన్నాడు అక్కడ One enemy కూడా అక్కడే remaining. ఈజీ నైస్ మా పైన ఆఫ్ ఉంది తర్వాత తీసుకో ఎక్కి తీసుకోవచ్చు ఈజీ రీటేక్ లో ఇద్దరు I'll see you in a minute. Nice one, nice.
Clutch. Not today, not tomorrow, not ever. Listen up. Kill them before they kill us. Need a drop. Salamat. Thanks. I'm out of here. सूरज अन्न सुल्लेगा ऑलरेडी कितना I'll show them. Listik kayo. అరే మీ అన్నకి 0 అకౌంట్ ఇరా 0నా ఏంది రే ఆర్వి గాడు కూడా వస్తున్నాడు రే I know exactly where you are. Deploying drone. Shot down. Spike planted. Placing swamp grenade. Sorry? Yes, tell me. Okay, my name is Gauri and I am the engineer of the Indus Towers. Last player standing. Okay. Currently, one of my technicians is at site and he wants to clear a critical alarm. How can I make access possible for him? Placing sentry. Turret down. I am the one. Powers out. But what happened today is I am logged out of my mail, so I am unable to access it right now. And I have asked. I reckon I'll సరే మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు కదా నన్ను దొరకలేదు And his name is Jessica. దగ్గర ఉందేమో 0గా ఉంది But I am not there to give them access. I'm out of here. We need to clear the alarm critical. వాడు రాడు Just give me a call back in like next 20 minutes. I'll like next 5 to 10 minutes. I'll have a call with my someone in the ఏం ఉన్నాం Okay, thank you so much. 6-2 స్కోర్ Hello guys, సంగతి Turret destroyed. Enemy spotted. Missed. Enemy spotted me. Enemy spotted B. My ult's not ready. Sword, one good. ఇద్దరు మిడ్ ఉన్నారు రే సగిరా Yeah. వెళ్ళిపోతున్నారా ఇది చేసిందంటే నేను చేస్తాను ఒకటి Last player standing. Last player standing. One enemy remaining. నేను కూడా 20 ఇచ్చిన 60 Refresh. Oh, hold that angle very well. ఓ రెడ్ మీ లేకపోతే They Nah, look like man. us, but You are are giving they some. us? There is no read. So many questions. వెళ్ళిపోయినా సరే బై Can I get this? हाँ? బై బై ऑफ मन నేను దౌడే के बाद బై హార్డ్ కో అంటే హ్యాండిల్ ఆడను నేను ఓన్లీ ఆఫ్ అంటే ఎట్లా మనం అనుకున్నాం చేయాలి I don't understand how you guys Enemy spotted mid. Turret destroyed. Enemy spotted. बापू oh my Spike down A. Shock dart. ఎంగేజ్ ఉన్నాడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి Go, go, go. ఇక్కడ చచ్చిపోయాడా ఫస్ట్ చచ్చిపోయినా నాకు పీకే పర్సెంట్ ఆడాను Last player standing. Spike planted. అరే సూరజ్ వీడు ఎట్లా జెట్ గాని ఎట్లా ఎంపీడే చూడరా చూసిన Revealing డబ్బు area. వేసిండు పచ్చని దింగిండు ఏడు చాడ దింగండి జంప్ చేసి పరిగెట్టిన ఆఫ్ దొరకకూడదు I'm over them. हेलो प्रभात जी I'm out of here. Bye, Pawan Gadu. Bolo.
मैं पूछ रहा था एक अपना ऊपर होटल के ऊपर एक जो टावर्स है उसका एक बंदा आया है, वो बोल रहा है कुछ चेक करना है ऊपर जाके। इसके लिए किसको बोलना पड़ेगा उनको? मेरे को कॉल कर रहे हैं। मैं तो हूँ ही नहीं इसीलिए। ओ इंडस टावर ऐसा कुछ है, Spike down B. वो भी पता नहीं है चीज। इंडस तो है ही नहीं अभी। Get out of my way! तो कैसे कर सकते हैं? आपका कोई पता है जिसको ठीक है भेज दो। वो वहीं पे है बोल रहा था। थोड़ी देर पहले भी मेरे को टाइम ऑफिस से कॉल आया था, मैं बोला खड़ा नहीं थोड़ा अर्जेंट है, वो सॉर्ट करना है, वो एक छोटा सा अलार्म ट्रिगर हुआ है हमारा सिस्टम में, उसकी वजह से बोल रहा था वो। तो वो आ जाएगा वहाँ पे, मैं बोल दूंगा कि आपका नाम लेके आपसे कॉल कर, आपका बंदे को बोल देगा। थोड़ी देर पहले तो था, अभी है या नहीं पता नहीं, मैं फिर कॉल करना पड़ेगा। Quick feed, quick trigger. ठीक है डन, ठीक है डन थैंक। म्यूट చేసుకొని మాట్లాడుకోవచ్చు కదరా। సారీ చలో అందరూ వినిపియాలా? వడలే ఏం పర్సన్। అరే మాదర్ బోర్డ్ ఒకటి తీసి అల్ట్ స్మోక్ లో చూస్తావేంద్రా? స్మోక్ బయటకు పోవాలరా? ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు రష్టని? ఓ షిట్ ఐ యామ్ ద హంటర్. One enemy remaining. ఇంకోటి కూడా ఎడిట్ ఇక్కడ ఉండే లాస్ట్ సీన్. జీరో బెల్ ఫైట్ రికార్డ్ పై నుంచి అక్కడ కాదు, revealing area. ఇక్కడే వెళ్ళరా రికార్డ్. క్లోజ్ దట్. అరే అటే చూడు ఇది ఇంటాడు అన్నమాట. హాపర్తో అంత దూరం ఎందుకు ఆడుతున్నారా? 30 seconds left. నువ్వే వెళ్ళిపోరా మదర్ బోర్డ్. లెట్స్ గో. ఏ ప్లానింగ్ రా సరే అన్న వెళ్ళిపో. వాండల్ తీసుకొని వెళ్ళిపో. Spike planted. లాస్ట్ రౌండ్ రే. నైస్ రా. మదర్ బోర్డ్ సెట్ చేస్తున్నావుగా ఖాళీ. Team Ace. You all are wonderful. Switching sides. Love all man kada. Their tech is only as good as their skill. Gotta go! We have some beats. క్లాసిక్. నువ్వు ఏడంటే ఆడ వస్తా సార్ నేను. నువ్వు షాక్ డాట్ కొట్టి ట్రిప్స్ కొట్టినంతసేపు ఏ సైడ్కి పోదమంటే ఆ సైడ్కి పోదాం. అయితే నేను కొడుతున్నావురా? నీ ఒక కళ్ళు తెగింది కదరా, ఒక కన్నుతో ఆడతావా? అవునవును, ఆ ఒక్క కన్నులో గాడిద మొట్ట పెట్టుకున్నాడు వాడు, అందుకు దిగింది. Whatever they're doing, అదే I కదా like it. అది రెండు బి సైడ్కి వెళ్తుంది. వాక్ స్మోక్ కొడేకు. చూడు రికార్డ్ చూడు. నైస్ రా, బాగుంటది. ఎదురా నువ్వు రోజు ఇంట్లో కూర్చొని లైనప్లు నేర్చుకుంటున్నావా? Dropping smokes. ఆ ట్రిప్ కూడా తీసేసిండ్రా. Reloading. అస్లాన్ ట్రిప్ లో ఎక్కడ హ్యాట్ ఇస్తాడు. ఇన్స్టెంట్ డాష్ కొట్టేయాల్సింది, ఒక కిల్ కొట్టినాక ఇంకోటి వస్తుందేమో అని ఆశించదు. అది రీలోడ్ కొట్టుకొని పెళ్ళం తెంగా. Last player standing. సైఫర్ కేజీ కూడా 44 రా. One enemy remaining.
అరే ఆడు చచ్చిపోగానే అయిపోవాలి ఇంకా. సోహమేనే కదా నువ్వు. ఒక్కసారి చచ్చాడంటే ఆడు ఈడు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ట్యాప్ చేసేవారికి ఆగాలి నువ్వు. పర్లేదు బాగా Die. If you need help figuring out how. నీ గుద్దకి సలాము. బాగానే ఆడింది కదా లవడేకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు. ఒక టోపీ ఏడేళ్ళ లైన్అప్ చూసి అది నీ బుర్రకి ఒక గుద్దర ఇస్తానా మాలి అట్లా రాదురా. No charges left. టాప్ లైన్ చేయాలా అంతేనా? There. అట్లా Drop in a పడ్డది bomb grenade out. అరే అరే ట్రిప్ Gotta go. Reloading. Last player standing. కొడుతుంటారా 104 oh my god. అయిపోయింది. డ్యామేజ్ ఇంటికి తీసుకెళ్తావా? ఏ అయిపోతుంది వాడు షాక్ డాట్ కొట్టినంత సేపు అయిపోతుంది బాయ్. మంచిగానే కొట్టిండు. బా అరే నాకు రికార్డ్ కావాలి. ఏ ఫ్యాంట మీరా ఫ్యాంటల్ బాగానే ఆడుతాడు. మెరుస్తుంది మావా. నాకే తెలియదు జరుగుతుందని. అదండి ఇంకా ఫేక్ లేదు ప్రూఫ్ లేదు. కమాన్ నువ్వు ప్లాన్ చేసేయి. Last player standing. అరే ఆడు చచ్చిపోయి ఉంటే బాగుండేది కదా. ఆడే చంపిండి నిన్ను. ఆడు గాల్లో లేకపోయినా హెడ్ షాట్కి ఏం చేస్తుండే నువ్వు. లవడాలో గాల్లో దిగుతా ఉంటాడు లంజడుకు. చచ్చిపోయినా వీని మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన మాటగాడు ఆటవాలి. Stay taut as a bowstring. The fight demands it. మన చంపుంటే అంత ఈజీ కొట్టకపోరా నువ్వు. Go. సర్లే మళ్ళీ సరే. సరే మెల్లగా ఉండి మళ్ళీ మీ ఫేక్ రిజల్ట్స్ స్పైక్ మళ్ళీ స్పైక్ క్యారీ. I got the spike. Placing sentry. Spike drop. Spike. Reloading. My ult's ready. Reloading. వాడు స్మోకర్. అట్లా ఇట్లా షూట్ చేయగానే ఇట్లా స్మోక్ ఇచ్చి పడదెంగినాడు. Dropping smokes. I'm out of here. Our spike carrier is dead. Finish. Spike down B. Reloading. I got the spike. Scanning ahead. Yikes. ఆపరేటర్ ఆడు 40. Spike planted. కూడా ఇద్దాం అనుకున్నా ఫస్ట్ వెళ్ళి కానీ కళ్ళు మార్చడం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది నీకు. Last player standing. 40 నేను 40. హలో నెక్స్ట్ ఆడతారా ఏంది? నేనైతే అంటే వాళ్ళు ఆడతారు నేను వెళ్తే నేను వెళ్తాను. వీడు వెళ్ళిపోతాడు కదా మాతో ఆడతారా లేదంటే నేను బ్యాంక్ వెళ్ళాలి. డిపాజిట్ చేసి పని ఉంటే పని చేసుకొని రా. మాకు మనుషులు ప్రస్తుతానికైతే
పని లేకపోతే ఆడదాం. I'm out of here. వెళ్ళి చేసి వచ్చాడు. అది కూడా చేసుకొని రాపో, అంతలోపు మళ్ళీ ఎవడో కొన్ని ఓకే. పని నువ్వు ఆడతా అంటే రెడీ, నేను కూర్చుంటా అంటే నేను పడుకుంటా, నాకు నిద్ర వస్తుంది అయినా నేను ఆడేస్తాను నేను సిగ్గు లేకుండా. మరి ఆడదాం అంటే వెయిట్ చేయాలి. ఆడు కూడా వచ్చిండు, ఆడు పేరంటే రోడ్ కూడా వచ్చిండు. ఈ గేమ్ అయ్యాక నువ్వు వెళ్ళొచ్చేటప్పటికి ఒక గేమ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఇంకా కూర్చున్నాడు. ఏంటి ఆడేసి వెళ్తావా? 4 o'clock మరి వెళ్ళిపోరా బాబు. దింగే ఇట్లా ఎవరు లేరు. Spike down A. చేస్తారా నేను ఇప్పటికి 2 సార్లు ఇప్పుడు మనది రాదు ఇచ్చారజ్జా. అడ్డు revealing area. Like I never left. ఆఫీస్కో బేవర్స్ లుచా లంజా ముండా. Remember what worked in the past. Go, go, go. కత్తర్ పడ్డామంటే గుద్ద పగులుతుంది. వేరగంతో అవుతుంది కానీ షరీఫ్తోనే 2 కిల్ తీసిన. షరీఫ్తోనే ఆడతాం మాట. నాకు షరీఫ్తో అవుతున్నాయి యాక్చువల్లీ. Spikes here. మిడ్లో ఆపరేటర్ రూమ్. Keep it cool. That's how you survive. దిగిపోయినావా చెంకా లంజ కొడక. Get out of my way. Enemy mid. సౌండ్ ఏందన్నా జన్ అరే బాబు నీ రివీల్ ఎక్కడ ఇస్తానన్నా రివీల్ ఈసారి పోయిందిలే. చెప్పాలి కదా. మొడ్డ జన్లో ఎవడో లేడనుకున్నాను రివీల్ ఇచ్చాక. జన్లో పడుకున్నాడు అనుకున్నా. అద్దా ఒకటి అయితే ఏం బాగుంటుంది దాకా. వెళ్ళండి. Spike drop. I have the spike. స్పైక్ చేసుకుంటున్నారు. అదే కదా. I drop the spike. అంగో ఇద్దరు దిగారు. No peeking. ఇట్లా తయారయ్యారా సైకో సాలే గల. డోర్ బంద్ చేసిండు ఇప్పుడే ఒకరు వచ్చాడు. Have one of these. 30 seconds left. Two bullets. One enemy Shot remaining. by heal లేదు కదా ఫస్ట్. ప్లాంట్ ఇచ్చే. 10 seconds left. I know exactly where you are. Last player standing. చూసుకోకపోతే జరుగుతా. Drop in a smoke. తీసుకో 2 అదే కరోనా మిస్ అయ్యి. What do you say, drone? Ready to stretch your wings? Need a drop. బా పద్ధతిగా అడిగారురా. అరే ఆపడురా నీ పేరేంటి ఇసాకి. Can I get this? Thanks. ఎవరిది బ్రో? ఈవెంట్ బ్రో నీకు కావాల్సింది. నాకు తెలుసు ఏది పడేస్తున్నావు అంటే ఏంద్రా 4 ఏళ్ళ నుంచి గేమ్ ఆడుతున్నావు. నాకు తెలియదు ఏది పడేస్తారు ఏది పడేస్తారు బత్తాయి. ఎవడొకటి ఫస్ట్ ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ రా నీకు టీం మీద. Spike drop. కొట్టే I got the spike. Dropping smokes. ఉందిరా నాయన మన వాళ్ళందరికన్నా ఎక్కువ. Reloading. Alarm bot out. ఏమీ లేదు. Placing swarm grenade. రింగర్
స్టన్ కొట్టు 2 కిల్లు. Alright, my ult is ready. One enemy remaining. Take this. అరే నువ్వు కూర్చోరా ఇక్కడ. రోజనా ఇది అదేయా I'm amped. Let's go. I got things to do. Hello. Hello, Hello. this is Gauri. Any updates? Yes. Where is your guy right now? I think he's in the parking section. Yeah, just ask him to go to time of it and ask the ask him to say that IT manager has spoke to Prabhat. He is security manager. I have already informed security manager. He will give some person to take. Okay, the name is Edra. Prabhat, right? Yeah, Prabhat is the security manager. గౌరీ తెలుసా? Thank you so much. తెలీదా? తెలుసు సాయిగాడు పిల్ల. Found them. ఫ్లష్ అయిపోతుంది రాయ్. సారీ మ్యాన్ కాల్ వచ్చింది ఆఫీస్ లో చిన్న ఇది అది రోడ్కి మన Wrong grenade. రొటేట్ అయిపో నీకోసం అది తీసుకోవచ్చు. ఓకే నీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉందా? రొటేట్ అయిపోండి భయ్యా. ఎందుకు రా అంటే స్టార్ట్ అయ్యిండ్రన్నా చూసిర్రు. అయినా కొడదాం రా భయ్, ఎంతసేపు రా పిచ్చగలరా వీళ్ళంతా. కిల్ జోర్ స్మోక్ ముంగర కొడదాం కాదు. టైగర్ ట్రిప్ అయితే అనుకున్నారా నేను వీడియో చేస్తాను. Spike down B. బ్యాక్ స్టెప్ కొట్టరు. చేయండి త్రో మంచిగా వెళ్ళిపోదా. స్పైక్ ఆడ పడితే ఇంకొచ్చి నువ్వేంద్ర భయ్. ఏందన్నా పోదామన్నారు లోపలికి. 30 seconds left. రొటేట్ అవుతుండే మంచిగా. చచ్చిపోయి ఊరుకోవాలరా ఎందుకురా. గుత్త మీరా బాటమ్ ఫ్లాగ్. Drop in a smoke. నేను చూడగలుగుతారా? 10 seconds left. Last player standing. Spike down B. 109 ఆడు జట్టుగాడు. నైనా జట్టుగాడు. Get ready. 134 I సైఫర్ go fast. జట్టుగాడు నేను చెప్పాను. సరేగానే ట్రాఫిక్ ఫ్యాంటమ్ కొనిచ్చి మదర్ బోర్డ్ అడుగురా. I'm out of here. ఏయ్ సగి ఓపడు. అంతేనా? Can I get this? నీకోసం అనుకున్నావా? నా కోసం రాన్న. Can I get this? Ah, shite, I lost my pet rock. Thanks. నుంచి రారా. Placing an sentry. డిఫ్ చేసినాడు. ఆఫ్ డిఫ్ ఆఫ్ కొట్టాడు నన్ను. షాట్ రా సాయి. పద తీసుకోబా ఇక. Go, go, తీసుకో go. కాదురా అక్కడికి వెళ్ళాం. There we go. Watching here. I know exactly where you are. Placing a sentry. టీకి ఇచ్చేస్తుంటే అప్పుడే వస్తుండే. ఆ డ్రోన్ వేస్తుంటే షాక్ డాట్ ఎట్లా వేస్తాడు రా ఎర్రి పూక. అరే బంద్ చేసేయాలరా. అడగ మనోడు పోతుండు షార్ట్లా. Enemy spotted mid. మంగడ 140 బై. Scanning ahead. No peeking. ఎందుకన్నా స్మోక్ చేసినావు? ఆఫ్ చేస్తున్నాడు అసలు ఎవరు. 140 ఓమెన్ గార్డ్ కొట్టేస్తుండే నేను. సరే మంచిది. 30 సెకండ్లు ఉన్నాయి బాయ్. Turn out. 30 seconds left. Last player standing. ఓమెన్ కొట్ స్పామ్ కొట్. One enemy remaining. That's 3. 10 seconds left. చూడు మొత్తం గేమ్ అంతా అయిపోయినా ఇక్కడ కూర్చున్నావు. ఇప్పటివరకు వ్యాండల్ వాడలే. నేను వ్యాండల్ మొదలు పెడతాను. సాయ్ ఫ్యాంటమ్ మళ్ళీ
ఓకే వ్యాండిల్ ఆడడానికి డబ్బులు కూడా లేదు. సర్లే ఈ రౌండ్ సేవ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ రౌండ్ వ్యాండిల్ తీస్తా. అరే సిగ్గుచరం పెట్టుకోరా ఈసారి గారిని మీతో ఉన్నాడు. నేను ఓన్లీ ఆఫ్ ఆడుతున్నాను. లుచ్చాలని చెప్పడతా నేను సెంటి అన్న. ఆల్రెడీ ఆఫ్ డిప్ పైన రిపుక్ ఆఫ్ ది పైన బై కానీ ఆఫ్ అయితే వాడుతున్నా, మంచిగానే వాడుతున్నా. జెట్ డిప్ అయితే అవడే. Enemy spotted. Med. I have the spike. What's this? Reloading. Reloading. Rocking smoke. Go, go, go. Shot dart. Hey! Sorry. Spike down. Last player standing. Spike down A. అటు కొట్టాల్సింది ఎవరా? మన అందరూ చచ్చిపోయారు ఇప్పుడు కొట్టి గన్ కూడా లేదు జేబులా. ఏం తింగుతా ఇంకోటి పోయి ఆడు వాకింగ్ బాగుందిరా. మెల్లగా సైడ్కి వస్తాడే ఉన్నాడు. Boy, fight's not over, you know. మాట్లాడే అయ్యా అయ్యా గోల్డ్ కేనా క్యారీ అయినవరా? మాట్లాడదామా? ఇదంతా కాదు ఇదంతా కాదు. స్టిల్ 1120. స్టిల్ 1120. ఎగ్జిట్ ట్రాక్ బాటమ్ ట్రాక్ స్టిల్ 1120. సరే ఓకే. అలా కూడా ఫేక్ చేస్తున్నాడు. తెలియదురా నేను ఇక్కడికి వచ్చినాను. ఏం మాట్లాడాడు వాడు? నువ్వు నేనేరా ఇప్పుడు చెప్తున్నా. Last player అరే standing. డోర్ వేస్తున్నారు అబ్బాయి. Target down. నైస్, ఐ లైక్ దిస్. One enemy remaining. Back like I never left. ఆఫ్ జెట్ గారి దగ్గర. There's a name for that. Oh yeah. Second-hand embarrassment. Match point. Once we win, just dump all your tech in my lab. I'll fix it up. చెప్పినా నువ్వు నేను ఇద్దరమే ఉన్నాంరా. బాయ్ నేను డోర్ వేసి దింగి వచ్చేద్దాం అనుకున్నా బాయ్. నాడు గ్యాప్ లో దింగి ఇట్లా అంజోడు ఇచ్చారా గన్ని Lead the drop. నా చెట్టు బైది. Keep up. Need a drop. నగోనిరా. Thanks. I have the spike. ఫస్ట్ నువ్వు షాక్ డాట్ తో ఫస్ట్ ఇరగొట్టది. Shock dart. Blocking sight. Scanning ahead. Go, go. Very good. రే మైండ్ క్లియర్ చేయండి. Nowhere to run. No charges left. వదిలేసిరా సైట్ మొత్తం. అల్టిమేట్ రా ఫాస్ట్ వచ్చి అల్టిమేట్. ఇసాగి అల్టిమేట్. వాళ్ళ దగ్గర Last player standing. సోమన్ మొట్టారా 120 రా సైకిల్ ఫైట్ చేద్దే. Terminated. లైట్ తీసుకో మెయిన్ కూర్చో. Top one. సైబర్ గా టీ టైం. Placing swarm grenade. దీనికి కాదు రాదు. వెళ్ళు రాదురా దానికి. Swarm grenade out. దానికి రాదురా అది చాక్ డాట్ కి రా. ఓ పని వీడియో ప్లాన్ చేయమను ఈసారి. Switching ఫస్ట్ మాది బానే పడింది కదరా లుచ్చా. Overtime. Just let them try to catch me. ఫస్ట్ మాది వేసిండు ఒకటి. పడలే సెక్సీ ఆపిరా. Can I get this? ఓ సారీ. Thanks. ఇంకెవడ నేను ఇవ్వమంటారా లుచాస్. Thanks.
అరే మిడ్ చూడండి రా, అంత వైడ్ ఓపెన్ అది. నేను ఆప్ ఇక్కడ వేస్తున్నారా? ఈజీ కిల్స్. దట్ ఈస్ వై యు నీడ్ టు లిసన్ టు మై టాక్. ఇప్పుడు ఇన్నా ఎందుకు తిడుతున్నావు? మంచిదే కదరా, ఇన్నామని చెప్తుండ్రా. One enemy remaining. Here, flawless. ఓహో 3K కొట్టేట్టాలి బాయ్. Switching sides. Match point. Reloading. Easy enough. అరే నాకు అరే ఆపిరా వ్యాండలీరా. Can I get this? Thanks. కరోనా మీద కూడా సెక్సీ షాట్స్ పడతాయి. జిప్ 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 జాప్ జాప్ చేద్దాం. Move. సౌండ్ ఎందుకు? నీకు వద్దలని పిగ్గుతుందిరా. Lucky sight. Rocking smooth. Be faster. ఉరుకు. One enemy remaining. I'm out of here. Flawless. Bye. Attackers win. ది క్యారీ సూరజ్ అన్న. అబ్బబ్బా 48. 38 లంజవడా బానే కొట్టారా. ఏం చేయాలా, మనం కొడతలేడు, మన డ్యూలీస్ ఇక్కడ. నేనైతే నిద్ర పోతున్నా కలి, నిద్ర పోయి ఆడుతున్నా కలి. నేను ఫస్ట్ రౌండ్ అనే చెప్పినా మీరే క్యారీ చేయాలని. కొత్త సిగ్గు లేదురా నీకు. 14+17 ఏంద్రా? అరే అసాసిన్ వెయిట్ చేస్తున్నావు నువ్వు? అరే ఏద్రా ఇది? అరే హలో అసాసిన్. తీసురా అసాసిన్. ఏ ఆర్వి. ఓహో వేరే రండి, మనం వేరే పార్టీ ఫామ్ చేసుకుందాం. ఈడొస్తుండ ధ్రువగాడు. వెళ్తున్నా. ఓకే బ్రదర్, బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్ బ్రదర్. అల్లాహు అక్బర్. బిస్మిల్లా రహీమీన్. రండ్రా బయటికి రండ్రా. ఏయ్ సాయి మీ అన్నేడు రా. వాడు కాదు, అసాసిన్ గాడు వచ్చాడరా. మ్యాగ్నస్ వచ్చిండ్రా. వీడే మీ అన్నగాడు. మ్యాగ్నస్ ఇందులో యాడెడ్ లేదు, ఇన్వైట్ చేయి. అంటే కూడా లేడు. అల్లాహు అక్బర్, బిస్మిల్లాహు రహీమీన్. ముల్లా హే ముల్లా మైక్ ఆన్ చేయరా ముల్లా. 38 కిల్స్ చేసినా +17 అంటారా? మన దాంట్లో బ్రాంజ్ కూడా ఉన్నాడు. 25% తక్కువ. ఆ లాబీ కూడా బ్రాంజ్ లాబీనే. సిల్వర్ గోల్డ్ చిన్న లాబీ. ఎవడీడు? మ్యాగ్నస్ 1.5 అవర్. అరే ధ్రువ ఎప్పుడు ఇది ఉంటుందారా నీకు? మ్యాగ్నసా? ఎవడే ఫస్ట్ ఇంటి చేత మైక్ అని చెప్పారు బాయ్. నుంచి వచ్చాయి మైక్లో ఒక్కడే. అప్పటి నుంచి చాట్ చూస్తలే, నేను చాట్ ఏమైనా వచ్చిందా అని. బ్రో ఎవరికి బ్యాన్ పడ్డది బ్రో? ఎవడో హౌలాగాడు ఉన్నాడులే ఇక్కడ. అరే ఏం చేస్తున్నావురా? నేనేం చేస్తానన్నా, నాకు బ్యాన్ పడి. అరే నాకు ఏదైనా అరే ఇప్పుడే రానికి అకౌంట్ బ్యాన్ పెట్టిస్తున్నావారా? అరే సాయి నువ్వు అది పెట్టినా చూడు ఐడి పాస్. అరే బ్రోనికి ఐడి పాస్ పెట్టినా చూడు. అరే ఇది వచ్చి కొట్టేసారు సాయి. ఈ ముడ్డ ఏమేమో ఉంది ఇది. కాపీ పేస్ట్ చేయరా ఏంట్రా? వాట్సాప్ వెబ్ అందులో లేదా? వాట్సాప్ లేదు బ్రో. అరే సాయి దారా, టైప్ చేయడం రాదా అన్న నీకు? మరి తగలడ్డట్టు ఇంత కొడతాడు, ఏమేమో బిడు అని పెట్టిండు. ఇంకా తొందర కొట్టు, పిల్లాడిని ఇబ్బంది పెడుతున్నావు. రారా, నేను దాని నుంచి వస్తా. నేను దీని నుంచి ఆడతా. దారా గమ్మ, నేను లాగిన్ కొడుతుంది దాన్ని. బాగా బలిసిందిరా ఈడికి. నేను ఫస్ట్ ఆడుకుంటా, గేమ్ స్టార్ట్ అయినాక వస్తా.
సోఫా పైన పడుకుంటా గేమ్ స్టార్ట్ అయినాక వస్తా. సోఫా పైన ఏందిరా మీరు ఈ మధ్య తెగ చూస్తున్నా మీరు? ఏంది అది? సోఫా పైన పడుకుంటా అన్న. సోఫా పైన పడుకుంటావా నాన్న? చైర్ బాగోక? ఈ చైర్ బాగా నడుము నొప్పి అవుతుంది. సేమ్ రా, నేను కూడా సోఫా పైన నేను బెడ్ మీద పడుకుంటా. కరెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే నాకు బెడ్ లేదు ఇక్కడ, సోఫా ఒక్కటే ఉంది. యూ వాంట్ టు వీడియో కాల్ మై రూమ్? చూసినా కదన్నా నీ రూమ్ హుక్కా కూడా కొట్టినా. నిన్నెవడరా అడిగింది? చూపిరా ఫోన్ చేస్తున్నావు. యాడ్ చేయరు నాను కూడా. హిమాన్స్ yeah boy. ఏం కనబడతలేదు, వీడియో బంద్ చేసిన బాయ్. అరే మంచిగా ఉంది పైన పీసీది, లైట్లు గిట్లు బాగా పెట్టుకున్నావు. చిచ్చి సస్తా రాండ్రా నువ్వు. అదే లైట్ కాదురా, ఎల్ఈడి స్ట్రిప్ రా అది. దూరం నుంచి బాగుందిరా, ఒక్కసారి దగ్గరికి వెళ్ళాక డిజాస్టర్ అది. ఇంకో ఎల్ఈడి స్ట్రిప్లు అవన్నీ. నైస్. ఏంటి ఫింగర్ ప్రింట్ ఓపెన్ అవుతుందా బాయ్? బాగా డబ్బులున్న ల్యాప్టాప్ నాదా చూపిస్తా ఊర్రా. నాది బ్యాచులర్ బతుకురా పై చూపిస్తా. మా విలా ఇది కింద మొత్తం ఉంటుంది. 4 BHK విలా అనమాట. ఇదొక రూము, ఇది నా రూము. ఇంకో ఇక్కడ చెత్త ఉంటుంది, ఇక్కడ షూస్ గీజ్ అన్ని బయట పెడతా. దాని తర్వాత ఈడ ఒక బాస్కెట్ ఉంటుంది, చెత్త బాస్కెట్. ఒక కుర్సీ, ఈడ వేడి వేసుకునికే కెటల్. మై బీస్ట్ ఆఫ్ గేమింగ్ పీసీ, బట్ క్యాబినెట్ ఇస్ వెరీ చీప్ క్యాబినెట్ విత్ నో జీపీయూ. గుడ్ జీపీయూ కాదు ఇది. ఇంకా నా ఫుట్ రెస్టింగ్ అదే. దిస్ సమ్ అమెజాన్ బేసిక్ ఫకింగ్ స్పీకర్స్. మై రేజర్ మౌస్, రీసెంట్లీ బాట్ చెరీ ఎంఎక్స్ బ్లూ కీబోర్డ్. ఇంకా అంతేనా, ఇంకేమైనా 1000 రూపాయలు ఇయర్ ఫోన్స్ అంతే. జిందగీ మరి ఇవే వాడుతున్నాను నేను. నా 240 వాట్స్ మానిటర్ ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్వర్టర్ ఫస్ట్ అండి. ఇది నా బెడ్లో చూడు. బెడ్కి నాకు బట్టలు అన్నీ అట్లా ఉంటాయి. ఇంకో అవి వేసుకున్న బట్టలు అనమాట. ఒక్కసారి వేసుకుంటే నేను డైరెక్ట్ వాషింగ్ చేయాలి. 2 సార్లు కానీ 3 సార్లు కానీ వేస్తాను. ఎందుకంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే నేను కొంచెం ప్రొఫెషనల్ బట్టలు వేసుకుంటాను కదా. ఇవన్నీ జస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళే వరకు క్యాజువల్స్ వేస్తాను అనమాట. ఇంకా మా టీషర్ట్లు, బెడ్ కూడా సదరా నేను చూడు ఎట్లుంది అట్లా ఉంటుంది. అరవక బయటకు వినిపిస్తుంది. స్టార్ట్ చేయి సురేష్ స్టార్ట్ చేయి. టీషర్ట్లెస్ గేమ్ ప్లే బ్రో, పవర్ వస్తుంది. మ్యాచ్ ఫౌండ్. గేమ్లుండ్రా ఏంద్రా? కొన్నాకి నైఫ్స్ వచ్చిందా మనలో? కర్రే రాడ్. బాయ్ మీరు స్టన్ అయితే నన్ను తిట్టుకోకండి ప్లీజ్. ఎవరికైనా డ్యూల్ తీసుకోలేదా? దెంగిపోయాను ఆల్రెడీ. అడగదు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్. అన్నా నేను ఇనిషియేటర్ ఆడతాను ఈ మ్యాప్లో. ఆడరా అంటే అడుగుతురా. ఎవరైనా ఆడుతున్నట్టే వాడే క్యారీ చేయాలా, లేకపోతే గుద్దు మీద దాంగుతా నేను. ఏం చేస్తావు అక్కడ ట్రై చేసి ఉప్పల్కెళ్ళి వస్తావా? ఫస్ట్ అన్ఫ్రెండ్ చేస్తా ధ్రువ అకౌంట్. సెకండ్ 19th ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ పెడతా. సెకండ్ 19th ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ పెడతా. ఇవన్నీ అమ్మాయిలు వేషాలు. దాంతో బ్లాక్ చేస్తా, బ్లాక్ చేస్తా, సెకండ్ బ్లాక్ చేస్తా. చూసినా అంటే ఇంకెంతసేపు అనలేదు ఎందుకు వచ్చేసి. థర్డ్ ఎవరు రాజ్యాడుకో అట్టాడు.
ఇదంతా కాదు కానీ ఫస్ట్ స్మోక్ తిను. స్మోకర్వి స్మోకర్ లా ఉండాలా కొడతా ఆడుతుండు కదా. ఏదో బ్లూ కలర్ డబ్బా ఉంది ఆడ చేతిలో. అడ్వాన్సా సిల్క్ కొజ్జాలు తాగుతారా నిన్న నేను. సరేరా ప్యాకెట్ తీసుకురావు. సరే అదే కదా మొత్తం ఊరంతా తెలియాలి. ఇప్పుడు నువ్వు ప్యాకెట్ వేసుకొని వేస్తా. నా దగ్గర ఫ్రెష్ పీస్ పడుందిరా బాబు. ఎప్పుడు తెలుసా నా ఎక్స్ వదలకు ముందు తీసుకున్నది 2 years నుంచి నా దగ్గర ఎట్లా పడున్నాయి. ఎక్స్పైర్ అయితే అవి పడదెంగలు అయితే అవి ఫ్రెష్ డబ్బా అనమాట. సీల్డ్ 10 pack. సీల్డ్ ఉండని మడ్ ఉండని ఎక్స్పైరీ ఉంటది. పడదెంగలు అయితే అవి. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎక్స్పైరీ రా. ఈవెన్ రెడీ. I'm out of here. Go. కాదరా ఇసాకి ఐస్ క్రీమ్ ఏమైందిరా? మంది అన్నాడు, అదన్నాడు, ఇదన్నాడు, అడ్డగాడు. Reloading. Out of charge. నా డాష్ ఎట్లా కొట్టాలి వస్తుంది. ఫస్ట్ డాష్ నేర్చుకోవాలి. No escape. Distraction. Spike down A. Last player standing. Have a cat. What is That's 3. ఆనకే పట్రా వేసి ఇచ్చేది. Cypher, I'm out of here. Go. Go. ఓవరీలు అయితే వాడు కొట్టినా కదా తర్వాత కంప్లీట్ కూడా మనతో దెబ్బలు తినలేడు. సైఫర్ కూడా హెడ్ కొట్టి 78 ఆ తర్వాత వీడు 26 కొట్టాడు. Gotta go. I will not die tonight. I'm out of here. ధ్రువకైతే కల్వా. I have retrieved the spike. Out of charge. Reloading. Go. అరే సాయి రండి ఏటా. చెప్పరా. అరే మీరు నైట్ అంటారా? వచ్చినా కదరా. ఏ అన్న చెప్పరా. సూరదేన వచ్చినారా అన్న. లోపలికి రాలే, బయటనే కలిసి వెళ్ళిపోయాడు. Dizzy's up top. Dizzy's down. Gotta go. చెప్పకుండా వస్తే నేనే చేస్తాను. వచ్చినారా పోయి నువ్వు లేవు కలవా నేను. Last player standing. ఆఫీస్ లో ఉన్నప్పుడు పోరా నువ్వు కూడా. వీళ్ళన్నా అని కలిసిపోరా నువ్వు. అసలు కాదు అన్న, ఇప్పుడు రమ్మని చెప్పి అడిగింది. I'm out of here. నువ్వు అడిగినావు కాబట్టి వచ్చినావు. నువ్వు ఏమన్నా రైట్ వస్తావా? నేను రా సాయి అకౌంట్ Go. బ్రాండర్ నేను రా సాయి. ఇది ఏం చేస్తున్నారు? తగిలిస్తున్నారు. I'm out of here. ఫస్ట్ నీకు ఆ యూపీఐ పది చెప్పిస్తారా? I'm out of here. అప్పుడు సెట్ అవుతావు నువ్వు. ఏంట్రా ఇంత పైసలు పెడుతున్నారు? Go. తెగిందారా నీకు? రావా నేను యూజ్ చేసిన ఏమైనా కాల్స్ ఇస్తే అప్పుడు చెప్పు. ఏం లేదు కొడుతున్నా బుక్క. Gotta go. అరే అరే ఇక్కడ స్మోక్ ఏంద్రా? రేపు పొద్దున వస్తాదరా. అరే సాయి బాట్ గా మాట్లాడదేంద్రా? మైక్ మ్యూట్ చేసినాడు నేను. అడ్మిట్ చేయమన్నా చెప్పు. ఏమన్నాడంటే అడ్మిట్ అంటే చేయరా. గేమ్ అయిపోయినాక దాన్ని కలుగురంట. కలుగుడు గేమ్ అయినాక ఎందుకు ఇప్పుడే పోయి కలిసినప్పుడు ధ్రువ. వాడు రాకేసుకుంటాడు అన్నాడు. నీకు తెలియదాడు. డోర్ ఓపెన్ చేయడాడు. No escape.
సైఫర్ ఉంటాడు. Drop in a smoke. Wingman's gonna plant spike. ఓ దిక్కురా విన్నాడు. Barrier deployed. One enemy remaining. దిగిపోయింది బాట్ నుంచి అన్న. నువ్వు పిత్తు నువ్వు కొట్టలే షోలో పట్టుకో. నాకేం తెలుసు అలా చెప్తాడు నీ బాట్. రే 120 ఇచ్చినారా? Everyone is off. My ult is ready. సిగరెట్ పోతున్నా మీ వల్ల. Don't worry. The Go, house go. always भाई I'm out of here. ना भाई I'm out of here. गनबड़ी Gotta go. వాడు లేపేసి ధ్రువాన్ గాని లేపేసి అడిగాడు నైట్ Gotta go. ఎవడు సూరజ్ అంటే గంటరా Go, go, go. ఏకుంటున్నాడు బాట్ ని Go, go, go. Watch out. I'm out of here. Over there. Crash is ready. అన్న అల్ట్ కొట్టనా ఎంట్రీ ఇస్తారా ట్రిప్లు ఉన్నాయి ఇంకా ట్రిప్లు ఉన్నాయి ఆగు ఆ ట్రిప్ అగలగొట్టావు అన్న ఎంట్రీ ట్రిప్ అయితే లేదు. Coming through. Gotta go. One enemy remaining. I'm trying to learn this neon and shit. spike planted. Thanks. నేర్చుకుంటే చాలు. అమ్మా My advice. Go, go, go. కాఫీ గాడు కూడా బాగా ఆడతాడు. Gotta go. I'm out of here. అరే నేను తింటున్నాను ఎప్పుడో చెప్పినారా నీకు మా గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యి ముందే Go, go, go. చెప్పిన లాస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి తింటున్నారా? ఇప్పుడు చెప్తుంటాడు. గేమ్ గురించి చెప్తున్నా నేను నియాన్ గేమ్ ప్లే చూడలేదు. Down. Gotta go. Salam alaikum. Thanks. I'm out of here. Shocking. I'm out of here. Like I never left. Reloading. Spike's ticking. Thanks, little man. బ్లైండ్ కొంచెం సైట్ లో పడి ఉంటే ఏదో స్మోక్ లేచ్చుగా సైట్ కోసం చూదుగంట ఊరంతా దూరం. Where is everyone hiding? ఇడ కాల్ చెప్పు. Caught one. ఫోన్ చేస్తుంది. కెమెరా. One enemy remaining. ఓ అట్లా. అదే సాయి నువ్వు పోతావు అనుకున్నారా సాయి You know, అయితే ఏందిరా నా I మీద could just నువ్వు outlive పోతే them. పోతా అరే నేను నీ మీదే లేరా Go, go, go. కదా మరి ఆ మాట మరి రప్ప రప్ప అని Go, go. Gotta go. యా అంటే వీడు కూడా పోతాడు కదా అప్పుడు ఒక కిల్ వస్తుంది ఇంకొకటి అసిస్ట్ చెప్పి అలా ప్లాన్ చేస్తాను. Where to set up shop? వాడు నాకు ఇంకో బుల్లెట్ కొట్టుంటే అలాగే నాకు డ్యామేజ్ చేసాడు. No peeking. అదే ఫోర్త్ అలే నాకు Watch out. I'm out of here. Someone's there. Wingman's gonna plant. Spike planted. Thanks. Go, go, go. బ్రో వాళ్ళు సైలెంట్ గా పెట్టరు బ్రో. Enemy spotted A. No Last player standing. sorted. సారీ మ్యాన్ నాకు ఇది పడతా కాల్ అప్పటి నుంచి. One enemy remaining. But I knew that one. You're all more important than words in a brief. Look out for each other. అరే బిజీ అయితే లేదేమో మనకి. అవుతుంది. నేను వస్తావు నేను అడ్జస్ట్
అరే సాయి క్యాంప్ 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 సారా లంచ్ స్కిన్ ఎందుకు పెట్టావు? I'm out of here. ఒక సెకండ్ ఆగనా? నేను ఎక్కడ పెట్టినారా? ఒరేయ్ నీ మాటలు చాలా గట్టిగా అనిపిస్తున్నాయి మామ. ఒక సెకండ్ అవరా, నేను ఏఫ్కి వెళ్తున్నా. Reloading. నిన్నీస్ కాదురా అది షార్ట్ రైస్ అది. స్ట్రీమ్ నడిచినప్పుడే మంచి మంచి షార్ట్. I have the spike. Last player standing. ఇసాగి అల్టుంది దగ్గర. అదే One enemy remaining. మెయిన్ నుంచి వస్తాడని ఫీలింగ్ నాది. బ్యాక్ స్టెప్ కేర్. Listening. Dropping smoke. 30 seconds left. Spike planted. Blocking movement. Sound sensor up. సైడ్ లో అటు కూడా దింగు. Hold them to their grave. అక్కడ ఉన్నాడు కరెక్టే కొడు. Nothing there. ఈ వాడు జల్దీ ట్యాప్ చేసినప్పుడు కదా అల్ట్ అంటారు ఇవి అంటారు. నువ్వు ఇందా స్క్రీన్ ఆగరా కొంచెం తీసినా అండి లాస్ట్ ఉన్నప్పుడు. It makes sense, but I don't know, man. You should have used it. Don't be spending too many brain cells figuring them out. Overthinking is just as bad as underthinking. పిచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒడి అట్లా కాదురా రే ఇసాగి I'm out of here. Gotta go. I'm out of here. Let's go. Go. It's okay. Go. Throwing. There we go. ఆయన ఎవరు ట్రిపుల్ ఇరగొట్టండి లవడాల సైడ్లోకి వెళ్ళమంటే I know exactly. మెయిన్లో Last player standing. Spike down A. Give me a moment. I need to set back up. Gotta go. Go. Gotta go. I'm out of here. Go. Enemy spotted. My ult is ready. Target spotted mid. Caution here. Enemy B. Someone is B. No peeking. Back like I Spike never down B. left. That was close. Last player standing.
One enemy remaining. Spike down B. Nice. I can't see them yet. I need this. Gotta go. I'm out of here. Go, go, go. Gotta go. I'm out of here. గుద్దలో రాడు Go, go, go. Enemy spotted. The hunt begins. I'm pissed. Go, go, go. Spike down B. Bye bye. 75. Gotta go. Reina 75. Almost out. One enemy remaining. I'm out of here. I got spiked. ఎలా ఉంటాయి Reloading. I'm out of here. I'm pretty sure he was at it. I have the spike. Gotta go. Right la. Spike planted. Ultimate ready. Go, go, go. Take this. Nosy weirdo. This way. If they try something. I'm out of here. Gun here. On my mark. చిన్న బాయ్ Gun here. Gotta go. Dropping smoke. Coming through. Go, go, go. Enemy spotted B. Shock it. Gotta go. Target spike. Nowhere to run! Back up. I'm out of here. Oh my god. Last player standing. ఇట్లా ఫైర్ చేసి అట్టెట్ట పోతాం Pull them to their grave. Reeling them in. వెనకాల నుంచి వచ్చి కొట్టిండు ఆడు కాదు వాళ్ళేంట్రా అలా తయారయ్యారు సైకోరాన్ జోడుకులు Last round in the half. Last call for all the things we buy up. లౌడీకే బాల్ డ్రాప్ ఏమో నాకు తీసుకున్నాడు ఎవడో ఇందాక ఇప్పుడు అనిపిస్తావా నువ్వు అల్టి మీద ఆడరా ఎరుపు ఇంకా టైం ఉంది బాయ్ ఆర్ బియ్యాలి కదా బాయ్ అయినా మీరు లౌడేకే బాల్ కాదు అల్టి మీద పోదామంటే ట్రిప్పులు కూడా ఇరగొడతలేదు ఎట్లా పోతారు సైడ్లకి కొద్దిగా ఇందాక ఇరగొట్టలే చూద్దాం ఇందాక Shots ready. I'm out of here. Here we go. చూసినావా దట్ ఈస్ ద పవర్ Last player standing. Spike down A. Switching sides. Let's hear it. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఏదో వాడాలి కదా ధ్రువ వాట్ ఇస్ దిస్
పిచ్చోడు వాడు అప్పుడే 15 డ్యామేజ్ పెద్ద ఫిక్స్ చేయలేదా 15 డ్యామేజ్ రా అప్పుడే కాదు మావా కావాల్సింది. ఎవడరా 1 కిల్ మీద ఉన్నది? నేను కాదా ఎవరు ఇప్పుడు చూడు బాయ్ డిఫెన్స్ సరే రే నువ్వు ఓడింది మళ్ళీ ఒకసారి ఆడ నువ్వు నాకు నచ్చినంత నేను ఆడతాను. నువ్వు బ్యాండ్ తీయట్లేదు మరి బ్యాండ్ సరే తీయ నేను ఓన్లీ షరీఫ్ ఆడుతున్నాడు. నేను ఇది ఒకటి ఆడుకుంటాను నేను. No peeking. 78 on Watch out. Reloading. Bad move. Taken out. Spike down B. One enemy remaining. I'm out of here. That's another dead one. Reloading. No escape. Gotta go. Out of charges. One of my cameras is broken. Oh, wait. Okay. It's fine. Go. Thank you. I'm out of here. Gotta go. ఇందిరా క్లాసిక్ తిరుగున్నావా? Go. I'm out of here. Barrier deployed. Gotta go. Running low. Hold it. ఏలండి Gun here. My camera is destroyed. Go. Enemies met. Running low. అయిపోయినా 170 పింగ్. I'm out of here. I don't think ఇందిరో 30 seconds left. Spike planted. Last player standing. ఎందుకే రికార్డ్ చేస్తారా ఒకరు కూర్చున్నాక అక్కడ Throwing net. 0 స్టెన్స్ ఉన్నాయి గేమ్ ప్లేలో. One enemy remaining. హ్యాక్ చేసినావు ఎరా నువ్వు ఈడ? We do what we do. Get back to chilling. వీడు అర్థం కాదు అంత షోరిటీతో కదా. లెఫ్ట్ రైట్ ఎంత క్లీన్ గా చూసిండు కదా డైరెక్ట్ 10 మిస్ మీదకి. I'm out of here. అండర్స్టాండ్ నౌరా వై సో Gotta go. దేర్ లాబీ కదా మనం చేయలేము అట్లాంటివి. Go. Gotta go. Blocking movement. Camera taken out. Gotta go. Almost out. ఎలా ఉండు క్లాసిక్ నా రేంజ్. I'm out of here. అరే కెమెరా కొట్టండి రా దానికి అడ్డగారు మీరు. స్పామ్ చేయండి స్పామ్ చేయండి. I'm out of here. Almost out. Last player standing. Spike planted.
Please stay alive. I hate making new friends. Go, go, go! Go, go, go! Gotta go! I'm out of here! Gotta go! Out of charges! Ultimate ready. Go, go, go! ఆగనా నువ్వు పీకే కొద్దొద్దు. There. ఎడవేంట్రా ఇడు ఓమెన్ ఏడు. Target spotted B. Enemy B. Go, go, go! Take this! Shot! I'm out of here! Shortcut! One enemy remaining. Gotta go! Spike down, attacker spawn. Out of charges! 80 low. Last player standing. దీంట్లో కొట్టాడురా. Thrifty. Just simple economics. I'm kidding. I'm terrible with money. ఎక్కడరా వాడు లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోయాడు. Gotta go! Sorry. Inside joke. I'm out of here! కదా మిడిల్ లో లాగేసింది. బా అయ్యా. Go, go, go! మొత్తం అదే I'm out of here! Go, go, go! I'm out of here! Reloading! I'm out of ముందు రారా here! ఇంకా ఎర్లా. బోసిడీకే రొటేషన్లో టీం పండుగలు. Camera taken out. Spike down mid. No escape! Spike spotted. One enemy remaining. Ready. I here! Catch! సాయి ముంగల్కి వెళ్తే రైట్ రా సాయి ఇక్కడ కదా రైట్. Now remember, wipe the prints from your guns. It's just good crime scene etiquette. ఇప్పుడు Gotta go! చిన్నగా 30+ Go, go, go! గేమ్ ఆడాలి ఇప్పుడు నేను. Go, go, go! Gotta go! అంటే వెళ్ళాలి అంతే కదా. నేను సరిగ్గా వినలేకపోతున్నాను. మేము వాయిస్ బాగా పెంచుకుంటాను. రేపు తిన్నావా? తినలే. ఇందాక శాండ్విచ్ తిన్నా కదా. ఇది ఈరోజు కూడా అమ్ముకోలేదా బయటకు? నా స్మోక్ ఉంది నేను చూడలేను ఇప్పుడే. Watch out! Gotta go! Go, go, go! Refreshing! Like I never left! ఎక్కువ పెట్టండి. Last player standing. ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఇద్దరు సైడ్లో ఉన్నారు. రైట్ Spike planted. One enemy remaining. Thrifty. వాళ్ళు ఎట్లా వర్కిర్రా పోయి నా నుంచి దూరము. So, do we mix it up? I'm out of here! Let's go. రైట్ పప్పల్ కాట్లే బాయ్. ఎక్కువగాడు వీడి నుంచి స్పామ్ ఇస్తే వాళ్ళు అక్కడనే ఆగుతుంటే వాళ్ళు స్పామ్ కూడా చేయరు. అరే Go, go, go! అసలు అర్థం కాదు. కరెక్టే నేను బీ హోల్డ్ చేయాలి కదరా. Need a drop. పోయినాము. అవును నన్ను అక్కడ వీళ్ళిద్దరు పోయినాక నేను ఆబ్వియస్లీ రొటేట్ చేస్తా కదా. వాళ్ళు ఏం వెళ్తారు అనుకున్నా నేను. సాయిగడ్ లేడు కదా. ఎట్లరా? మేము ఈ నుంచి ఇగో వాడు ఈ నుంచి పుష్ చేసిన లింక్ నుంచి నేను మిడ్ నుంచి చేసిన వాడు పోతే బీ అవుతారు కదా. చూడు ఇక ఒకవేళ వాళ్ళు వీళ్ళు లేకపోతే అనుకున్నా నేను.
My eyes are down. Gotta go. ఇడు పీకినా అరే ముందు ఇక్కడ కూడా ఇద్దరు Dropping a scoop. గన్ను తీసుకొని లంచ్ ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ అనవసరంగా ట్రై చేసినాను. సార్ సేవ్ చేసుకో రైట్ పైసలు లేవు. ఎగ్జాక్ట్లీ. Found you. Boy, I'm pissed. Careful now. Last player standing. Spike planted. 13,000 వస్తుంది రా జీ ప్రో ఎక్స్ సూపర్ లైట్. కొనుమావా అట్లా కూర్చోటే పక్కా హెడ్ పడుతుందిరా నీకు. ఆడిని అంటారా బాబు ఆడిని, కానీ సేవ్ టైప్లో ఆడరా. బ్లాకా లేకపోతే రెడ్డా? ఐ గో బ్లాక్ బ్రో. రెడ్ అనేది మరకలు పడతా ఉంటాయి, మనం హ్యాండిల్ చేయలేము. వైట్ ఉంది, రెడ్. వైట్ అయితే నో ఛాన్స్. మన స్వెట్కి అది ఆల్రెడీ బ్లాక్ అయిపోతుంది. కూడా వాల్కి మ్యాక్స్ బస్ 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 ఎక్కువ కొట్టకు. గుడ్ బాయ్. ఫ్లాష్ ఇస్లింగ్ వేరే సైడ్లో వేరే సైడ్లో. There's no need for the enemy to suffer. Kill them fast. I need this. Light force hybrid switches, scrollable, customizable side buttons. బ్రో మీరు ముందుకెళ్ళి పీకితే చావకండి బ్రో, జర వెనకాడండి బ్రో. సరే ఇక్కడ చచ్చా నాకు గుర్తులేదు. మిడ్లో సూరజ్ గడ్ ఇచ్చాడు రా ఫస్ట్ గుద్దా. అరే మరి ఇయ్యకు బ్రో, మరి వాళ్ళు సైట్లోకే రావట్లేదు. ఒక్కసారి సైట్లోకి రావాలి వాళ్ళు. Breaks over. నాకు ఎక్కడ Oh my god, shit. అవును మరి నువ్వు ప్రతి రౌండ్ ముందుకెళ్ళి చేస్తే అరే ఒకటే రౌండ్ +1 రా ప్రతి రౌండ్ వెళ్తున్నాడు. I'm out of here. అలా స్మోక్ 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 వేసిన స్వామి వేసిన. Hold them. Reload. Nowhere to run. Last player standing. I know exactly where you are. They think themselves sorry. They are mistaken. Go, go, go! Go, go, go! I'm out of here. మన ఫైనల్ లండ్ ఆడాల. నియాన్ అంటే షేనా నా తీయక నువ్వు. I don't quit. అసలు ముందుకెళ్ళక రా, లంజోకులే రాను. సారీ ఏమన్నా నేను లే. Go, go, go! Gotta go! రైట్ చెక్ చేయలే. చేసినాడు మొత్తం. I'm out of here. Here we go. Dizzy's up. Spike planted. Running low. పడికి 3 సార్లు వచ్చినాడు. Last player down. పగలబట్టేసరికి వెళ్ళిపోయినా భయం. ఆ లంచ్ రీటేక్ ట్రిపుల్ ఎందుకు అప్పుడు నాకు అర్థమవుతలే. Where will they go this time? సైట్ లో నేనైతే మంచిగా ఇంకా నుంచి ఆడుతున్నా. రే ఒక రౌండ్ పోయినా అంతే. చాలు ఒక రౌండ్ పోయింది మరి. సరే ఒక రౌండ్ నేను తీసినా కూడా
అదేం లాజిక్ అన్న ఇప్పుడు ఏంటని ముందుకెళ్ళే కదా బుద్ధి There. There. చూస్తారు పక్కగా క్లియర్ చేస్తారు ఇది. Nice try. ఇంకా వస్తాయి. Gotta go. పైన పైన Go, go, go. Last player standing. Take this. I'm out of here. Spike planted. Attackers win. ఓడింగ్ వల్ల కాదులే కానీ మనం సరిగా ఓడితే అయితే నేను చేయాల్సింది చేసినా నేను పెద్ద అవుట్పుట్ రాలేదురా. అమ్మ అరే బ్రో మీరు సైట్ లోకి రానియాలి కదా బ్రో మీరు ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటే నేను ఒక్కడే అయిపోతున్నాను నేను మరి. అది కరెక్టే. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇంకోసారి నేను నియోన్ తీయద్దు. టైం పాస్ దేనికే బాయ్. టైం పాస్ ఏజెంట్ ఆడు. నార్మల్లీ టైం పాస్ అని డూలిస్ట్ ఆడతా. నార్మల్లీ నేను అన్ని మ్యాప్లో స్మోకరు, సోవా, సైఫర్ ఇవే ఆడతారా మెయిన్లో. హలో కిట్టి కూడా ప్లాట్ 2లోనే ఉంది కదరా. డైమండ్ 2లోనే ఉంది కదరా. డైమండ్ దాంతో ఎక్కువ ఏం ఆడుతున్నారా? వాడు ఆడుతాడు, నేను ఆడుతాను అంతే. అప్పుడప్పుడు గేమ్ మోటల్ 3 ఆడుందో దూరం ఆడుతున్నావు దాంట్లో. మోటల్ 1 పీక్ కదరా. లౌడే 3 అంటావు ఇందులో కాదా? అవును అకౌంట్ ఇది మొత్తం ఎన్నెన్నో అకౌంట్లు ఉన్నాయి రానా. కానీ ఆ అమౌంట్లో అప్పట్లో చెక్కుతుండేరా. ఆహా నాకు ఇప్పుడు దాంట్లో 10% అవుతుంది ఎందుకు. ఇప్పుడు నువ్వు వాలరెంట్ బీటా టెస్టింగ్ తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవ్వగానే ఆడేస్తున్నావా? బీటా కూడా ఆడారు నేను. అప్పుడు 4-6 ఏజెంట్లు ఏమో ఉండే అంతే. కలిసి నడవబోతున్నాం. చీకట్లో నడిపించకండి సార్. ఏం చదువుకున్నావు? పదనా పాసనావా? खून निकल रहा है बट ये सब हुआ क्यों? लेट मी टेल यू. पिछले साल 2 ब्रिटिश पाकिस्तानी जिसमें एक का नाम था मोहम्मद फहीर अमास और दूसरे का नाम था मोहम्मद अमान, इनकी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे लड़ाई हो जाती है बंदे से. और जब पुलिस इनके बीच में आती है तो भाई ये पुलिस के ऊपर ही अटैक कर देते हैं. अब उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था वो वीडियोस కూడా సూర్యచంద్రలా ఉన్నాడు. చెల్లి చూశాను ఎక్కలేదు, తాగి చూశాను ఎక్కింది అంట. అరే ఎవరా జూలై 13 to 15 వైన్స్ బంద్ కదరా. నీ ఈవెంట్ ఎట్లా అవుతుంది మళ్ళీ? ఎందుకు బంద్? బంద్ చూడు, న్యూస్ చూడు. సికింద్రాబాద్ కదా, సికింద్రాబాద్ సైడ్ ఇంకా ఇటు సైడ్ నోటీస్ హైదరాబాద్ లే ఇంకా వీడికి నోటీస్ రాలేదు. వీడికి నోటీస్ వస్తే అప్పుడు చేస్తాం. ఏముందని అప్పుడు ఒక వీక్ చేస్తాం అంతే. బీ ప్రిపేర్డ్ మ్యాన్. అంటే గొప్పలు కదా, అట్లానే ఉంటుందిలే. గొప్ప వాళ్ళు అలా ఉంటారు. Match found. Bro, Shara, and now this
Let me play me on this round, huh? I'll show. Try this easy trick. ఇళ్ళతో బయటకి పోతా. ఓకే వెళ్ళరా నాయన. మాడు అట్టుడు మా ఇంకో గ్రామ్ ఉంది పోదాం బాగా అట్టాడు. అరే నేను సెలెక్ట్ చేయలేరా నేనన్నా డాచ్ చేసిన కరెంట్ పోయిందేమో. కరెంట్ గా దెంగేసినాడు. హలో అదే ఎంతసేపు అవుతురా? హలో ఎంతసేపు అవుతా? చూడు ले नॉर्मल में मैंने लगा इंटरसेप्ट परचेज किया, लेकिन आईफोन से शिफ्ट होने के बाद मैंने मैक्सेफ चार्जिंग को काफी मिस किया जो मैं डेली यूज करता था. तो मैंने सोचा एक मैक्सेफ केस लेने का जो लाइट वेट भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो, कॉज मुझे अपने फोन का कलर बहुत पसंद है. सो आई गॉट दिस मैक्सेफ क्लियर केस फ्रॉम रेजोनी फॉर अ वेरी दिस इज हाउ I secure the first map. వాడు కరెక్ట్ పోయిందంట నాకు. నిన్న కూడా పోయింది కరెక్ట్ గేమ్ మధ్యలో ఉంది. ఒకటి వెజిటేబుల్ రా ఎర్రిపుకోడు. ఏంది ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తున్నామా? నేను ఆడతాను బాయ్. ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ అబ్జర్వేషన్. ఏది కస్టమ్ డియమా? ఏ దా బ్రో మరి షో దింగుతావు ఎట్లా ఏం పడతలేగా వచ్చి ఏం సెట్ చేసుకో. ఏం పడతలేదు ఏమో బ్రో నిన్న నుంచి పిచ్చుతూనే ఉన్నావు నువ్వు. నా ఐఎమ్ బ్యాక్ బ్రో. ఏమో బ్రో ఇందాకంత క్వాష్ అనిపించలే. ఇందాక అసలు ఆడితే కదరా నేను మొత్తం ఎబిలిటీ ఎట్లా వాడాలని నేర్చుకుంటున్నా. అయితే ఏం చేసి బ్రో ఏం మీద ఆడట్లే నేను. డాష్ కొట్టడం ట్రై చేస్తున్నా, స్పీడ్ గురికి పోవడం ట్రై చేస్తున్నా. మాట్లాడతా బ్రో. సరే అంతే కాదు నార్మల్ డిఎం పెట్టాను కష్టం వద్దు. ఐ మీన్ టీడీఎం వద్దు. అదే బ్రో కాదు ఈ టీడీఎం లోనే చూసుకో బ్రో మరి దాన్ని ఎట్లా చేయాలో. కష్టం డిఎం పెట్టాను నీకు కాదు ఆ టీడీఎం లోనే చూసుకో మరి ఇది తీసుకొని అలా చెయ్యి. ఏ టీమ్ డెత్ ఆయన వస్తాడు. అది నాకు అసలు సెట్టే కాదు. అది ఏ గుద్ద మూసుకున్నా మరీ షో తెంగుతున్నావు. పెట్టాను పెట్టా నియాన్ తీస్తావా నువ్వు? నియాన్ తీసి సెట్ చేస్తాడు. అవసరమే లేదు మొదలు వేస్ట్ కదా ఇది తీసుకొని ఉంటుంది. అది ట్రై చేసిన యాక్చువల్లీ ఏమైనా చేయగలుగుతానేమో అని. నాట్ మేకింగ్ సెన్స్ మ్యాన్. హలో ఎంత టైం పట్టచ్చు అంట? సరే సరే అన్నా సెలెక్ట్ చేయి. ఎమర్జెంట్ ఆడాలి. Is not made for me. That's human and hit one of the most difficult notes with ease. But this wasn't the only time Ariana showed off her insane live vocals. And this insane. ఎట్లైనా బీడు ధ్రువాడు వస్తాడు మన సెట్ చేయి. థ్యాంక్స్ రా నాకు కొట్టే చిల్లు కొంటున్నావు. ఎవరిదో ఒక కొట్లే. Cover going out. ఈడపడ్రా బాయ్ మీ పిచ్చి గుద్దా. Getting out. I didn't spend hours building this arena for you to hide.
బయటికి రావట్లేదు బ్రో వీళ్ళు. Destabilizing. సరే సరే Focusing. గుద్ద చెక్కుతో చూడరా వెచ్చితో. Stopping fire. అరే నేనేమంటా నా Shadows traveling. Reloading. Gosh. 10 seconds until stage change. Over there. Reloading. Stage 2. Neutralize. Destabilize. Reloading. Focusing. Fire. Charge your ults. Stopping fire. What now? Next. Shadows traveling. Got 4. Da. Breaking them. 10 seconds until stage change. వీడొక టీపులు కొట్టుకుంటా బతుకుతాడు. Stage 3. ఒకడు దాకలేరానికి. Reloading. Omens looking ominous. That's a rocket. Not no more. Show me. Target down. అరే Making cover. Not enough. New stage in 10. నీకే విఫ్ అవుతున్నా చూడరా. ఆడ ఫ్రస్ట్రేషన్ బిల్డ్ అవుతుందిరా నాకు. Final stage. వాన్ మీద విఫ్ అవుతుంది, నీ మీద విఫ్ అవుతుంది. Not ready yet. I don't know why. Show me a target. Destabilizing. అరే సిగ్గుందారా వచ్చా కొట్ట బ్లైండ్ లో కొట్టు కామెంట్ తెలుసా నేను చేసుకోవట్లే. Making cover. ఇద్దరు అక్కడ ఉన్నారు. Ultimate orb spawning. అక్కడే ఉన్నారు. Ultimate is ready. Reloading. Get out of my way! Die. Who else? My ult is ready. అరే నాకు తాకేస్తుందిరా. Destabilizing. Not ready yet. Focusing. No distraction. Thank you, Ra. Contract complete.
అయ్యిందిరా వాడు నా టీమ్మేట్ రా లుచ్చా కదా ఎఫ్జేని అల్రా వాడు నిన్ను వాడు 80 రా సారీ 70 సులేమాన్ గాని కొట్టిన పైన ఉండి చూడు జరా Stopping fire. The hunt begins. క్రౌచ్ చేస్తా కదా నువ్వేం చేసినావు మరి కాబట్టి లేదు 110% చేసినా కానీ నీ తర్వాత చేసి ఉంటాను నేను డిలేట్ అవుతుంది డిలేట్ ఎవ్రీవేర్ Show me a target. పుట్టావేరా చెప్పి లంచా కొడక Breaking them. ఇదేం నీ సౌండ్ అది Enemy down. Stopping fire. Not ready yet. Destabilizing. 80 Show me a target. fuck. Ultimate orb spawning. Oh, 120 ra. Get out of my way! Not bad. Destabilizing. Yeah, 40. Oh, 93 endra. Making cover. 1 minute left. Every second counts. Boy? Shadows traveling. नहीं भाई. Focusing. మీరు 90% అలాగే ఉంటున్నారు ఇద్దరు. Got 3. Breaking them. Got one. Nice shot and Vulnerable ఉండేరా. Cover going up. I don't know, boy. Seconds left. My ult is ready. No distraction. అయ్యా ఏంట్రా అట్లా ఉండిపోయాం ఇద్దరం నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు ఇలా కూడా అవుతుందని అమ్మా ఏమైందిరా సాగిగాడు చూడరు వచ్చిందేమో జర్రా హల్కా సార్ I have seen. I love mirror road side. Why not पहले भी कह चुका हूँ जिस शहर की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन ये होती है ना that शहर is not cooked. మైక్ దగ్గర పెట్టుకోరా పెట్టుకున్నారా మైక్ వచ్చిందేమో చూడండి కరెక్ట్
రే రే It just seems లేకపోతే like కాసేపు బ్రేక్ ఇద్దామా? PaperX have got అదే their అంటున్నాను నేను number. I like the pause timing though. Okay, A little bit earlier than do you want to join back? అరే రే దా డిస్కౌంట్ రాను సురేష్ డిస్కౌంట్ రారా. PRX ది సెంటినల్స్ ది మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఓకే ఆడతాంటానండి ఇంకా ఆడతా కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుందాం రా. డిస్కౌంట్కి వచ్చాను ఎవడైనా మ్యాచ్ చూస్తాను అట్లీస్ట్. కరెంట్ ఆడది వచ్చినాక వచ్చేయమనరా భయ్. ఆడు ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. నేను రెడీ. అంతలో డిస్కౌంట్లో కూర్చొని నేను ఒక మ్యాచ్ పెడతా చూడండి ఎంత మంచిగా ఆడుతున్నారు. last time out. ఇది బాగుంది మీ ఇద్దరు ఆడుతూ Going into the danger man. Second though, it is the dive రెండు across జాస్టిక్లు ఉన్నాయారా? కొన్నాడు ఇంకోటి. He sells his life to give them the opener. Now a plant here. But guess what? It'll bring him right back. Spike planted. Secured, but the wall's broken. Someone has to be holding that. You will not kill my ally. You got to expect the swing to come through. Where are you? Got to expect that spray on the body, but they don't get him. They're blocked out of any real control there. Okay, he's right back in play. That advantage extends even further. TP through the smoke, getting aggressive. Is Forsaken his job. Tries his best. Bang has an idea, but he didn't know that Forsaken slipped past him with that shrouded step, and that secures the round. Esports World Cup తెలుసు కదా నీకు? Again for Sentinels. It looks like they had a real shot at that one. Wait, I'll say 7 million అంటారా? Second from Bang Only Valorant వా? He looks back to check the smoke. Overall games అన్నిటి కలిపి 70 million. There's a million other angles that he's going to be keeping an eye on, so just can't quite. 10 గేమ్లు ఉంటాయి కదరా? అది కాదు 21 గేమ్. This is the sort of moment we talk about where Jing is happy to బానే తీసిండు కానీ so that they can get the trade, and then when you're one off that res, well, especially after Devi gets the kill, it gives them that extra VCT అంత ఫామ్ మంచిగా చేస్తలేరు స్పెక్టేటింగ్. 5-1. It's a close round. It's a round that very nearly could have gone Sentinel's way, but it's another that is added to the tally. Only VCT is official vedra granted in the last map. If Sentinels are going to keep themselves in this tournament, it needs to be now. Now or probably never. ఎంట్రీ చేస్తుండమ్మా. అలాగే సీదా సైడ్ దింగ్ చేస్తుండు బాయ్. Spike hasn't gone with, so players still need to cross. Full mid control for Sentinels as well. They're playing this one slow. Shouldn't see an overcommit towards that B side. Has to be the retake. Is the danger man. Hunter's Fury. That's going to delay them. That's going to send them back towards mid. It's going to allow Power to come behind, but he loses the fight. He didn't expect them to still be so deep in towards tiles. That is a lifeline for Sentinels. No, not save. PaperX, they push spawn and they're wrapping Divide back around. They shouldn't expect the second flanker. అరే జింగాడు ఇద్దరు ఎట్లా కొట్టిండ్రాడా? But they closed the door. Now it's just the time. Divide. The spike is somewhat planted for him. And they don't have a clue where he is, but he's already being diffused under the smoke. The player's low, but he hasn't managed to land the shots. They are just sticking it under his nose. There was too much to be had in this round, and it's Bang to be the hero. 3 for him in this one. But more importantly, I think it was the call. You could see where PaperX go into that site. There's a level of confusion. They're going, okay, we haven't spotted nearly enough for this to be a proper B defense. So let's try and make a move. And while incredibly slim margins with Patman finally realizing what's going on, but they did enough this time. It's going to be frustrating for Patman. It's the knife out shift walk. You save a little bit of time, but the cost paid there is massive. That said, the way PaperX played that was really nice. They don't have the information, and so they adjust. They go Hunter's Fury. They go pushing through mid. It almost set them up for a round win, but it's given Sentinels a foot in the door, and Bang is closing it shut on PaperX in this round. A double. PaperX first match gelisinda Icebox 13-3. 2 versus 5. Hello. At this point, especially look at the control that they've lost with Zekin pushed up alongside Zalsis. Very jump past the smoke and okay, something. He's got three now. This is getting a little bit concerning. Zekin should have him. He's seen the barrel. It's an easy closer. That did get a little bit scary. Yeah, something's definitely been on today, but I was on leave from this week actually. I was see more in the crowd. Like it's not many CEOs that you're going to see at the heart of the fan base, but he's definitely pumped up. He's getting the fans rolling. Not completely, but it's just very. It's exciting to see this team have some moments. Bang, back-to-back rounds.
but he's showing the individual brilliance. We know that he actually has still, even I was there's a trying to push, moment but where I was something just seems like he could have turned that into a 1 versus denied for 5, the which same thing. I think would have been the nail in the coffin. Even still, Sentinels now within just 2. The economy still hasn't been broken yet though. Paper X and while we can talk maybe next week. I guess this week I'm all like I'll be with this only. only. Still a dangerous place for Sentinels to be. Give me a call again maybe in the next week. Oh, it just got a little worse. Right down. It's not your mid control completely gone. Still a trap and still 2 players around that angle, but the A side is much lighter in defense. Patman's been pushing up. He sees nothing here. Nobody looking to fight, and a one-way smoke put down on short. I think he's starting to guess at elbow being open, and with the control Sentinels have towards B main, they may go for a flank. They may even get there before that push comes in on the A side, but the question is, can Bang survive? And he's repositioned so this showstopper won't find him easily. Yeah, the problem is this is one of the few rounds where you really can't give up the site unless they decide not to use the Viper's pit. Because you're basically allowing them, to be in a position where they have so much of this backside control. Getting into this corner is going to be difficult, and even leaves a little gap for Patman to hide in. They're delayed getting back into the site Sage will use to slow them down, and guess what? There's extra slows as well to try and use. Zek is going to try and get ahead of it, but he fails miserably. He stuns one and thinks that can be the difference maker, but Devi was there to cover. These players outside the pit taking the fights, using Patman as a fallback. And I think that same word just uttered within the Sentinels comms. They're trying to fall back, but they're being boxed in by something. Bang is stuck in a corner with nowhere to run, flanked out on both sides. And these weapons, they attempted to save. And although Zelsis will get 1, although he'll get 2, he's got players in the spawn. He needs to run far and fast. He's running towards. Yeah, this is a bit of a risk. This could get spooky, but I think he's good. Yeah, he's just about able to save, but when that's the best Paper part X of the ki round. madhya fans ekkuvayipoyaru We know what you're looking for. That's the problem. That opening pick from Jing, it is kind of crazy. Like, you look at the guy who has the showstopper, the guy that can get you into a site, just swings. Just takes a raw fight versus the player up mid. But then, when you have a showstopper and a Viper's pit, it's such a difficult couple of ults to play against, because you basically are forced to play retake against something that is so difficult to play into. And the second they get that spike down, you can already see the moves of Paper X to box these players in. It's a second tactical pause already in the first half for Sentinels. They know that they are hemorrhaging right now. Ever closer to being this tournament. Paper X Sentinels. Illa first map, illa second map. So illa first map ayinappudu second map ayinappudu chuddam. First alade chuddam. The second round that Sentinels found, that's a completely different flavor. Yeah, who knows? He probably gets 2. Live ఇది live ఉంది ఇది live ఉంది అందుకే వీడియో సింబల్ We చూపిస్తాను. see an even bigger lead. Then a potential తర్వాత మ్యాచ్లు పెద్ద 1v5. ఇంట్రెస్టింగ్ ఏం లేవు. అంటే జడ్జి ఇది కూడా బాగుంటది యాక్చువల్లీ. జడ్జి ఎన్ఆర్జీ కూడా బాగుంటది. in the end. హెరిటిక్స్ కూడా బాగుంటది. Look at how బీబీఎల్ they ఆడు. close out a 5v2 is more the ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాచ్. బిలిబిలి గేమ్ ఇది మంచిదిరా. బిలిబిలి కాదు బీబీఎల్. బిల్డ్ బై గేమ్ అది వేరే. It still feels like there's hope for Paper X, and that's very concerning. Magnum, Perfect, Yampi గాడు తెలుసు నాకు. Rolling thunder for John QT, but it seems like Jing's just run it down. Look how much space he's already got. Narrate is completely unaware of how much has already been taken, and the back doesn't know either. He heard him. These are just fumbles from the side of Center. This wasn't even the goal. There was no plan for Paper X to even take the A site. It was send Jing in and see what he could do. Mentioned it in round number 2. This guy will disrespect your utility. He will do things you do not expect. But add in some mistakes for Sentinels, and hey, it doesn't get much easier than that. Bhai పోయి ఇద్దరు దింగొచ్చినేది రాడు. I like the Forsaken team back off the angle, but Jing taking the space like that is ludicrous. Zekin needs a big play. They might have just seen him. They might have seen him backing around, and now they certainly have. పిచ్చోడు అయినాడు కానీ. Getting out of there. ఎక్కడి నుంచో ట్యాగ్ వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచో ముగ్గురు వచ్చిరు. Everyone hits their shots. Again, a 5 versus 2. An open ult and a blast. Well, 2 లోవర్ blasts. బ్రాకెట్ పంపిస్తారా ఇట్లా ఇప్పుడు? అది నాకు కూడా తెలియదురా, చూడు ఒకసారి. ఓకే, ఓడిపోయిన టీం ఇక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది, ఇక్కడ కూడా ఓడిపోయిన టీం ఇక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది. And then look into the next round. Okay, right. Most likely with a res online, whether it's by ఎలిమినేటరింగ్ అది.
certainly won't be Playoffs, predicted yeah, here with how maybe. far away Sentinels are. Or by క్వాలిఫై plan. ఈ రెండిట్లో ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళు ముందుకు Not వెళ్తారు only that, the మిగతా వాళ్ళు Hunter's వెళ్ళిపోతారు Fury is ఇంకేంది there too. అదే కదా. Yeah, we saw లోవర్ it బ్రాకెట్ ఏం before, లేదు it ఇంకా was close. They just send Jing in to almost ఇందులోనే sacrifice ఏం రా బాబు himself. లోవర్ బ్రాకెట్ My ఉండే only assumption is that BO1 ఉండే when Jing గెలిచినాక last ముందరికి వెళ్తారు took the ఓడిపోయిన ace కిందకి out of the వెళ్తారు showstopper, ఇక్కడ BO3 he ఉంటుంటే gets గెలిస్తే that ఇక్కడికి opener, గెలిస్తే and then he ఇక్కడికి takes side control. So I guess Bang's logic Okay. there is they're going ఇందులో to లేదు slow BO1 all this and I'll be BO3 up above. అదే It ends లోవర్ up being బ్రాకెట్ an oversight just off. Probably most players don't do that, but you're not up against most players. You're up against Jing. And you have to be so aware పెద్ద of టోర్నమెంట్ రా what this man AWC can do. The hunt Ah, is still తెలుసు. on. సో వీళ్ళు BO3లు ప్రతిదానికి అదేంటి లోవర్ This బ్రాకెట్ is the one to take ఎట్లా బతికిర్రా నాయన majority of damage. లోవర్ బ్రాకెట్లు ఇయర్ బ్రాకెట్లు పెట్టలేదు So those fights are not getting any better. But yeah, you could tell that there was Valorant ఎప్పుడు యాడ్ చేశారు. the rate's mind of ఆ, how ఈ much సీజన్ Because- లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఉండేది లాస్ట్ ఇయర్ లేకపో COD ఉండే. that he might have got that close. సెంటినల్ ఫ్యాన్స్ The కష్టాలు duality of man. ఏం చేస్తారు పాపం. Right there, man, because like he's had that pick, he got picked off on mid. Then here he's left with the responsibility as John QT goes back to spawn to clear elbow and deal with Jing's. That's what they needed. A double opener, the spike in their possession as కొట్టిరాడు well. మూడు Forsaken బుల్లెట్లు used his కొట్టిరాడు ult in the previous, so no ఇద్దరు easy way to దిగాడు take గాడియంతో that back. But even as they go to deal with that problem, Patman is looking to create more issues for Sentinels pushing up through middle. Luckily, Zelsis is there to wait for it. And it looks like at least 4 on the board at the halftime for Sentinels. A chance to bring this down to a gap of just 2 and a decent recovery. మళ్ళీ అక్కడ హై లో సెటప్ పెట్టారు చూడు సుల్లియాలు know when they played versus DRX, their attack side was fantastic. ఓరి నీ అమ్మ ఏం కొడుతుండ్రా దగ్గరనాడు You put this man into position, you at least have yourself a chance. Forsaken is trying to bait out some of the angles here. Of course, they have the finances to put everything into the win, but finally, రెండు గార్డియన్లతో గుద్ద బాల్ దెంగారు కదా వీళ్ళు see Sentinels have themselves a cleaner round. Now a 7-5. ఇక్కడ ఏ బట్టలు కావాలంటే ఆ బట్టలు వేసుకోవచ్చు కానీ వీళ్ళని సెంటినల్ వేసుకోవచ్చు వాళ్ళ టీం ని రిప్రజెంట్ చేయాలి కదా వాళ్ళు with Zekan online. భయం పుట్టిండ్రా Onto the attack. Why destroyed? There's definitely still opportunities here, but I do feel like they need that last round. వాడు ఓనర్ ఆడు అవునా రాబాడు ఓనర్ ఆడు Bridging the gap here, where the Rez and the Hunter's Fury is online for Paper X, where a more direct approach is going to be the name of the game. They saw that B main push in the previous. ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టినా మరి Taken by Jing, and he's now just one away from another showstopper. 3 big ultimates to play from. Spike drop to play with. It will be the spike. Given the hit to ensure that's the case. This will be a very difficult retake for Sentinels. They have the Rolling Thunder. Showstopper actually going to be used early, and that now makes this a little bit tougher through the Rolling Thunder. They go, and actually the Showstopper doesn't land. A good opportunity here, walled off. Divine going to keep himself safe at the back, but he's been caught by Narrate. But still lots to deal with. Should buy them a little bit of extra time. They can't get that defusal in just yet, and that will mean the smoke has faded. A shot from Patman, but it's left all onto something once again. The first goes his way. Bro, how bro? Okay, last round kabatti annatlu kottru. I agree. Only 2 to deal with, and something does just that. Paper X, another big lead at the halftime. Now they just need to get it across the line here. We'll find out if we've got map 3 after the break. దగ్గర బాగా ఆడుతుంటాడు ఆయన వాడు బెస్ట్ డ్యూలిస్ట్ వాడు ఇప్పుడు ఆస్పాస్ ఐ కెన్ సే ఆస్పాస్ గాడు అంటే టీం వల్ల he couldn't do anything. బెస్ట్ టీం అంటే PRX ఇక నో డౌట్ యా వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ ఉంది మంచిగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుర్రా ఎర్రి పువ్వులా గుసాయిస్తుండే తెలుసు ఇంతకు ముందు చూసిన చూడు ఈనేసేసి ఎక్కడ ఆనేసేసి ఎక్కడ 100 డిఫరెన్స్ ఉంది ఆడితో కంపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆడికి $82 1.9 1
లింగడ్ మమ్మీ అది ఆ రోజు ఫెరారీ కార్ది పంపించిన గుర్తుందా గదే గది Welcome back, folks. 8 rounds on the board for Paper X after a 13-3 decimation on Icebox. It seems like Sentinels have come in cold to map number 2, but now is their chance moving to the attack side. With Zekin activated, this could be the bounce back for them. They certainly will hope so. Lotus will be the decider, but quite the road. He can run, he can if he wants. They can still win the game. Their previous performance versus DRX, but Pistol of course, in is their one. previous performance Pistol versus like this game, Paper GG. X side, it was the defensive side where both Mostly. teams managed to get the majority of their rounds. So we'll have to see if they have found the answer. What is that Paper X defense? They are very comfortable on this map. As said, last few months it has been 5-0 for Paper X. They are looking to make that 6 and send themselves through to the semi-finals. More importantly, crush the key. Set, but a good start. Zekin on the attack. This is the man we're watching. The man to watch. Nice stun, bro. He's already got 2. He's living up to what was promised. The shock dart doesn't even get fired. Oh, bro, 4 men itla kottindra nayana Zekin akkada. As Patman is all alone, they know he's coming, and he'll only get the 1. A pistol round that was necessary for Sentinels to start this climb back. Yeah, for sure. And as I said, although it's good when the rate is popping off alongside, I think that when you have this man leading from the front on the attack, if you can get Zekin online, sometimes that is enough. Obviously, versus Paper X, it's a very difficult thing to rely on a single guy to take you over the line, but you will have seen the stats at the halftime. Like, he was by far and away the best player in this server, even in the first half. Being the tip of the spear. Look at him, 17-9. Currently 3 rounds behind. Of course, for Paper X, a couple of pistols thrown in. They still have the majority of their utility. It's whether or not they'll expend it. Well, A main's being cleared out. Paper X have an idea about this mid play. 4 of them towards the top of mid. And it's the B main push up for Patman that gets them all that intel. But when Sentinels don't make a move, they go pushing on in. This is exactly what Sentinels wanted. They were waiting patiently for a misplay, for a bit of aggression. They come in quickly with the punish. 4 versus 1, not a chance. That is another solid sign of the climb back. We don't want to see hiccups in what should be easy rounds. Now the gap closes. Yeah, it's important that they don't give anything to Paper X if this comeback is going to become a reality. Of course, this is where the current Masters champions are going to get their buy back onto the board. And the thing is with this composition is it can be incredibly awkward to play against. Mentioned it before, they like to lock off one portion of the map and then a lot of the time aggress alongside it. That mid push already coming in from Jing. It's something I mentioned, and I like the pacey hit being attempted, but Zekin already going down. Definitely not the start they were looking for. Okay, the rate does very well here. If they win this low by round, you I still believe in Patman, bro. Only have to deal with Patman, but he's isolated 1, and the wall lets him know where the other player's coming from. The steps hurt. Adu cheppindu వాళ్ళ టీమ్మేట్స్ చెప్పారు చూసినావు నువ్వు చూసినావు అని And Paper X win the round ultimately, but a great sign from Sentinels yet again with huge damage. కానీ బోనస్ చాలా దింగింది అలా Do we just have 4 rifles down, bro. That's not good. I feel like he's got his own camera at this stage just to get his live reaction to this.
But no, yeah, a nice attempt. I think Narrate especially doing very well in the early stages of this round, being able to bait the plant to get them these fights. But that is the strength of Patman. He has so much to his game, be it the read of it, be it the clutches, or be it the flexibility. Here's a player that I'm sure many teams are going to regret they didn't go for before he ended up on PaperX, because I imagine that contract is strong. Of course, that was the bonus, though. Send right back on the horse. Yes, this is where they can bounce right back. They left it down to one player. Looking at this happen, isolation, that's where you start to believe in set. Oh! How? That can. And Patman's dealt with as well. This is perfect. Not bad though. What the fuck, Ra? Oh, that nade's done damage. The showstopper fired in, gets Zekin. He's the last man standing, but he will be dropped by Narrate. And Sentinels, the gap to 2 again. The rifle round going their way. The low by very nearly. This is looking like their half. If anything, that might end up being worse for PaperX. It's going to put them in a hole in terms of economy. Of course, they spent everything. I have no idea what has happened there for Dubai. Obviously stunned up a bit, but it's still expected with the amount of time he had to correct. But it seems like Zekin has got away with it there. Stun kada flash kada. While being 20 and 12. Stun flash to show up as well. And as said, now back to the pistols. PRX ఎందుకు కొంచెం clueless అనబడుతుంది నాకు ఈ మ్యాచ్. Moral's in the defense. These are rounds that you can't take for granted against PaperX, but take a look at the minimap. Sentinels have made the right call. Gambled correctly towards this A site. వా ఇంత భారీ రేడియేషన్ చూడడు. ఇద్దరిని కొడతాడు ఓకే సెకండ్ కదా లాగైందా లేదు జెల్సిస్ పెద్ద ప్లేయర్ కదా. That res is not likely to be used. Well, I forgot what team for one. అందరికంటే ఓల్డ్ వాడే 27. They believe in this round with the rifle in their hand. Zekin looks to tear that hope down and narrates alongside him to shut it out. PaperX are done in this one. A res committed in the previous, a showstopper as well. And a statement from Sentinels as they now put the rounds down to just 1. Bro is feeling it, man. Throughout the entirety of this Yep, map, he has can been see that. a completely different player to what we saw. ఏ క్రౌడ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది బాయ్ ఏమన్నా చెప్పు క్రౌడ్ అయితే ఎంటర్టైన్ చేస్తారు కొడుకులు ఓకే We've seen throughout this might be challenged going forward because genuinely he has been a force to be reckoned with, and they are now starting to get themselves right back into this game. Of course, this is going to be that second purchase now for the side of PaperX. This is where they will hope to try and find a response, and in fact it might be the first time that Alex's table మొత్తం కాదు ఫస్ట్ మ్యాప్ మొత్తంలో టైం అవుట్ తీసుకోవాలి ఈ మ్యాప్ లో కూడా ఫస్ట్ టైం అవుట్ తీసుకుంటున్నాడు. It is certainly going to be in danger. Looks like max kills was 11 and Wisey tied up on 31, and you're dead right. Zekin's in with a chance to break that record here at EWC, at least in the LAN stage, not accounting for the qualifiers, of course. You can see Alex firing away the instructions to this squad. They had full control of the game, a strong lead, and 8-4. Devi would be delighted they didn't even get that 9th round. They didn't curse themselves. It didn't seem to slow them down on Icebox. And here, it has led Sentinels to be just 1 behind. Again, the commitment in the previous round of the res really surprised me. 4 pistols, a rifle retrieved. పెనాల్టీ గెలిచిందంటారా వీళ్ళ ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఎంతతో గెలిచింది ఫుల్ ఓవర్ టైం వరకు పోయింది ఆల్మోస్ట్. See if the pause can make a difference for Gaplin on the other side. Thus far this match it hasn't seemed to, but now walking up, charge being led, Patman under serious pressure. We'll just be looking to try and survive at the back of this site. He's dealt with the danger man and goes looking for already dealt with a Forsaken, just trying to make sure he stays alive here, which he will. Now has the support of the rest of the squad. Nate's dangerous. John QT is going to be in a bit of trouble. Has to step forward, but the smoke goes down in time. Forsaken drop, shock dart.
the spams, chasing Bang down as he Bang eventually calls the numbers అట్లా ఆడిండు. వాడు ఇరుక్కుపోయాడు అక్కడ పోయి ఎర్రిపోకులా ఎవడో కిల్లు కొట్టడానికి వెళ్ళి అక్కడ Two ఇరుక్కుపోయాడు. eyes watching it, locked in on that position with Zelsis covering for this market wraparound. క్లోజ్ రైట్ రౌండ్ కొడితే సెట్ రాయలు. About to challenge, clear the close corner. ఒరే ఎవడు ఫైట్ ఆడి ఏం కొట్టిరా? Sentinels in the kill feed, 9-9, tied up, and the problems that we Eco saw in put that PRX. first map no longer present. They're firing back across the board. Yeah, it's a more direct approach, like just picking the site, having their execute, going for the walk-ups early, avoiding a lot of any early aggression that we've seen from the side of PaperX, and they've been putting a lot of pressure onto Patman. In the last map, that really did feel like their downfall. In this one, struggling that little bit more, especially with the stuns that are coming through from John QT. Have definitely been making things very difficult for him to hold his ground. Of course, not having that traditional Sentinel on their side to slow down this Neon. Oh bye. This round though, again, it's a bit of a stinker. I remember Bucky, the Sheriffs, Masters. Not a lot of shields. బక్కీతో ఒక రౌండ్ తీసినాడు. The only ultimate could really change it seems to be that Viper's Pit, but I would be surprised to see it come into play. It has been a hard-fought battle so far. The problem here for Sentinels, if they do go for a B split, it looks like just pressure on top mid. Yeah, they're going through market. So many pistols here. The slow sends them the other way. They go deep into spawn. Jing lands one. Nade goes through, stops them following up on that flash. But look at the space taken towards this A site. Hello. The spike now on its way to join them. Forsaken not able to hold with the classic, and they've avoided the main danger, which was if going through that market. It seems like Forsaken was completely unaware of how much ground had been lost in a raid. He's tagged. There will be a gun, another for something as well. This is starting to fall apart. 3 rifles now in the hand, the Hunter's Fury as well. John QT, if he can get one, that's a rolling thunder, and it might just save them, but instead, Aftershock will be the start. Stun thrown in, but Jing has already gone flying past it, and that's banged down as well. No way they lost this. To the IGL. They were looking for a chance to take the lead, but PaperX. No way these guys lost this. It is going to be the pistols. This is going to be an upset round. As PaperX will claim the lead once again. That's got to be annoying for Bang, he had the right idea, the wrap around, the timing was good, your Raze has just dove in, the others are hit by a stun, and the Raze isn't facing. That means that they've got to be about to flood the site. But of course, they send Jing in, possibly to his death, and just hold behind them. Waiting for that to come through. As well. It's disastrous, and I think he made the right play, but the punish is there nonetheless. Double digits, 4 ultimates online for PaperX as well. Sentinels, luckily, they've got credits for days. There'll be no eco, there'll be no freebie for that defensive side. Already. Second. Having that overdrive combination with the rolling thunder, it's a lot of space that can be garnered, but last time out, that rolling thunder was used into the showstopper. Sure, Jing didn't hit it last time, but somewhat bet on him to hit it. The next, the walk up from Bang has just been caught. Batman playing outside the site this time, a switch up of positions and a nasty surprise for the Sentinel smoker. That's definitely going to make their takes a lot harder with him going down this early on. Ton of information. Look at the lack of response as well from PaperX. You see one player outside A, especially your Fade on the other side, and they still have 3 players on that B site. They still have Jing playing towards the spawn. Because of the ultimates they have, the retake will be strong. Patman, 5v4. I see him going aggressive. I see him walking up to the wall. I get worried, but the slide in catches guard. Hunter's Fury almost taking second down, but he dodges the blast. He won't dodge the shots from Jing as the site not quite overrun. Rolling Thunder not followed up on, but they've evened up the numbers at least. Showstopper now comes in, and it's fired onto Zelsis, leaving John QT alone. He'll be sent to join his team in the afterlife, 11-9. PaperX, they were caught up on, but it seems like Sentinels might have stalled out at the worst possible moment. Yeah, the problem is like losing your smokes
that early on is just always going to be difficult. You can't section off any of those angles. You have to basically be ready for absolutely everything. Come on, with the showstopper online, Celsius didn't really stand a chance. And then it just comes down to trading effectively, which is exactly what they did. 2 rounds now from sending Sen home, crushing their key. They are not out just yet. They still have the weapons to play with, and Zakin, he's just not missing a beat. Another opening for him. Defy really wanted that kill once he heard someone stepping on his ice. But look at the A side. Again, Paper X have the right reads. They've got players, boots on the ground where they need them. Sentinels have a choice to go back, but with no control, not even a trip on the other side of the map. And tiles locked down, as we can see, for Forsaken. They're going to have to run into this, not knowing the stack that's in play. Paranoia is good. Jing lands one, cage goes up, but it doesn't give them the protection that they need. Jing's on the edge of that as Patman spams. Jing steps through, and Sentinels crumble under Paper X's grasp. One more needed to crush their key, to send them home. This is the thing with Paper X is you're gonna sit there and you're gonna go, okay, we found the opener, we want to pause, we want to wait for them to get aggressive. But you wait for them to get aggressive, and even still sometimes they win the fights. The setup of the Paranoia was sublime, but then the gap in the cage just made it all too easy for Jing to find that kill. And the second Patman starts stealing his frags. Jing's like, I'm not having that. Just goes running straight through. He's now 22 and 15. You said the worry might have diminished, and they're doing it again. We know all about this wall up. Bear in mind, Jing is stunned, and actually it's predicted. We've seen this one clip so many times, but that was only the first piece of the puzzle. 2 traded. Sentinels still stand. They have got to be careful. They are being pushed from every single orifice, and even when a player is low HP, something's first bullet accuracy has been insane. Even still, they are still limping on. They don't know where Patman is. They don't know where that second player could be. They're having to check every single angle as they walk. There it is. That's the step. That's the info. They pinged it. They know exactly where he is, where he was, at least. And that gives them the intel that these players are split. They know that something's been hit, but look at the reposition from something. This is a nasty angle. Top mid. He was top mid 10, 20 seconds ago. Now behind the box in B main. That's a huge risk with low HP to go pushing in. But the reward here, it could be. Bug judo. And Sentinel sent home. They're trying to clear everything, but they don't check it. Something 4-piece to send Sentinels out. Paper X not here for a map or a series. They're looking for back-to-back international titles. And now one step closer over the corpse of the North American Sentinels. This is the thing. You'll see a team that's been hunting, that's been craving a trophy for an incredibly long time. They finally get that relief, and that's when you see a fall off. Take the foot off the gas. They can chill for a little bit. It's only been, what, like a week or 2 since they won themselves a previous trophy, and now they are just 2 matches away from doing exactly the same again. This Paper X team is in form from top to bottom, and although we saw some mammoth performances, a great tournament from Narrate and Zekin, well, that final map, you feel like he deserved the victory from it, 26 and 17. But the fact is today, Paper X was just too much for them. And if there's any team to beat in this tournament, it is them. Neck and neck. They managed to climb back Sentinels. They did well. But in the end, Paper X shifted to a new gear. They brought victory 13-3 on map 1. But it seemed from that point, even starting out this map like it was going to be a dominant showing. 2-0 in the end of the day, but Sentinels almost got there in the end. But like you said, Tom, foot off the gas at the wrong moment. A wonderful delivery by Zekin on this map. But on the other side, Jing was the hero that they needed on Paper X. The Rays delivered, and now he's down on the stage for an interview. Okay, bye.
Welcome back to the stage, ladies and gentlemen, and this is బామ దింగులు పెట్టిండ్రా నాయన నువ్వు రాత్రి గేమ్ ఆడుతున్నావు from heading to the grand final and winning this trophy. I have Jing with me, amazing performance in both matches. Again, 2 matches away from a back-to-back international title. Does that add any pressure at all to you guys? I think not really. Like this tournament, we came in, we just want to enjoy the moment, have fun, and yeah, I think we have learned a lot from last year, and now we don't put too much pressure on ourselves. So yeah, I think mental is good and games are good, so everyone's happy. Amazing. Well, on our stream B, we have Fnatic and KC playing, and Fnatic just won first map 14-12. And it's looking good for Fnatic, so you guys might have a rematch for the grand finals in Masters Toronto so soon in EWC. How do you feel? I mean, of course, it's going to be exciting to play Fnatic again. I think they are a really strong team and they pushed us to our limits in Toronto. So, yeah, if they win, I'm really excited to play them. But if KC wins, I don't mind playing them as well. Absolutely. It's going to be an exciting match for sure. Congratulations again. But, well, right now, this is BRX's first ever Key Crush in EWC history. This marks a big moment for you guys. So are you ready to do it? Yeah, sure. Absolutely. Let's go. BRX are heading to the semi-finals, only 2 matches away from pulling a back-to-back international title so soon. And again, it is their first ever Key Crush. So here we go. దాని మీద సెంటినల్స్ అని పేరు రాసి ఉంటుంది. We're getting crushed. ఇంటికి ఎలిమినేటెడ్ ఇంకా అది. అంతే కదా. It's all made out of gold, తెలుసా? అవునా? Yeah. Later, Sentinels will take that home. లేదు. Yep. No, you are wrong. You see. మొత్తం ఆడు ముక్కలు చేస్తున్నాడు రా నాయన. Defenders spawn. Oh, I guess just smoke out. That'll be good too. And that'll prevent anyone dying unnecessarily here. సాడగడ్ తెలుసా నీకు? Clean little anti-eco Louder. KC. Started by just running Crashies down. And despite all the Alpha's efforts trying to work his way through short, he'll find himself the one, and that's all he'll get. They bring 4 stingers into the next, and the beat hits. Sugetsu కూడా మంచి ఆడతాడు. Bro, Sugetsu is like god, bro. Clutchలో ఏం చేస్తాడు తెలుసా? మాకెలోడాడు. పేపర్ ఎక్స్ ఒకసారి ఉల్టా గుమాయించి గుద్ద దింగినాడు. వీడు షావగాడు. షావ్ అని కూడా ఉంటాడు, గుర్తుందా? షావ్ను FPX టీంలో ఉంటాడే ఫస్ట్. వీళ్ళు దాని తర్వాత నావికి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు నావి తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం ఆడుతున్నారు? So a bit of a unique comp given there's not going to be a sentinel. I will be a little bit worried on the defensive side, but for now, looking good on the offense. Okay, Kayak, good mark too. And you see Crashy's already adapting his positioning, not being right next to the door where the Sova darts could come his way. So more towards the smart kid's side, and he holds down mid 2 and 3. Crashes. Will not be able to convert this bonus. Yeah, gets a scan a couple times over towards B main, then holds it down in mark. Into the Phantom there. Crashy survives on 5 HP. With Kayak being the only one down. Flash అనే అవ్వని రా, అప్పుడే పీక్ ఇచ్చేసి పడతారు కదా. ఫ్లాష్ కూడా అవ్వలేడు. ఈ ఫ్లాష్ అయ్యి ఉన్నాడు. అంటే కంప్లీట్ ఫ్లాష్ అవ్వలే, ఆయన పీక్ ఇచ్చాడు. అర్థమైంది. ఏదో డాజ్ చేస్తారు కదరా. డాజ్ చేసే మూమెంట్ అంటే దింగడానిక. Let's check out mid and kind of to balance that role. Fnatic have had good reads so far, but you got a dimensional drift already for Martin. Yep, in 3 rounds. So that would be one to look out for. In particular as well, a lot of smokes to play into. You're going to have a situation where Martin can end his dimensional drift inside of a friendly smoke, flash out of it, make some plays. Who's next? And here we go, straight away. Not wasting your time, straight in mid. Dimensional drift will be able to fall back if needed, droning up through B main, getting all the way at the back to access that back room. Now very sure, 3 on the B site, and Aves
Does pick one on Catwalk, so it opens up the options of K-Corp, and while Crashies is smoked off, K-Corp have options. That's a huge kill on short, because now as they work their way across mid, in towards B, okay, Chronicles is going to slow it down. Spike confirmed as well. Chronicles actually slowed it down enough that this is no longer really that good. Chronicle does drop the spike, and he's being held. Poster needs to be on the way soon. Short and way. Chronicle is a pillar at 1 HP Bro, with the dream. how bro? Breaks down the chances. ఇట్లా కొడుతుంటే Chronicle గాడు. Chronicle's still alive. Chronicle's He's still alive on Wait, one. 1 HP. Oh my god. There he is. 1 versus 1 HP is what you're saying there. Yeah, right. As Fnatic keep this one alive just off the back of Chronicle. I was going to say as well. You Kayak గాడు ఉన్నాడు బాయ్. వాడు అసలే తక్కువ just కాదు. waiting for the rest of KC to link up with him. But Kron stands strong over on B main, and now వీడికి తెలుసు ఇద్దరు ఉన్నారని. Spike. It's really going to be quite difficult. Has to be a flash through minimum. Flash is already trying to get an angle through the window out first. It makes contact. Almost good isolation, but Kayak with the late swing evens things up for Fnatic. And the way that round breaks down again, they get the kill on the short, forcing rotations over Fnatic all the way over towards A. Suddenly things looking good on the B side. Just got to link up with your Yoru. And one player on Fnatic just completely ruins Chronicle గాడు ఇప్పుడు ప్లేయర్ కాదు తెలుసారా? as well. Just take a look at how this goes through. In fact, dangerous. Avez puts him down to 1. Man, Avez, once he gets the combat report and 1 realizes that he did so much damage only to not get the kill and put him down to 1. A little bit upsetting, I'm sure. Slower default from K-Corp 2-3 with Spike left side. What Nightfall really need to assess the Fnatic approach on the defense. How close are they going to be to B main? At least initially in the mid scramble, as Fnatic don't even see where the threat is, but they felt it. Kayak is down. Fnatic still want to play over towards mid though. Not to be done just yet. Drone through, a little bit of information. As a reminder, a couple low HP members of Vez and Saigetsu took some licks through that trade. And a beautiful shot onto Alpha. No opportunity to rendezvous out. Maybe just wanted to play the corner and see if KC would walk through that market side like they did in the past. So K-Corp managing to do quite well this round, 5v3 with the weaponry they have, but their positioning at B has been revealed, and Fnatic are going to start to posture towards mid, I would think. They're going to keep an eye on A still. They got good numbers. This is KC's opportunity, but they're going into Chronicle again. Chronicle Steel Guard is not going to do a lot here, but the Nightfall does catch Chronicle. And you still have the Steel Guard and Chronicle the multi-kill, but K-Corp, they lock in, and they lock down the site as well. Thought Chronicle would have had a chance to back away, maybe use the ult, and the rotations didn't come fast enough, 12 seconds. It wouldn't have done anything because there's too many pistols on the side of KC anyway, so you're not really removing any guns. Just trusting in his aim to try and slow it down as he did in a previous round, and now Bosa and Crashies. Hunter's Fury could be good to at least clear some angles. There's so much to clear through here. Good news is there's plenty of HP. There's still only 2 pistols on the side of Carmine Corp. This is going to be a back out. Yeah, Fnatic not thinking their chances are good. A sort of thrifty comeback from KC on this round 5. Quite impressive to just be able to slow down the round and really figure out the Sentinel setup, as Boaster is going to force some repurchases, or at least do some damage, and K-Corp will get back into the lead. It's been a lot of B hits, so surely Fnatic just start stacking more and more on the left side. Would have been dragged across the map a couple times now. They wanted to play through mid, and that's where things got a little bit dicey for them. Just didn't quite have the numbers this time around. Unfortunate situation for Alpha. Wait till he gets the op a little bit later on, or maybe a tour. I mean, it starts out with this scan, taking down Kayak, and then onto Alpha later on. Chronicle can only do so much to hold on. Boaster even giving up his life towards the end there. A little bit strange that he would consider going for this one with Crashies back on out, although I take a look at where his ultimate is. Maybe he was just thinking about farming something up or doing a little bit more damage on a place that had rifles online. Here we go into the round 6. You want to see a little bit more of a stack up towards the B side. Well, it is Kayak on the line. Crashies already sensing danger in mid and gets an initial sense on Avez, gets him to half, and
will just continue to patrol that side because he trusts just Chronicle no. to keep B on lock, and now the Steel Garden could really hurt. But you could always just rely on వేరే hits with కావాలంటే isolations కొడతాను you can get off the Vice wall first. I think we're finally going to go over towards the A side for KC. They're taking some time to do that. My team barely gets out alive. He is out alive. వేరే That's the కావాలని important కొట్టినా thing here. Both are playing inside smoke. He is smoked out. Stinger and పంపిస్తున్నాడు Hand and have to back away. Here's the charge from KC, but there is the duelist at the Yeah. front. And what? How were two backs being turned? Kayak. Fnatic are fearless with these peaks. అకౌంట్ వేయలేదురా ఫస్ట్ ఎస్ బ్యాంక్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా Back control of this round, but there's still one left, and it's Martin అయిందా who has to get the spike అయిపోయిందా back. 10 ట్రాన్సాక్షన్లు Now Tree is a position through glass. He right, can't close do అయిపోతుందా enough, and we're tied once again. It's another big round coming through from Alpha after what we saw on Endera. Sunset. Obviously a little bit slow early on so far in Ascent. But once the operator is in his hand, like Achilleo said, this man is dangerous. You know these rounds are going to get a little bit sweaty. ఎట్లా ఉంటాయి ఈరోజు పని అనేది Trying their best to get a couple rounds in a row, but these last Yeah, four have been 3 పొద్దున్న gone by Fnatic, and the money కూర్చున్నా. situation just hasn't looked pretty. So we're going to see tactical pause come through. Double ults online, of course, for the side of Carmine Corp. And for Fnatic, plenty more to play through. One away from Tor, not that Alpha needs it. But the operator in hand now has to be respected. Mid's going to have to be respected a lot. There's a lot of smoke, so that's the good news for KC. Given that they're playing double controller, you want to control some of these angles that Alpha can take. Those are the two agents you want to do to be able to do that. It's a bit of a mix-up from the K-Corp side getting into that tree area and just being shot back like that, just kind of mid-setup. You gotta expect the unexpected when you go against Fnatic. They are fearless when they just come out of nowhere, they peek you, they are not really laying back. And letting this attack really blossom. I think we also did have a tag pause as well. I believe this is a coming called tag pause that's now developed into a technical pause as well. So డిస్కౌంట్లో ఉన్నదా ఈడబ్ల్యూసీ జరుగుతుందో చూస్తున్నా సురేష్ గడ ఉన్నదా just overlay those, no issues. But yeah, Kayak swinging through on door. Close by was, of course, Boaster as well and Stinger. Then Alpha just holding down the rest of the site, ready to take down any members coming through from main. And finishing off short. EWC, Esports World Cup. EWC. I know, I was talking to you guys before I got on. Valorant. And, this whole map pool or this series seemed stronger for the Fnatic side. And yeah, they pulled through, coming back from a 6-11 deficit, at least when I kind of took a peek through the stream. And you're thinking this was going to be a strong map for Fnatic, but man, K-Corp, this has been quite the event for them. Yeah, I mean, they've had bigger leads that they've had to break back against. Looking over towards that Gen G game. Ascent was a 9-3 start for Gen G before Fnatic pulled through with a 9-3 finish on the second half to take us to OT. Two OTs in there, 4 rounds being played, Fnatic winning 3 of them. And of course, part of the reason why we're back over towards Ascent to play through a double Senti comp again with Alpha on the chamber. Plenty of opportunities to snipe. That's where he's strong. Also, Kayak dropping a +10, 29 and 19, nearly a 30 bomb versus Gen G in that particular map. And 2 maps out of that series could get played here today if KC can bring this through, clean up Ascent, take us to Icebox. Icebox was then the next map played in that series between Fnatic and Gen G, where again, Gen G led barely, and then Fnatic completely dominated on the attacking side. So yeah, it's not going to get easier for Carmine Corp, considering how strong Gen G look in this tournament. Doesn't get easier when you got a bit of a crowd. I don't want to start counting, but man, Fnatic, even got their lamps out. Yeah, that's I think this cool. was the K-Corp we got the Fnatic super fans here. Sentinel super fans arrived and watching the Sentinels DRX game. Nice hospitality in the player rounds to get the chairs going for Sentinels who today up against PRX in the A stream on the main stage. And here for Fnatic, a win against KC puts them on that main stage tomorrow, where the Fnatic super fans will be loud and proud
కార్డ్ ఏమైంది ఏమంటారు కార్డు అడుగుదాం ఏంటి అంటే ఫోన్ మాట్లాడుతుండే అసలు Even when KC ahead, doesn't take long for Fnatic to start to find that momentum. 12-3 సేల్స్ ఉన్నాయంట రమదాన్లో. Top 100 players. 12-14. ఇంకా 1 hour 7 minutes ఉంది, దీనికి మస్తు టైం ఉంది. ఇంకా కాసేపట్లో ఉంది, 20 minutes ఉంది. The first semi-finalist team is going to end up being Paper X, who really have only struggled a little bit against Billy so far in this tournament. They played through KC, of course, and KC felt the wrath of the current #1 ranked team in the world, coming off a hot win at Masters Toronto. And now fighting against the other side of that finals, against Fnatic instead. Who'd you put as your champion? We had to put our predictions down, y'all, before this playoff bracket started. Am I allowed to wait until this match finishes? Because I don't want the French fans to come after me. They're right behind you. Tell them to... Yeah, I'll be quiet then. Okay, what was it? What was it? లైవ్ లో ఉన్నావా బాయ్ నువ్వు? Oh shit, అవునా నాకే తెలియదు. You want me to go first? Sorry, I don't know if anyone pulled out. Okay, live lo unna. okay, I got you. Sorry. Wink. Sorry, yeah. Okay, oh yeah. Okay, yeah. Live lo inko live I didn't pick any of చూస్తున్నాను. these teams. So I picked Titan Esports, clearly. Oh, right, well... They're still... Are they playing next? కార్డి. Yeah, Okay, that's good. When this... హలో. రాలే ఇంకా. మనతో మాట్లాడతలేడు. అసలు మాట్లాడలేదు భయ్యా. పొద్దున దయానంద్ ఫోన్ చేసిండు మేనేజర్ గారు, రేపు పోటీ చేయాలి అన్నాడు. చేస్తా అన్నా, ఇంకేమంట అంతే కదా, మళ్ళీ నేనెందుకు కాదు అన్నాడు. పని ఉంటే ఉంటది, మీకు ఒకటి కోసం నీకు నీ పేరు ఇస్తున్నా అంటే సరే అన్న, దన్నది సరే అన్న, ఆలోచించలే నేను. మళ్ళీ ఇట్లనే పండుకొని పని చేస్తే అయిపోయింది. Although I'm about to say, I was about to say safe prediction, although given Paper X's runs, you never really know at the end of the day. But a safe prediction is Paper X because they're always going to be fan favorite. They're always going to be strong. నైట్ మార్కెట్ ఏంది బాయ్, మంచి నైఫ్ వస్తుంది అనుకుంటే నేనేమనుకుంటారా, నా నార్మల్ షాప్ లా బ్యాండల్ వచ్చింది ఒకటి, ఆ మరేడా ఏదో నెట్ మార్కెట్. Came in here little shaky on day one versus Billy. That might as well have been their script. That was their warm-up. Nothing against Billy. They played well in that BO1. But then Paper X do kind of roll their way straight into top. Yeah, particularly the last 13-3. Man, నీకు మంచి వస్తుంది డిస్కౌంట్. Yeah, we actually we had a close call. రివర్ కన్నా మంచిదైతే కాదు భయ్ అది. Pause in the last map where రివర్ తో ఎందుకు కంపేర్ చేస్తావు గాయ్? రివర్ ఉన్నప్పుడు ఇంకేది ఎందుకు? Also, I just thought about this. I did a bit of a రివర్ ఏడ్ ఉంది. నాకు ఉంది కదా. నీకు కూడా ఫోర్సికల్ ఉంది కదా, ఫోర్సికల్ కన్నా మంచిది కూడా కదా. TikTok dance. Okay. So కానీ స్కిన్ కన్నా బెటరే, అంటే ఆ నైఫ్ కన్నా బెటరే కదా. I was thinking, did I bless Fnatic? Boaster kind of got up out of his seat and started talking smack as soon as I got here. So my butterfly knife వస్తాయేమో అనుకున్నాను. I hope వస్తే బాగుండే. Who's he talking smack? Well, ideally his opponent. Okay. I think you were yelling that he clutched something. Well, I think Alpha was certainly popping off a little bit. I called that one on cam. Prod, I will start doing the apple dance if we don't get this going, and that is going to be even more cursed than anything. Because Boaster needs to lock in, so someone has to bring K-pop to Valorant. Boaster might do a dance in a second. You got to be ready for that one. Well, how about I go practice those dances? Y'all get a snack. Our technical break is going to be extended, and we'll see you after the break. Nah. So हम रेस्टोरेंट आ चुके हैं. First of all इसके टाइमिंग स्कोर पे गलत है. First close when we came. उसने हमको बोला 1 घंटा, but then he saw the camera. He said हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं. अभी let's just say इस रेस्टोरेंट में विजिटर्स से ज़्यादा
नहीं है, there's a lot of lies. हमारे उस पे 4-5 है। So उसका आपका favorite anime कौन सा है? Naruto नहीं क्या है because so I would assume he knows a lot about anime. मतलब मैंने पूछा Japan में कहाँ से हो? Imagine वो film निकला तो। నెక్స్ట్ టైం మార్కెట్ और వెయిట్ చేస్తాడంటే आप जापान में कहाँ से हो? जापान से नहीं हो? अच्छा फिर कहाँ से हो? अच्छा नेपाल से हो? अरे सेम थिंग मतलब आपका एनिमे कौन सा फेवरेट है? BTS देखो BDDH that sounds like an adult website हाँ वही मैं भी देखता था बचपन में क्या कहते हैं उसको इसमें दो कैरेक्टर्स को भिड़ाते हैं दो सुपर हीरोज डेथ बैटल आई यूज्ड टू वॉच दिस शिट बचपन में भाई इसमें सारे कैरेक्टर्स को भिड़ाते थे भाई लाइक टीना वर्सेस एबोनी मैंने ये कैटेगरी डिफरेंट एनिमे में देखा है हां दो कर दीजिए एक मिसो फ्यूजन रामेन और एक स्पाइसी रामेन दोनों स्मॉल आई डोंट नो इससे तो खाते भी कैसे सेम मैं तो फोर्क से खाने वाला हूं आई थिंक आई कैन कुक लेट मी कुक ब्रो आई थिंक ऐसे ही खाते रुक जाओ फास्ट टू बी रुक जा హలో మా ఫ్రెండ్ కూడా ఫోన్ చేసిండు సరే కానీ ఒకసారి నీ బజాజ్ కార్డ్ ఇటు పెడితే కొంచెం ట్రై చేసుకుంటాడు పిల్లాడు బజాజ్ కార్డా ఆన్లైన్ బోరా నేను చెప్తా ఉంటాను నంబరు Definitely doubters out Screen there. share It doesn't seem to phase Mod. I do wonder how much, the confidence comes from just ఎందుకంటే ఆన్లైన్ ఉందిరా అది కార్డు you guys were saying it politely, but underperforming teams gives you false confidence, but how much is that confidence really going to help when you అది లాగిన్ ఉంది Okay. My opinion and option లేదు भाई It's actually not that bad. Cheat बहुत आ रहे हैं बस. It's actually not that bad. I hate ramen in general. I hate boiled chicken in general. मुझे boiled chicken is Bro, रे पड़ोता bro. created. I don't know किसका आइडिया था कि हम मीट को पानी में सर्व करें. కానీ అమెజాన్ లో లేదు కదరా Broth is all right. मैं chicken try करता हूँ on its own. బజాజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తలేడు అమెజాన్ లో లేదు అప్పుడప్పుడు వస్తుంది అప్పుడప్పుడు పోతుంది అది మధ్యాహ్నం ఉండే నేను చేసినప్పుడు అవునా I mean it's not even that spicy भाई. Yes, not even that. మరి నాకెందుకు వస్తలేదురా Spicy नहीं है. नहीं है. ఏంటిది నీకేం వస్తలే Spicy भाई. How is it? Exactly. It's not bad. Here's me trying a full bite with noodles, veggies ఆప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఫోన్ చేస్తా అంటారు సరే ఆప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఫోన్ చేయి నేను రెడీ ఇయ్యనికి ఫోన్ ఎత్తావు సగం టైం పడకు నైట్ ఫోన్ చేస్తే నేను ఎత్తారా ఇప్పుడే చెప్తున్నా అదేంది The chicken is boiled, so I hate it. నైట్ 12 చేలు ఉన్నాయి మరి Broth is very bland. Especially non-spicy वाला broth is very very bland. एक बार सिर्फ लेके देख इसको. I want a gulp. Yes, right. बहुत salty है. Yeah. सिर्फ ब्रॉथ काफी नहीं होता, कुछ खास नहीं है. I think this needs more noodles because noodles almost खत्म हो चुके हैं and 70% bowl is left. It's just water now. But ठीक है bro, for the price the quantity of food is अच्छा. Like this can fill you up. भाई एसी मिल गई बहन. इनको पता हमारे साथ क्या हुआ मीरा रोड पे 1 मिनट से एसी छूटी हमारी 1 मिनट से मैंने एसी का टिकट लिया था जो कि इफ यू डोंट नो 7 टाइम्स ज्यादा होता है लोकल से अपन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे और वो एसी ट्रेन निकली थी हाँ मैं उंगली देने वाला था भाई मैं फिंगर करने वाला था उस ट्रेन को बट आई वाज लाइक अगर मेरी उंगली चली गई तो ओके फाइनल रिव्यू रामेन टेल्स वाज ऑलराइट It was ठीक. The noodles were cooked very well, but then again हमने सारे noodles खा लिए and we realized 80% of bowl is still left. But to be fair, I'll give them one thing. It was actually decently priced. Like 250 वाला ramen bowl is pretty good. कि बैंड्रा में ये nearly 800 का पड़ता है per bowl. So price में I'll give it a decent 4 out of 5 and taste में I'll give it a passable 3.14159. Yes, it is a 5 out of 5. చేంజర్ రాడా గేమ్ కి But yeah, this is it for the video. Subscribe and I will see you in the next video. Bye. With people that are performing and putting on the numbers, just getting insane openers and whatnot. I mean, a Foxy 9 and ఈయనెవరైనా చూస్తారా మ్యాట్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ అని ఫారెన్ యూట్యూబర్ బ్రోకెన్ కార్స్ని బిల్డ్ చేస్తాడు బాయ్ బ్రోకెన్ కార్స్ అంటే ఇక సెల్ ఆప్షన్లో అన్రిపేరబుల్ ఉంటాయి చూడ వాటిని ఇది మస్తు షో చేస్తుందిరా నాయన నేను చూసుకోవట్లే లెవెల్ పడిపోతాడేమో అంటది అది మొట్టలా ఉంటుంది అదే కదా మేకప్ వేస్తే కూడా దెంగడానికి ఆలోచించేది అన్నట్టు ఉంటుంది సరే మేకప్ వేస్తే దెంగ చిల అయితే దెంగనే వద్దు చిచ్చి దాని ఒక చూడాలి
అప్పుడు కూడా కెమెరా అన్ని సెట్ చేసుకొని అప్పుడు వీడియో పెట్టుంటుంది. అప్పుడే ఎట్లుంది? तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है. Last minute I changed my decision. GoPro POV. Riot put me in diamond అంట. వీడినే డైమండ్ లేచిందిరా, మనల్ని గోల్డ్ లేయడంలో తప్పలేదురా రే. Let's go. I'm diamond. I'm diamond, dude. We are washed, guys. I'm diamond too. Take my flash. Last player standing. One enemy remaining. Let's go. డబుల్ ర్యాంక్ చేస్తాలే, చూద్దాం ఎవరైనా. భాయ్ గెలిచినాక ఏం చూపిస్తాడు భయాడు? గెలిచిన తర్వాతనే టైంలో పుట్టినట్టు వేసినట్టుంది దాన్ని. ఓకే, అయి ఉండొచ్చు. ఐఎమ్ హిమ్ అంట. I'm really busy right now. I'm locked in. I'm grinding Velo. One enemy remaining. Woo! Let's go. Easy bang. ఇదన్నావా? రిమాక్ నవేరా కోనిక్ సెగ్ని బీట్ చేసేసింది రికార్డులో. ఏది రివర్స్ 0 to 400 400 to 0. కానీ దట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్. వి డోంట్ కేర్. అదే కదా. ఏం చేద్దాం రా? Like, why do you do this to Dre? We're gonna send all the Americans teams to the end. I don't know. All right, Hey. the final hope for North America What will do that? at the Esports World Cup against one of the most mercurial teams in all. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది రా. నువ్వు చెప్పు, ఏం చెప్తున్నావు? ఏం చేద్దామా అంటున్నా. ఈ మ్యాచ్ అయిపోయినా గేమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం రా. అనుకుంటాను. నాకైతే నెట్ వస్తుంది నిద్ర లేక. వస్తుందా ఇప్పుడు? పండుగ కదరా మంచిగా 2 గంటలకి. నొడ్డొస్తుంది నీటిలో 2 గంటలకు అనుకుంటే 4 అయింది. 8 గంటలకు లేచినావా? 7 గంటలకు లేచిన. మరి ఇవాళ లేట్ నైట్ ఆడతాను కదరా మాదర్ చో. ఎట్లా ఆడతావురా నిద్ర హెడేక్ వస్తుంటే? ఇప్పుడు అంటావు రాత్రి సేమ్ 4 గంటలకు అక్కడ పోతాను. సండే నైట్ అవి, సాటర్డే నైట్ అవి. ఈ లంచ్ చూడుకుంటాడు. సాటర్డే నైట్ అంటే రోడ్ల మీద పడి ఏడుస్తాడు మా అక్కడ. బజార్ లంచ్ Hunter's Fury their way in, and going back to B wouldn't be too bad, because both A attempts have failed. But it did take K to the end to try and defuse. You're going to prowler through trees, so what you can get. A shot from Alpha gives first blood to Fnatic. You have to respect those guys who know the opposite play. You know he could be anywhere. And now Chronicles are going to come through with a flash, and he'll collect multiple shields to block out the next one. సెటప్ మాకి చూసేసలా బయట బాజీ సెట్ రా మ్యాటింగ్ గాడు.
Beautiful play from Chronicle. And now K-Corp have to do what they can with what they have left. And definitely not feeling safe. Maybe a little bit more safe with the door being closed. You got Bodyguard, Elite, checking cards as Fnatic come in. But I'm worried about Alpha getting on the high ground. Smoke could be in place to help. Fnatic have all this util that they have everything. Couple of flashes, paranoia, and they're even going to pop in the dimensional drift. I mean, this round really should just be over. Casey are in so much trouble. Martin and Elite are close together, trying to get into hell, and the shotgun chases, gets close enough, and Fnatic extend the lead. I mean, perfect. You just get the paranoia directly on top of the targets. They can't get out of the way at all. Closing the gap that Althea might have hit missed the first shot, but the second will ring on true, keeping every weapon they need. Chronicle the only one falling, but Chronicle did more than enough. He's 12-4 so far, shutting down multiple times. Plays coming through on A, and that time with a bit of assistance. Flashed in, sheer to block out. After 2 days నుంచి స్నానం కూడా చేయలేరు. నాకు 4 రోజులు జ్వరం వచ్చిందని స్నానం చేస్తాను నేను. ఇంకా 2 days. నా బద్ధకం వల్ల చేస్తలే. Very hard to traverse for K-Corp because of that op, and the smokes can only delay so much. You got a lot of smokes though, that's the thing. You have double controllers. Surely that's enough smokes, and Getsu is just not going to get anything done there. He tried to be tricky, but Alpha's too sharp, too good. And speaking of info plays coming in. అరే తగిలిందా? తగిలింది. తగిలింది. లెగ్ తగిలింది. తగలలేరా? ఎంత బెటరా? Might have been too sharp, too good. చూడు. ఆడ ఫుల్ ఓకే ఫుల్ లేడా? Anything done there. He tried to be tricky, but Alpha's too sharp, too good. And speaking of info plays coming in through. కొట్టింది ఎవడు మళ్ళా షాక్ డట్. Fnatic will get to see how far K-Corp have gone. And Crashies needs to hold market as well, because that's where the rendezvous is. If Althea gets in trouble, మళ్ళీ he's going to end up TP TPing directly into the hands of more KC players. Oh, this is collidable. Papa. That looks so collidable. He just needed to respect the cosmic divide, because he understood that Crashies also fell back. Wow, wait, these sheriffs are doing the Lord's work. Fnatic at first blood. K-Corp are fighting their way back. What is with these sheriffs? There's only one in town, and it's Martin. And friends and crew. Alpha gets flashed and thought they had gotten ahead of himself. Chronicle can still do miracles, man. In fact, I'm pretty sure it's going to be done here. Sadek still has ultimate as well. He's playing on site, which could get a little bit tricky. But doesn't quite have ultimate. Only against Martin's. But Chronicle done here. Sadek still has ultimate as well. He's playing on site, which could get a little bit tricky. But Chronicle has so much work to do here. Doesn't quite have ultimate. Not that it would be that useful. Only against Martin's ult. Testing the waters. One arc rose to use. Oh, okay. Chronicle too, knowing that person in main tries to isolate, heard them escape, so only one thing to focus on, and it's Chronicle hurrying up, and does get a shot through the wall, That got tight. Chronicle nearly delivered magic. Greatest player of all time in Valorant. You know he's good for the clutch, but Elite just a little bit better today. It's Elite and Sagetsu that was so good in that previous map, and now Elite delivers more. Multiple sheriff kills. My god, that guy is good. Suddenly Martin getting his own kills, putting Alpha on an island, full flashed out, nothing to do, gives the operator over, and still Chronicle nearly wins that 1v3. And to stop the 3-round win streak, it's crazy. Martin now will lead with Dimensional Drift, all about info. See how aggressive he wants to be. Decloak in hell, maybe jump up in heaven. Sova around the corner. Crashies ready to assess. He's got recon too. He can play safe while his smoker, Boaster, his captain, is smoked off over at window. And it's K-Corp trading blow for blow and spike down. Really well played there by Kayak. Good patience shown. Might even get a timing, and does. Sadek. Really unfortunate. Didn't think that the swing was going to come through. Indeed it does. Door blocking the way. Steel Garden from Chronicle. K-Corp trying to hold the bunker down. They have no space to work with besides trying to cheese at the corner, which Alves gets away with. Now 1 versus 3. The element of surprise, but the spike's on the other side. Now have to check so much. Great coordination from Fnatic in the end, and they'll keep their lead by 2. Yeah, Kayak did well there. Eventually working off the fact that Althea dies to be able to get the trade. Sadek gone, and then once the Steel Garden comes on through, the players that wouldn't have been able to dodge the Steel Garden was Sadek over towards A main, because he's out of the picture. Everyone else is going to get caught. And Chronicle this time
2 Steel Gardens so far within the first 10 rounds. Really comes through from the fact, I mean, you can just look at his score and you know what he's up to these days. Able to deal so much damage, nearly got that 1v3 towards the end there, but just getting enough kills, just popping through these ultimates and finally finding massive value as we're nearly finished on this half. Another sheriff round, but hey, last time this happened, K-Corp really popped off with it. It was a thrifty. Now the Prowler will force Boaster back, who will hold through window, unsmoked and unperturbed for now. As K-Corp hold their ground. Trademark will slow things down slightly, Paranoia as well. Saigetsu's going to fall off slightly here. Watch for Martins still hanging out around A. Obviously he can get Crash backwards, that expires now. He might even just tuck his way into Wine. Spike is heavily uncommitted at this stage, so they still have to pick that one up and decide where they want to go. Yeah, Fnatic don't want to play close to any of this fade utils, so they don't have to reveal their position unnecessarily. We do heaven TP వెళ్ళిపోతుండు. K-Corp just want to be able to early peek and get a lucky headshot as they did on that thrifty round. That smoke's been defeated as well. Boaster put that one over towards A main, but because you already have Saigetsu Martin tucked away, he knows there's no push down from Fnatic. So it will be an A finish. They're going to be walking to Alpha. He will rendezvous away, and there's still a trademark there. Yeah, and walking into Thorns too. A lot rides on what Alpha can withstand. He decides to teleport out, giving out that real estate and let K-Corp make their trail in, and it's the Hunter's Fury from the attacking side investing in such a low buy round, and we're left with a 2 versus 1. Can K-Corp do it again? It's 8 seconds though, and Chronicle's on his way quietly. Aves will have a heads up. Chronicle's gonna make contact with the planter, and that's bait as Aves decides to look away, but it's another thrifty for K-Corp. Aves, massive stuff there, 4K, he walks on in, supported by the team, and everyone else around him falls, but he does not. I'll get the coup de grace onto Chronicle as well. There's too many positions to look. He knows where one player is going for the flank, but completely unknown. మ్యాచ్ తర్వాతనా లైవ్ ఇట్లానే ఉంటది ఫోన్ పీసీ నడుస్తున్నా అరే బంద్ చేసా పీసీ బంద్ దాని కూడా రెస్ట్ నడుస్తుంది అని నాకు ఫోన్ చేయి 5 minutes 10 minutes పడుకుంటా Instantly having to rendezvous, not wanting to overstay his welcome, but not able to slow down KC either. We might find ourselves at a 6-6 by the time this last round is done. Yeah, if they can convert a rifle round, which so far give them sheriffs and magic will happen. You also have a Stinger and a Guardian from Fnatic, but now a more stacked tree side. That's where Kayak is, alongside Boaster. And one away from the dimensional drift to get some information, so K-Corp can go in with confidence, but now trying to assess where is that Vice util, and Elite just takes, it's the tip of the spear. He just straight up swings that one and just gets that opening kill to Chronicle, who's been the top player in the lobby so far, not just for Fnatic, but for everybody. What confidence coming through from, I would have said, our Turkish Sentinel player right now into Astra. Double ult's being played. Rifle and Cosmic Divide, but everything being thrown for A, and Fnatic don't budge. They anchor for now. K-Corp start to reestablish over at B. They'll cross 2 into market. Let's see if Crashies can do it again. And he stays as hidden. Fnatic makes his mark over at B. Now it's up to Crashies to hold the door. Will not be swayed by the Yoru clone. And a multi-kill once again. K-Corp are left with just Elite, who opened up with the first blood. Yeah, it was Boaster first, but really you look over towards Crashies, didn't eat the paranoia, and he's good for it. And now this is just going to be the end. Dimensional Drift spotting things out for the Hunter's Fury. Elite may be dancing around, but he can only dance so much. He only learned two moves as well. As unfortunately it will be KC finishing out 5 and 7 in the first half, but not too bad considering how much money they were down on. But my concern continues as we move to the defensive side. They don't have a Sentinel. As we sweep across the stage here, seeing all of the fans, Fnatic, KC fans alike. Fnatic fans a lot more to be happy about so far. 1 map up in the series, 7 and 5 up in the first half as well as you move and swapping sides. You have a lot of smokes, you have a lot of controllers. But you don't have the ability to fill some of these gaps with Killjoy turret, trap wire, trademark, things that would give you info across the map, alarm bot.
None of that is going to there. You're just going to have to pray that the smokes are going to be enough to hold back Fnatic. But do Fnatic and will they respect those smokes? How about you respecting K-Corp's pistols? 3 out of the 5 rounds they won were thrifties, or of course the first pistol round. So I made the joke, and K-Corp win with rifles, and now I'm kind of being serious. K-Corp fans are starting to chant, try to get their energy up. This is an intense map, one that felt like they could have gone into with an advantage, considering they were up 11-6, and tables have turned. They're up against one of the top teams in the world here, second place at Masters Toronto. Nearly beat Paper X. Like Pilsky said, even that Toronto final could have gone either way, which just shows Fnatic's capability. Strong favorite in this series, but K-Corp have shown so much this tournament so far. And they need a little bit more to get past Fnatic. Need a bigger game from Static as well, who didn't have a good one on Sunset. Right now struggling a little bit with a 1-9. On this Ascent, as strong as ever, Avez leading the way, no Phoenix in hand, still with the fade, looking really good. Elite as well, coming through on one of those thrifty rounds, Sheriff in hand, you talked about it, nice and sharp. We'll see if that edge is still sharp. Asada goes pretty unsmoked here around the catwalk side, and it's not going to see much. Early damage into Alpha, though. Recon will assess top mid, and could be a market push, which all rides on Sugetsu to hold. And you can see, okay, well, first of all, first blood found by Chronicle. Martin's gone. That was a double face as well. Vez just couldn't really follow through until now. Okay, Ava's taking care of business, but now business has gone elsewhere. This Fnatic droning up through A main, taking their time. There's so many smokes around window and tree area, and are they gonna push past this? Fnatic could be wrapping around. Sugetsu senses something and decides to back away. Oh, glass has been broken. He got that info. He's hearing footsteps as well. This could be really huge for Sugetsu. Sees a barrel. It gets more through the smoke. Right through the smoke. And now it's the mind game between him and Alpha. 30 seconds left. They're gonna call it a truce. Time. Fnatic are going elsewhere too. Yeah, they have to. They got to move right now. It's just Crashies and Alpha. Oh, back this over is big for Alpha. Oh, 2 HP. Alpha's on his last life too, and he'll have to hold this back for his planter to hurry up to B. The retake will have to come through now. Just barely enough time to plant. Alpha. Oh, this angle is nice. They're gonna expect it. What? You blink and you miss it. Naves will bait for Elite. The teleport out. Elite has to now re-clear, not knowing if this chamber could wrap around, come from behind yet again. Crashies on the side of the site, not within, not in the back room. Elite, who is about to give him a haircut? 1 down, 1 to go. He's gonna smoke himself off, get the defuse to have, potentially even stick it, and there is the chamber emerging. It's 4 for Alpha and pistol for Fnatic. It was about to be another insane Elite pistol round coming on through. You can see he was a little surprised that Crashy saw the armor there. If that was a straight up 1v1 face, Elite might not win that one, given that he only had the Ghost versus the light armor. However, good as ever, Alpha, dependable. Even though this moment comes on through, Alpha's thinking, I'm half out. Do I really want to push my luck pushing through the smoke? No. Play slower. Assist Crashies, fall off a little bit. Find these angles over towards defender spawn. It gets the numbers down. And then when it comes down to it, in the 1 versus 1, he finds a shot first, and now the Outlaw in hand. We'll make first contact with Martin if things go well for him, while K-Corp keep 2 around A. You can see how aggressive KC have to be sometimes to fill these gaps. It's not going to be like a team that can just leave an alarm bot in mid. Sugetsu has to be there with his own body. Smokes won't be enough, but of course also KC on pistols, wanting to push up. Alpha tries to get eyes and now has to back away because of that drone, and he's revealed, and that means Sugetsu gets to farm, and well, farm 1 at least. We don't have to look at that too much. It's 3 versus 3 though. K-Corp on these lower buys are something else, but Sugetsu is playing chicken, and the wall's the only protection. Chronicle
Right, it's a good piece. It's 3 in his favor. Sadak. He might get a gun. Good Does luck. he find something around the corner here? He will find Boaster, but he's missing. Okay, well, he'll get Boaster down. That's good. He probably was unlikely to find more than that, given there was just no gun on the floor for him to pick up an upgrade. Even a sheriff would have been pretty nice there for Sadak, but IGL and IGL violence. We're going to get to 9-5 in the scoreline. Pistols being won by Fnatic, and this is a very important gun round now. Otherwise, this gap is just going to develop even further. The economy is never going to truly recover for KC. You've had some thoughts about their gun rounds already. Now this is the one that counts. Yeah. And if you can count past 3, you're a fan of Alpha, 4K in the pistol, Chronicle with the 4K in the anti-eco. Fnatic are popping off when it matters the most. I'm wondering how Avez takes this situation, because he's tried to walk up B main and now has to play his life after taking initial damage. Oh, look how far, yeah, Martin. Very interesting position. He, of course, has the Great Crash ready to go. That's possibly info as well. This is it. Big kill. Catches Crash. While he's inside the drone, doesn't see it coming. Gate crashes away. No punish at all. That's the second time Crashies has been kind of caught off guard with a misread of K-Corp sneaking up on him. I think the drone there was to clear things out, and well, this flash works out in favor for Sagetsu. So Crashies kind of smells something happening, but no time to react. Oh. TPing within the site would be so risky for Kayak. Not ready yet. Siding against it. Destroyed. Time's getting low here. This is going to be one of those hashtag Fnatic rounds. 30 seconds left. If they take any longer, this is going to end up being a save as well. They've lost 2. Numbers don't look good, but just barely enough. If they can speed up right now, they can still burst on towards A, get a quick plant. Again, because there's no sentinel in the defense, they don't have to worry about trips or alarm bots or anything to slow them down. Paranoia and a flash. 10 seconds. Now hearing that orb. They're just going to take orb and leave. Yeah, okay. No time now. Take orb and leave, and that's all they can I do. got him Steel Garden, I think, so that'll be good for the next. Doesn't feel good to have a 3-man save on the offense, but Fnatic will play for the stats. As the KC fans will be happy with that one behind us. A few Van Chounts coming on through. KC finally recovering a little bit here first. Round of the half going their way, a gun round going their way, and a couple of nice opening frags played by Martin straight onto Crises. And they're denying any moves from Fnatic onto B. K-Corp won a rifle round, so hold on to your horses. The lead has not gotten too out of hand, usually between 2 or 3, so gotta start worrying if Fnatic gets to double digits and how impactful the Steel Garden will be. Big move up again in mid. Martin once more. Feels like he's got the hot hand so far. Certainly had the timing. Playing through smokes. He's been flashed. Oh, I thought he teleported out either way. Fnatic. He got out, Sagetsu did not. Not so lucky. But look at this double walk up at B main. We've seen this from Avez before, but now he's got a friend. Yeah, just testing the waters, but there is a share there. Yapra. Still, it's going to come through from the A short side. Exploration though from నీ అకౌంట్ గుద్ద చెక్కేస్తున్నా నేను end up tilting over once they realize market and B is open a little. నేనే Especially with the door being closed here. ర్యాంక్ అప్ చేసినా ర్యాంక్ డౌన్ చేసినా ర్యాంక్ అప్ రా గోల్డ్ 1 ఉండే గోల్డ్ 2 కి వచ్చిన I was going to say there's a deep gate crash coming through as well and Martin's got to flank. అన్ని మ్యాచ్ MVP అంతే Let's see if that will develop in time. Got a 1v1 with Sadak అని గుర్తు Chronicle for the spike. ప్లేయర్ మీద ఉంటదిరా అది అదేరా ఆ పేరు వల్ల వచ్చేసింది ఆడుతున్నావా Slow Fnatic round. This time it's going to be hard to say. వీడు పండుకుండు హెల్బోయాడు About to find his timing. Chronicles testing waters on the site, but he's got to run out of time to plant. Needs some help. నేను Who still does వాడు ఏమన్నాడు ఈ మ్యాచ్ అయినాక నాకు ఫోన్ చేయరా నేను లేస్తా అన్నాడు Wow, even while blinded elite converts. And seconds left, and it's 5 minutes ఆడదాం అంటే సెట్ చేద్దాం just run out of time, and K-Corp are okay with them eating all the time. They keep backing away and backing away. Yeah. KC fans really piping up now. Yeah, they're loving that one. As we start to get into the swing of things a little bit here for KC forcing 2 ఇది ECW రా saves in a row.
To be honest, I respect both of them. Where he was, Chronicle will test the waters. A support paranoia will come on through, and to be honest, Chronicle could have won that 1v2 considering the paranoia hit on both players in hell. However, if it fails, then Boaster is still within the possibility of backing out, saving his gun. చాలా కష్టంలే. గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్ వచ్చిండే కానీ మళ్ళీ Every time K-Corp look like they have information, they have a duel, and they just the option is to swing or to leave. కానీ దాని టీం మంచిగా ఉండేలా మొన్న మ్యాచెస్ లా. They just go all the way అవునా? backing all the way to hell, setting up for the high low, which could have been crazy. వీలర్ కూడా బాగుంది. Stoked to be here and stoked to see if their team Nice make it into the top 4. Every team celebration is going to be a fan celebration. Whatever the team's energy is, the fans will double and triple it. Of course, the Fnatic fans on the other side. రాశి గాడు ఉన్నాడు. Not as pleased about the last 2 rounds. However, plenty to be happy about in terms of having a map won already in the BO3. జీలా ఇద్దరు ఉండే కదా మన వాళ్ళు ఇండియన్. తెలుసు దాని పేరు గుర్తొస్తా కానీ మన ముఖం మీద నాకు క్లారిటీ ఉంది. ఇద్దరు రసి గాడు కూడా జీ నుంచి వచ్చాడు. But what I like about K-Corp and the reaction to this is to not overreact. బేసికల్ గా జీ టీమ్ ని VLT చేసుకున్నాడు. All right, here we go. 2 rifles in hand. One into Kayak. One brought over from Boaster, dropped over as well. The 2 top players, Chronicle and Kayak, to deliver. As they have so far, Fnatic still in the lead. And another early mid push up from KC once more. 3 pistols is going to be painful. నీ అకౌంట్ నుంచి లాగిన్ చేస్తున్నావా? That may mean that K-Corp could start to catch up. తరు అంటే చేస్తారా లేకపోతే ఎందుకు చేస్తారా? ఏంద్రా? ఇద్దరు వస్తారు ఇప్పుడు. ధ్రువాడు వస్తుండు అని తమ్ముడు వస్తుండు. They could swing and try to divide Fnatic even more or catch rotations. It's really going to come down to RC గాడు కూడా వస్తుండు. in this defense. అరే no sentinels on the defense. 5 సెకండ్ when both members of KC on A are looking at అకౌంట్ నుంచి వస్తున్నా అంటే నేను వేరే అకౌంట్ చూస్తా. Right now playing for retake on B, Crashies, the one testing waters over there, Vez. నువ్వు నేను సాయి గాడు ధ్రువాడు RC గాడు. And despite this one being low equipment for the side of Fnatic, starts to even things out a little bit, especially in the hands of Alpha. K-Corp are forcing Fnatic to walk to them and to walk into their అంటే ఆడవా ఎరుపుకా మరి ఎందుకురా పాపు? That still punishes it. And even Sugetsu with a crossfire somehow, it's not enough. And Fnatic answered the biggest ways. Cannot deny Althea when he's got the sniper in hand. of Vez trying to at least get Crashies down. Surely he's got the shot into this one, and he does. But now he's got 1 versus 3 ahead of him. Alpha still has his gun in hand, but he's also got a Phantom as well now. Alpha's had such an insane second half. From the 4K on pistol to delivering here with the ult. So Vez just discovered taking early damage. Is just going to feed himself to the demons, and Fnatic hit double digits. Althea will give a little bit of backflip over to a Vez, and Fnatic 2 weapons in this round. Purchased up, 1 saved rather. So 1 bought, 1 saved, 1 ultimate. And that was enough. Just dismantling that crossfire setup in mid as well. Chronicle with the opening shot, and the Sugetsu with a little bit too much to do. Would have liked to have seen Sugetsu maybe land 1 shot there, and even the crunch coming through from short shutdown instantly by Alpha. 2 kills on that tour before they end up getting the plant, and then he finishes off on a Vez. What a round. That could have gone so poorly given the equipment value for Fnatic. It's taken these big pop-off like multi-kill moments out of Fnatic to pull these rounds together. Now 3-2 in the second half in favor of Fnatic. And I think they understand the game plan, because for KC, they're going to have to position more aggressively. They're going to have to make more plays. They're going to have to do a little bit more searching. Of course, they do have 2 initiators as well for scanning. But many rounds in a row now, KC have wanted to push members out. Martins walked into mid several times. And Fnatic want to punish that. It really was this. Static just wasn't in position to follow through at all. But once the slow field develops after the tour de force kill, it's just hard for Static to walk forward. At least Vez was able to get this kill because Crashies only has a pistol. The Fnatic have found their 10 now. This is dangerous for KC. 2 approaches, right? KC went from kind of going back into hell to actually peeking through tree, and they got punished from Alpha. So I think KC may have to dial back to a more passive style, which rewarded them in the past and ate up a lot of Fnatic's time bank. A gift.
It's Martin's time to snipe. He wants a little bit of that action. As a reminder, Alpha didn't have an op, there was just a taunt. This could be range advantage found by Martin here. But no one from Fnatic developing mid just yet. Could be a couple still coming through. Very safe peeks from K-Corp, hiding away. I mean, they had that crossfire over at top mid, and that got punished, so... Beautiful. Sadak goes revenge. Opens it up. But now you worry about mid. That's the only thing K-Corp don't know about. Just under the wall. Ooh, spots ahead! Doesn't get the... Did he? It was the clone. Oh, never mind. Well, that would have been a decent opening, though. She's ahead of a clone. That is going to be Kaya. Glad that he sent that one out instead of actually using his own body. Teleport gonna be shot as a distraction, and look how much map control Fnatic have done. Chronicle has paved his way solo. Main character energy all the way through B, wrapping around through the defender's spawn. And Kaya just knows as well that this is going to end up being peaks from KC. 10 seconds left. KC going to be using their own eyes to check for information. Chronicle as well, as you said, just walking over towards B easily. Elite knows he can't win this one. We've seen some insane... Take down the one, but will the hunt be on here? Crashies doesn't have money, but Boaster does. Chronicle has a little bit. But it's looking like they'll just respect it, allow KC to walk away with the one gun. But they will find 11, and for Carmine Corp, you start to feel the walls closing in. Saw Fnatic also ramp things up and really spread the map thin and kind of trust each other to go for the big plays, and that's exactly what Chronicle did. Just scaled up through B, took everyone out in his path. The slow style from Fnatic is really just causing issues for KC as well, because they're going to start to get impatient, they're going to start to walk through, they're going to start to peek, start to get punished. 2 rounds left. Carmine desperate to prevent the 12. Because when that 12 hits, Fnatic, we've seen, of course, themselves be up to 11. That's the thing. Fnatic is such a stable team. KC. Underdogs in this matchup. They've had a couple of games. They need to do something really beautiful now. Especially with some low buys here, only 3 rifles in this round. Chronicle's also at 26 kills, 10 more than the next person on his team. Like, it's awesome to see Chronicle and Alpha be consistent from Masters Toronto, where they peaked, to still being great here. Martin's walk forward again. He might be able to find a shot onto Alpha if he is lucky. This could be interesting. Does Alpha know to look down? Oh, accept guttandra. Martin actually may have gotten that kill, but Althea just in time. Man, that is a missed opportunity and a half. Magnus nene ra. Magnus K-Corp are also trying to request పెడుతున్నా బాటిగానికి. not just shy away and be scared. Or Fnatic అరే మీ అన్న వస్తుండా లేదా? Run away into the semi-final. బాటిగాడు. Alpha took no damage from that. Martin missed both the Guardian shots. బాటిని టచ్ చేయబడ్డాడు వల్ల. బాటిగాడు. Considering the fact that Sagetsu still might be there, that's going to be confirmed. Sagetsu needs to get out. Dimensional drift. అరే వస్తున్నారా కట. Look out through B, and it's an early nightfall to try and stop. రాట్లేదా? ఎల్వై రాట్లేదా? ఎల్వై రాట్లే. So that's not going to get value. So Fnatic will ససన విలు. క్యాప్చర్ ఇన్వైట్ చేయరు నాకు వస్తలేదు. Through tree, and the one to hold it back is Elite, already sitting through in heaven. Paranoia. Oh, Chronicle with the tap. Rara. We're Chronicle muscles. Mata. For Fnatic, it was a 3K last round, another multi-kill here, and a multi-kill, a 4K from Chronicle in the anti-eco in the second half. He is insane today. And now it's the match point. The KC. Rajera evadadu. Silver gold galu. You see here, of course, after unfortunately Martin. Em jali account koncham double rank up chepisam. Coming through from Mavez on towards B. Showing the lack of information they're dealing with. He doesn't know where Fnatic are coming from. As soon as the Fnatic speed up happens, he's concerned that he's about to get flooded. Sends a night forward, but that's not actually where the hit is. KC again are going to walk up. They've walked up so many times. Look how many plays from Fnatic are
And the top of mid so far, they have really good punishes what they do. వన్నారే మీటింగ్ అది కూడా And I think the round is basically done. The tournament for KC may be మోస్ట్లీ అవును అవ్వమన్నారు Hunter's Fury could be what ఏదో saves it, but Static is kind of right in the middle of the party. And Fnatic don't need invitations. 6:30 Just kick the door down. 5 నిమిషాలు అటు ఇటు అయినా పర్లేదు Tries to rejoin Stadic's side. And Static gets to use the ultimate. It's gonna be all over. లాగౌట అసలు లాగిన్నే చేయలేదు నేను ఈరోజు మరి ఏముంది నా పనే లేదు కదా 2 ఇచ్చారు పొద్దున ఆ 2 వేసేసిన అయిపోయింది Toronto that will move on 2-0 in this series. Stable as ever, good as ever. We haven't seen them since the first day. ఒక 2 3 4 5 ఉంటాయి ఈరోజు షెడ్యూల్ And in the top 8 now మండేకి they ఉన్నాయి will get the rematch versus Paper X. చాలా ఉన్నాయి మండే మొత్తం ఇట్లా ఫిల్డ్ ఉంది Teed up, it's lined up. They want revenge. They got through KC. And will they get through Paper X? They'll certainly be looking out for that one. Fnatic, such a good team. KC, good tournament. Had some really decent wins, but they just couldn't quite get it past Fnatic. I'm shadowing this one. Had to ramp up and kind of speed things up when time was their biggest enemy in a couple rounds in that second half. But then converting 5 out of 7 offensive rounds out of just pop-off performances. And maybe people were like, can all of Fnatic be well-rounded? Can all of Fnatic contribute the same way as Chronicle and Alpha? And really, I say, who cares when you look this good? Can you help me get a Boaster sticker real quick? He's passing them out. All right, I'll cancel. I'll hold the mic. You can go run off. He's about to interview somebody, and maybe he'll get an interview with a nice little Boaster sticker as well. Awesome to have the support of the fans. This is our first day where we have fans on the B stage, so yeah. I mean, the respect being given by the players as well. Handshakes and hugs all around. And I just want to give credit to K-Corp too, because like to upset BLG, G2, to get to this point, to almost beat Fnatic blind on the map pick, like that's so insane to me, considering kind of where they were in all of our power rankings and expectations, and just couldn't have the peak that they wanted. But let's go and check in with Pilski. Joined by Kayak from వస్తున్నారు అవి took the win వాని కోపం వచ్చింది మన పిల్ల మొదలేస్తుందని 2025. A lot of EMEA teams in the playoffs here, Kayak, but anything special about playing the boys over at Carmine Core for you? I think it's the first time I played them in my life. In general, like first time we played them in. గ్రాఫిక్ అన్ని లో పెట్టుకుంటారా I think their sunset was 1080p రా on Ascendant, like the Ascendant is not their best map, so like. అరే నేను నీ అంత రిచ్ కాదరా 1080p రా సైజ్ రా సైజ్ ఒక్క నిమిషం 1920 by 1080 16 by 9 What was the mood in the team and the approach to that? I mean, we love to come back. We love to come back. Like, if you win 2 pistol, it doesn't matter. It's a curse. Like, if we win 2 pistol, we always also lose. So you just cannot win 2 pistols. I think. Like, the mood was really good. Like, perfect. Excellent. And Ascent, they swapped up their comp a little bit. It's a little bit funky. Double init, double controller instead of running Ascenti. Were you expecting any kind of swap ups from them going into the Ascent? Because, like you said, it was a bit more of a confident pick from your side. Right? I mean, we expected like their like new team comp or something, or like just some change ups and like game plan, especially like for us and Antistra. So. I think we did good when it comes like when it comes to adapting, like because it's really unique comp, and we had a pretty good reads on them, so I think we did good. Yeah, well, got you across the line at least, but now you'll be rewarded with a Toronto rematch. You're going to be taking on Paper X in the semi-finals, and that's the game that everyone has got their eye on. Are you looking forward to that game? Any particular thoughts on playing Paper X yet again? All I'm gonna say is we never lose twice to one team, so. Feeling confident then? Of course, we have a special credit to Kron for today because he's a beast. So if he plays like this tomorrow, we're gonna maybe 40 kills for him tomorrow. But yeah, I think we are really confident right now. It's gonna be better than today for sure. Well, congrats on the win. I'm going to go let you rest up before that awesome semi-final, and thank you so much. We'll throw it back up to the desk for the highlights.
Thanks so much, Pilski. Great insight and so excited for that semifinal. We are being treated here at EWC. PaperX versus Fnatic rematch from Masters Toronto, as you said. Wonder if that's going to be any different. I'm expecting the fireworks to come through regardless. I mean, it will be a BO3, but I'll be damned if it doesn't go to all three. I mean, those two teams look in top form right now. Fnatic gave no quarter to KC today. అరే ఓవర్రా మిడ్ లో దాచుకున్నాడు రే బయటికి రారా Like Gen G, but I mean, as we say, this team is so stable that even when things get close, even when things look like it might go wrong for Fnatic, if they're behind rounds, doesn't matter. That Sunset proves it once more, that they have the capability to make the comeback no matter what the situation is. That was a good one. Kind of an update on the A stream. Do you have an update on the A stream? Is it NRG, Gen G still going at it on that one? 7-5 to Gen G so far, so it's after the first half. Yeah, look, Gen G was front-running that game as Sunset. NRG started to come back a little bit. Gen G did pick Sunset into that series. If you want to go check out that game, of course, float across on over to the A stream. But at least to summarize up here, I mean, Carmine Core, they really played a great tournament here. Didn't manage to quite make it through to the semis, but did get themselves at least 200 club championship points. And they really pushed one of the best teams in the world at times, particularly Sunset. And certain rounds here on Ascent, they were really cooking a little bit. But, bro, Chronicle, I mean, that is unbelievable. Like Kayak said, man, Chronicle nearly dropped 30 here. He might drop 40 tomorrow. I don't know if he's got enough... You'll have to maybe need a few overtimes to get that going, but wouldn't be surprised if OT tomorrow does happen between PaperX and Fnatic. But I think here, this comp just looked a little bit too weird for me from the KC side. Mitch, I wonder if you have some thoughts on that as well, because double controller, no Senti at all. Defensively, multiple rounds in a row, KC felt like they needed to get aggressive, couldn't quite find the info despite the double Enid coming through as well. Just using their bodies, putting it on the line, and too easy for Fnatic to just check that, punish it. Alpha, clear situation that we saw with the Tour de Force over on short just gets both players, and that happens multiple rounds. Yeah, it's a little bit of a different approach. I think, when you mix the Astra into your comp with the Omen together, really that is kind of the pseudo-Senti of the comp. We talk about Viper sometimes on defense being a little bit of a pseudo-Senti at times, but the Astra with the star setup, particularly with how choke pointy the mains are on Ascent, can work a little bit in that regard. At the end of the day, didn't work out too well for Carmine Corp, but as expected, Kayak said in the interview, expected a little bit of a change up because it was going to be a pretty big pick from them. Yeah, I was impressed with what K-Corp were able to do on lower buys, like having 3 pistol rounds or thrifties converted in that first half. So it could have been even worse than a 5-7 deficit going into the second. But like when you have that much of a carry from the Sentinels of Fnatic, that was going to be really tough to get through anyway. I mean, shout out Arvez, by the way. He had a fantastic series today. He was definitely up to the task of taking on Fnatic today, Kev. Even on Fade, I mean, you know that he's going to do something good on that Phoenix. That's his agent. That's what he's going to perform on. He has all the capability to do so. But then you see him on the Enid as well. He's still putting up the numbers. He's still able to keep it competitive. But it's just an unfortunate day for the side of KC because, you know, Fnatic are just that team. Fnatic are just too strong, too well-rounded. And you see across the board, maybe not on this map, but on Sunset in particular, how evenly spread the statistics were to show that everyone contributed enough in their own way. Yeah, absolutely. So I think, look, Fnatic looking in some very good form. As expected, they were the runners-up in Toronto and definitely showed potential to win that event. They are one of the favorites. In fact, I think picked by a couple of people, a couple of the talent, I won't spoil anything, to be winning this event as well. I had them #1 in my power rankings, I believe. But then I saw Heretics play a couple of banger games, and I went with the Vibe pick. So, you know, that's okay. You swapped the real quick. Heretics might be back? That would be so bad. I heard a couple of Turkish boys screaming down on the stage, and I immediately swapped my predictions up. But look, I think we are going to be looking forward to some more Turkish talent in the second semi-final here on the B stream. Coming up after the break, we do have Team Heretics taking on BBL Esports, and you definitely do not want to miss that game.
120 jet 120 రా. Divide it. Divide go take. Take go take.
Wallace revive we last round ra. We last round revive edik తీసుకోవతన్నాడా? Collection. Mid push. It is Mini Boo's birthday this week. Do you have a message for him? Any wishes you want to send him? My young friend, yeah, keep grinding. You have a lot of talent. Happy birthday, and maybe we see each other in the tournament. Who knows? Happy birthday, Mini Boo. I hope we can make the series looks fun. Happy birthday, Mini Boo. Hope you have a good one. Happy birthday, Mini Boo. I hope we get to play you, and I hope you have a. If it's the day of your birthday, I hope it's a bad birthday. If you play you. Happy birthday, Domi. I love you. Jonah, it's gonna be Mini Boo's birthday. Do you have anything to say to him? Of course. Yeah. Mini Boo.
Happy birthday, Mini Boo. What a day to be playing a quarterfinal here at the Esports World Cup 2025. We'll be taking on some very familiar faces over in BPL. Man, after Jonah P, I really just wanted to say and just take off the headset and get out of here. But honestly, we got a death segment to get through before this quarterfinal. Any words for Mini Boo, guys? I mean, he's provided us a lot of presence in entertainment and hell at fragging. Yeah, he's slowly catching up with Boo, but then Boo's going to have a birthday, and then he'll be one ahead again, and yeah, congrats to Fnatic, don't worry about it. You're just a chill guy? Just chill. We don't need to talk about it, it's just chill. Didn't need to bring it up, but you know what? It is what it is. It's a great sticker. This is about to be the best or the worst birthday ever. So let me just slap that on you real quick. Thanks for not catching a case. I'll just do that myself. Oh my god. Alrighty, well look, let's get into a little bit more discussion about this quarterfinal today. It is, as mentioned, going to be Team Heretics taking on BBL. BBL, I think, already overperforming a little bit in this tournament compared to what we see from them in EMEA. Not that they're a bad team in EMEA. They are a very underrated, serviceable team in EMEA. They've been bubbling under the surface over there, and this EWC qualifier and followed up by the event, they've been able to not only overcome Team Liquid, a team that usually has one over them, but then really start to turn some heads in the group stages. Yeah, ever since this rebuild from BBL, they've looked amazing. Of course, they've promoted their assistant coach to head coach, and now they're really starting to turn heads, just like they did when they clashed against Sentinels. And I'm just excited to see BBL go up in a rematch against Heretics, which is when they last faced was in that semi-final in the most recent stage, which went Heretics' way. Last two actually have gone Heretics' ways, both 2-0 as well. So BBL plenty to play for. Of course, BBL are kind of on this resurgent run, but then so are Heretics. I mean, I think there are similar storylines here in many ways. Heretics, it's more about the international journey. We talked about the 319 days coming through from Boo, but now that they've broken the curse, they're looking stronger than ever. BBL up first, though, as the team that came through in Group B, completely wiped the floor with DRX in surprising fashion, and were the second European team to make it throughout to Fnatic. Yeah, look, Yumpy and Magnum, certified veterans of the EMEA Valorant scene at this point, have played on many top organizations. They have been great acquisitions to really steer this BBL esports team into some really good results, mixed in with some fantastic talent. Prophet coming in from Go Next in Ascension last year. I remember he was a fantastic controller to keep your eye on for sure, and he's just continued to deliver. But everyone has been talking about Levin. Yeah, 31 kills from rookie duelist. Levin led the way for BBL in their opening match, and then had a great tournament overall, dropping 40 kills against DRX, like you pointed out, absolutely destroying them. So my eyes are on Levin, especially this Jet, and this team also likes to run some double duelists sometimes, so there's a lot of firepower. This is their first international as well. Reminder that, you know, they didn't quite make it over towards Toronto. You talked about the fact that there's back and forth between Team Liquid and obviously getting the revenge against Team Liquid in the qualifier to get here. And now that they are here, they immediately make the top 8. They're immediately taken up and beating top teams in the world. If they've already got the game, the BO1 that they dropped against Sentinels, people will say, but it's just a BO1. Great. Well, they got the BO3 win versus DRX as well without dropping a single map. And so far in this tournament, they haven't dropped the map at all. And they were just so close to making Masters Toronto in a very, very narrow series against Team Liquid at the end of that stage. And then they go on to beat Team Liquid at the EWC qualifier. So it speaks to kind of the growth and improvements that they've made and how they're surprising everyone right now. Yeah, look, if you go back through the last couple of series for BBL, or the last couple of events, rather, looking at the EMEA and specifically, they get to the upper semifinals. They take on Team Heretics. Team Heretics goes, no, sorry, buddy, you're not going any further, knocks them into the lower bracket. There is no lower bracket this time around, Kev. If they lose to Team Heretics yet again, if they get gate-kept by Team Heretics yet again, they will be knocked out of the tournament. I do think, though, Heretics, they're looking good at the moment. I mean, domestically, Heretics have always been kind of solid. Internationally, things have gotten a little far away from where they'd like it to be. And, you know, you could see that early on in this tournament, the vibes just weren't there. They weren't firing all cylinders. Questions being asked about certain members, and, you know, Rien's and Woot just kind of pulling the team across the finish line in some cases as well. But then you get that Titan Esports game, that map 2 that could have gone so differently, that they then rescue of a single round, pushing into OT, winning it, then going into map 3, kind of dominating that one against Titan. And then yesterday, coming through even bigger, taking down top dogs in Pacific and RRQ, and now suddenly
they've turned that ship around. Now Heretics are starting to look really strong. Just to re-emphasize, they almost got swept by Titans, and they are here. They broke the dry streak, and they kept really positive spirits, kind of like your interview, where they're like, wow, we finally won something. They're not beating themselves up, no matter how close that was, no matter how they should have beaten them even more one-sidedly. They were like, this is the start of something great, and they've looked better and better from there. I would agree with that, and look, as much as I am a Pacific apologist at the best of times, beating Titan as well as an RRQ at an international event, which they never particularly perform well at, is not going to be enough to fill me with confidence that this is the Team Heretics that could potentially contend for a title, but it does pique my interest, and I think beating a BBL once again quite convincingly here, Kev, would be another kind of feather in the cap on the way to maybe a better tournament placing for Team Heretics. And that would be really tragic for BBL, given that they just can't quite beat this team, right? It will be 3 losses in a row against Heretics if they can't get them now. So for BBL, it seems like, okay, they may have had this kind of rivalry against Liquid, where Liquid were kind of denying them from progressing further and making other international events. They wouldn't want to have a new Liquid out there in Heretics that once again just stop them from progressing forward. And I look towards Yampi as that IGL, but also this has been Yampi's first time serving as a formal IGL for a team. And, you know, they've had time, and just the longer you're going to be with this IGL, the better and more cohesive this team is going to look. And kind of what we saw just at EWC, beating a team once is one thing, doing it a second time is a whole other thing. There's so much to take from the tape, from the semifinal to the group stage, or the normal week, the regular season from EMEA. Yeah, for sure. And I mean, that is something that we'll touch on a little bit later on once we kind of get into the more specifics. We look at the veto because there is an overlapping map pool here at the end of the day. We could see some repetition in terms of maps. It's a question that has to be posed to BBL at the end of the day. When you lose to this team on the reg, when you lost to this team on this map pool in EMEA Stage 1, are you going to change something up this time, Kev? Because it wasn't a complete blowout. I'm looking at some of the score lines, and these look like some maps that were a little bit tighter. 13-10 on Ascent and OT on Icebox. That's, to me, is a winnable series, even if you are going out 0-2. It might be a good time, though, however, to maybe ban out the Sunset. You know, I've had plenty of discussion about the fact that Sunset is looking like one of the better maps coming through from the Heretics side, so maybe BBL would like to avoid that one a little bit. But at the same time, you know, yeah, there were some close maps in there. If those come through again, that would be pretty fire in terms of just getting to replay that lower bracket game again. And I look at Powell because now that he's promoted to head coach, he's worked with a lot of Challengers players in the past, and you have people like Profik, Sociably, who have really risen to the occasion in Challengers being brought to this team. And I know it's been some time they've been together, but Powell really specializes in developing that talent, and now that he's kind of head honcho, he gets to have even more control. And we've already heard behind the scenes just how much work this guy does, and you can tell they've studied especially for Heretics. Well, they have picked up some rookies as of recently, mixed them in with that veteran talent. Hopefully that'll be a recipe for success. But let's take a little bit of a look at what else has been going on in this event at the moment. We did have all of the quarterfinals playing out, 2 on the A stream, 2 on the B stream. Paper X, the Smack Sentinels, like, it was pretty clean on the first map. The second map, a little bit more back and forth, but Paper X, very convincing dub there. Not to be an NA apologist, but you did see Zelsis on socials, unfortunately, admit that he had some food poisoning, some flu issues, and he's really feeling unwell. So it's just so unfortunate that there is no kind of double elim or a lower bracket where you would get over that very quickly, but just not being at their peak form in a single elim really sucks. Look, we do have an NA apologist here, which unfortunately it's not going great for NRG against Gen.G. That's a rough quarterfinal draw because Gen.G look red hot at this event. 13-6 so far. That was map 1 that we saw Sunset. Gen.G kind of taking that one out quite dominantly, if I'm honest, particularly on that first half. You just looking at, how many rounds is this? 7-5, and then of course on that second half, just completely shut NRG out. NRG only got that 1 round as Gen.G's kind of closed the book. They've just started map 2 of Icebox, so we'll see how that one goes. But NRG, we knew they had high potential, but Gen.G, especially on your side, of course, start to get rid of RQ and get rid of DRX, but Gen.G, we already saw how strong they were against Fnatic yesterday. That was a big test, given that they were leading that series multiple times on those specific maps. You know they have the capability to take it all the way. I mean, we just have so many teams at the end of the day in Pacific that have championship-capable winning cores, that have made it very deep in international events and have that experience. Within Pacific itself, some of the results, maybe you have to take it with a little bit of grain of salt. That is its own demon in that regard, where
RIP have been able to come out ahead, but when it comes to international events, man, Paper Rex, Gen G, hell, even T1, they got banged out of Pacific pretty quickly, but you throw them in a tournament like this, I reckon they could probably do some damage, so I'm not too surprised to see that at all. Yeah, and Gen G are on this side of the bracket as well, so the winner of this game will go up against the winner of NRG. Gen G currently looking like it might be Gen G unless NRG pull through something special. Hey now. So, They could. I mean, if NRG won it, they got a straight path through to the grand finals, to be honest with you, where Sentinels have fallen. NRG, they get past probably the strongest team on their side of the bracket. If they're good enough to beat Gen G, they're good enough to go to the final. Yeah, I would agree with that. At the same time, though, you do see sometimes teams have a good series and then they lack the consistency, especially when they lack that international experience to be able to run the gauntlet all the way through. So, look, I would be very surprised to see NRG turn that series around. Gen G has got that experience to be able to close it out for sure. This has been an event for the underdogs, though. Just speaking of, like, just K-Corp as a huge example of that, from beating G2 to forcing Fnatic to an overtime and unfortunately not being able to close it out for them. But then I wouldn't count out BBL just yet in this series, especially it's got a grudge match vibe to it, because it was Heretics that kind of gate kept them out of that upper bracket where they could have made it further and even to a Masters. Look, underdogs in the group stage, though. Let's just a little asterisk in the group stage. Single Elim playoff. Like, all the pressure is on right now. This is where the veterans come to play, Kev. I think it's 50-50. I don't think either team's an underdog. If I was pressed, though, I do think BBL have the better momentum. They look way better over the course of the tournament so far. Heretics have a little bit of more of an iffy run, but they do look better more recently. We did see them yesterday. Taking a look at the Vito, Sunset taken out straight away by BBL. Do not want to go near that. Heretics have been looking great on that. Pearl gets taken out in response by Heretics. Ascent and Haven. This is looking very familiar. A lot of repeat maps so far from the EMEA Stage 1 upper semis. That was the last series played between these two teams, Jen. Yeah, BBL picked Ascent, Heretics, Icebox, and even Remains when it came to that semi-final, but it was a 2-0 sweep for Heretics. Now Ascent, BBL looked especially good on this map, 13-6 against DRX, running some Yoru fights with the Chamber, the Sova, the Omen. It's a really interesting look. Yeah, for sure. Icebox going to be the decider. That was also played in the upper semis between Team Heretics and BBL. 14-12 went the way of Heretics. And look, that was when they were playing Mini Boo on the Neon, as well as Woot over there on the Teo. And since then, we do know that Team Heretics have swapped up their comp a little bit. And you'd be expecting the same thing from BBL, knowing that they also were playing in the Teo meta at that time. Well, BBL did also win Icebox against Sentinels on the opening day, and that was kind of the first sign that this BBL squad might actually have some real potential this tournament, which they then confirmed by beating DRX. So that Icebox could be a reasonable finisher here. BBL, Levin, he absolutely popped off. If I look at the score one more time, I'm pretty sure he dropped over 30 in that one, and a nice little 31-19 plus 12. You'd love to see it. Yeah, that's big. 320 ACS in the opening game of the tournament against bloody Sentinels. That is some aura right there, and they have recently swapped up their comp also onto that Jet, and Omen is a very popular choice right now. And zooming to Ascent, we did just see the power of the Vice Chamber in that series and how good it was for Fnatic to defend. Yeah. And that was great for BBL, but Heretics, it's the double duelist with the Yoru Jet, with the Sova, where they're able to beat Liquid in that qualifier. So it's going to be kind of a battle of heavy defense, very heavy offense. Yeah, and that's worth mentioning. Number one, because I totally agree with you. We did see BBL play this comp similar to what Fnatic plays, or the exact same comp, I think, and dismantle DRX, who, by the way, used to play this exact same comp that Heretics is going to be running in with. And worth mentioning as well, this is BBL's pick of Ascent. They're playing the double duelist here, Team Heretics, and they've opted to start out on attack. And this is something that we discussed more so on maps like Split and some other picks where double duelist is a little bit more popular. But running the double duelist and starting out attack, you can really start running through with that momentum and play a little bit more poppy, a little bit more aggressive. And it can really change up the side bias of how a map traditionally functions. Well, let's see how BBL operate through this double Senti as well on that defensive side. That's true. I mean, we talk about the fact that BBL versus DRX, that was their bread and butter. A little bit of Chamber coming through from Social, but it wasn't even like the most gigantic game from Levin. Little 24-14, little plus 10 in there. Yompi had a reasonable performance as well. Bit of just an overall team performance coming through on that DRX win. And that wasn't even like, I think we really look at that game in particular, that map in particular,
as a narrative for how they beat DRX. Because honestly, that Sunset game versus DRX was close enough that you'd say like, yeah, well, DRX, that could have gone either way. Maybe things could have really looked good for DRX there. But then you get to the Ascent and you're like, man, DRX is not here. And this is BBL's turn to play. Yeah, absolutely. They looked very, very dominant in that particular map. And look, although Heretics have recently played Fnatic in that grand final in EMEA and have been tussling with them quite regularly over in EMEA domestically, I can't see that recently they've actually taken on this comp in officials. I'm sure within the EMEA region, given that multiple top teams are playing it will have some popularity. They will definitely know how to attack into it. They will definitely have scrimmed it quite regularly. So we'll see what their approach is going to be, because they have opted to start attack with the double duelist, attacking into double senti on a traditionally defense-sided map. Exactly, and that means that this first half is going to be very important for momentum, because both teams, they probably get their preferred side given how their compositions operate. And as we take a look at this huddle coming through from the BBL end, you could just really tell, I think the narrative for both teams, where they start to diverge, is the fact that a first-time international for this BBL squad, and for Heretics, the complete opposite. They've made many international runs. Of course, Champs is the big one to talk about. Talk about second-place teams. We have both second-place teams here. Just for Masters, it was Boaster and it was Fnatic, but Champs last year, it was Heretics, and they've been dying to reclaim that form as they now get back in their own huddle. And we were kind of joking around yesterday that a lot of the teams that Heretics faces kind of peak against them. Like, they played their very best when only against Heretics. Like, Titans almost beating them, I think, is just one example of that. So I'm excited to see how close the series is going to be after the second encounter, because these two teams know each other very well from obviously playing within the same region, playing multiple times, but that means you have so much tape on each other. And despite how the groupings have sort of gotten forward for this playoffs, for this round of 8 quarterfinals, I do believe there was, it was a draw, so it wasn't teams picking teams. If I was to say, if it were possible for teams to pick teams, I actually do think the European teams would have picked each other. Just more familiar opponents. If you're Fnatic, you know what KC are up to. You know how to play into that team. And I think if you're Heretics as well, you've beaten this BBL squad twice, so you just have familiar territory. So is it a little bit sad for Kakuka and the EMEA fans that there is going to be double EMEA teams knocking each other out earlier on? It is, but at the same time, I think these are the matchups that the teams would have preferred anyway. Yeah, of course. You have to bring some degree of confidence into a matchup that you've won in both of the official VCT games that we've had in both kickoff and then into stage 1 as well. At the same time, it has been very, very close. Number 1, BBL is peaking at this event in particular. Number 2, and for Heretics, yes, they have lost a lot of games recently, but most of them have been against bona fide world-class opposition. Had me jump scared, sorry. I got to lock in, but you got spooked. I love to see that noise from BBL, because yesterday when I casted Heretics, they seemed like such a momentum-based team. Like, they started off against RRQ in a 6-1 lead. It was insane. And every time someone got a kill, they were all hyping each other up, and they played better and better. And when they got more confidence, you saw them go for more wacky, wild solo challenges, which was really fun. And honestly, Benji became my MVP, one of my favorite players to watch, just on how he was handling Icebox and kind of baiting himself and putting himself in danger to make those big plays. It is going to have to be a game of confidence here, and already in the huddles you can see for BBL not to be outdone by Heretics. They want to do a loud scream. Will do one even better, to the dismay of all the Dota teams near us, who will be very upset at how loud that was. But why are these FPS players so loud, bro? Let me farm my gold in my lane, please. I missed the CS because they were screaming, bro. And, you know, of course, we had some crowd coming in here today, some fans coming in here in our previous matchup, and may see some development of fans a little bit later on as well. But yeah, such an important game for these two teams with so much to prove. One team. Plushie diff too. They had the chicken yesterday, and now they got the bear back. They're switching it up. Well, they got a second plushie. Take the ice bed or icebox. He's going to be feeling right at home. Mini Boo, one of the players that was getting very loud, and he is, I believe, the birthday boy today. So let's take a little bit of a look at how that goes for a birthday buff, perhaps. I've seen that a couple of times in Pacific already. Yep.
The Boo Brothers also played very well together as a duo. Like, the synergy is there since the beginning of time, since the beginning of their lives. Like, especially on Icebox, holding the site by themselves and being such a deadly duo. And I just call them the Boo Brothers because they just play so much together. Yeah, for sure. I think, look, Heretics as well, the individuals showing a lot of firepower at this event. Some individual pop-off rounds from your classic Turkish aimers. I'm looking particularly at Woot and Riens. You know, some of these rounds where they're on a half by just Sheriff Armor, you can see them delete half the enemy team in very little time. We saw that against RRQ just the other day. For BBL though, I mean, I was just in awe at how much Yumpy was buzzing after he made the playoffs here. You could tell how much this win internationally meant to him, so I am 100% torn about who I want to win this quarter. But here's the thing, right? It's like we know what Heretics' potential is, but we don't know what it is for BBL yet. That's kind of scary. For Heretics, at that very peak, they're a team to be feared. But for BBL, they could win. They could win this event at their peak. Heretics, yeah, for sure. I mean, EDG are gone, so that team's out of the way for them. That work was done yesterday. However, you look at this BBL squad, a team that is, I think, the, again, true dark horse of the entire tournament. We've all seen the favorites go in and out. We've seen the teams that were, you know, maybe coming here, probably not particularly favored. But the EMEA fans, Mitch Mantombers, they know that this is the team to look out for. I think even some of them have put forward that BBL might even be the champions. Mitch said from day one that he thinks they could win the whole thing. I don't know if he actually locked in that as his pred for the champion. I'm pretty sure he did. I was reading the spreadsheet. I'm pretty sure he locked that in as his pred. At the same time, though, I do know that the man loves racing. He may have suffered some kind of traumatic brain injury, so I don't know if I'd be trusting his opinion very much. But well, either way, if I'm BBL, I'm crashing out if I lose to Heretics again, because now you're getting your key crush, and if Heretics go on to win the event, I'm 100% taking that BBL key and putting it in my trophy. It would be wild if whichever team, but for Heretics to make that kind of bounce back after not winning entire international for 319 days to then winning this event. Of course, they are probably on the more favorable side of the bracket still to come through. They may have to face up against Genji unless an NRG comeback starts to happen on that Icebox map too. I don't think you're happy with that semi-final. There's no happy semi-final. This is, whoever wins this game is going to be the team that I think will be the fourth seeded team, I would say, in the semis. You know, Genji, Fnatic, Paper X are all like world class. Like I said, if you can get Genji down, then maybe you're in position to take down either Fnatic or Paper X. The good news is if you are on this side of the bracket, Paper X and Fnatic take each other out, so it does help a little bit, being that Genji will be the more favored team on this side of the bracket. Yeah, I don't know which fan base is going to be more stressed out in this game, because also 2 out of the 3 games from BBL have went to overtime, Mitch. Absolutely. Now look, Team Heretics, they are on the upward trend after a big loss streak. They want to make a big impact here at EWC 2025, but BBL finally at an international event and now into the playoffs. They've lost to Heretics twice in a row in VCT EMEA. Let's see what the outcome will be this time around, and to take it away, we'll have Lemon Kiwi and Avril. Gotta roll up our sleeves for the big European clash for a ticket to the top 4. And will it be a three-peat for the Heretics to take them down again, or what will this new head coach of BBL have cooked up for them? We saw Fnatic take down KC in the domestic of EMEA. Opening semis, and right now straight away action being found all in A main, and it's going to be Heretics with a free site to claim. Yeah, the corpses are down, and that is just going to be a quick pistol round. And Sociable and Magnum will be on the way with not much util or much to say with smokes and plays. See if they can pull through some magic here. Sociable. 6 shots on the Headhunter. Arc Rose available for Magnum. We'll have to trust that Sociable can get this shot in. Boo's watching the door. Sociable gonna peek and missing a couple shots, and also someone from main. Sociable knows it just seems so unwinnable to walk into a crossfire, but maybe could use the smoke to his advantage to at least isolate the person in main. Magnum has his own adventure. The high-low deals with the one, not the other. Now 1 versus 3. Sociable tried to isolate, but could not get past the defenses of the post plane of Heretics. The recon comes back on life for Riens at the right time as well, so really this round ended in the opening trade over towards A. Both teams facing each other. Massive numbers, but it's Team Heretics that pulls on through, and then just too many players for BBL to be able to chew through. We've seen Magnum come through in some pretty large scenarios before, but only a classic in hand. 2 members in hell. He just doesn't have enough firepower to take them both out.
So we'll see what we can get done on the Team Heretics anti-eco now. You can see some armors being brought up here. Very concerned. Woot already Vandal plus heavy armor. Doesn't want to take any risks. This is a team that scales. We talked about MOBAs before we were getting into our game. Now this is a team where more rounds they take early, the better they get. And with the double duelists on attack, thinking they're going to have a strong half. And they did so, just laying down the bodies of BBL as they were trying to just walk down A main. See how defensively some players are playing here as well, waiting for the potential walk down from BBL. It's not going to be happening. However, crossfire setup just past short. Who waiting to punish any particular peak. Will be sociable crossing the sight lines if that happens. Benji's going to be lurking around, but BBL don't have someone in market, just the solo duelist holding B. And that means just an open lane for Benji to just wrap around through the defensive side. And BBL are just not going to know this. They've left some gaps. This is huge. And if he makes his way through down towards the glass side, he's going to see some members, but he's in heaven instead. He may still have a good opportunity. There we go. Oh. Can now make the call for his teammates. And now it's got the attention of BBL, who have to scramble in the corner. They stack together. 30 seconds left. And close the door, metaphorically, physically, as Heretics really struggling through this despite having the better weaponry. Now Miniboo has to swap, tries to fire back quickly and reunites with Rians as Levin hasn't had a fiery start yet. Now in the second round, we'll have to pull off a 1 versus 3 with the Sheriff, but this is pretty much over. Heretics found the gap and exploited it. Recollected the Vandal being purchased by Woot as well, full armor, but just couldn't quite survive facing the 2 players through that door. They'll be able to get it done regardless. Benji, Fishy, the very long flank all the way through mid. Found the compromised part of the map, made his way over towards Garden. Found a freebie onto Magnum, calls for the push. Now, see what this gun round does, and of course, yeah, I mean, a couple players blinded in that corner, but when you're that far close, the near sight isn't going to really affect them at all. 5 rifles, 1 light armor on Levin, and a big push-up as well so far. I was trying to remember which one of the boos had an ace, but the pop-off potential, the ceiling of Heretics has been crazy this tournament. Cannot underestimate them, and Benji's got full eyes to see, can he exploit this gap yet again? And Levin's already adjusted. Tucked away is also going to be Miniboo over towards Wine, but Woot's got the shot into Levin. That's going to leave mid exposed. What does Sociable want to do about this scenario? Has the capability to rendezvous back, so he might just peek for it and pray he doesn't get timing by Benji. Fishy, who's ready for it, and Benji is not going to get the shot, though. Still the punish comes through from Woot. Sociable taking a big risk and does get traded though, so Heretics move on forward. Paranoia from the defense tries to limit and delay the recon at the back. And it's the Thorns that delay, but does not stop Heretics from making their way and setting up camp. And Profit's down low. He has to do what he can. It's all up to him with the cape on his back and leaves Rians in shambles to try and recover the spike. Now coming out of the smoke, and BBL pinch him. And the first rifle round goes to BBL. Can't check both angles at the same time. BBL take it through. A couple of players alive here. Some economy damage will have been done. Miniboot with a 4 and 2 KD found himself a nice early dimensional drift as we come into number 4. Let's take a look at a couple of these moments here. Of course, Woot had the big punish onto Levin early on. But this play from Profit just stoic in that back line, hiding behind the box, slowing things down. A double kill into the smoke. Now into Heretics, grouping up 4B. Dimensional drift straight away. Yeah, straight away, because BBL have looked really thin on the left side of the map, and I've tried to adjust now at the very back of the site. Bobby Miniboo exposing himself, but Magnum backs up his teammate, and Woot carves his way through, updrafts in. The Vice Wall can't stop him, and Heretics put down the defenses of BBL. Yeah, when Miniboo isn't going to make it happen, Woot with the follow-up is good for it. Saw it in the previous round, and now he'll deliver once more. Profit. So good at the defense on A, but is he going to have to take down 3? He at least has full util. Paranoia going to be important here. It's going to be revealing which staircase he goes down by taking out this trip. They're both tripped as well.
That's the problem. Minimum, he'll be able to get exits. No matter what happens here, this is going to land in kills. Unless he decides to leave. Fair enough. Does get spotted. Don't think Heretics will chase that one. So, yeah, Profik will keep his gun alive. If he wanted to play for some damage, Heretics would have happily have, well, maybe not happily have ran to him, but they would have had to have. And Wood himself has had standout performances. Like, I think about his KO when I'm eating breakfast, especially on that icebox. He went nuclear that game. And now has to flex to the secondary duelist or primary with 6 and 2, looking like a primary, and he'll not have knives too. BBL not gonna have a good buy going into this, but at least having a Vandal, it's not impossible. A lot of fans have been wanting to see if Woot was going to be willing to go back over towards the duelist. And so far is delivering for the team. So a hero rifle onto Profik that was saved over from the previous round. We'll wait to see if the pop-up from Levin happens again, a player to watch out for. So far a little bit quiet so far on Ascent. Mini Boot ready to punish though the lack of armor. Heretic just making so much noise. The come at me bro strat and the your clone flash. Good dash to get out of harm's way. But now trapped and still Rians at long range will give Woot an edge. BBL underestimating the challenge that was ahead of them. It's not over yet. Miniboot senses danger around the side in catwalk. Sociable up first. Backed up by Yompi. But just the pistols. Magnum at least recovers a rifle here to play through. Is this going to get a little bit antsy? Yeah, Yompi checks with his body and now might just die for it. Sociable though, he's still tucked in. He's got the timing. He needs to hit the shots and he's just not connecting. He had 3 heads in front of him and 0 taken off. Too many targets in his way. Now Heretics will be evacuating everyone from the B site and continue the streak as Magnum would hope to force some repurchases and does so onto Woot, but Knives will be next round anyway. Dota's going crazy next to us, by the way. That was Heretics right there. Oh, was it? Yep. Yeah, like, Dota was earlier going crazy. They're still chanting away. Maybe that was Dota, never mind. They had enough of the Valorant players popping off. Someone must have stolen Roche. I'm assuming that's what happened. Anyway, 4 and 1 coming through. Finally, another gun round on board for BBL. Bit of a slow start here. Not getting a lot done. Especially on the Levin side as well. But he's got a gun in his hand now. You need to put this guy into position for success. In mid once again, Sociable. He's whiffed a couple of shots already. Needs to start to find his confidence again. Sentinel util and mostly a solo hold from Profik, and he's already unleashed that paranoia and just hide away. He doesn't like to sit in heaven, but more around hell, and he's just been amazing at playing around the boxes and taking down everybody with them. But as I hype that up, Woot gets lucky, opens up the site. So this transfer happens, wait for the late flank coming in, but Yompi still here. వచ్చాడయ్యా సుందరం. మేము గేమ్లో మాట్లాడుకుంటున్నామమ్మా, నువ్వు మాట్లాడుకో కదా, నేను డిస్టర్బ్ చేశామా? సేంజ్ వైటియా? నేనేమ్మా ఏమన్నంటమ్మా, నా ఇష్టం. స్ట్రేంజ్ అకౌంట్లు వస్తున్నాయేమైనా, నీ అకౌంట్ ఏమైనా?
స్టార్ట్ చేయండి. నేను కూడా ప్రైమరీ వచ్చేదా Match found. అసలు డైమండ్ 1 కాదు 8 kills తో డైమండ్ 1 పోవడం బాగా. తీసుకోరు ఆడు బాయ్. నేను ఓమన్ ఆడాలా? ఇప్పుడు నేను ఏదో ఈ బాటగాడేందిరా ఓమెన్ తీస్తాడు. కొన్నిసార్లు అలాంటి కొత్త కొత్తలు జరుగుతాయి. Hello. This enemy is nothing special. Still human. చెప్పు సాయి బాయ్. ముఖం కడుక్కొని వస్తుంది. ధ్రువగాడే ధ్రువ బాయ్స్ పుష్ చేద్దాం రండి. కటబాయ్ కాలే దెంగిపోదామనే Spike planted. One enemy remaining. Side default. Kada knife cut. Kato. Kada and glory. IEMS. Out of charges. Reloading. నేను ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాను, ఇక్కడ వేద్దాం అనుకున్నా, సైట్ లో పడ్డది. పుష్కరబాయ్ ఇదేంటి మ్యాగ్నస్ లో ఎవడాడుతుండు? సూరజ్ బాటే ఆడుతున్నాడు. బాట్లో ఆడుతుండే. ఓకే మేక్ బ్రో ఎయిర్పోర్ట్ ఆగా బ్రో ఇద్దరు Reloading. ఒక సైడ్ ఆఫర్ షాట్ కూడా దిగి
One enemy remaining. ఆరు తీసు సైట్లో ఉన్నాడు రా నన్ను తీసుకోలేకండి ఇక్కడ పోయింది పైన పోయింది సెపరేటింగ్ చేస్తారు 30 seconds left. ఇవ్వతున్నా సహాలేడు పైకి ఎవరుతుంది దాంతోనే దిగండి సైడ్ దిగండి టన్ వస్తుంది ఆగు వచ్చింది ప్లాంట్ 10 seconds left. Spike planted. Last player standing. 100 ఇంజిన్ రా సాలేడు లైన్ తీసుకో హాట్ పాడేసిండాడు నువ్వు మస్తు లేట్ రియలైజ్ అట్లా అన్నైండో లేదని భయపడ్డాడు శంకరా సాలిగా నైఫుల్ చాలు సీరియస్ బైరా మ్యాగ్నస్ ఏదైనా బాధ్యత కానీ మొట్టగాడు బై తీసుకున్నాడు రోజు తీసుకుంటాను ఇంత సైలెంట్గా మాట్లాడుతున్నాడు అంటున్నాడు అదే నాకు అర్థం కాదు మాట్లాడుతున్నాడు బాయ్ ఈ గుండ దిగుతారు బాయ్ करो भाई क्या भाई ओमन भाई हेलो అరే అది బాయ్ మనේగా స్మోక్ అరే ఒకసారి బీ నుంచి 43 కిలో Last player standing. भाई మజాక్ లాడకురా మంచి ప్లేయర్స్ కొడతారు I'm the last thing they'll see before they die. Who is playing Mazak? Who is that dirty dude? इधर टटियाले मुग्गुरु మైండ్ వల్లనే చేస్తున్నాను తెలుసులే వీడు నేను చూసినా వాడు బ్లైండ్ ఎట్లా ఇష్టం నేను జంప్ వేసి అటు కొద్దిగా రెఫెడ్ నా అయినా బ్లైండ్ తో నలుగురు ఎర్రనా నేను వేసిన బ్లైండ్ ఎట్లా రన్న మరి నువ్వు వేసిన వెంటనే ఇందులో ఇట్లా కూర్చోవాలన్నమాట ఇలా ఉన్నారుగా Reloading. Right there. నేను ఇంకొకటి ఉన్నాడు గన్నేం లేదు రైట్ వస్తలేనట్టు నేను ఒక్కడిని రేప్ చేద్దాంగా Spike అందరూ వస్తా అన్నారు కదరా సర్లేదు బాయ్ అంటే మీరు కూడా ఉంటారా ఇంకా ఉన్నాడు Last player standing. 120 వెనకాల నైఫ్ అయితే As much as this world hurt me, it's mine, and I will kill to defend it. ఓల్డ్ మస్త్ ఎక్కువ వేసారు తెలిసినా వ్యాండల్ తాక్ అన్నా ఇట్లాడు స్మోక్స్ ఫాస్ట్ అవుతుంది ఆడతా సేవా సీపో
Mamo, gente! వద్దులే ఏమన్నా ఆడండి. నా సెకండ్ సౌండ్ చూస్తే ఎవరో వచ్చారా అరే ఆపర్ ఉంటే You will not kill my allies! 92 రాడు జెట్ 92 వాల్ మీద కూర్చున్నాడు ఇందాకైతే. Teleport's ready. ధ్రువ సాయి కూర్చోరు కాసేపు అంతే. అదే పిస్టల్ పడుతుంది. Spike planted. ఏమైనా ఇన్ఫో ఉందా నీకు? ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉన్నారని? ఒకడైతే ట్రీలో ఉన్నాడు రా. స్టేజ్ లోపల ఇంకొకటి ఇక్కడ అనుకున్నాడు. ఇంకోటి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాడని ఫీలింగ్. ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ లేదు. One enemy remaining. లాస్ట్ వన్ అన్నోన్. Enemy spotted A. ఎవరు ఉంటా? అరే 130 బాయ్ చా లే యార్ రిపోక లే సుల్లేస్తా. వెయిట్ చేసినే హై గ్రౌండ్ ఉన్నప్పుడు Paint? Check. Check. Brakes? ఇవన్నా Can I get a drop? డ్రాప్ ఇస్తాడా? బాట్ బాయ్ డ్రాప్ దో. I need a drop. అరే బాట్ నీ గన్ను కొనుక్కోనిరా వెంటనే. Thanks. సర్లే ఇచ్చిన వాళ్ళ. Gun here. Gun here. ఆడికిరా సుర ఆడికి. Grenade! Who's traveling? రిపుక్లా ఆడిండాడు. Spike down. C. One enemy remaining. ఆడు బీలో ఉన్నాడు. రన్ బయటికి రండి. బయటికి రండి. సి బయటికి రండి. రండిరా అంటే ఎందుకు వస్తలేరా? చెక్కేవాళ్ళరా నేను ఇద్దరు. Deep breaths, everyone. Your hearts are found. వస్తే డోర్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఆడే ఓపెన్ చేద్దాం. ఇటు కింద ఇంకా వెళ్ళిపోతుండే నేను. వండూల్ ఓయ్ వండూల్ ఏఫ్కే రబ్బే ఈ రాష్ట్రం ఉండే రాలి సైట్ అది. Grenade! ఓని అమ్మ. I got control. ఏదో ఒకటి దింగండి నా హెడ్ షాట్. You guys. My ult's ready. Here comes the party! One enemy remaining. Spike down A. Bomb buddy outside. Okay, రావచ్చు. This motherfucker is playing alone కదా. Together guys. They're starting. అంటే బా మూలే చాలిద్దాం దింగిండు కార్నర్ లో. Their pulse quickening from here. వీళ్ళందరూ ఒకటేసారి ఒక సైడ్ కి రాట్లే. అందరూ స్పిట్ ఆడుతారు. దీన్నే లాబీ అంటారు సార్. మెల్లగా ఆడతారు. చక్కగా ఒక సైడ్ కి వచ్చారు. అందరూ ఒక్కొక్కరు సరే చాలా రేర్ గా వస్తారు రా. పిస్టల్స్ లో వస్తారు నార్మల్ గా. నువ్వు పీకిషన్ ఉంటే చచ్చిపోతారు రే.
ముగ్గురు ఇస్తారు వాళ్ళు. ఎట్లా అంటే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్ యాంగిల్ పట్టుకొని కూర్చోవాలి. పీక్ ఇస్తాం అంటే మర్చిపోయినా నేను పీక్ అంటే గన్ను కూడా మర్చిపోయాను. ఆర్మర్ కొనుక్కో. ప్లీజ్ సౌండ్స్. Oh my god. One enemy remaining. There. My ult is ready. Spike is B. Main, that side. Out of charges. Huh? They want to dance. దాంట్లోనే నువ్వు రఫా కొట్టి అందుకోసం ఇది అంటున్నా ఫోర్త్ కింద మొదల ఫోర్త్ సెకండ్ కదరా. అదే కదా వాడికి మొడ్డ అంటే ఇష్టం కదరా సాయి. నీకు కుస్సీ అంటే ఎట్లా ఇష్టం, వాడికి మొడ్డ అంటే ఎట్లా ఇష్టం. సారీ నా బ్యాడ్. నేను పెళ్ళం పూకుంది కానీ ఎందుకు తిడతా, నాకు పూకు అంటే ఇష్టం కాబట్టి. Let's make them dance. అర్థం చేసుకోవాలి సాయి. ఇట్లాంటి చిన్న చెప్తారా ఏంటి. तो थोड़ा सा बहन का लोड़ा है क्या ब्रो? मेन स्मोक इधर आ. అరే స్మోకర్ ఇవ్వడరా. అదే చెప్తున్నా మనకి. Spike down B. Do you have any fucking idea who the smoker is? బాట్ బాయ్. చెడు ఆ జూడ్ సగం బయటికి వచ్చింది. అలా నువ్వు వచ్చి స్పైక్ తీసుకున్నావు. అరే సీన్ నుంచి వస్తాడరా. Last player standing. Enemy remaining. You will not 30 kill seconds my left. ally. రెండు బుల్లెట్లు. इज्जत होता तेरा. ए है 10 seconds ओवर left. साइड का मिड जाए. आड़े का ला टिगर वाटर. One bullet per enemy. That should be enough. Yes. నా షరికన ఫస్ట్ I need బ్యాండ్. a drop. బ్యాండ్ లేకుండా I need a drop. चल चीक మూడు కిల్లట చూడండి. అమ్మో కన్నా రియలిస్ట్ నా బ్రో ఫస్ట్ ఆల్. డిఫెన్స్ రా ఇది. అటాక్ లో కూడా డ్యూలిస్ట్ డిఫెన్స్ అంటే రియలిస్ట్ కదా భయ్యా. నువ్వు అటాక్ ఓన్లీ బైండ్ లో అది. అంత సీన్ లేదు. అటాక్ లకి ఒక్క కిల్ కూడా రాదేమో. Grenade. కవర్ ఇస్తలేరా. బ్లైండ్ నేను కొడతా. వస్తున్నా మాత్రమే. Last player standing. నేను కల్ ఇంకోటి ఎట్లా వచ్చిండు. నేను నీకు సపోర్ట్ ఇద్దామని వచ్చినా ఫ్రీ ఫైర్ 1 ఫైర్ లో చచ్చిపోయిన ఇద్దరం హెడ్. అరే వాడు ఎట్లాగా తీసుకుంటు కదా, నువ్వు ఓడడం ఎందుకు వాడికి. దట్ వాస్ యాక్చువల్లీ ఎ రిపుక్ డిసిషన్ బ్రో. అయినా వాడు అల్ట్ కొట్టినప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఆడదే అన్నాడు రా భయ్. ఇద్దరు ఒకటే మాట నోట్సారి చెప్పి దించారు. ఒకటి దింగండి ఒకసారి చాలు. అడు కవర్లో రివైవ్ అయ్యింది బాయ్. అరే షరీఫ్ యాక్సెస్ ఇవ్వరా. ఓకే వద్దులే. అరే ఏ వద్దులే. బీసీ ఆడుకోండిరా. ఒక సీలో ఆడాడు. ఏ వద్దులేమన్నా. మట్టగాళ్ళు ఉన్నారా మీరు. ఎంతసేపు ఒకలాగాడి ఇప్పుడు ఒకలాగా ఆడతావేరా. లుచ్చా లంజా ముండా కొజ్జా కొడకా. Get out of my way. శివాయ్
వదిలే ఒకసారి లేదు అక్కడికని బయట Satchel out. కాదు ఫ్రీ స్మోక్ ఉందా ఏమన్నా జస్ట్ ఏం చేస్తున్నావు रुको स्टनर है भाई स्टनर है फ्लैश आउट ఒరే బాయ్ ఇద్దరినే ఉన్నారు ఏం పడతారు అసలు 30 seconds left. I tried convincing myself. కనవట్లా లేదు కటపాయది ఇరిగిపోద్రా కట్ట అది ఏ జీ కొంచెం ఏ ఇద్దరు Spike planted. One enemy remaining. Oh, blind. Default. Smoke లో కూర్చున్నాడు. 110. Nice రా. I got better at నాకన్నా 110%. You really expect that to work? Last round before the switch. ఆయన నాకన్నా కిందనే ఉన్నాడు. I'm saying about this game, bro. ఈ గేమ్ లో నాకన్నా better గా అరే నాకిరా అదే నాకి అడు మళ్ళీ అడుగు పడదింగి రాదు బాయ్ వస్తలేదు బాయ్ కొనే నేను మాలిడ్ ఆఫ్ డోర్ కార్డ్ చూడు ఒకసారి వెళ్ళవా One enemy remaining. Team A. బాకొల్చో భయ్యా Such trash. Switching sides. మాత్రం ఎక్కువ ఉంటే కొట్టేస్తాంలే మరీ అంత దారుణంగా ఆడట్లేదు Need a drop. Thank you. బాయ్ ఏ పూజ చేద్దామా సి పూజ చేద్దామా ఏంది అసలు ప్లాన్ ఏంటి ప్రాపర్ సెంటినలే లేదురా పోగలేదు అంటారా జంగుదాం లంచ్ అనుకున్నా రిపు వైపర్ తీసుకున్నాడు అదే కదా పూగులో వైపర్ తీసుకుని ఓ బియో చేస్తున్నాడు లంచ్ కొడుకాడు అమ్మా పూగుల గాడిద మధ్య let me don't body block ఓకే బ్రో వాడిని పీక్ చేయనంటారా వాడు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఫీల్ అవుతున్నాడు పిల్లాడు లెట్ మీ సౌండ్ చేస్తుండే కూడా వాడు there's only one and only ఏం చేయకు జీ That one's dead. జీ Enemy C. అరే నేను హెడ్ కొట్టా అనుకున్నారా నేను అందుకోసం వచ్చేసినారా Last player standing. అరే మొట్టలో మీరు కాదురా నా ముంగలు ఇద్దరు వెళ్ళిర్రు నాతో పాటు నా వెనకాల ఒకటి వచ్చిండు కానీ వాడు నలుగురిలో డిసైడ్ అయ్యి సైజాడు నన్నే చంపాలారా అంటే ఇట్లా కాదు వీళ్ళకి కొత్తగా ఈ మ్యాప్లో నేను అసలు జడ్జి తీస్తా ఒక్కొక్కరిని ఎట్లా జడ్జి చేస్తా అంటే మన గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా అంత దారుణంగా జడ్జి చేసి నేను క్యారీ చేసుకుంటాను బాయ్ ఇచ్చేసారు బాయ్ మనతో నెక్స్ట్ ఏమైతలేదు I will do everything for you guys.
గన్ను తీసి సొలగడికి ఇంకో గన్ను కావాలంట. అదే కదా మాకన్నీ వచ్చగా పువ్వు. ఇంకోట పోయి వదిలేదు ఇంకా చాలా ఇంకొద్దు. ట్రిప్ ఎదురా I need a drop. Tuck, tuck. I need a drop. Tuck, tuck. ఫస్ట్ బొమ్మాడు పోనీయండి కార్నర్. ఓకే ఏడకే చెప్పండి బొమ్మడి ఇక్కడికి వేయాలా? ఇదేగా నేను రైట్ స్టన్ వేస్తాను, బ్యాక్ సైడ్ నేడే స్టన్ నేడు చూడు. నా దగ్గర ఉన్న గంట చూసి ఏం పోలేదులే. రెడీ కూడా అక్కడ ఉండేరా. ఇది ఎక్కడ మాట్లాడరా పోయిందండి. క్లియర్ చేస్తారా మొత్తం? వాడు నోరా షరీఫ్ గాడు ఎందుకు ఫైట్ చేస్తున్నావు? లాస్ట్ వన్ స్పాన్. మళ్ళీ ఇంకోటి బ్లైండ్, ఇంకో బ్లైండ్ ఉంటాయి. ఆడు కొడతాడు. సాయి ఉన్నాడు. నైస్ సాయి. I'm sorry, but you need to carry this point. Let's not complicate it. ఆయా ఓకే వద్దురా బాబు. నేను సైట్లోకి వెళ్ళి ఎరుపుకులా చచ్చిపోతున్నాడు. నేను మెల్లగా డబుల్ సైకిల్ కొట్టి దింగం చూస్తున్నా ఎవరో కొన్ని. కాదురా ఎట్లా కూర్చుండ్రా ఆడు స్టన్ అయిండు. అన్నా నువ్వు ఇగో ఇక్కడ ట్రిప్ పెట్టుకొని అవసరం లేదు. ఏ డ్యామేజ్ గుద్దలో పెట్టుకోవాలా 15 తీసుకొని. కేర్ ఫర్ ఆఫ్. అది ఎట్లా కొట్టిరాడు. నా వెనకాల ఏమన్నా వచ్చేది? ఈ డోర్ గుద్దుకొని చేస్తున్నావు. నాకు క్లియర్లీ తెలుసురా. ఒక తోసిండ్రా వెనకాలకు వస్తుంటే. నువ్వు డోర్ గుద్దుకొని 18 అబ్బాయి. Last player standing. పంజీ Double head. Motherfucker. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఏలో నేను ఫస్ట్ కూర్చొని నాకు బాగాలే అన్నా. నాకు వండాలి. ఎవడు పోయినా బాగాలేదు. ఛాంబర్ రెండు పోనీ ఆడు సెట్ చేస్తాడు. వద్దులే ఆ టీపీ అయినా కొడతాడు. అందరు సేవ్ కొడతారు. అందరు సేవ్ కొడుతురు మరి. నేను ఆలోచిస్తున్నా మరి మ్యాగ్నెట్ నాకు ఇది కొనిరా. Can I get a drop? రిపు కూడా నీకు వస్తుంది నెక్స్ట్ రౌండ్ కూడా బైక్ గుద్ద మూసుకున్నాడు. ఓకే సార్ I dropped the spike. Got the spike. ఇక్కడ ఆపు. Okay. Grounded. Spike down A.
చేస్తున్నాయి It seems these strangers want me dead. I can neo frontier phantom కావాలా phantom ఇచ్చేసాను వేడాలు ఇచ్చేసా ఈ వేడాలు ఇస్తే నాకు వద్దు గుర్తుంచుకోరా రే గుర్తు పెట్టుకోర్రీ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం రా గుర్తు పెట్టుకో లే హ్యాండిల్ ఇచ్చినాం కాబట్టి ఇస్తలేవు కదా గుర్తు పెట్టుకో బాయ్ బియాజా బాయ్ అంతే కడతాం వాడిని అరే ఒక స్మోక్ ఇక్కడ రే సాయి మీరేం సౌండ్ ఎక్కడరా అండ్ సాయి కదా సారీ సౌండ్ లేకుండా మీరు ఇక్కడ भाई स्पेक दियो कैसे बागुर चाप करे सॉरी एंगल पड़ता अंदर एंगल చూడండి అక్కడ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ చేయట్లేంటే మనం డోర్ ఓపెన్ చేయరా డోర్ ఓపెన్ చేద్దాం దాని తర్వాత ఇక్కడ స్మోక్ వేసాం వస్తాడా నిల్చోడు హోల్డ్ చేస్తుండే ఇంకా యాంగిల్ ఏదో పేసింగ్ इधर खाने रेडा इधर ఇక్కడ ఉన్నా నాగర బోత్ 50 హార్డ్ 150 54 పైన అరే లోపలికి వేస్తారా అరే మామ స్మోక్ మొదట సగం మనకే చేపడ అదే కదా మొత్తం లౌడా స్మోక్ లోకి వచ్చి కొడుతున్నాడు స్మోక్ ఆడడమే పెద్ద గొప్ప విషయం ఇంకా మీరు వద్దు నెక్స్ట్ రౌండ్ నేనే ఆడుకుంటా నువ్వు రేజ్ ఆడమావా నీకు ఫుల్ సపోర్ట్ నేను ఇస్తాను వద్దు మావా ఇవన్నీ ఆ స్మోక్ లో బయటకు వచ్చాడు 100 యాంగిల్ నుంచి కొట్టచ్చు మావా ఇక్కడ నుంచి కొట్టచ్చు 3 చోట్ల బయటికి రావచ్చాడు అగర్సాగా ఓకే లేకపోయినా కానీ ఆడు కొట్టే ఛాన్స్ చాలా ఉంటాయి అగర్సే లోపల వేసినావు అనుకో ఆడు ఓన్లీ సన్న యాంగిల్ నుంచి బయటికి రావాలరా సింపుల్ Down A. My turn. Player standing. నీ అంటే చాలుగా నన్ను నేడు తెచ్చిండు అంటే అనుకోలే ఏ ప్రభు అదే కదా వచ్చి సల్లా సమ్మ బండా ఎందుకు ఓడిపోతున్నావు నేను కొడుతున్నాను ఓడిపోతున్నావా ఇట్లా 1-2 కిలోలు I need a drop. Tack. Siren boss. నేను ఇక్కడ ఒక పిక్ తీసొస్ ఓకే సౌండ్ లేకుండా కనపడకండి కూడా కాసేపు ఆగండి నేను సౌండ్ లేకుండా నీ పిల్లలు ఇంకా సౌండ్ చేయకరా అంటే కొంచెం కొడక అంటే మనం ఉందా చేసేది నువ్వు వాళ్ళు ట్రై చేస్తుండు మనం మెల్ల క్రీప్ అప్ చేద్దాం కాలేజ్ పడదేంగాడు అబ్బా అవుదాం వాళ్ళు పోయే వరకు యాక్చువల్లీ వినపడలేదు చూడలేదు అరే గొడవ పెట్టలే లంచోడుకు జస్ట్ నో అన్నాడు ఏమనంటే మీటింగ్ లేట్ అవుతుంది ఓకే మావా తెలుగు వాడదు Last player standing. कोई दिक्कत नहीं है వాడి మీటింగ్ టైం అయితే తొందర ర్యాపప్ చేయరా వాడి మీటింగ్ 10 నిమిషాలు వేసి ఓకే దక్కన వచ్చేస్తాం ఓకే గదేనా మీటింగ్ అంటే అది అరే
Vandalira, I need a drop. అవాయిస్ ఓడిపోతున్నావా? అరే మేరే భయ్ మారేంగా నేను మొదలు పెడతావు ఇంకా సెట్ చేస్తా ఏం మెల్లగా నిద్రపోయి లేచిన నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తెలుసా. ఎంతసేపు పడుకున్నారా మామ సూరజ్? గంటన్నర వండనా? 10 నిమిషాలు అని చెప్పినారా? ఒక గేమ్ కూడా ఆడినాం రా. Spike down A. Get out of my way. Grenade. अरे गुंजरदने भाई. Player standing. Spike down A. అంటే చిల్లింగ్ లేదండి నిజంగా మాకు చూత్. అలా 3 కిలో ఎవెన్ స్మోక్ చేయడం వల్ల వచ్చాయి. దిగిండి ఒకటి అటెళ్ళకు. Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. ఈ పోదాం అయితే ట్రస్ట్ ని. కానీ ఇప్పుడు అవుతుంది ట్రై చేద్దాం. అదే డ్రాప్ లేరా. చలో బాట్ అంటే వచ్చా నీదా. I need a drop. For you, hermanita. Actually, I have the spike. స్లో అయిపోయి ఫేక్ చేద్దాం ఇది ఏమంటారా? బీగ్ పోదామా? రొటేట్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ ఏకే ట్రై చేయొచ్చు. ఏలో ఏ పోదాం మీరు ఏమోండి యాక్చువల్లీ ఫేక్ చేయాలంటే నేను చేయొచ్చురా. నేను సైట్లో దూరిపోతాయి ఎరుపుకులాగా వెళ్ళి. వద్దులే ఎరుపుకులాగా దూరిపోతాయి చచ్చిపోతే మాకు. ఉరకాలి స్పాన్ అక్కడ నుంచి. అరే సౌండ్ రా నువ్వు కాదురా నీ అమ్మ రాను ఎంతమంది పిలుస్తావురా నువ్వు? చాలా కొడతా. హెవెన్ బాయ్. అరే హలో Last player standing. అరే ఈజరా ఆగరా. లోపల ఓన్లీ చేరుతుండే నేను ఒక అల్ట తీయంగానే బయటికి రావాలి కిల్లు కొట్టడానికి. కొట్టినా కదా వచ్చి బయటికి కిల్లు. ఎవరు కొట్టినా? వైపర్. Sorry. వైపర్ కూడా వీళ్ళెవరిని చంపాలి? వీళ్ళందరూ కలిసి ముగ్గురు కలిసి నేను ఇద్దరు చంపినా నువ్వు ఒకటి చంపినా. అక్కడతోనే గేమ్ అయిపోయింది. వీళ్ళు ముగ్గురులో ఒకడనే ఒకటి చంపాలి. మనమే బాటిల్ అంటే మన మీద పెడతారు. ఏం చేద్దాం రా బాయ్ ఎన్ని లొల్లి. ఏమైనా ప్లాన్ చెప్పరా? కరెక్ట్ ఈ లోపల నుంచి ఇటు వరకు ఇస్తాను జల్దీ. నువ్వు లోపల రా ఇటు. ఆడు వేసుకున్నాడు. అరే మళ్ళీ స్మోక్ ఏదిరా? అరే పోలేదురా. 100% అంతే. నీకు ఇంకోటి కూడా రాలేదు. ఇన్స్టెంట్ పోయినాం రా సైట్కి. ఆడు కుక్కడు కొడుతుంది. Last player standing. Land. Match point.
మీకెళ్దామా నాకు ఒకటే స్మోక్ ఉంది. అన్నా వెంటనే ఇవా I need a drop. Tuck, tuck. బి వాళ్ళు షిఫ్ట్ లాక్ అందరు బి షిఫ్ట్. అరే నేను ఇది స్మోక్ వేస్తా. బెస్ట్ లోపలికి రెండు కూడా లోపలికి బయటికి నేను ఆఫ్ చేస్తాను. ఇది చూడండి. అరే రైట్ సైడ్ స్టాండింగ్. రాలే కదా ఇప్పుడు వేస్తా అన్నాడు కదరా. బయట ఆల్రెడీ పూజ చేసి ఉండొచ్చు. ఫ్లాష్ ఏం చేసినారా సాయి? Got the spike. Door is. You will not. Free out. My old friend. Make it cool. Defenders win. సైడ్లోకే పోయిందండి మనం వైపర్ అండి మళ్ళీ చూసుకుంటుండే రివైవ్ అయినా అసలు అండి. సరే అన్న నేను వెళ్తున్నా. వెళ్ళాలి గది తిరుగుతుంది. లేదు ఇంపాసిబుల్ నేను ఇప్పుడు ఆట అట్లీస్ట్ 1 కరెంట్ రాదు. ఏంటి వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళాలి మమ్మీ చెప్పు. ఎక్కడి వరకు వచ్చినావు? పంజాగుట్ట ఇంకో గంట పడతావు కదా. సిటీలోంచి ఎందుకు తిరుగుతున్నావు నువ్వు? సిటీ బయట నుంచి తిరుగుతావు నార్మల్లీ. మీరు స్టేజ్ వస్తాడా? ठीक है గంట పడితే స్ట్రేంజర్కి అసాసినేట్ ఫోన్ చేస్తున్నావు. అన్నట్టున్నాడు. ఏనిగా గేమ్ ఆడతావు వేలో? ఎవరెవరు వెళ్తున్నారు? బ్రో వచ్చిందా? 2 నిమిషాల కోసం అయినా టైం స్పెండ్ చేస్తాను. 2 నిమిషాలు కాదు, ఒక 1 అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ 3 అవర్స్. ఓకే క్యారీ ఆన్ ठीक है ఓకే బాయ్ టేక్ కేర్. నైటా సరే సరే ఓకే నో వరీస్ క్యారీ. ఈ పిల్లనే ఇంటికి థెరపీ రా భయ్. ముడ్డ మంచిగా వస్తుంది, మంచిగా చూసుకుంటుంది, వెళ్ళిపోతుంది. వీనికి వేరే థెరపీ సెషన్ హిమాన్షికి చేయాలా? నవనీతి చేసి వేస్ట్. నవనీతి పొద్దున్న కూడా ఎత్తలే. హిమాన్షి అని చేద్దాం. ఏయ్ బ్రో వాట్సాప్. చెప్పన్నా కరెంట్ వచ్చిందా? ఎప్పుడో. ఏమైనా ఆడేదిందా? తర్వాత వస్తాను నైట్. ఎప్పుడు కష్టం. కష్టం బాయ్. 6-7 కదా అయింది. ఇప్పుడు కింద ఉన్న పైకి వెళ్ళాక వస్తా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పెద్దమ్మ వాళ్ళతో తర్వాత వస్తా. ఓకే ఇటు రాడు, వాళ్ళ పెద్దమ్మలతో ఉన్నాడు, టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాడు బాయ్. స్టేంజ్ చేయడేమో అరగంట పడుతుంది. ధృవాడు వస్తాడా? ఫోన్ చేయి. నువ్వు చేస్తే బెటర్ ధృవాడికి. నువ్వు చేయి. ఏదో ర్యాండమ్గా ఆయన పిలవాలని నేను ఎవరినైనా. స్క్రీన్ లేదుగా. ఉంది. వన్ వాచ్ స్ట్రీమ్ పెట్టినారా? ఎప్పటి నుంచో స్ట్రీమ్ నడుస్తున్నది. నేను వండుకున్నంత సేపు స్ట్రీమ్ నడుస్తుంది. వాచ్ పార్టీ నడుస్తుంది. గేమ్ ఆడతావరా? గేమ్ ఆడతావా? దా జల్దీ రా. చలో క్యాన్సర్ కారకం.
కానీ అది రాదురా మీ దాంట్లో లాగిన్ అవ్వదు. సిరీస్లో ఉండవు, అన్నీ ఆన్లైన్, అన్ని గేమ్స్ ఉంటాయి. మా అన్నది డిజిటల్ రా, సిటీ ఉండదు. అన్నీ ఆన్లైన్ రా, చెప్తున్నా కదా, ఆ కంపెనీ ఇస్తుంది ఫ్రీగా. అని ఇస్తాము. దే విల్ గివ్ అ కూపన్ కోడ్, యూ కెన్ బై హౌ మెనీ గేమ్స్ యూ వాంట్. దాని జోడికి అయితే వేరే వాళ్ళు కూడా వాడచ్చు. అయ్యా అబద్ధాలు చెప్తున్నాం చోట్. జల్దీ జల్దీ నువ్వు గేమ్ అయితే ఓపెన్ రా. రాదురా, ఓన్లీ ఈఏ అకౌంట్స్కి అది కూపన్ కోడ్ నడుస్తుంది. మళ్ళీ మీ అన్న ఏ అకౌంట్ లాగిన్ చేసుకుంటాడు. అఫీషియల్ ఈఏ అకౌంట్ రా, అది వేరే దాంట్లో లాగిన్ అవ్వదు. ఎందుకు కాదు, ఏమన్నా మాట్లాడుతున్నావు. వై బ్రో, వై వుడ్ ఇట్ నాట్ లాగిన్? అయితే ఫర్ షూర్. మనం PS4లో కూడా ట్రై చేసినాం, రాలేదు. ఒకటి రిజిస్టర్ డివైస్ మీద వస్తుంది. ప్రీమియర్ ఉందా? ఉందిరా. మ్యాచా? మ్యాచ్ డే ఇవ్వాలి. మ్యాచ్ డే కాదు, ఇవ్వాలి ప్రాక్టీస్ డే. మ్యాచ్ డే చూడు, రేపు ఆడదాం. మనం ఇలీట్ అంట బాయ్, మన స్క్వాడ్. మనం ఇన్వైట్ దాకా పోవాలా? ఇన్వైట్ కష్టం, కానీ దాని పక్కన ఉన్న దానికైతే ఈజీ పోవచ్చు. ఇలీట్ పక్కన కంటెండర్ స్టార్ట్ చేసి ఇక టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. కట్ వచ్చిండు మిస్టర్, చిన్న పెద్ద కట్ వచ్చిండు, చిన్న కట్ట పోయిండు, పెద్ద కట్ వచ్చిండు. నువ్వెందుకు వెళ్ళావు? అమ్మాయి దించిపాడు దింగుతా నాకు. ఇంకా 2 మ్యాచ్లు ఉన్నారా? ఇంకా బూస్టింగే మొత్తం. బూస్టింగ్ అంటే బూస్టింగ్ పొరాలు వచ్చా. బూస్టర్ ఓకే ఓకే. సరదాగా ఆడరా ఎప్పుడైనా ఈ లాబీలో? ఒక 20 కిలోలు కొట్టు, 10 కాదు కానీ. ఇలా 3 ఏళ్ళ నుంచి ఆడుతుంటే పక్క కొట్టేటోండి బ్రో. ఈ మ్యాచ్లో నేను టాప్ ఉన్నా. నెక్స్ట్ అంటే టాప్ అంటే స్ట్రేంజర్ కన్నా పైన ఉన్న బూస్ట్ కాలే నా డియోతో. ఈ మ్యాచ్లో సూరజ్ గారు చెక్కిండ్లే గట్టిగా. ఈ మ్యాచ్లో మామూలుగా బ్రో నీకు చాలా చెండాలంగా క్యారీ అయ్యి గెలిచా లాస్ట్ మ్యాచ్. చిచి ఈ మ్యాగ్నస్ ఓడు ఇంపాస్టర్ గాడు బిడ్డలో. యువర్ ఎక్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్. ఇప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందిరా బాయ్, ఎక్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా, వాడే ఆడు. సూరజ్ బాట్ నింజాలో రాట్లే. బాట్ నింజా గాడే వచ్చాడు బ్రో. నాకు మోటల్ కాంబాట్ కొనిపాడు తింటా బ్రో. ఎంత ఉందిరా? 4200 ఉంది. ఎందుకు రారే? మళ్ళీ డబ్బులు లేవు అంటావురా బయటికి వస్తే నువ్వు సుల్లిగానివి. గేములు కొన్ని బాగా వస్తున్నారా డబ్బులు? నెక్స్ట్ గేమింగ్ కేఫే నా బిల్లు నువ్వే కడతావు. ఏం లేదు బ్రో, పైసలు ఉంటే మొత్తం ఖర్చు పెట్టేస్తా, లేనప్పుడు లేదని చెప్పేస్తా. దాచి పెట్టాలా అప్పుడప్పుడు, సేవింగ్స్ అంటూ ఒకటి ఉంటాయి. మనం ఏం సేవింగ్ గివింగ్స్ నైజాంతి అనుకో. ఏం తినాలి బాయ్ ఆలోచిస్తున్నా బ్రో. కేటీఆర్ మరి టూ మచ్ గా ట్రోల్ చేస్తుంది బ్రో. ఎవరిని? రేవంత్ రెడ్డి ఉండి అందరు జనాల మధ్యలోకి వచ్చి ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకుందాం దా అని చెప్పి అన్నాడు రైతుల మిడిల్లో. అయితే కేటీఆర్ పెద్ద సమావేశం చేసి అన్ని ఫార్మర్స్ ని పిలిచి అందరిని పిలిచి ఆయనకి 3 వీక్స్ ముందు ఇన్విటేషన్ పంపించి కేటీఆర్ వచ్చి 3 అవర్స్ అక్కడ వెయిట్ చేసి ఈ రాను కూడా రాడు నాతో మాట్లాడడానికి భయం అని చెప్పి లేచి వెళ్ళిపోయాడు కేటీఆర్. నిజంగానే కదరా, ఆయనతో డిబేట్ ఎట్లా చేస్తాడరా వాడు, చదువురాని లంచోడుకు.
అంతా ఇట్లా డివైడ్ చేస్తారాడు. నేను నీకు పెడుతున్నా చూడు, అది రీల్ పెడుతున్నా చూడు. ఛాన్సే లేదు. హష్ బ్రౌనీస్ అంటే ఏంట్రా? హష్ బ్రౌనీస్, హష్ బ్రౌన్స్ అంటే హష్ బ్రౌన్స్. హష్ బ్రౌన్స్ హష్ పప్పీస్ అయితే తెలుసుకున్నా. హష్ బ్రౌనీస్ తెలుసు, హష్ పప్పీస్ పొటాటో లాగా ఉంది, వదిలే మొట్టలో ఫార్మల్ షూస్ కావాలంటే హష్ పప్పీస్ తెలుసు. ఏవి ఆ రెడ్ కలర్ సోల్ ఉంటుంది కింద, అదేనా? బాటావాడి ప్రీమియం బ్రాండ్. ఓకే, బడ్జెట్లో చెప్తున్నావు నువ్వు. నేను ఆ మధ్యన ఇదేంటి ఉన్నది ఏంటంటే ఫుల్ రిచ్ నిగాస్ వేసుకునేవి బ్లాక్ షూస్కి కింద రెడ్ కలర్ సోల్ ఉంటుందా నిన్న. మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే మనం రిచ్ నిగా కాదు, నేనైతే కాదు, అట్లీస్ట్ మీరు అయి ఉండొచ్చు. అని ధ్రువ మీరు ఉంటుంది ఇప్పుడు సొంత ఇల్లే కదా? ఏ ధ్రువ? ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల. షరీఫ్ ఎంత దూరం ఉన్నారా నువ్వు నైవెంటోకి? అబ్బో చాలా సరిపడా. 80 కావాలి నీకు, నాకు 100 కావాలి. లెట్స్ గోరా షరీఫ్. సేమ్, వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ పేస్. కొంచెం తగ్గించుకోనన్న ధ్రువ సౌండ్. Match found. Hi guys, can you guys guess the price? నీకు పడ్డానికి ఏముంది బ్రో, నీకు అన్నీ పడిపోయి, నీకేం అక్కర్లేదు. ఇంకా గొద్దు మూసుకొని పెల్ చేసుకొని పడుండు. జాడ్ గేమ్ ప్లే చూపిస్తావు జెట్ తీసుకొని. షరీఫ్ గారు నాకు ఆప్ సెట్ చేస్తాడు, నేను జెట్తో చెక్కి పడదు ఇంకా ఒక్కొక్కండి. ఏం తినాలన్నా అర్థమవుతుంది ఇది. Freddy's Kitchen. Hello guys, back. Hello, Arjun ka Madagud guys. International travel.
organization. Salra Ray. We be made in mass. Nice shot him. Cypher's got the right idea. నీకేం పిచ్చిరా రీల్స్ పిచ్చి వాళ్ళందరూ అన్ని గ్రూపులో పంపిస్తా ఉంటారు ఇక అన్ని ఒకటి కవర్ చేయాలి కదా కొంచెం కొంచెం అన్నా అని కవర్ చేస్తున్నట్లే పిల్లాడు. లాస్ట్ ఎలా ఎడగరా మళ్ళీ అయితే సదా కుక్కట్పల్లికి వచ్చేది కదన్నా కాదన్నా నిన్న నైట్ వస్తున్నట్టు కూడా నాకు చెప్పలేదు వస్తున్నట్టు నేను పోయేటువంటి కూడా కాదు నేను కొంచెం మీ టైం Scanning ahead. సర్లే నువ్వు నేను స్ట్రేంజర్ ఆడుకున్నావు రే, ఎందుకంటే హంట్ గడితే మ్యాచింగ్ కాదు. ధ్రువగడ్తో కూడా మ్యాచింగ్ ఓకే అయితే యాక్చువల్ 5 man చేసేద్దాం. అలా రీడ్ పంపించి స్ట్రేంజర్ సెట్ చేస్తాం. ఎందుకు చేసిన ఎట్లా డిసిషన్ నేను 55 రాడు రేజ్ రావట్లేదు. రండిరా లోపల అక్కడ వెళ్ళారు ఎట్లా పోతారు గేమ్ మధ్యలో ఏఫ్కే ఎట్లా కదా నెట్టిపోయింది బాయ్ Silver's dead. తనై ఇచ్చినోడే పర్లేదు బాగానే చేసాడు యాక్చువల్లీ. వాళ్ళ దగ్గర బుల్లెట్ లేవు. Got the spike. బ్యాక్ సైడ్ ప్లాంట్ ఇచ్చుకో. 30 seconds left. సరే ఏఫ్కే చెక్ చేసుకుని రా పోయిందా లేదు పింగ్ మూవ్ అయితే పింగ్ మూవ్ అయినా కానీ ఏఫ్కే కూర్చుంటారు కొంతమంది. చెప్పలే గుద్దంగా Always got to overprove myself. నీకు తెలుసా నీ స్కిన్ ఇంత చేస్తుందని? చెప్పు లవడేగా బాల్స్ చూడరా ఈ సోగాడు ఎరుపుకోడు మంచిగా సమ్మగా వచ్చి స్పైక్ ఇచ్చి అరే ఏం చేయాలి భయ ఆలోచిస్తున్నాను. సీరియస్ ఆడితే డ్యూలిస్ట్ ఫ్రీయా అంటావు కదరా మళ్ళీ సీరియస్ ఆడతలేవా? ఈ మ్యాచ్లో సీరియస్గా ఆడుతున్నాను. కొన్ని మ్యాప్లో బాగా ఆడతానండి అందులో ఏదో ఒకటి. మీరు అక్కడ వచ్చే వరకు నేను రాను ఇక్కడ. నువ్వు వచ్చే వరకు అన్నా నేను వచ్చేసి అదేంటిరా కొన్ని మ్యాచ్లో డూలిస్తో బాగా ఆడతాను నేను అందులో ఏదో ఒకటి. ఇది స్ప్లిట్ నేను డూలిస్ట్ బాగా ఆడతాను. I know about my capabilities. I play any agent on any map nice. rotate అంటాడు. Rotate కాదు నాన్న సైడ్ చేంజ్. I play any agent on any map. Very nice. I pay except Cypher. Pew. Except Cypher. Pew. I only pay pew. Cypher రాదు. అస్సలు రాదు. Cypher ఆడాలంటే పేషెన్స్ ఉండాలి. నాకు పేషెన్స్ ఉండదు. నిన్నెలా వదిలేసాడు అలా ఇంజోడుకు నన్ను ఎందుకు కొట్టాడు? ఫాస్ట్ ఉంటుంది కూడా. Spike down. C. Last player standing. ఫైక్ తెచ్చుకుందాం రా బాగానే ఉంది ఇదే చూడు. ఈజీ రా ధ్రువ 2 కిలోస్ ఇది బాగుంది. వర్డ్ ఈ మధ్య సెట్ అందరేమో సెట్ అయిపోతుంది మధ్య మన కొడుతుంది. ఎవరితో ఆడుతున్నారు? సగం ఆడుతుంటో కాళ్ళు ఒక చోట ముందు ఒక చోట పెట్టుకుని ఆడేటోడితో ఆడుతున్నాం మేము అంతే కదా. లేదు సీక్రెట్ నోట్లు వేసుకొని
ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడు వాడికి అర్థమైంది. నాకు తెలిసి ఎవరికోసం చెప్తున్నావు, దానికి సిగరెట్ యాడ్ చేయలేదు, నేను అది చెప్తున్నా. అది సిగరెట్ నోట్లు వేసుకొని గాంజా దొడకేసుకొని ఏంద్రా అదే ఆ ఫ్యాన్ కొడిచి తింగుతా అది పీల్చుకుంటా ఉంటుంది అదేనా? మళ్ళీ నువ్వు పీకిస్తావా? వాపస్ వస్తా. ఓకే సర్లే. బీ బయట నుంచి వస్తున్నాడు ఒకడు. అరే పీకి ఎక్కడ వాడు చూడు. వాడు ఎక్కడరా అన్నా కదరా. 80 లాస్ట్ సైడ్ ఆఫ్టర్ షాట్. నైస్. చెడు నైస్. గుద్దంది ఏం చేస్తున్నావురా? చెప్పురా, లేకపోతే రెండు నిమిషాలు అవుతాం కదా. నాకేమో మీటింగ్ నడుస్తుంది, నేనేమో గేమ్ రాస్తా. దోసుగాడు ఉన్నాడు, వన్ ఫోన్ చేస్తా. మామ రీక్యాప్ చెప్పు మామ ఒకసారి అంట. మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ అంటావు నువ్వు? ఎవడు ముట్ట కొడుస్తున్నావు షరీఫ్ బాయ్? ఇంటర్నెట్ ఏందో అరే రే ఇగో ఆపి తప్పకుండా ఎంత స్కామర్ రైడు. కైకి వచ్చి కైకి లేపించడం రావాలి. బాప్రే. One enemy remaining. ఏంట్రా బాగుంటావురా? ఏముంది అందులో? వాళ్ళు అత్తలైన పేర్లు వస్తారని బాయ్ కనెక్షన్. Player standing. పైన చిన్న పైకి చూసేస్తాను. పర్లే దాకా కింద వస్తున్నాడు. క్యూ కూడా ఉంది కాడ. అటు వెళ్ళి క్యూ బాగా ఈజీగా వేయచ్చు. మధ్యలోకి దిగపోను. నేను చెరుకుడు మంచిగా డీలింగ్ చేసుకుంటే ఈడ వచ్చిండ్రా గర్బడి నువ్వు టాప్ ట్రాగర్. Can't catch us. Let's play. Dropping smokes. అంటే అలా రిటే కాడాలా? ఏమిరా అట్లా ఉంటారు ఇద్దరిని రేప్ చేసిరు కదా. మంచిగా ఏమంటారా కవర్ ఇస్తున్నా లేదా? ఏం కవర్? కొండం ఫ్లాష్ కవరేనా? అవురా ఈడు ఎదురు 0 మీద ఉన్నాడు. 6 రౌండ్లు అయినాయి. హంటు బైక్ ఈ రౌండ్ కిల్ ఇస్తున్నాం. అయ్యో వాడు ఈడు ఇద్దరు ఖాతాలో అవతల టీమ్ అని కూడా ఒకడు గోస్ట్ అంటాడు.
One down. భయంలేనా ఇదేమో పైన ఒకడు ఉన్నాడు కానీ దొరికిందిరా కిల్లు అది కూడా 0 గాని కొట్టిండ్రా వాళ్ళ టీం 0-1 కి ఇడు కొట్టిండు కరెక్ట్ కదా బ్రో One enemy remaining. ఒరేని బ్యాక్ సైడ్ రెడ్ గార్డ్ ఎట్లా వెయిట్ చేసినా నా మీద They're not getting the message. కింద వస్తా వచ్చేసింది కానీ వాడు ఫస్ట్ చచ్చిపోయిననే వాడు వచ్చాడు సార్ వాడుకు తెలుసు జీరో గానే కొట్టాడు ఎవరిదైనా ఫాంటమ్ ఛాంపియన్స్ ఉందా ఎవరిదైనా వద్ది మన బాట్గా వద్ది I need a drop. Thanks. అరే అరే అక్కడ ఇవ్వాల్సిందే లేదురా ఎందుకేసం 5 ఇయర్స్ ఉంటాడా ధ్రువ లిటరల్ అవసరమే లేదురా అది ఒకసారి కేజీ ఎక్కడ ధ్రువ Nowhere to run! What your wish? ఎక్కడ వరకు వచ్చిన కూడా తెలియదు బ్యాక్ స్టాక్ కూడా చూసుకో ఆన్ మై వైర్ చూసుకోండి ఈ శుద్ధిగా వల్ల వచ్చినట్టు ధ్రువ వల్ల నేను లాస్ట్ రౌండ్ అలా వచ్చి పక్కన కొట్టి సరిపోయిండ్రా ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడికి వెళ్తున్నావు కాబట్టి అక్కడ ఎవరు చూడట్లేదు ఒక్కడే చూస్తున్నావు కాబట్టి 1v1 1v2 కాదు కదా పోనీ ఆపు కాదు కదా నార్మల్గా అంతా కొట్టింది కదా నేను కేజీ దగ్గర ఇట్లా చూస్తున్నా సడన్గా ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు మధ్యలో వచ్చి గుద్ద తెంగినాడు ఇక్కడ లేడు ధ్రువ డి పోతే ఆ ట్రిప్ ఎప్పుడు ఇక్కడ పెట్టాలి తీసుకొట్టచ్చు నెక్స్ట్ డే ఉంది అరే వాడు కానీ బ్యాక్ సైడ్ కొడుతున్నాడు Spike down mid. స్ట్రైక్ ఉంది బాయ్ అరే రండ్రా అరే అరే వీళ్ళు Last player standing. అంటే బ్యాక్ స్టెప్ వాడు వస్తున్నాడు కదా వీడిని మూలనే దింగారు చూడు ఎలా దింగారంటే ఆ స్క్రీన్ పగిలింది ఇడుగుద్దా Come on! Get me in the line of fire. కానీ ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ క్లోక్ కిల్ రాలేదా ఆడు చూడు ఇంకా 0 ఉన్నాడు అవును స్టిల్ 0 అని పెట్టాను నేను స్టిల్ క్లోజ్ 0 అని పెట్టి అరే బాట కమ్మిట్ ఐ గివ్ కిల్ అని చెప్పు అక్కడ అందరం పోయాము అరే నేనేం Let us hunt. And Revealing area. Dropping smokes. The hunt begins. Right. Reloading. Planted. ఆపే దేకే ఇక్కడ ఉన్నాడు చూసుకుంటా లైట్ అరే లైట్ తీసుకోలేదు నా మొట్టరా నాయన ఫ్లాష్ వల్ల తెచ్చుకున్నాను నేను దిగాల్సింది అసలు యాక్చువల్లీ బాయ్ Last player standing. ఇద్దరిని కొట్టినాడు మనకి కాదురా ఏకే పోదాం అలాగే ఇచ్చిన 2 రౌండ్లు బీకే ఇచ్చినాం ఇద్దట్లేదు వాడు 2 లైన్ లో కొట్టిండు బై నన్ను అయితే Don't give them time to reposition.
బాట్ నింజా కాదు, బాట్ నైన్జా కూడా కాదు, బాట్ లంజా. బాట్గా పందిగాడు ఫోన్ చేసిండారా? పెద్ద పంది ఏం చేస్తున్నాడో ఏందో బాయ్. ఏదో జాబ్ వచ్చిందని మాత్రం చెప్పిండు నాకు లాస్ట్ టైం కలిసి. కొట్టు ఫ్లాష్. My turn. Reloading. Last 40, player 40. standing. వాడు వద్దన్న, నువ్వు వద్దన్న గేలేరా వాడు. Last round నువ్వు వద్దన్న in the గేలేరాడు. Need a drop. ఏ నాకు కూడా రారే అంటూ Thanks. అండి దట్ సేమ్ ఏకిరండి ఏ షాట్ నుంచి అడ్డు కొడతాడు. నేను ఏ షాట్ నుంచి వస్తాయి. ఒక్క రౌండ్ ఏ షాట్ రాలేదు రే. నేను ఏ షాట్ నుంచి తిరిగి You want to play? Let's play. రెస్పెక్ట్ కూడా తీస్తలేదు నీకైతే. పర్లేదులే. హలో भैया आप लोग वेयर आर यू एट द लोकेशन? एट द विला. अरे ब्रो बैक से बच्चा ओके मैं खुद चल देखता हूं. రెండు నోబుల్ రా. Switching sides. Don't be spending too many brain cells figuring them out. Overthinking is just as bad as underthinking. వే గోస్టింగ్ థ్యాంక్ యూ. యా భయ్యా ఎవరి దగ్గర ఉందిరా భయ్యి? ఒకటి గన్నిచ్చిన పూగ్గాడికి వాడుకుంది భయ్యి. కిందనే ఉండు, పైకి రానికి ట్రై చేయకు. కూడా అది స్టార్టింగ్ 5 రౌండ్ నాకు గొద్ద కిందనే ఉన్నావు. గొద్ద మూయి మిగతా గేమ్ అంతా నాకు కిందనే ఉంటుంది. పర్లేదు, ఏం పర్లేదు బ్రో. మీరు కూడా బాయ్స్. Spike down A. సైట్కి రారు, వాళ్ళు ఎవరు గుర్తించేస్తారు. ఉంటారు వాళ్ళు దిగింటారు. పార్టీ 7-4-9-2 ఫోకస్ ఉన్నాడు, ఫోకలో కూర్చున్నా. అరే సులేబాన్ ఉన్నాడు అక్కడ. మనోడు ఫైర్ చేస్తుండే ఎవడో చిల్లర నాయాలా అనుకున్నా నేను. ఒకడు బీలో ఉన్నాడు ఆల్రెడీ. బీలో గవర్నమెంట్ సారీ. One enemy remaining. Got you. సారే ధ్రువాడు మంచి కెమెరాలే సెట్ చేస్తుండు. 30 seconds left. ధ్రువ లెఫ్ట్ పోరా, రష్మి అటే పో. ఎక్కడ పో, పరిగెట్టు కూడా పో, ఏకి పో. పో ధ్రువ, చెప్పింది చేయి ధ్రువ. అండర్ లెఫ్ట్ చూడు.
నైస్ ధ్రువా. వీడేంటి ఎలా తింటున్నాడు? సాబోటేజింగ్ చేయండి బాయ్, సాబోటేజింగ్ చేయండి. ఆంధ్ర బగారా రైస్ విత్ చికెన్ కర్రీ అని చెప్పేసి ఆర్డర్ చేసి ఇవ్వాలి. ఇందో చూద్దాం ఎట్లుంటుందో. మొత్తం చండాలంగా ఉంటుందిరా. అరే అనకండ్రా, రెగ్యులర్గా నేను 65 బిర్యానీ పెట్టుకుంటా. ఎంత బాయ్? 240 రూపాయలు ఎంత అయింది. పక్క చండాలంగా ఉంటుంది. అరే హంట్ నాకు కూడా ఒకటి అడుగురా అవుట్లో. ఓ షట్ అవుట్. థ్యాంక్స్. నీకే కాంపిటీషన్ ఇస్తారా లౌడే నీ అవుట్లతో? ఇద్దరు పైకి రండి కదా, కాంపిటీషన్ ఇచ్చుకోవాలి. Spike planted. బా వేరేని చూస్తుంది. Last player standing. సారీ. అది నాది కాదు, తోగడికి ఇచ్చింది నేను. రోజు వేసుకోండి బాయ్. లాస్ట్ గేమ్ అట్లనే అయింది, ఎండింగ్ వరకు వెళ్ళింది. రావడాలి ప్లస్ కాలేదు, ఒక మైనస్ అయిపోయింది. అది మైనస్ అయిపోయింది. నా స్ట్రీమ్ ఎప్పటి నుంచి నడుస్తుంది తెలుసారా? 12 hours నుంచి నడుస్తుంది. మనిషివేనా ఉంటుంది మన స్ట్రీమింగ్ చేస్తే అంత డెడికేటెడ్ చేస్తాం మనం. యూట్యూబర్ అవుతుంది. 2-3 గంటలు పండుకున్నా. అరే ఎంత స్లోగా వేస్తావరా నీ స్టన్? అరే అరే రేజ్ గాడు మన స్పాన్ లోకి ఎట్లా వస్తాడు రా? కొంచెం బుద్ధి ఉందా రా మీకు? సుల్లి గాడు బ్లైండెడ్. అరే 110 లో రా, వాడి కోసం 1 HP అవుతాడు యాక్చువల్ 1 HP. వీడు 32. అక్కడ స్పైక్ మన దగ్గరనే ఉంది. కబీలో కూర్చో బెస్ట్. నేడేసినంటే పాచు దాంతో వెళ్తుంది కదా. ముసలి నా కొడక, అరే నువ్వు నందన కదా రిఫ్లెక్స్ కోసం లుచ్చా నా కొడక. ఆడు ఒంగోని నడుస్తుంటే ఆయన కొట్టట్లేదు ఒక బుల్లెట్. అయ్యా ఫైర్ కూడా చేశాను భయ్యా, రిఫ్లెక్స్ బాగానే బుల్లెట్ వెళ్ళలేదురా బయటికి ఒకటి కూడా. ఏ అడుగు టీంలో అడుగు ఎవడైనా కొట్టి బుల్లెట్ నా స్ట్రీమ్ చూడండి. అరే బాట్ సారీ సారీ సారీ. పడే జల్దీ పడేరా రేయ్ పడేరా. ఏ సీ సౌండ్ విషల్ టైం లో బయట అంతర్రా ఎవడేరా. స్మోక్ కావాల్సి. అనుకున్నా బాయ్, ఏంది నువ్వు నీకోసం అనవసరంగా నేను ఒకటే. Spike down mid. One enemy remaining. Last player standing. Bandage కోసగా పోయి వాడు వెళ్ళిపోతాడు పైకి అట్టే ఉంది. వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోవాలంట నొప్పుతుంది. Spike planted.
అక్కడ ఉండడేమో అనిపిస్తుంది బాయ్. ఈడ స్మోక్ కాల్ చెప్పి ఆడిస్తా. స్పైక్ లాంగ్ లా స్పైక్ మీద లాంగ్ లా రిఫ్లెక్స్ అదే లాస్ట్ ఉంటారు అందుకోసం ఆడవచ్చు. ఇల్లు గోలెట్టాడు వేస్తాడు లాయించి కొడక ఉన్నదే గిత్త స్మోక్ వేసుకొని ముందుకి వెనకాలి ముందుకి వెనకాలి. నా స్మోక్ నేనే వేసుకోవాల్సిందేమో. బాయ్ డిఫెన్స్ లో కిల్లులు వస్తలేవు బాయ్. డిఫెన్స్ మొత్తం 2 కిల్లు వచ్చినాయి. అంతా నేనే కాబట్టి బాయ్ సి వచ్చేటోళ్ళు ఎందుకు బంద్ చేశారు? నంజోడికి వచ్చేటో దిగుతున్నా మా అక్కడ నేను అప్పటికే ఇద్దరిని కొట్టేసి 134 చేసి ఇద్దరు చంపేసినావు నాన్న నువ్వు. అల్టుంది రీటే కాదు ట్రై చేయండి. 55 వాట్ బై చెప్తారానికి పిస్టల్ వాచ్ కూడా పైకి ఉంది. కొట్టు నువ్వు ఎట్లా కొడుతు ఆడు. వాడు ఎలా కొడతాడు రా? వాడి మీదకి పంపిస్తుంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఒకడే తోగానే కనపడతాడు కదా. దాంతో రేస్ గాడు వచ్చింది. వాడి పిఓలు ఇద్దరు ఉండేరా? నువ్వు కొంచెం మ్యాప్ ధ్రువా అది నాకు అర్థమవుతలేదు ఏం చేస్తాను. అంటే సార్ నేను వెళ్ళి చంపినారా? నేను 1 HP రా. బ్రీచ్ కూడా 1 HP. లాంగ్ లేదు. One enemy remaining. Hey bro. పడే Last player standing. అరే 4 కిల్లు వచ్చేట్లా అన్ని కిల్లులు ఇచ్చిన. Seems like my problem. ఏ స్టార్ట్ కూడా Spike planted. అంటారు స్పైక్ లెఫ్ట్ చూడలేదు. లాంగ్ లా లాంగ్ రా. ఇంకా హాఫ్ చేసి ఆపే. Get off my back. My turn. అవసరం లేదు సార్. అవసరం ఉంది బాయ్. లేదు హాఫ్ డిఫ్యూజ్ చేసేసినావు ఆల్రెడీ. You know what we should do? అయినా నాకు అర్థం కానీ మన క్లో ఏడా వచ్చింది. ఎట్లా మన క్లో కాట రకం ఇల్లది. ఒడ్డగా కొంచెం స్మోకీకి ఏమైనా సెట్ చేసే సైట్లో లౌడకే వాళ్ళు. అదే ఈ పక్కన చేసింది నాదేరా అంతవరకు వచ్చింది. అరే ఆఫ్ అడుగురా. అదే సరిగ్గా చేసుకుంటాను నేను. ఇది కొంచెం మంచి సెక్సీ అరాక్సిస్ చేద్దాం. వెళ్ళకండ్రా వెళ్ళి పుష్ చేయకండ్రా. స్లోగా చెట్ల వచ్చింది. బాబు చేసు ఈ బయటనే ఉన్నా. Someone is C. చాలా చేస్తాడు. Remaining.
అంత ముందుకెళ్ళి రావు అదలాగైతుంది కబ్బుర్లే కానీ దగ్గర Okay, my arms are good. I need a drop. Tuck, tuck. ఆయుధం గత 2 రౌండ్లుగా తీస్తున్నాడు భయ్య. లప్టాయించేసారు నిన్ను. ఇప్పుడు నువ్వు లప్టాయిస్తావా? పీకేస్తారు కూడా. కుదిరేస్తున్నాను నేను సైడ్ వేరే సైడ్ అవుతుంది ఇంద్రడు చూసినానన్నా నేను 3 బుల్లెట్లు కొట్టేసి ఆగిపోయినావు. అయితే అంటే అప్పుడప్పుడు ఈరోజే తొందరగా వచ్చానా? अरे साले అరే బాప్రే నా ఆబోతుండే మళ్ళీ లోడలేదు గాలి ఇట్లా ఇట్లా యానిమేషన్ కనిపించింది అప్పుడే ఎంగిపోయినా నేను అడగచ్చు ఆయన అప్పటికే కొట్టే బ్యాడ్ చోత్ అయినా ఇప్పుడు ఎక్కడ అవుతున్నావు సూరజ్ నువ్వు? 2 వేసుకొని వస్తా గంట కూడా కాదు. You want to play? Let's play. Mostly I try to bring it home only. పోయిరా పో మన జల్దీ. ఒక్కసారి అన్స్కోప్ చేసినా కథం వచ్చింది అని చూడు. ఈడ ఎవ్వడు లేడు. ఏడవండి Take flight. Enemy back. Fire in the hole! భలే కొట్టేవడా. ఇలా కొడుతీవా ఎప్పుడు ఇలాగే కొడుతీవా? మళ్ళీ బ్రిడ్జ్ ఆప్ నేను సెట్ చేస్తాను. నేను ఆప్షన్ సెట్ చేస్తాను. కంగారు కూడా అవును ఇస్తాను నేను. మనం మిడ్ ఫైట్ తీసాం కదా బాయ్. నేను ఇక్కడ పీక్ చేస్తున్నాను. బాయ్ పీక్ చేస్తున్నావు నువ్వు. చేస్తావేంది ఊహాపా ఈడిస్తాను. అంకుల్ నాకు ఒకటే చోట కూర్చోరు ఇద్దరా. వెళ్ళరు మీరు వెళ్ళరు. వాడు వచ్చిండ్రా ఒకటి ఉన్నాడు. స్మోక్ వేస్తా దాని మీద వాపస్ వెళ్తారు. వస్తారు ఇంకా వస్తారు. ఏం కలరా? లేదు సీకే వస్తారు. చెక్ చేయి. చెక్ తీసుకో. One enemy remaining. Down. C.
Revealing area. స్పెషల్ మ్యాగ్నస్ మెసేజ్ చేయాలా అల్ట్ ఉంది నీ దగ్గర మైనస్ ఎక్కడ స్మోక్ 30 seconds left. Defenders win. I can love this team. ఓకే రే తాగబోతాడా మంది తెచ్చుకోవడానికి పోతున్నావా ఎప్పుడు కాదురా ఇంకా టైం ఉంది చాలా అంటే కాసేపు బ్రేక్ ఇస్తారా తింటా ఆకలి అవుతుంది ఫుడ్ వచ్చింది నువ్వే తెచ్చుకో మరి గ్యాప్లా నేను అదే అంటున్నా ఆడు కూడా తెచ్చేసుకుంటే సరిపోతుందని నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏంది రాబోయే నాకు ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది మేడం చోట్ నేను ఆడిన పర్ఫార్మెన్స్కి 11 అంట 26 98 కి ఆపేషన్ రా సిల్వర్ 2 నాకు స్టార్ట్ చేయకండి నేను తింటున్నా గైస్ బ్రో అయితే నేను ఏంటి అందరం 8 కి ఎవరు బాట్ షుగర్ పేషెంట్ ఆవు బాట్ బాయ్ నేను తింటున్నా స్టార్ట్ అవు బ్రో 8 కి మళ్ళీ లేదు బ్రో నేను లాస్ట్ కి వెళ్ళిపోతా నేను కూడా లేదు నేను బయటికి వెళ్ళి చూస్తున్నా 8:20 కల్లా వస్తా ఏ బాయ్ ఆగు బ్రో తప్పిది ఆగో ఓరైనో శివుడా ఆగురే ఎగ్జిక్యూటివ్ దెంగేసినాడు ఇద్దరు దెంగేసిరు నువ్వెందుకు దెంగితిరా అరే అంటే బాయ్ అర్ధగంట రెస్ట్ తీసుకో పిలుస్తాం సెట్ చేద్దాం మనం చలో బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్ బ్రదర్ టేక్ కేర్ పీస్ సరే అని రే నువ్వు మంది తెచ్చుకో నేను ఫుడ్ తింటా అరే అందరం స్టేజ్ కూడా వచ్చేసాడు మనం 5 man 4 man అయిపోతాం నువ్వా అర్థం కాలే కాదు యూట్యూబ్లో మ్యాచ్లు ఏమన్నా నడిస్తే పెడతాను శుద్ధి కానీ మ్యాచ్ నడుస్తుంది ఓ తిరిద్దా లేదులే నువ్వు చూడు నువ్వేం చేస్తావు ఆకలేసి దింగి తిని నువ్వు కూడా సరే ఉందరా రే లుచ్చా చల్ నుంచి ఇది ఆడుకొని వెళ్ళొద్దాం కాలుస్తా Legends never die. $69,000 का बैट है ये KL राहुल वाला ये 82,000 रुपीज़ का बैट है ये उन लोग जो एज मारते हैं कितने का ये 55,000 रुपये का बैट लूँगा मैं पीछे जो SF के बैट्स देख के आए हम लोग वो स्टिकर लगने के बाद इतने महंगे हो जाते हैं ये मैं ले रहा हूँ भाई संडे मैच के लिए और इसमें देखो सिलेक्टेड वेलो है तुम इंग्लिश या कश्मीर कुछ भी बना सकते हो
वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा। हम लोग जाएंगे क्रिकेट बैट फैक्ट्रीज के अंदर। वो दिल्ली में है नहीं तो हम लोगों को थोड़ा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। 2 घंटे और 15 मिनट की कार राइड है, ज्यादा दूर तो नहीं है। वैसे मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ भव्य जाएगा साथ में। इसको भी कुछ सामान लेना है भाई। अब लौंडो को क्या है, क्रिकेट की दुकान के अंदर डाल दो। और हम लोग तो आज मल्टीपल शॉप्स में जाएंगे और एक चीज जो एक चीपेस्ट बैट और एक सबसे महंगा बैट आज आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सा होता है। एक तो एसजी का क्राउन हम लोगों ने देखा ही हुआ है एक्सपेंसिव में, और क्राउन आता है ना, ट्रिपल क्राउन 100 ईयर्स 100 ईयर्स जैसे वो विस्की नहीं होती है कि जितनी पुरानी होती है। फ्रिक भाई हेलो, स्टार्ट చేయకు తింటున్నా। మైక్ వస్తలే। నేను ఎట్టేంది ఫస్ట్ థింగ్ గేమ్ స్టార్ట్ చేయకుండా నేను తింటున్నా। अच्छी कल हमारा पिकल बॉल खेलने जाने का भी प्लान था, वो भी बारिश ने पूरा चौपट कर दिया। दिल्ली में अभी मेरे ख्याल से एक हफ्ता पूरी की पूरी बारिश है, बट आज हम लोग दिल्ली से एस्केप करके निकलेंगे बाहर और आज क्रिकेट बैट देंगे। एंड एक चीज और आप लोगों के लिए भी एक बढ़िया चीज है, वेट करना पूरी वीडियो के एंड तक। सोचा पहले वीडियो को बता दूं, फिर आखिरी में बोलोगे पहले बताया नहीं, हम लोग तो स्किप करके चले गए थे वो पार्ट। तो मिस मत करना भाई वीडियो के एंड तक। और बहुत ही ज्यादा बैट आज देखने वाले हो तो मतलब ऑर्गेजमिक वीडियो होने वाली है सारे लॉन्डो के लिए। तो हम लोगों को निकले हुए 1.5 घंटा हो चुका है और जब हम लोग निकले थे दिल्ली से ऑलमोस्ट जब बॉर्डर पहुंचे थे तब धूप निकलनी शुरू हुई थी। बट यहाँ पे प्रॉपर बारिश शुरू हो गई है यार। आज मतलब पूरा दिन थोड़ा सा ग्लूमी टाइप रहेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो मतलब पूरा इंटरेस्टिंग दिन है भाई, फुल एक्साइटमेंट है। अभी भी एक क्रिकेट बैट तो अपने को एक अच्छा क्रेजी सा लाना है और भी मतलब बहुत सारे लेके आएंगे, मिलने चाहिए बस अच्छे से। क्योंकि यार यहाँ पे ना एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मैं तो जैसे मैंने बोला कि भाई पहली बार आ रहा हूँ, तेरा पहली बार है फैक्ट्री में। मेरे को देखो बैटिंग ग्लव्स तो लेने ही लेने हैं और साथ में इनर्स भी ले लूंगा, थोड़े बहुत और एक्सेसरीज जो होती हैं हमारी, जो ग्रिप हो गई,